Discussing with one of our food processing entrepreneur, I was telling him the same thing, because it is not only a startup, it is not only on the incubation stage. Earlier thought process was I can grow organically, grow one by one, step by step. But today's situation is different. Your ideas, because of the digital world, the ideas can be communicated everywhere. So your ideas has to be safeguarded. The only way to safeguard yourself is to grow faster. But how do you grow faster? That is the next stage, is called acceleration. We have experts who are here to talk about and how to take it forward. But the Ministry of Food Processing Industries have given 6 challenges which has been faced by the food processing industry of the digital world. First, the gaps in the supply chain infrastructure. So your ideas has to be there is lack of primary processing, storage, and distribution facility. How do you grow fast? Second, inadequate integration between production and processing. Third, seasonality of operations and low capacity utilizations. Fourth, institutional gaps in supply chain, that is dependence on APMC markets, etc. The fifth one is inadequate focus on quality and safety standards. And sixth one is lack of product development and innovation. Earlier we had a problem of food security. Every country faces this. We are also seeing the nearby countries which are all suffering because of food security. But today, India is nearly surplus. The challenge is now is different. The challenge is food safety. How safe is our food? What kind of food are we going to give for this generation is going to be a very, very important issue. I take this opportunity to tell each and everybody in the food sector, it is an ecosystem. It's not only the food people who are manufacturers or food producers, the processors, the chain, complete each and every level we have to be responsible. That responsibility will pay you back. Once you are going to give a quality product to the consumer, automatically your value goes up. The consumers are ready to pay for the quality of the deliver. So please keep in mind that it is a responsibility which we are talking about to be in the industrial, the food processing sector. And then, so what is the way forward now to offset these challenges and regain profitability? The industry has been adapting and innovating since the lockdown was lifted. New service offerings and COVID hygiene protocols are emerging in the sector to gain customer confidence and lift revenues. Some of the creative strategies include contactless solutions, at-home experiences, gourmet street food brands, healthy food brands, chef-driven delivery restaurants, cloud kitchens, etc. Most of these changes have digitized at its core, which is a welcome change. Food services and process will grow to become more personalized and customer-centric, with health and safety being standardized. It is also expected that operations will become less labor-intensive and balance sheet become leaner. The idea is very simple. Once we go for technology, without technology, any business cannot survive. And we have experts from the field, from technology, who are going to give you how you can link with it. As our Prime Minister says that every farmer should have a smartphone. It means that the data is available on hand. They will know how to take it forward with the information they have. The ample amount of data we have is going to really decide the future. The upcoming areas in food industry, especially in the post-COVID area, is the nutraceutical industry, which brings out new products related to functional foods which are beneficial to the body and boost immunity as a source of ingredients as natural. Some of the functional food ingredients include carotenoid, prebiotics, amino acids, plant extracts, etc. The functional food ingredients market is projected to reach USD 94.21 billion by 2023 at a CAGR of 6.67% during the forecast period. Global specialty food ingredients market is forecasted to reach USD $72.4 billion by 2024, growing at the rate of 5.1%. It is believed that nutrition, diet, and optimally functional immune system
growers' chances of contracting the disease. It's very simple. So earlier we had the concept of Unave Marandu. Now we talk about Marande Unavu. How are we going to change this? We have to go back now. We have to say that our food is going to be important. Let us look at low glycemic index food, low carbs. When you look at all these, the gluten-free, we go to Europe, I'm really shocked to see that people want gluten-free breads. How can they make that? Last week I was in CFTRA. I was surprised to see that people, DRDO and other companies, the research organization, Tanuvas, they have all come up with millet ice creams, millet breads. So innovation is going in a different stream now. This is the right time. An entrepreneur who has an opportunity now. There is a huge market waiting outside where people want healthy food. But what are we giving them? So don't you feel there is a big gap? Each and everybody has got a role to play in this. And when we all come together, then automatically a wonderful ecosystem is created. Part of SICKI, we have already created a food conclave last year, Southern Indian Chamber of Commerce, and food expo we had last October. This year we are planning in the month of November. And slowly we have started bringing in people from the food industry together. We are trying to create an ecosystem, a platform, people to come and interact, learn together, and elevate themselves, face all the challenges. Whatever the problems we have, the concerned authorities are there. In fact, the other day we had the Chief General Manager of NABARD who was with us. We have a FSSCA, the Regional Director for Southern India. He is our co-chair. So similarly, we look at all the MEPs, Export Processing Zone. Different organizations from government and from institutions all have come together. This is the moment we have to take it forward. My only request is, please, people in from villages or from towns, don't feel that I am supplying for 3 districts or 5 districts. No. Not even Tamil Nadu, I would say. Not even India. Look at world. The world is a big place, big opportunity for you lying ahead. When you look at, I was the other day, as I was telling yesterday, millets. People are not aware about millets in Europe now. Why not we educate them? Earlier, we have Rajaraja Chola and all these people, our kings here. They all ruled the world, not by, they were doing trade how? By teaching them how to do the agriculture, so many facilities. Similarly, this is an opportunity for us. We have to take it forward. இந்த வாய்ப்பை நாம் இழக்கக்கூடாது. இந்த தருணம் மிக மிக முக்கியமான தருணம். என்ன காரணம் என்றால், இங்கே உணவு பற்றாக்குறை நீங்க போய் இப்போது உணவு பாதுகாப்பு தேவைப்படுகிறது. ஃபுட் சேஃப்டி தான் இப்போ முக்கியம். அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு நம்மளுடைய உணவு, அதாவது தண்ணி இல்லை ஒரு இடத்துல அப்படின்னா அங்கே சிறுதானியம் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. எங்கெங்க நமக்கு பிரச்சனையா இருக்குதோ அதெல்லாம் வாய்ப்பாக மாற்றிக்கக்கூடிய அருமையான தருணம் அது. தண்ணி இருக்கிற இடத்துல என்ன நம்ம செய்யலாம், தண்ணி இல்லாத இடத்துல என்ன செய்யலாம், ஃபுட் ப்ராசஸிங் எப்படி பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பனானா பெல்ட்டிங். ஸோ பனானா ரிசர்ச் சென்டர் இங்கே இருக்குது நம்ம திருச்சியில். இவங்க எல்லாத்தையும் அப்படியே நம்ம ஈகோ சிஸ்டம் நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம்னா டாட்ஸ் நமக்கு ஒரு அருமையான ரோட் மேப் வந்துடும். இப்போ ட்ரைட் பனானான்னு பார்க்கலாம். இப்போ யூரோப்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு மற்ற டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸில் there's lot of demand for these fruits எல்லாம். பட் இங்கே என்ன பண்ணுது, நம்மகிட்ட விளையிற பொருளை பதப்படுத்தி கொண்டு போக முடியல. ஸோ அதுக்கு எல்லாமே நபார்ட்லேருந்து, மினிஸ்டர் ஆஃப் ஃபுட் ப்ராசஸிங்லேருந்து, கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. அதை பண்ணும்போது நம்ம கனெக்ட் பண்ண வேண்டியதை நம்ம வேணும். அப்போ ஆண்டர்பிரினர்ஸ், எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒரு சர்ப்ரைஸ், இப்போ ஐடியில் ஒர்க்கில் இருக்கவங்க, இல்லை இன்ஜினியரிங் படித்தவங்க, டாக்டர் படித்தவங்க எல்லாம் ஃபார்மிங் வராங்க. இட்ஸ் சர்ப்ரைசிங். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது, பொறுப்பாக இருக்குது. தன்னுடைய மண்ணை, தன்னுடைய பூமியை பாதுகாக்கணும், நல்ல பொருளை விளைவிக்கணுன்ற ஆர்வம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்துருச்சு. பொறுப்புடன் ப்ரிசிஷன் ஃபார்மிங் சொல்கிறாங்க, இன்னைக்கு ஐஓடி ஃபார்மிங் சொல்கிறாங்க. ஸோ டெக்னாலஜி எல்லாமே வந்துருச்சு உள்ளார். இதை என்ன வரணும்னா, இன்னும் இனிமேல் நம்ம ஃபுட் வேஸ்டேஜ் அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஃபுட் வேஸ்டேஜ் எதனால் வருது? அப்போ என்ன ஆகுது, நமக்கு தரமான பொருள் அப்படின்னு விலை அதிகம் நினைக்கிறோம். எனக்குலாம் தெரிஞ்ச ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மில்லட்ஸ் சிறுதானியங்கள்லாம் சென்னையில் ஒரு 50-60 ரூபாய்க்கு விற்றது, இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட 300-400 ரூபாய்க்கு விற்கிறது ஒரு கிலோ. எதனால் அது ஏற்பட்டிருக்கு? என்ன காரணம்? திடீர்னு சர்ப்ரைஸா? இல்லை, இது வாய்ப்பாக எடுத்துக்கிட்டு முறைப்படுத்தணும்னா தான் இதை நம்ம ஜெயிக்க முடியும். இது ஒரு வாய்ப்பாக எடுத்துக்கிட்டு சில பேர் நம்ம சம்பாதிக்கிறதுக்காக இருந்தோம்னா அந்த ஈகோ சிஸ்டம் சரியான ஈகோ சிஸ்டம் கிடையாது. ஃபார்மர்ஸ்க்கு பெனிஃபிட் ஆகுது. அங்கேருந்து அடுத்த லெவல் வராங்களா ப்ராசஸ்ல கரெக்டான ஸ்டேஜ் இப்படியே நகர்த்தி நம்ம கொண்டு வரும்போது வியப்பாக
இது வந்து நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா, எல்லாரும் நம்ம சேர்ந்து இயங்க வேண்டிய ஒரு அருமையான சூழல் இருக்கு. உழுதுண்டு வாழ்வாரை வாழ்வார் மற்றெல்லாம் தொழுதுண்டு பின் செல்பவர் அப்படின்னு வள்ளுவர் சொன்னது பார்த்துக்கணுங்க. ஏதோ பேச்சுவாக்கில் இருந்துச்சு. நம்ம பார்க்கும்போது வந்து உழவர்களாவே வந்து ஏக் காமே ஏக் கரீப் கிசான் அப்படின்னா ஒரு ஏழை விவசாயிகள் தான் சொல்லுவாங்க. ஆனால் இன்னைக்கு அப்படி இல்லை. இன்னைக்கு விவசாயிகள் வந்து இந்த திட்டப்படி ஒழுங்கா பல விஷயங்கள் அவங்க கையில் இருக்குது. இது கொஞ்சம் நம்ம மெனக்கெட்டு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நம்ம சொல்லிக் கொடுத்தோம் அப்படின்னா பெரிய மாடல் ஏற்படும். ஒரு கிளஸ்டர்ஸ் கிரியேட் பண்ண முடியும். அன்னைக்கு கூட ஒருத்தர் ஒரு ஏன் ஆண்டர்பிரனர் அவர் ஆசைப்படுத்த ஒரு ஃபேக்டரி வச்சிருக்காரு மில்லட்ஸ். ஒரு 3 வருஷம் ஐடிஐல வேலை பார்த்துட்டு இது எனக்கு இடம் இல்லைன்னு தோணுச்சு. அவருக்கு போயிட்டாரு. இன்னைக்கு பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு பெரிய அளவில் நான் போய் ஒரு ஃபேக்டரி மீட் பண்ணாங்க. எனக்கே ஆச்சரியமா 28 வயதில் வந்து அவர் ஒரு 3 ஆண்டு காலம் அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு அருமையான ஒரு செட்டப் உண்டு பண்ணியிருக்காருன்னா ஏன் ஒருத்தனால முடியாது? எல்லாருனாலையும் முடியும்னு நினைக்கிறேன் நான். அதே மாதிரி டிமாண்ட் அவங்க சப்ளை பண்ண முடியல. அப்படி ஒரு வாய்ப்புகள் நமக்கு இருக்கும்போது அது சரியா மக்களுக்கு தேவைப்படுது. இப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு இயர் ஆஃப் மில்லட்ஸ் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இயர். ஸோ சிஎஃப்டிஆர் மற்ற எல்லாமே இன்ஸ்டிடியூஷனல் மில்லட் ரிசர்ச் ஹைதராபாத் எல்லாரும் தேவை டேக்கிங் அப் தி எஃபர்ட். எவ்ரி மந்த் தேர் கண்டக்டிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் எவ்ரிவேர் அக்ராஸ் தி கண்ட்ரி. சரி, இந்த மாதிரி ஒரு சொல்றேன் மில்லட்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். பனானா சொல்றேன், பலாப்பழம் எடுத்துக்கலாம். நீங்க அது பண்ருட்டி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஊர்லையும் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லையும் நமக்கு வந்து விளையக்கூடிய பொருட்கள் மஞ்சள் எடுத்துக்கலாம். இவ்வளவுமே நமக்கு வந்து இருக்கும்போது அதை நம்ம சரியா நம்ம அந்த ஈகோ சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கோம்ன்றதான் ஒரு பெரிய கேள்வியாக இருக்கு. இந்த கேள்விக்கு வந்து விடை கொடுக்கறதுக்கு தான் இங்க இருக்க ஸ்டால்வார்ட்ஸ் வந்திருக்க போறாங்க. அண்ட் they are going to give lot of exposure to us on that. இந்த நெக்ஸ்ட் இயர் இந்த ஃபுட் கான்க்ளேவ் இது நடக்குது சென்னையில். அதுக்கே உங்க எல்லாத்தையும் வந்து அழைக்கிறேன். அது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. லாஸ்ட் இயர் ஒரு நல்ல ஒரு பியூட்டிஃபுல் அட்மாஸ்பியர். அது உங்களுடைய பொருட்களை சந்தைப்படுத்தவும் ஒரு பெரிய வாய்ப்பாக வந்து அமையும். Another critical area that I would like to highlight is that of food safety, which is of paramount importance for public health, food security and development of competitive food industries. Food safety is a serious public health concern in India as we face the challenges of feeding a large geographically dispersed population, millions of whom are poor and malnourished. This has led to the proliferation of illegal and dishonest suppliers whose results are detrimental to public health, particularly for vulnerable communities. இப்போ பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து மாம்பழம்லாம் வருது அப்படின்றோம். அது உடனே ஏதோ ஒரு கெமிக்கல் போடுறாங்க, கல் வைக்கிறாங்க அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. இந்த நேச்சுரல் டேஸ்ட்டை போயிடுச்சு நமக்கு. நான் தாய்வான் போயிருந்தப்ப பார்த்தேன். நான் அங்கே என்ன பண்ணுறோம், வேர்ல்டோர் இருக்கிற மேங்கோஸ்லாம் இம்போர்ட் பண்ணிட்டு அதை வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணுறாங்க. ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் கீப்பிங் இட் அஸ் ஒரு லாலிபாப் மாதிரி ஸ்டிக் மாதிரி கொடுத்துட்றாங்க. அந்த இதெல்லாம் நம்மளால செய்ய முடியாதா? ஏன் நம்ம அங்கே தாய்வான் தான் மற்ற நாட்டுக்கு போனோமா? இங்கேருந்து போகக்கூடாதா? நம்ம ஊர் மேங்கோஸ் கோயிங் டு தாய்வான் அங்கிருந்து தான் போகுது. நெதர்லாண்ட்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா பூ மார்க்கெட் வந்து ஃப்ளவர்ஸ் மார்க்கெட் வந்து நெதர்லாண்ட்ஸை விட வேர்ல்டு ஓவர் இருக்கிற ஃப்ளவர்ஸ் தான் அங்கேருந்து ட்ரேட் ஆகுது. அப்போ நம்ம ஏன் அதை யோசிக்கல? நம்மளுடைய ஏன் நம்ம யோசிக்கல அப்படின்னு நம்ம அதை அடிக்கடி நம்ம சிந்திச்சோம்னாலும் நம்ம ஒரு குறுகிய வட்டத்தில் இருக்கிறோம். நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், எனக்கு இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு போனால் போதும், இந்த அளவுக்கு நான் சம்பாதிச்சா போதும்னு நினைக்கிறோம். அப்படி கிடையாது. அப்போ சரி, நீங்கள் அடுத்த கேள்வி கேட்பீங்க, அது எப்படி பண்ணுறது, சந்தைப்படுத்துவது எப்படி? இன்னைக்கு அதுக்கு தான் டிஜிட்டலைசேஷன் பல விஷயங்கள் வந்துருச்சு. இன்னைக்கு அந்த வந்து முறைப்படி நம்ம இறங்கி பார்க்கும்போது உங்கள் வேலை என்ன இருக்க முடியும்? நீங்கள் உங்கள் கடமையை நல்ல தரமான பொருளை உற்பத்தி பண்ணணும்னு நினச்சிட்டா மற்ற எல்லாருக்கும் உங்களை கை கொடுத்து கூட்டிகிட்டு வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதுக்குள்ள சூழல் நம்ம உருவாக்கணும். இந்த நெட்வொர்க்கிங் செஷன்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது பல தரப்பட்ட மக்கள் வந்திருக்காங்க. ஒருத்தங்க மில்லட்டில் குக்கீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. எனக்கு அன்றைக்கே ஷாக்காக இருந்துச்சு. எனக்கு ஒன்று விஷயங்கள் பார்க்கும்போது வியப்பாக இருக்குது. பிரெட்டு நக்கிட்ட கோதுமை எதாவது மைதா ஆட் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு, 0 மைதான்றாங்க. ஸோ எஃப்எஸ்எஸ்ஏ சொல்கிறாங்க ஈட் ஹெல்த்தி ஈட் பெட்டர் அப்படின்றாங்க. ஈட் ரைட் கேம்பஸ்ன்றாங்க. ஸோ என்னெல்லாம் வந்து ஃபுட்டெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ண வேண்டியிருக்குன்றாங்க. ஒரு ஸ்கூலில் அடுத்த தலைமுறையை நம்ம உருவாக்க வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்குது. ஒரு கல்வி ஸ்தாபனத்தில் அவங்க போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேன்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஃபுட்டெல்லாம் சம்மந்தமெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. இது மாற்றக்கூடிய பக்குவம் நேரங்கள் வந்து விட்டது. வீட்டில் இருக்க பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம உணவு சரியான உணவு நம்ம கொடுக்கணும். அது எங்கேருந்து எப்படி நம்ம செய்ய முடியும்? அவைலபிலிட்டி தான். எடுக்கணும். நமக்கு என்ன மற்றதெல்லாம் தெரியுது கண்ணில், இது தெரியுதா அந்த உணவு, இது போய் நம்ம சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வைக்க முடியுமா? இது கூட ஒருத்தர் ஸ்ப்ரவுட் செஞ்சு என்கிட்ட கொடுத்துருந்தார். பார்த்தேன், ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு பேக்கிங். மயிலாடுதுறைக்கு வந்திருக்காரு, அவரை கூட நீங்கள் மீட் பண்ண முடியும், ஸ்டால் போட்டிருக்கேன். பார்க்க அருமையாக இருந்துச்சு. ஆனால் அவர் சந்தைப்படுத்துறதுக்கு எவ்வளோ மெனக்கெட வேண்டியிருக்கும் இல்லைங்களா? அது யார் எப்படி செய்ய முடியும்? நான் தாய்லாந்து போயிருந்தபோது அங்கே ஒரு அருமையான திட்டம் பார்த்தேன். நாங்கள்
அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒட்டாப் அப்படின்றாங்க, இங்கே கூட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், ஒன் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒன் ப்ராடக்ட். ஸோ கிளஸ்டர்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. கிளஸ்டர்ஸை ஃபார்ம் பண்ணி பிராண்டிங் ஒன்றா பண்ணுறாங்க. ஸோ பிராண்டிங் பண்ணி குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஒன்றா கொடுக்குறாங்க. அந்த ஏரியாக்குள்ள லேப்ஸ் எல்லாமே ஒன்றா செட் பண்ணி, ஸோ காஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எக்கனாமிக்ஸ் பேசும்போது சொல்லுவாங்க எக்கனாமி ஆஃப் ஸ்கேல்ஸ் அப்படின்வாங்க. எல்லாருமே எல்லாரும் செய்யறது தேவையில்லை. இப்போ நாங்கள் இட்டலி போகிறோம், நாங்கள் சில எக்யூப்மெண்ட்லாம் நாங்கள் வாங்குறோம் அப்படின்ற போது அங்கே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வேலி அப்படின்வாங்க, ஐநாக்ஸ் வேலின்வாங்க. ஐநாக்ஸ் என்ன அர்த்தம்? ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் என்ன, அங்கே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலாக இருக்கு கிடையாது. அங்கே உற்பத்தியாளர் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பொருளை உற்பத்தி செய்வாங்க. அந்த பாகங்கள் அது எல்லாத்தையும் எடுத்து அசம்பிளி பண்ணும்போது ஒரு பொருளாக உருவாயிடும். பட் ஒருத்தர் எல்லாம் 10 பேருமே சேர்ந்து நான் 10 ப்ராடக்ட் செய்யறேன்னு வேலைக்காக. ஸோ அப்போ என்ன செய்யணும், நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை நம்ம பயன்படுத்த வேண்டியது. ஒவ்வொருத்தருடைய ஸ்ட்ரென்த்தை நம்ம பயன்படுத்தும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு புதிய சமுதாயம் உருவாக்கக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படுது. ஒரு யங் ஆண்டர்பிரனர் தூத்துக்குடி வந்திருக்காரு. இதை எந்த ஸ்நாக்ஸ்லாம் காமிச்சார், இந்த மாதிரி நான் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப வியப்பாக இருந்துச்சு. அவங்களுடைய ஃபாதர்லாம் உப்பு தொழிலில் இருக்காங்க, உப்பு உற்பத்தியில் இருக்காங்க. இவர் அதில் மாறி வந்திருக்கும் போது ஒரு யங்ஸ்டர் ஃபுட் டெக்னாலஜி படித்தவர் இங்கே உட்காந்துருக்காரு அப்படின்னா எனக்கு உண்மையிலே ரியலி அப்ரிஷியேட். அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தங்களுமே ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த சமுதாயத்துக்கு இந்த கேப் இருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு இளநீர் வேணும் அப்படின்னோம்னா யூரோப்பில் எங்கே கிடைக்கும் இளநீர் சொல்லுங்க? பதநீர் வேணும்னு சொன்னால் கிடைக்குமா? இன்னைக்கு நம்ம டோட்டல் நம்ம எப்படி ஒரு காலத்தில் நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுக்கணுமா, காலையில் ஆச்சுன்னா பிரெட் இருக்கணும், நமக்கு ஜாம் இருக்கணும், இப்படிலாம் ஓட்ஸ் வேணும். யார் சொல்லி கொடுத்தா நமக்கு? நம்ம உணவே இல்லையே அதெல்லாம். எங்கே போயிட்டோம் நம்ம? ஆனால் இன்னைக்கு அந்த மாறுதல் ஏற்பட்டிருக்கு. நம்ம சொல்லணும் அவங்களுக்கு என்ன சாப்பிடணும், அவங்க நமக்கு சொல்ல தேவையில்லை. அந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டியது இந்த சபை தான். அதனால உங்க அனைவருக்கும் நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, இந்த வாய்ப்பை மிஸ் பண்ணாது. இது தொடர்ச்சியான பயணம். நம்ம எல்லாம் ஒன்றா வருவோம், நம்ம செய்வோம், இதை நம்ம செஞ்சு காமிக்க போறோம். அடுத்த சமுதாயத்துக்கு பல வேலை வாய்ப்பு. யார் நான் அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன், படித்தோம்னா நேரம் ஐடி கம்பெனி போக தேவையில்லை. நீ கிராமத்தில் இருப்பா, நீ தான் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் வந்துருச்சு இல்லை. நான் கொரோனா காலத்தில் நான் கிராமத்தில் இங்கே தான், என்னோட கிராமம் இங்கே, நான் ஊருக்கெல்லாம் போயிருந்தப்போ பார்த்தேன், வியப்பாக இருந்துச்சு. வீட்டில் கம்ப்யூட்டர் வச்சுட்டு வேலையும் பார்க்குறாங்க, கோழி வளர்க்குறாங்க. ஒரு ஐடி படிக்கிறவங்க எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு, என்ன கோழி அப்படின்னு. என்ன கோழியில் என்னப்பா லாபம்னு கேட்டேன். இல்லை சார் உங்களுக்கு தெரியாது, உங்களுக்கு இது ஸ்பெஷலான ஒரு கோழி, சண்டைக்கு விடுற கோழி, அப்புறம் திருப்பி கருங்கோழி, என்னென்னோ பேர்லாம் சொல்லிட்டே வந்தாங்க. நான் என்ன பாராட்டுறேன்னா, அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஒரு விவசாயின்ற அந்த உணர்வு இருக்கு பாருங்க. சில பேர் பார்த்தா ஆடு வளர்க்குறேன்றாங்க, ஆடுக்கு ஒரு அருமையான திட்டம் போட்டிருக்காங்க. மீன் வளர்ச்சிக்கு அவ்வளோ பெரிய விஷயங்கள் கவர்மெண்ட்ல சப்போர்ட் பண்றாங்க. அப்ப இவ்வளவு சப்போர்ட் ஏன் மக்களை போய் சேரல அப்படின்னம்னா, நமக்கு என்ன இல்லை இதெல்லாம் நம்மளுடைய தொழில் கிடையாது அப்படின்னு நினைச்சு நான் ஒரு ஏசி ரூம்ல இருந்து நான் ஒரு கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்காந்து நான் படிச்சோன்னு நினைக்கும் சமுதாயம் மாறி போச்சு. ஒரு மேங்கோஸ் ஒன்று ஆப்பிள்னா எனக்கு வியப்பா இருக்கும். 200 ரூபா கிலோன்னு வாங்கினா வாஷிங்டன் ஆப்பிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன்னைக்கு இமாம் பஸ் சென்னையில் இடத்துல 250 ரூபா இன்னைக்கு கிலோ கிடைக்கல. ஏன்னா அந்த சீசன் டிமாண்ட். அதை அப்படியே பதப்படுத்த முடியுமா நம்ம? இப்போ அதே மாதிரி எடுத்துக்க ஃபுட் ப்ராசஸிங் சொல்கிறோம். இப்போ ஃபுட் ப்ராசஸிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா குக் அண்ட் ஷிப் கான்செப்ட் ஒன்று இருக்குது. இப்போ நீங்கள் உணவு ரெஸ்டாரண்ட்டில் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னம்னா, நீங்கள் குக் பண்ணிவிட்டு ஃபுட்டை நீங்கள் வேஸ்ட் 20% ஃபுட் வேஸ்டேஜ் ஆகும் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில். அதை எப்படி நம்ம மிச்சப்படுத்த முடியும்? 20% நம்மளது என்ன ப்ராஃபிட், அதை நம்ம தூக்கி கொட்டுறோம் நம்ம கீழே. அது எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்னு பார்த்தா குக் அண்ட் சில் கான்செப்ட் பண்ணோம். பிளாக் சில்லர்ஸ் வந்துருச்சு டெக்னாலஜி, இதில் பயோ டெக்னாலஜி ரோல்லாம் வந்துருச்சு. இதில் இனிமேல் சிஎஃப்டிஆர் இன்னைக்கு வரப்போ சொல்கிறாங்க இட்லி, இதெல்லாம் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு சொல்கிறாங்க. இட்லி இருக்கு இல்லையா, அந்த இட்லியை ஸ்டீம் பண்ணிட்டு டீஹைட்ரேட் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ பண்ணிட்டு சாம்பார் பவுடர் அதிலே டீஹைட்ரேட் பண்ணி ஒரு டப்பாவில் போட்டு கொடுத்தாச்சு. என்ன சொல்கிறாங்க, ஹாட் வாட்டர் போட்டு நீ மூடி வைங்க, உங்கள் சாம்பார் இட்லி ரெடின்றாங்க. ஃப்ளைட்டில் போகிறப்ப நீ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இட்லி கோ அப்படின்னு பேர். அது இண்டிகோவில் வரப்ப இட்லி கோ. ஸோ இனோவேஷன் வருது பாருங்கன்ற. இது ஒரு இடத்துல நடக்குன்றது இல்லை, மற்ற இடத்துல நீங்கள் பண்ணலாமே எல்லாருங்க. ஒன்று இன்னைக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன். காலையில் மீட்டிங் நான் லேட்டாக வந்துட்டு, நீ கண்டிப்பாக சீக்கிரம் வரணுமே, நான் வந்துட்டேன். பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடல. இங்கே வந்தோடனே கேட்டேன் அவங்ககிட்ட, ஏதாவது இங்கே அரேஞ்ச் இருக்குதா அப்படின்னு. ஒரு டீயாக ஏதாவது சும்மா லைட்டாக. எனக்கு உடனே என்ன தோணுது, ஓகே நமக்கு கையில் நம்ம ஃபுட்டை கேரி பண்ணிக்க முடியுமா, அந்த மாதிரி ஃபுட்டு நீங்கள் இருக்குதா நம்ம கையில், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒருத்தருக்கு தேவையில்லை. ஒரு ஸ்டார்ட் அப்னா என்ன சொல்லுங்க, ஒரு ஸ்டார்ட் அப்புடைய டெஃபினேஷன் ஒருத்தர் என்ன சொன்னார், இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு சால்வ் அ ப்ராப்ளம் தட் இஸ் அ ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னு. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும், ப்ராப்ளம்ன்றது என்ன, அந்த ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணாவே போதுமே நமக்கு. ஒவ்வொருத்தரும் இப்போ ஓலா சக்ஸஸ்னா, ஸ்விக்கி சக்ஸஸ், எல்லாமே சக்ஸஸ். என்ன காரணம்,
they identified a problem, they solved that problem. அந்த ப்ராப்ளம் தீர்வு பண்ணும்போது அதுக்குள்ள வாய்ப்பு நமக்கு வருது இல்லைங்களா? அப்போ உணவுல பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து இன்னைக்குள்ள பற்றாக்குறை வந்து நமக்கு பெரிய பற்றாக்குறை என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னம்னா உணவு இல்லைன்றது கிடையாது, சரியான உணவு இருக்குதா நமக்கு. இப்போ டாக்டர் ஒருத்தர் வந்திருக்காரு, சித்தா டாக்டர், நேற்று கூட பார்த்தேன். அவரெல்லாம் பார்க்கும்போது அவரெல்லாம் யோசிப்பாரு, இவங்கெல்லாம் சாப்பிட்டு இருக்கிறாங்க, இவ்வளோ மருத்துவம் நம்ம தமிழ் மருத்துவம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், இவ்வளோ உணவுல இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது, இது ஏன் நம்ம கொண்டு போக முடியலையே அப்படின்னு. ஸோ இப்போ என்ன வருது, பல ஈகோசிஸ்டம் ஒன்றா நம்ம எல்லாம் ஒன்றா வரணும். நாட் ஓன்லி கவர்மெண்ட், ரைட், நாட் ஓன்லி சயின்டிஸ்ட், நாட் ஓன்லி டாக்டர்ஸ், நாட் ஓன்லி கன்சியூமர்ஸ், நாட் ஓன்லி இத்தனை பேர் நம்ம இணைஞ்சாதான். இன்ஃபேக்ட் ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டி, ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து இந்த ஏஜில் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துடணும், நம்ம உன்னுடைய உணவு இதுதான், தினச்சரியா இதுதான், நீ தினம் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் இதுதான். ஏன் ஹெல்த்தியாக இருக்கக்கூடாது? ஹெல்த்தியாக இருக்கணும்னு தப்பு இல்லையே. ஒரு பிட்சா வந்து அன்னைக்கு பார்க்குற மில்லட் பேஸ்ல செய்கிறாங்க, மில்லட் பிட்சா டெக்கரேஷன் தானேங்க, அழகுபடுத்தி கொடுத்தா நம்ம பசங்க சாப்பிட போகிறாங்க. உணவு சாப்பிடும் முறை எப்படி தெரியுங்களா? முதல்ல கண்ணால சாப்பிடணும், ரெண்டாவது நம்ம மூக்கால சாப்பிடணும், அப்புறம் தான் வாயிலால் சாப்பிடணும். அப்போ ஏன் அழகுபடுத்தி கொடுக்கறதுல என்ன தப்பு இருக்கு? ஐம்புலனுக்கு இன்பம் கொடுக்கறதுல என்ன தப்பு இருக்கு? அதை ஏன் ஆராய்ச்சி பண்ணல இது வரைக்கும்? ஒரு இளையராஜா ஏஆர் ரஹ்மான் இசைப்படுத்த முடியுன்றது இல்லையே. அந்த மாதிரி நம்ம இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம உள்ளார அந்த டேலண்ட் இருக்குல்ல, அந்த உணர்வுகளை நம்ம ஏற்படுத்திக்கலாம். இந்த குழந்தைகள் அடுத்த சமுதாயம், எங்க வீட்டு குழந்தைங்களுக்கு அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நல்ல உணவையும் நான் கொடுக்கணும் அப்படின்ற அந்த மாற்றத்தை நம்ம ஏற்படுத்திட்டோம்னா இந்த சமுதாயம் வெற்றி பெறதுக்கு அருமையான வாய்ப்பு. இந்த வாய்ப்பு வந்து நம்ம இழக்கக்கூடாது. இந்த நேரத்தில் நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறது வந்து என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா, இங்கதான் நடந்துட்டு இருக்க டிரான்சிஷன் காலகட்டம். சில நேரத்தில் சில இடத்துக்கு ஒரு டிரான்சிஷன் வரும், அந்த டிரான்சிஷன் ஏற்படக்கூடிய காலகட்டம். இதே 10 வருஷம் முன்னாடி யார்கிட்டயா போய் நீங்க மில்லட்ஸ்ன்னு கேட்டால் தெரிய வாய்ப்பு இல்லை. கூட சிவராமகிருஷ்ணன் வந்துட்டு இருக்காரு, வாங்க சார் முன்னாடி. ஸோ இவரெல்லாம் போன வாரம் சிஎஃப்டிஆர்ல பார்த்தா ஒரு அருமையான ஸ்பீச். இவரெல்லாம் திருச்சியில் இருக்காரு, ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்காரு மில்லட்ஸ்ல வகை வகையான இதெல்லாம் உற்பத்தி பண்ணி உலக சந்தைக்கு அவரோட பேக்கிங்லாம் பார்த்து நான் அசந்துட்டேன் நினைக்கிறேன். அந்த அளவுக்கு ஒரு ஈடுபாடு செஞ்சிருக்காங்கல்ல. அப்ப மார்க்கெட் இஸ் ஹியூஜ். நீ ஒண்ணுமே வேண்டாம், நீங்க திருச்சிக்கே சப்ளை பண்ண முடியாது, நீங்க சென்னைக்கே பண்ண முடியாது நீங்க. அப்ப உலக மார்க்கெட் நினைக்கும் போது இதுல காம்படிஷனே கிடையாது. என்னோட அடுத்த கட்ட பேச்சு காம்படிஷன் யாராவது சொன்னாலும் ஏற்றுக்கவே முடியாதுங்க சார். நம்ம காம்படிஷன்ல வந்து நம்ம ஒன்று சேர்ந்து சார்ந்து வளர வேண்டிய காலகட்டத்தில் இருக்கும். இதை நம்ம எல்லாம் கை கோர்த்து நகரம். இந்த காலகட்டத்தில் மனித இனத்திற்கு எங்க பார்த்தாலும் ஹைப்பர் டென்ஷன், எங்க பார்த்தாலும் டயபெட்டிக். எங்க கிராமத்துல பார்த்தா டயபெட்டிக், வெள்ளச்சோறு சாப்பிட்றாங்க எல்லாருமே, தெரியல அவங்களுக்குமே. யார் சொல்லிக் கொடுக்கறது? சித்த வைத்தியர் சொன்னா என்ன சொல்லுவாங்க, ஏதோ வைத்தியர் சொல்லிட்டு போறாருப்பா, அதெல்லாம் வருமாப்பான்றான். ஆனால் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டியது யார்? நம்ம அனைவரும் சேர்ந்துதான். அதனால இந்த வாய்ப்பு வந்து ஒரு அருமையான வாய்ப்பு, இந்த தருணம் ஒரு அருமையான தருணம். இதை நம்ம எல்லாரும் சரியா பயன்படுத்தி நம்ம முயற்சிண்டு, வள்ளுவர் சொன்னது போல் தானம் தமம் ரெண்டும் தங்காபியான உலகம் வானம் வழங்காது அப்படின்றார். அதில் சொல்றதுக்கு அர்த்தமே 2 விஷயமா. ஆண் புலிந்தா பரவாயில்லையா, தானமும் தவமும் ரெண்டுமே செய்ய முடியாதான். தானம்ன்றது வந்து இல்லறத்தான் செய்வது, தவம்ன்றது துறவரத்தான் செய்வது. ரெண்டுமே வானம் இல்லாட்டி, வானம் எங்க பொழிஞ்சாதான் விளையும், விளைந்தால்தான் பூமி விளைந்தால்தான் நமக்கு பல நன்மைகள் ஏற்படும். அதனால உணவே மருந்து, மருந்தே உணவு என்ற மாதிரி நம்ம அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து உணவே மருந்தாக மாற்றுவோம் என்று கூறியிருக்கின்றேன். கடைசியாக ஐ தேங்க் ஆல் த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் ஹூ இன்வெஸ்டட் their time and efforts. அனைவருக்கும் நன்றி. இதில் வந்து முக்கியமாக சொன்னோம்னா இதில் வந்து பல சிரமம் எடுத்து சித்திரையும் சிட்டியோடைய அங்கத்தினர்களும் பல முயற்சிகள் எடுத்து செஞ்சுருக்காங்க. சிறிய முயற்சி இது, பெரிய சாதனையை படைக்கின்றது. எல்லாத்துக்கும் ஒரு சிறு துளி தானே இல்லை. இதில் வந்துட்டோம்னா ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிரியேட் ஆகிடுச்சு. இது கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணுவோம் நம்ம எல்லாருமே. அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடோட நம்ம எல்லாம் போவோம். நீங்களாம் நல்லா இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. நான் என்ன சொல்றேன்னா, இதில் ஒரு 1000 பேர் வந்திருக்கோம் அப்படிலாம் இல்லை, 10 பேர் வந்தாங்க. அந்த 10 பேரில் 2 பேர் நம்ம கனெக்ட் பண்ணால் கூட பெரிய சாதனை, உங்களுக்கு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். அதனால் உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி இந்த வாய்ப்படைக்கு அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கும் நன்றியும் வணக்கம். Thank you, Mr. Shankar, for your address. We have with us Mr. Rick Noble, the Agriculture Attaché from the Netherlands Embassy, New Delhi. He has joined us virtually. As you are well aware, Netherlands has been working very closely with the Tamil Nadu government. Even recently, an MOU was signed when the Netherlands ambassador came and met the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu last month. So it is our pleasure that Mr. Rick Noble has given his time for us today.
I now request Mr. Rick Noble, the Agricultural Attaché of the Netherlands Embassy in New Delhi, to address the participants now. Over to you, Mr. Noble. Thank you very much. I hope I'm audible. Speaking to you from Delhi. Yes, you are. I'd like to start with a word of thanks to the honorable speakers and guests, Siki, Mr. Vinod, Mr. Arun, Mr. Shankar, Dr. Inkarsal from NABARD, Mr. Jay Kumar, of course the honorable Minister Pangarar, and Mr. Subramanian. Though it is quite convenient to speak from behind the screen in terms of traveling distance, I would of course been very happy to travel to Tamil Nadu for this event, to meet you all in person, and to have a look at the stalls of the food processing companies as well. But that will be for next time. I feel honored to speak on the important topic of food processing, because in the wake of having to feed a growing population with good and nutritious and safe food, we must commit to reducing food loss and waste, improve farmers' income, and also enhance sustainability in all senses. And this is also strongly related to food processing. So I'm happy to see a broad group of stakeholders involved, including bankers, also technology providers, farmer producers, organizations, and retail companies. I'm also looking forward to listening to the other speakers, trying my best to follow everything. And for the Netherlands and India, it is actually a special year, not only because of the MOU, but also because we celebrate 75 years of diplomatic relations between the two countries, between India and the Netherlands. So the Netherlands is not a faraway place, but a good friend of India. And one of the core topics of Indo-Dutch cooperation is agriculture. The Honorable Prime Minister Modi and Prime Minister Rutte of the Netherlands agreed, it was last year, on committing to creating centers of excellence where technology from the Netherlands will be used in a local context in India, where farmers will be trained. At the Netherlands Embassy, we have a strong focus on making agriculture value chains more productive and sustainable. We do this by focusing on the aforementioned centers of excellence, with a strong focus on horticulture, but also processing technologies. We also work on dairy, food processing. I think we value the importance of food processing for several reasons. The reasons that have been mentioned before, but I'll go through them. Preventing food loss and waste is one of the reasons. Between harvest and consumer, a lot of food gets wasted. And food processing can change this by working on simple interventions, such as date labeling, to cold chain management, to packaging, to value-added processing solutions. And next to that, as for example, KPMG has indicated in the past, food processing solutions are crucial in enhancing farmers' income as well. Through whereas in some countries this is up to 50%. There's of course also a social, cultural element to this, with a lot of people preferring fresh foods from the nearby markets. But given the rise in income, growing cities, growing middle class, makes the demand of processed foods rise. E-commerce also plays a significant role in this changing consumption pattern and ecosystem. And I strongly believe that companies from the Netherlands
are increasingly interested in playing a role in the value chains in India. And those companies from the Netherlands are active in India already, some of them in primary and secondary food processing. To give a few examples, we have companies such as Virenco providing high-quality food processing equipment for potatoes. But there's also NetSpice, who SARS process, and deliver spices and herbs and dehydrated vegetables in a sustainable way. And another interesting example is called Tempeh today. It's by a company called Schouten. They make tasty and protein-rich tempeh, which is basically fermented soy, and it's locally produced throughout India. And it's a modern concept basically for an ancient product through so-called small fermentation units that can be placed everywhere. Basically, we use as local processing units, and people all over India can turn pulses into tempeh. And it's being monitored from the Netherlands while being produced in India. And yeah, these are just a few examples of the broad range of expertise in the Netherlands when it comes to processing. And the embassy is here in India to connect these companies to Indian stakeholders that are interested to work with the private sector from the Netherlands, but also knowledge institutions. And we work pan-India, having our embassy, of course, in Delhi, but also secondary offices all over India, also general business offices. So I am responsible for cooperation with agriculture between the Netherlands and South India. Therefore, I'm there as a focal point for your questions in cooperation with the Netherlands. Also cooperation between the Netherlands and Tamil Nadu. So thank you very much, and hope to see you in Tamil Nadu. Thank you, Mr. Noble, for your address outlining the various ways we could work together, as well as giving us a few good case studies. We certainly look forward to welcoming you in person in Chennai and, if possible, in Trichy as well. I now request Mr. M.V. Subramanian, the Chair for Cities Technology Committee, to address the participants. Good morning. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம சங்கர் பேசினதுக்கப்புறம் நான் என்ன பேசணும்னு எனக்கு நான் முடிவு பண்ணி வச்சதுலாம் நிறைய அவர் பேசிட்டாரு. ஸோ லெட் மீ ஸ்டார்ட். இங்கே ஒரு படம் வச்சுருக்கீங்க. இந்த படத்துலேருந்தே என்னோட இன்ஃபர்மேஷன் என்ன ஷேர் பண்ணணும்னு பண்ணிடுவேன். நான் வந்து இந்த டாபிக் கொடுத்தோன்னா என்னோட ஏரியாவோட ஸ்பெஷலைசேஷன் வந்து ஃபண்டிங் ப்ளஸ் டெக்னாலஜி. தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அக்ரி பேஸ்ட் ஃபண்டிங்கில் வந்து நான் லேண்டப் பண்ணேன். ஏன்னா சோஷியல் இம்பேக்ட்னு ஒரு காரணத்துக்காக அந்த ஃபண்டிங் ஏரியாக்குள்ளே வந்திருந்தேன். அதனால் எனக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஈகோ சிஸ்டத்தில் உள்ளவங்களுக்கு சில விஷயங்களை ஷேர் பண்ணுறேன். ஏன்னா இது வந்து உங்களுக்கு இந்த ஐடியாவை தூண்டுறதுக்கும் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி சரி நம்ம தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் ஈகோ சிஸ்டம் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலான்னு பார்த்தா ஐ திங்க் நம்ம ஆல்ரெடி நம்பர் 2 இன் இந்தியா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அக்ரி அண்ட் அக்ரோ ப்ராடக்ட்ஸ். சரி, நம்மளோட
ஜிடிபியில் தமிழ்நாடு ஜிடிபியில் அக்ரிகல்ச்சர் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 13%. வாட் இஸ் ப்ரொஜெக்டட் ஃபார் 22-23 அப்படின்னா 2,49,000 crores-ல 13% is around 32,000 crores is what estimate says. எஸ்டிமேட் அதான் கொடுத்துருக்காங்க. சரி, இந்தியாவில் வந்து அக்ரோ ப்ராடக்ட்ஸில் தமிழ்நாடு எவ்வளோ பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தா அது அரௌண்ட் 8%. சரி, இதெல்லாம் வந்து இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், சரி நம்ம போய் பேசுறதுக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குன்னா அவர் ஃபஸ்ட்டே சங்கர் நிறைய பேர் பேசிட்டாரு. நம்ம இவர் சிவா அவர் பேசிட்டாரு, இவர் சங்கர் அவரும் பேசிட்டாரு. அப்புறம் ஃபேஸ்புக்கில் வந்து என்னோட இந்த டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து வந்து அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எடுத்து போட்டேன். இந்த மாதிரி நான் திருச்சிக்கு வரேன். அது எதுக்கு போட்டேன்னா, திருச்சியில் இருக்கிற ஸ்டார்ட் அப் வந்து சில பேர் என்னை மீட் பண்ணணும்னு சொன்னால் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அப்போ எனக்கு யூஎஸ்லேருந்து ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணார். இந்த மாதிரி ஏதோ நீங்கள் ஃபுட்டு அக்ரோ இண்டஸ்ட்ரியிலலாம் பேச போகிறீங்க, எனக்கு ஒரு சின்ன ஹெல்ப் வேணும்னாரு. என்னன்னு கேட்டேன். இப்போ உள்ள மணி எவ்ரி ஃபுட் கம்ஸ் டு மீ அட் ஹோம். டெய்லி வந்து என்ன எனக்கு சாப்பிட்ணுமோ, இப்போ டெய்லி கன்சம்ஷன் வந்து 1500 calories சாப்பிட்ணுன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு, லஞ்சு, டின்னர் இதெல்லாம் பேக்டாக எனக்கு வீட்டுக்கு வந்துடும். சரி, அதுக்கும் எனக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்குது? இல்லை நீங்கள் அக்ரோ கான்ஃபரன்ஸ் போகிறேன், அங்கே யாராவது எனக்கு இந்த மாதிரி பேக் பண்ணி அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பிட்டாங்கன்னா நான் மார்க்கெட்டிங் சேல்ஸை நான் பார்த்துக்கிறேன். எனக்கு வந்து அந்த ஃபுட் அப்படியே ரெடி டு ஈட் சொன்னாங்க, ஃப்ரீசரில் வச்சு ரெடி டு ஈட் இது கொடுத்தா. நான் சொன்னேன், உங்களுக்கு என்ன அங்கே கிடைக்கலையான்னு கேட்டேன். இல்லை அங்கே வந்து அந்த லாங்குவேஜ் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருந்தது. அங்கே கொடுக்குற பொருள் வந்து சாப்பிட்ற மாதிரி இல்லை, ரொம்ப சப்புன்னு இருக்குது. நீ இந்தியாவிலேருந்து எடுத்து வந்து கொடுத்தேன்னா நீ யார் வேணால் என்கிட்ட பேச சொல்லு, நான் மார்க்கெட்டிங் பண்ணிக்கிறேன், நான் சேல் பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு அப்போ தான் தெரிஞ்சது, ஓ நம்மளோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே போகுது, இதை ஏன் நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணலாமேன்னு. அப்போ தான் அந்த காரில் வந்துட்டு இருக்கும்போது இதயம் நல்லெண்ணெய் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுப்பான். இதயம் நல்லெண்ணெய் வந்து இந்தியாவை தாண்டி ஆஸ்திரேலியா போயிடுச்சு. ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிற இந்தியன்ஸ் தான் இதயம் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நினச்சிட்டு இருந்தோம். இப்போ இல்லை, ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிற அதர் இந்தியன்ஸும் தமிழ்நாடுல இல்லாமல் அதர் இந்தியன்ஸும் வாங்குறாங்க, ஆஸ்திரேலியன்ஸும் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்போ நம்ம பொருள் வந்து இங்கே மட்டும் இல்லாமல் அங்கேயும் போகிற லெவலுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இப்போ நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது? இப்போ எல்லாமே நல்லா தானே இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. இப்போ என்னோட அதர் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்க்கு வரும். எனக்கு வந்து ஒரு 3-4 இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து அக்ரோவில். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஹாப்பி ஹென்ஸ்னு ஒரு முட்டை திருச்சி சுற்றி தான் இருக்குது, நீங்கள் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. அந்த முட்டையோட விலை வந்து ஒரு முட்டை 25 ரூபா. அது திருச்சியில் தான் பண்ணுறாங்க. இப்போ லாஸ்ட்டாக அவங்க டைப் பண்ணியிருக்கிறது வந்து ஃபோலேட் எக்ஸுக்கு, அதாவது ப்ரெக்னென்ட் விமனுக்கு டாக்டர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற ஃபோலேட் எக்ஸ் அவங்க இந்தியாவிலே அவங்க தான் நம்பர் 1 டு ப்ரொடியூஸ். ஜாப்பனீஸ் கொலாபரேஷனோட அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க. எனக்கு எக்கில் இவ்வளோ விஷயம் இருக்குன்னே தெரியாது. அவங்க கூட பழகிற வரைக்கும் எனக்கு அந்த விஷயங்களே தெரியாது. ஏன்னா அவர் என்ன சொல்கிறாரு, நீங்கள் சாப்பிட்ற எக்கு ஃபுல்லாக ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸை கிரியேட் பண்ணிடும் சில்ட்ரனுக்கு. நீங்கள் ரெகுலராக இந்த எக்கை சாப்பிட்டீங்கன்னா அதனால் அதை கொஞ்சம் நம்ம வந்து எக்ஸே வந்து நாட்டுக்கோழி முட்டையோ இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு மருந்துகள் கொடுக்காத ஒரு எக்கோ கிரியேட் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு. இதே பேசிட்டு இருக்கும்போது தான் நான் ஈரோடு போயிருந்தேன். அங்கே வந்து SKM அவங்கள பார்த்தேன். அவங்களோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் அவங்க தான் நம்பர் 1. அதே மாதிரி எக்கு ஒயிட் அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி ஆக்சுவலி அவங்க ஒரு ஸ்லைசஸாக பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம ஊருக்குள்ளே இவ்வளோ இருக்காங்களே, எத்தனை இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது நம்ம தமிழ்நாட்டில்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 25,000 MSME ஃபுட் அண்ட் அக்ரோ ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது. அதில் 1000 சொச்சம் பிகர் இண்டஸ்ட்ரி 500 crore ப்ளஸ். இந்த சிவசங்கர் சொன்ன மாதிரி தெர் இஸ் அ ஃபோக்கஸ் தமிழ்நாட்டில் வந்து இதை கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணணும். பட் இதுக்கு எல்லாம் ஒரே ஒரு பேஸ் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் தான்.
இந்த அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட் வந்து நல்லா இருந்தால் தான் நமக்கு அடுத்த ஸ்டேஜஸில் வந்து வேஸ்டேஜ் இல்லாமல் வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸை க்ரியேட் பண்ணி அந்த வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும். அவர் எல்லா சப்ஜெக்டையும் சங்கர் டச் பண்ணிட்டாரு. பட் அந்த எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒரு காமன் வந்து டெக்னாலஜி. சரி, நம்ம எப்படின்னு பார்ப்போம். நீங்கள் இந்த போட்டிருக்க பைலைன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனான்ஸ், டெக்னாலஜி அண்ட் மார்க்கெட். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என் மைண்டில் எப்படி தோணுதுன்னா, டெக்னாலஜி இந்த மிடில், ஃபைனான்ஸையும் மார்க்கெட்டையும் இணைக்கிற ஒரு இது வந்து இந்த டெக்னாலஜி தான். அது எப்படின்னு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன். பீகாரில் அது ஒரு கம்பெனியில் நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம். அந்த கம்பெனி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரு ஐஏஎம் கிராஜுவேட், பீகாரில் ஒரு வில்லேஜிலேருந்து வந்த பையன். அந்த ஐஏஎம் கிராஜுவேட் என்ன பண்ணான்னா, நம்ம ஐஏஎம் முடிச்சுட்டு பீகாருக்கு வந்துட்டான். ஒரு 2000 ஃபார்மர்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ணிட்டு அந்த ஃபார்மருக்கு வேணுங்கிற இன்புட் பைசாவாக கொடுக்காம இன்புட் கிரெடிட், அதாவது இன்புட் சீட்ல இருந்து எல்லாம் அவனுக்கு தேவையான ஐட்டம் எல்லாம் கிரெடிட்ல கொடுத்துறான். மார்க்கெட்டிங் அவங்க எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி மார்க்கெட் பண்ண பிறகு அந்த இந்த கிரெடிட் வாங்கி கொடுத்ததை வந்து திருப்பி அடிச்சுக்கிறாங்க. இந்த கிரெடிட்டை வந்து பேங்க் தான் கொடுக்குறாங்க. இவனோட வேலை என்ன அப்படின்னா, இதை ஃபுல்லாக இன்டெகிரேட் பண்ணுறது டெக்னாலஜி வச்சு. வெறும் டெக்னாலஜி போதுமானா இருக்காது. ஒரு 100 ஏக்கர் 200 ஏக்கருக்கு ஒரு மேனேஜர் மாதிரி அங்கே அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கிறான். அங்கே இருக்கிற வேலை வாய்ப்பு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ ஏன்னா நம்ம சில இது நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம், எஃபிஓஸ், அது வந்து இப்போ நார்மலாக எல்லா இடத்துலையும் தெரியுது. பட் இந்த பேங்க்ல இருக்கிற ஃபண்டிங்கை எடுத்துகிட்டு போய் அக்ரிகல்ச்சர் கிட்ட சேர்த்து அதுலேருந்து வர்ற இதை நம்ம எடுத்து இங்கே எல்லாத்துக்கும் ஒரு பயனுள்ளதாக இந்த ஃபண்டிங்கை யூஸ் பண்ண முடியும்னா அது டெக்னாலஜி மூலமாக முடியும். திருப்பி நான் அப்படியே அடுத்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு வரேன். ஹைப்பர் லோக்கல் மார்க்கெட் இல்லை டெலிவரி சிஸ்டம். டெலிவரி சிஸ்டம் எல்லாருக்கும் தெரியும். இப்போது எங்கள் வீட்லேயே வந்து சப்போஸ் எங்கன்னா வெளியூர் போயிட்டு வந்தோன்னா மாமியார் வீட்டில் மாவு அரைச்சிட்டு தம்சோவை கூப்பிட்டு அதை எடுத்துகிட்டு வந்துடுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ அந்த ஹைப்பர் லோக்கல் சிஸ்டம் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு செட்டில் ஆகிடுச்சு என் கன்சியூமர் போகிறதுக்கு. பட் இந்த மிடில் இருக்கு பாருங்க, ஃப்ரம் ஃபார்மர் டு ப்ராசஸிங் டு ரீட்டைல், இதில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. அதுதான் அவர் சொன்னது, இந்த வேஸ்டேஜஸ்ன்னு சொல்கிறாரு. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எண்டு கன்சியூமர் இடத்துல ஒரு 20% வேஸ்டேஜ் ஆகுதுன்னா, அக்ரிகல்ச்சர் டு எண்டு போகிறதுக்குள்ள ஒரு 8 to 10% நார்மலி வேஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. சில ப்ரொடியூஸில் அதோட அதிகமாக வேஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த பணம் யார்கிட்ட போய் சேரணும்னா அக்ரிகல்ச்சர் கிட்ட போய் சேரணும். அது சேர்றது இல்லை. அப்புறம் திருப்பி ஒரு டீட்டெயிலாக ஒரு ஸ்டடி பண்ணோம், இந்த அக்ரிகல்ச்சருக்கு என்ன ப்ராப்ளம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ட், அந்த அக்ரிகல்ச்சர் மட்டும்தான் அவன் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறானோ அவனுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆச்சுன்னு கால்குலேட் பண்ணுறதே இல்லை. என்ன மார்க்கெட் ப்ரைஸோ அதில் இவன் ஏதாவது கொடுக்க முடியுமா? யாரோ அந்த வண்டி எடுத்துகிட்டு வருவாங்க லாரியை காலையில். ஏன்னா நானும் அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபார்மர் ஆகணும்னு நினச்சி இடம் வாங்கி வச்சேன். நான் ஒன்றும் பண்ணல, இடமும் ஒரு ஜீப்பும் வாங்கி வச்சேன் போகிறதுக்காக வரும்போது சொல்லிட்டு வந்தேன். ஆனால் நான் போகல. ஆனால் இந்த ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கொடுத்துட்டாங்க. அந்த லாரி என்ன பண்ணுவோம், அந்த ஊருக்குள்ளே திண்டிவனத்துக்குள்ளே வந்து டெய்லி அன்னைக்கு பறிச்சதை எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம். அவன் சொன்ன ரேட்டு தான். ஸோ செகண்ட் ஸ்பேஸ்க்கு வர என்னென்னா, இந்த அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட்டுக்கு வந்து ஃபைனான்ஷியல் எஜுகேஷன் கிடையாது. அதனால் அவனுக்கு என்ன இன்புட் கொடுத்தான், அவன் என்ன அவுட்புட்டில் அவன் பண்ணணும்னு கிடையாது. இதுக்கு ஒரு கம்பெனி இப்போ வந்திருக்காங்க. அவங்க எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா, ஃபைனான்ஷியல் எஜுகேஷனை கொடுத்து அந்த எஜுகேஷனில் கொஞ்சம் கிளியரானவங்களுக்கு வந்து ஃபண்டிங்க்கு வந்து அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது வந்து இந்த வாட் யூ கால் தட் மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் வந்து ஒன்லி விமன் ஃபோக்ஸ்க்கு, அது வந்து ஸ்பெஷல் குரூப்புக்கு மட்டும். மைக்ரோ கிரெடிட்ஸ் வந்து நிறைய இப்போ வந்திருக்குது. பட் அவங்க எப்படி அதை டெலிவர் பண்ணணுன்றது அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது. இது வந்து அந்த ஃபைனான்ஸ் டு அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட் எஜுகேஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன்று வருது, இந்த இதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியாச்சு, இதை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய இடம் இல்லை. இந்த ஸ்டோரேஜ்லேயும் வந்து இப்போது நிறைய ஃபண்டிங் அவைலபிலிட்டி இருக்குது. வேர் ஹவுஸு ப்ளஸ் இந்த சிஸ்டம், அதாவது கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டத்துக்கும் நிறைய ஃபண்டிங் இருக்குது. இதில் வந்து சில
நமக்கு நம்மளோட ப்ராக்டிசஸே நம்ம போய் பார்த்தோம்னா, இப்போ பழம் வாழைப்பழத்தை எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு இடத்துல மண்டியில் வச்சு அவங்க ஒரு ப்ராசஸ் வச்சுருக்காங்க. அதை பழுக்க வைக்கிறதுக்கும் கெமிக்கல் இல்லாமல் நிறைய பேர் ப்ராசஸ் வச்சுருக்காங்க. அந்த ப்ராசஸ் ஸ்கேலபிளாக இல்லை, அடுத்த லெவலுக்கு அது எஜுகேட் ஆக மாட்டாங்க. அதனால தான் ஒரு மிடில் மேன் தேவைப்படுது. ஆக்சுவலி கொடோன்னு வச்சுருக்கிறவர் வந்து வெறும் அந்த இடத்த கொடுத்தா மட்டும் போதும். இந்த பர்டிகுலர்லி இந்த சாகோன் ஸ்டார்ச் சேலத்தில் என்ன ஆகும், யாரோ ஒருத்தர் போய் அந்த ப்ரொடியூசர் வந்து அந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் மாதிரி ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்காங்க, போய் அதை எடுக்கிறாங்க, எடுத்துகிட்டு வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறாங்க, அப்புறம் விற்றுக்கிறாங்க. நான் அந்த ஸ்டோரேஜுக்கு மட்டும் பைசா கொடுத்தா போதும். இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மருக்கு இப்படி ஒரு பெனிஃபிட் இருந்ததுன்னா ஃபார்மரோட இன்கமும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. இதில் இந்த ஸ்பேஸில் டெக்னாலஜியில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் இப்போ வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பர்டிகுலர்லி ஹியூமிடிட்டி, டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல், உள்ளே வந்து வேறு எதுவும் கெமிக்கல் உள்ளே போகாமல் அந்த இதையும் ஐஓடி பேஸ்டாக மெஷர் பண்ணி அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு கூட இப்போ வந்து நிறைய பேர் ரிசர்ச்சில் இருக்காங்க. நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸில் நான் பார்த்துருக்கேன். அதே மாதிரி இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஃப்ரம் ஒரு பிளேஸ் டு நெக்ஸ்ட் பிளேஸ் போகிறதுக்கு அந்த வெஹிக்கிள்ஸ் கூட கம்ப்ளீட்லி கண்ட்ரோல்ட் அண்ட் மேனேஜ் சென்ட்ரலி. அது ஐஓடி பேஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்சேஞ்சில் நடந்துட்டு இருக்கு. லாஸ்ட்டாக விச் வாஸ் டச்ட் அப்பான் அகெயின் மார்க்கெட்டிங். நான் வரும்போது நம்ம இன்னொரு ஃப்ரெண்டோடலாம் கூட வந்தேன். அவர் என்ன சொல்லியிருந்தாரு, எல்லாம் இந்தியாவில் நிறைய நல்ல ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குங்க, ஆனால் அவங்களுக்கு எப்படி மார்க்கெட் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அது என்னமோ உண்மைதான். நான் வர வழியில் எவ்வளோ கடையில் ஏதோ சின்ன சின்ன சாப்பாடு வாங்கி சாப்பிடுவோம். நல்ல பேக்கேஜ் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஐட்டம் 350 ரூபான்னு. நம்ம நல்ல ஐட்டம் சின்ன ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரில் போட்டிருப்போம், அது 30 ரூபாய்க்கு கிடைக்கும். நம்ம வந்து அந்த 350 ரூபா தான் எடுப்போம், ஏன்னா பேக்கேஜிங் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. இந்த 30 ரூபா ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தி, நம்ம அதை எடுக்க மாட்டோம். ஸோ இது வந்து நம்மளோட மார்க்கெட்டிங் அண்ட் பேக்கேஜிங்கில் உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ். இப்போ நம்ம இது பேசிகிட்டே இருக்கும்போது ஒருத்தர் என்கிட்ட ஒரு கதை சொல்கிறாரு. என்ன சொல்கிறாருன்னா, நான் வந்து ஒரு காஷ்மீர் போயிருந்தப்போ அங்கே ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து சப்போர்ட்டிங் டு செல் காஷ்மீரி ப்ராடக்ட்ஸ். அப்போ அவர் என்ன சொன்னார், நீங்கள் என்னங்க சொல்கிறீங்க, ஒரு வயசான 80 வயசில் ஒரு பாட்டி தாத்தா, அவங்களுக்கு ஒரு பேரை வந்து ஒரு 16 வயசு. அந்த பாட்டி வந்து அந்த தாத்தாவுக்கு வந்து தலைக்கு எண்ணெய் தேய்க்கணுன்றதுக்காக எண்ணெய் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதை வந்து அந்த 16 வயசு பையன் வீடியோ எடுக்கிறான். வீடியோ எடுத்து நேராக போய் சோஷியல் மீடியாவில் போடுறான், இன்ஸ்டாகிராமில். என்னன்னு போடுறான், இந்த எண்ணெய் வேணும்னா 999 ருபீஸ் அப்படின்னு அவனே ஒரு ப்ரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணி போட்டான். உடனே புக்கிங் வந்து ஒரு 20 புக்கிங். அந்த 999 ருபீஸ் இந்த பாட்டி செய்கிற எண்ணெய்க்கு. இன்னைக்கு வந்து அவனுக்கு டிமாண்ட் எப்படின்னா, அடுத்த மாதம் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னா இப்போ நீங்கள் சொல்லணும். ஸோ அந்த மாதிரி டிமாண்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அந்த அந்த சப்ஜெக்ட் என்னென்னா, உங்களோட மார்க்கெட்டிங் வந்து இப்போது முன்னாடி மாதிரி கிடையாது. நீங்கள் டிவியில் தான் போய் சொல்லணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது. தெர் ஆர் மெனி சேனல்ஸ். உங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன், உங்கள் ஸ்டோரி டெல்லிங், இது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் பாசிபிள் உங்கள் கையில் இருக்கிற சின்ன ஃபோனில். வேறு எதுவுமே தேவை கிடையாது. ரொம்ப யங்கர் ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆர் ஏபிள் டு ஹேண்டில் திஸ். ஸோ நம்ம வந்து நம்மளோட மார்க்கெட்டிங் எஃபர்ட், நான் வந்து சொல்கிறது சின்ன சின்ன விஷயம்தான். ஆனால் நீங்கள் வந்து யூஎஸில் மார்க்கெட் பண்ணணும்னா இட்ஸ் எ வெரி டிஃப்ரெண்ட் பால் கேம் ஆல் டுகெதர். பட் நம்மளோட இந்த சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் நல்லா ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு கூட நமக்கு வந்து ஒரு நாலேஜ் இல்லையோ அப்படின்ற ஏன்னா நான் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் பார்ப்பேன். இதே மாதிரி ஸ்டார்ட் அப்பில் அக்ரிலையும் சரி, நான் அக்ரிலையும் சரி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் பார்க்குறேன். ஆனால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரே ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட்டிங்கில் அவன் ஃபுல்லாக எஃபர்ட் போட்டுனா மட்டும்தான் சக்ஸஸ் ஆகும். இல்லாட்டி அவங்களால லாங் ஸ்டாண்டிங் இருக்க முடியாது. லாஸ்ட்டாக அவனுக்கு டச் பண்ணி விட்டுறேன். தெர் ஆர் சோ மெனி ஃபண்ட்ஸ். அதனால் என்கிட்ட வந்து இமீடியட்டாக வந்து நான் ஒரு ஊறுகாய் பண்ணுறேன், எனக்கு ஃபண்டிங் கிடைக்குமான்னு கேட்காதீங்க. நீங்கள் இந்த ஊறுகாயே வந்து 100 பேர் 100 ஃபேமிலி உங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்குது. நீங்கள் மார்க்கெட் பண்ணுறீங்கன்னா அதை சப்போர்ட் பண்ண முடியும். ஆனால் நான் ஊறுகாய் பண்ணுறேன், நான் விற்கிறேன்னா பண்ண முடியாது. ஏன்னா நீங்கள் கம்யூனிட்டியை டெவலப் பண்ணுறீங்க, சோஷியல் இம்பேக்ட் கிரியேட் ஆகும். இதுக்கு லாஸ்ட்டாக ஒரு ஸ்டோரி சொல்லி, நேட்டிவ் ஸ்பெஷல்னு ஒரு கம்பெனி, அதுவும் கரூர் பேஸ்ட் பையன் தான், ஹெச்பியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு ரிசைன் பண்ணிவிட்டு அவன் என்ன பண்ணால் சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கிற முறுக்கு அந்த பண்டங்களெல்லாம் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு விற்க ஆரம்பிச்சான்.
நேட்டிவ் ஸ்பெஷல் நல்லா போச்சு. நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணோம், ஒரே வருஷத்தில் 3 மடங்கு கொடுத்தோம். நீங்கள் விட்டுடுங்க, உங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் திருப்பி எடுத்துக்கோங்க, நான் வந்து இந்த ஒரு பெரிய இன்வெஸ்ட் கொண்டு வந்துட்டேன்னு. அப்புறம் இந்த கொரோனாவில் வந்து கொஞ்சம் டவுன் ஆகிடுச்சு. இந்த யூஎஸ்க்கு அவன் வந்து யூஎஸ் துபாய்க்குலாம் அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தான். டவுன் ஆனதுனால அப்புறம் வந்து நான் ஒரு கொரோனா ஒரு 1 இயர் கழிச்சு அவனை இங்கே மீட் பண்ணேன். எப்படி போயிட்டு இருக்கு, கொரோனாவில் உங்களுக்கு பயங்கரமாக இம்பாக்ட் ஆகிருக்கு. இல்லை சார், இப்போ தான் ரொம்ப பிக்கப் ஆகிடுச்சுன்னா. என்னையா விற்கிறேன்னு, கபசுர குடிநீர் விற்றுட்டு இருக்கேன்னா. ஸோ அப்போது ஒரு பையனுக்கு வந்து மார்க்கெட் பண்ண தெரியும். கபசுர குடிநீர் எங்கே இருக்குது? துபாய்க்கு கபசுர குடிநீர் இங்கேருந்து அனுப்பிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்போ மார்க்கெட் பண்ண தெரிஞ்சதுன்னா நம்மளோட எல்லா ப்ராடக்ட்டும் அவங்க வந்து தேவைப்படுது. அந்த மார்க்கெட்டிங்கை நம்ம டெக்னாலஜி மூலியமாக எடுத்து ரீச் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா ஐ திங்க் வி ஹாவ் அ வின்னிங் அக்ரோ ஸ்டேட். தேங்க்யூ வெரி மச். Thank you, sir, for your interesting address. I now request Dr. K. Ingerstal, the General Manager, NABARD, Tamil Nadu Regional Office, to deliver the special address. அனைவருக்கும் வணக்கம், குட் மார்னிங், நமஸ்கார். மாண்புமிகு உயர் திரு மிஸ்டர் மனோ தங்கராஜ் அவர்கள், Honorable Minister for Information Technology, I think he is expected. Then Mr. A.R.M. Arun, President SICKI, Mr. Rick Nobel, Agricultural Attaché, Embassy, Netherlands, Mr. M.V. Subramanian, Chair, SICKI Technical Committee, Mr. Jabakumar, Global President, CBA, Mr. S.M. Sanger, Chair, SICKI Food and Nutrition Committee, other dignitaries, respected guests who have assembled today, with my colleagues from NABARD, they are also there in this program. And I think Dr. K. Suresh Kumar is also in that program. Welcome all. And first of all, I would like to congratulate SICKI for having organized this program. It is a wonderful event and it's the need of the hour. So, we are also very happy for getting a chance to be part of this event. Food is everything. So, without food, we cannot survive. So we have to take care of any initiatives which is, to address the food requirement, food technology. NABARD is always encouraging any of these initiatives which are, looking into serve food to the entire community. Just to tell about me, I am, General Manager in NABARD in Tamil Nadu Regional Office. I am looking after the infrastructure development projects. Essentially, it includes food processing industries also. So, NABARD is also implementing many government-sponsored programs. Many of you may be aware of the Rural Infrastructure Fund, Food Processing Fund, many of the infrastructure funds to support the dairy and fisheries industries. So, most of these funds are basically to address the initial problem of bankability of many of the food industries. So today's topic is National Food Processors Expo Conclave, and they have picked up 3 very important aspects, that's finance, technology, market. So first time I am finding finance. Any of these programs, normally we are the end, but nevertheless we try to support. But in this program, I would compliment the organizers for listing finance first. So Mooladhanam, anything you want to start, first the finance is very important. So there I stand.
So here, though I have a technical background, during my college days, I was doing a vast life study of cut flowers. But since that is long time back, I worked with the development bank's agenda, and I will be talking less of technology, more of finance, and a little bit of marketing. Marketing is really kind of a key for success of anything, and many of us are lacking in marketing. Nevertheless, whatever experience we gain, I will be touching upon technology and marketing. So NABARD is being a Apex development organization, which is to address the agriculture and rural development. We got a very fantastic mandate. I think whatever my predecessors who have spoken in this forum, whatever the topic they touched upon, almost everything except export, we have been doing it. And even for export, though we don't finance, we are supporting to promote export. Even we are ready to join with any of organizations like SICKI to develop the export felicitation center, because the export market information is lacking, and we are ready to support in case somebody can come forward to set up such things. So coming back to the finance, we provide generally, NABARD is known for bankers bank. In the sense, we give a kind of liquidity support to the banks. That is called as a refinance. So we give support to the banks so that banks can, find the customer who is eligible and who has the domain knowledge to set up any industry or investment, they get in. So that way we are trying to support the bank. They should not deny credit to the ultimate investors. So we call it as refinance. But that was since 1982 when we set up, that was the main agenda. Over a period of time, we do have to reform, moderate, our agenda, and we should work forward. Nowadays, we are looking into many of the subsidy schemes we are managing and maintaining, and delivery channel also for the subsidies of Government of India, even to Government of Tamil Nadu. And next is, we are also doing many of the private sector shortfall fund, infrastructure, interest subvention funds. All those things we are getting in, and that's how we are known to the people. We connect with the people. Otherwise, we are not mobilizing any capacity, and unlike any other, the commercial bank or any other banks. So then, second is our mandate has given a vast importance to the off-farm sector. It is called enough as non-farm sector area. Now we call it as off-farm sector, wherein we try to encourage the unemployed youth to stay there instead of migrating to various places. So we have been supporting many skill development programs, and we are also developing many incubators. I think I would like to point out one incubation center which is at Madurai. It's called NABI, and I think my predecessor was talking about this particular incubation center is started on egg, which is vegetable based. So like soya meal and other things they made it. The texture is like egg, but otherwise it is a vegetarian egg. So slowly the consumption pattern is changing. So there is new incubation centers are aiming at developing some of those technologies. Then I also want to point out one more statistics which has recently appeared in the newspaper, that Tamil Nadu state is having the less number of population which is dependent upon agriculture. I think even some of the industrialist states like Gujarat and other states, they are having to support huge population, more than 60% from agriculture, whereas in Tamil Nadu it is maybe around 35%. So the Tamil Nadu development model, which is trying to take the unemployed youths to start micro and small enterprises, which is maximum of MSME is in food sector, but they are all unorganized sector. That's what I think my eminent speakers have talked about.
So what we can do, I think recently the Prime Minister has started a new program, that's PMFME. That is Pradhan Mantri's formalization of micro enterprises, which is largely with the purpose of 10,000 crore to support 2 lakh micro enterprises. They are basically, to give a kind of a subsidy of 10 lakh rupees or the 35% of the eligible amount. That's how the scheme has been designed. But in the finance sector, we are supposed to take the scheme and also make more attractive. That's what is the responsibility of institutions like NABARD. So what we did, we have reduced our rate of interest to give refinance to many commercial banks as well as rural banks and also cooperative banks. So we have come forward unilaterally to support these investments at 4% of interest rate, which is much cheaper when we look at it. So that the ultimate borrower, like many of the entrepreneurs, they can avail loan at maybe 7 to 8%, something like that. So that is our own way of coming in support. Interestingly, we have sponsored many ODOP programs in the kind of a capacity building, organizing events, and also giving some grant support to some of the organizations which are looking into the ODOP. Then I was mentioning about many infrastructure projects. Of course, this RIDF, that is Rural Infrastructure Development Fund, which is working on 3 broad categories, that is agriculture, the mostly irrigation-based projects, the mega projects we try to support, which are not always possible to support through the budgetary resources, so we try to support that. Second is social infrastructure, and third is connectivity. So the connectivity is very important when you look into the industries. So maybe we are talking about digitization of digital market, e-commerce, but until unless the road connectivity is there, probably these people may not be able to deliver. Even if they deliver, the goods may not be in the proper shape. So the road connectivity is taking a large traction in our state, and we are doing a wonderful business and also to address the social costs. Then second is, we are also having a food processing fund. We are administering the food processing fund on behalf of Government of India. Around 1,000 crore was the kitty, and we are almost nearing the exhaustion of this fund. And probably we can also impress upon the government to go for the second tranche of processing fund. It is basically to support the designated food parks and also agro processing clusters. I think my predecessor has said something like around say 10 mega food parks or something like that I heard. But in Tamil Nadu, we are sponsoring 1 mega food park, that is in Gangaikondan mega food park in Tirunelveli district, and also 7 agro processing clusters. Incidentally, one of the clusters are in Trichy, that is at Manapare. So we are trying to give them the interest rate at the lowest possible. This is one interesting point here I want to point out. Sometimes we try to establish the own industry. At the same time, the other side in the food park, the government is not finding people to come and occupy the facilities which are created. So I think there is a role for NABARD to play to bring the investors as well as the government department, how best they can meet each other's requirement so that the capital investment, CapEx, is coming down. So that is the other fund which we are looking into. We are trying to support even the private parties also, but maybe knowing that being a government financial institution, we are not having many branches across the state, across the district. So we generally look into a larger ticket also with the government public sector. That's the one, what you call the government. Then we also have a program of FIDF, that is Fisheries Aquaculture Infrastructure Development Fund, Dairy Processing Infrastructure Development Fund, then Warehouse Infrastructure Development Fund. I think sometimes it's pain to see some of the food grains which are stored or kept on the roadside without any proper storage. So that's the biggest crime one can do when we are
procuring the grains from the hard work of the farmers and leaving it in the open to get the grains wet. So we are in the process of supporting many warehouse infrastructures across India, more so in Tamil Nadu. Tamil Nadu government is availing most of the infrastructure fund out of this WAF, and they are constructing more godowns. They are also introduced a new kind of the modus operandi, that is they are giving a kind of a procurement center based small temporary sets, then to move into the district level storage structures. So these are some of the funds which at present we are using it. We are delivering to the needy people. Previously we have been doing some of the cold storage and this market yard projects also. Also we have been administering that. We did many of such even we have delivered the interest subvention to the farmer. So this all shows that NABARD is an able ally to Government of India to deliver the benefits to the needy people without any preference. So that's the point just I want to make out here. Then coming to I think recently the Government of India has, and the RBI has announced this processing sector and the private sector undertaking, private sector lending. So we hope that bankers friends would finance proactively the infrastructure projects which are coming into the food processing sector. So this is about the finance, and coming to the technology. I think I am not a technocrat, as I said, now I am neither a technocrat nor a banker. So I am working in between the government bank's agenda. Nevertheless, technology is the key, as already they have said it. And I think we are looking for a disruptive technologies which can offset the existing market and you can garner more of the market. So for that we may have to continuously innovate. Innovate, that's the mantra, otherwise we are not able to get. I think I was looking into some of the new trend setters. I talked about the vegetarian products which are a substitute for meat and egg. Then I am also looking into some of the alternative proteins, ethnic food, nutraceuticals, food waste reduction. Of course, in my previous speaker was talking about waste recycle. These two things can be, if we go for a customized packages, then plasma and nanotechnology. We have opened one here in TNU to develop nanotechnology. Nanotechnology has applications in processing and also preservation of foods. But all these technologies are fine, but we have not even perfected in our traditional technologies. Sun drying is one of the preliminary technology in which we preserve the food item. When we walk in the seashore, many of our fishermen friends, they dry their fish in the open in the sun. So when we try to cook it, there will be like of sand particles. If we buy some organic jaggery, many times you will find a kind of a stone particles in that. So how best the technical institutions can teach them, with the small interventions they can go for a good processing technologies. Recently we have supported a grant-based project which is being run by Dr. M.S. Swaminathan Foundation, with a small polytunnel, how best we can dry the fish. So you may be seeing some fish startup called the Namma Meenavan from Tutuvaril. They are selling the dry fish through Flipkart. So these are the small interventions, not even in lakhs of rupees, it's in thousands, which can take our fishermen in the international market. So these are the developments which we have to look into. So why we are not able to perfect in our traditional processing, that's the point. I think my predecessor has already pointed out 6 of the constraints, but I would look into the production system itself. I think we don't have any variety. How much more? So we don't have a suitable variety which can give a more of a conversion, raw material to finished product conversion. So if we have a pineapple with a conical shape,
definitely we are going to lose more of our patents. So that's the issue which we are too perfect. And I think we are not, looking into the customer or KYC. KYC, when the bankers are asking, many of us get disturbed. But if KYC is also in the marketing, you should know for whom you are producing, what you should produce. So that is not there. Traditionally, farmers, whatever they want to grow, I am not criticizing, but I am just making my observation, that's it. So when they start growing the same thing traditionally, probably that is not going to, help them to improve their farm income. And by that way, we are going into seasonal fruits and we are missing the capacity utilization and also the viability of the project. That's why sometimes bankers also very reluctant to finance some of the units. Say mango pulp unit. Mango pulp unit in some of the Dharmaburi and other districts, they work only for 3 or 4 months. So how best they can service the bank loan all through the year. So what should be the alternative? How best they can mix the line, the machinery, which can also process some other fruit. I am a layman, I don't know whether tomato can be processed when off season of mango. So what should be the change, design change in the mango pulp? So all those things I think any scientists are there, probably they should look into and they should develop. Then packaging. Packaging is taking the hit. I think any cost reduction, that is only in packaging. So that's why I think good that my previous speaker was talking about packaging, how it multiplies the sale price. So these are the things just I thought I should mention here. But some of the technologies, some of the developments, especially in logistics, thanks to COVID, during COVID time, I think the MNCs have left the consumers, but the small time farmers, producers, organization, SLG members, they evolved their own style of taking the product from farm to the household. That is very, very important thing. And we have documented this, what you call new innovative supply chain during the COVID time, and we have documented with the CAI. They have a kind of a social network that's called FACE, FACE. So we have documented that. And we are trying to pilot such supply chain, and we soon want to formalize those supply chains with the bank finance. So that is the kind of a development taking place from our side. Marketing, of course, I already said it, marketing is new to anybody, because the situation changes, even the biggest market grew at zero. So it's a specialized job, constant operation is required. I would put it's arts and science. It's just not art, it's not just a science. It is a combination of both. So we need to be very cost competitive, not at the cost of quality. We have to maintain the quality and we have to be cost competitive. Then what we should do? I think we should start the strategy of marketing from the production side itself. Even I would say whenever you start the land preparation, from that time onwards we should look into the marketing strategy. So these are the things just I want to say in this. I think there are many marketing new strategies such as customer packs, personalized nutrition, digital food management, which can understand the consumer's requirement, his preference, how much he consumes, what he consumes, all those things. Basically, it's a digital mapping of individuals. Otherwise, it's called robotics also. There are so many 3D food printers, so many topics are emerging. Nevertheless, we should try to stick into first to develop our preliminary processing technologies. We try to create little volume. Then we try to use the government programs. We try to join together so that the cost scale of technology is better. So all those things we would like to try to work on. So lastly, I just want to say that it's not nothing just a point, but it's a request to all of you. I think please consume responsibly. That's a very, very important aspect. So when you consume responsibly, I think when we look at Western food in our plate, we should think about somewhere the plate is empty. So I think we are globally very conscious people. We should look into the social development goals of 2 and 12.
I think 2 is elimination of poverty and 12 is just a responsible consumptions. So we have to somewhere save so that at the same time we need not to bargain with the farmer to reduce the price. You buy less, how much you can consume, and also give more price to the farmers so that the farmer will look into the quality produce. So it is, it's a cycle. So with this, I once again compliment these organizers and also thank on behalf of our Chief General Manager for having invited me to this program and will give a chance to invite with all of you. Thank you so much. Thank you one and all. Thank you very much. Thank you, sir, for your comprehensive address. We now realize that NABARD is a one-stop shop for all things connected to agriculture and food processing, from startups to funding to consulting to market exports. Thank you, sir. And we now like to honor our guest, Dr. K. Ingersal, General Manager, NABARD. I request Mr. S.M. Shankar and Mr. M.B.S. Mani to kindly come on stage to honor our guest. I request Mr. Yogendran from Chittirai to kindly join us on the stage. Friends, we take this opportunity to release a knowledge report. The Chamber, we have been consistent in adding to the body of knowledge through several reports and surveys. So today, it is a pleasure to release the knowledge report on the food processing sector. I would request Mr. M. Somasundaram, the Chair for SICKI's Tamil Development Committee, and Mr. Anandan Ramasamy, the Vice President, Food Processing from TIDCO, Government of Tamil Nadu, to also join us for the release. Mr. Ingersal, the General Manager NABARD, will receive the first copy. Thank you, members. And I request Mr. Yogendran, the Chair for Chittirai Trichy, to deliver the concluding remarks. அனைவருக்கும் வணக்கம். I thank South Indian Chamber of Commerce who hosted a very informative and knowledge sharing session. I would like to thank Mr. B.N. Shivashankar, Vice President of SICKI, Mr. S.M. Shankar, Chair SICKI Food and Nutrition Committee and CEO of India Metalworks, and special thanks to Mr. Rick Noble
from Netherlands Embassy, Delhi. And very special thanks to Dr. K. Inkersal, General Manager NABARD, who came all the way from Chennai. And I would like to thank in advance our Honorable Minister of Information and Technology, Thiru Mano Thangaraj, Government of Tamil Nadu. So I'll thank each and every one of you. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அடுத்து நம்ம presentation ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெசன்டேஷன்லேருந்து கடைசி ப்ரெசன்டேஷன் வரைக்கும் பொறுமையாக இருந்து எல்லாத்தையும் அட்டன் பண்ணி 1-to-1 பண்ணி இன்னைக்கு ஈவினிங் முடிஞ்சு நம்ம போகும்போது கை நிறைய எல்லா மெம்பர்ஸும் பிஸ்னஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறோம்னு நான் கேட்டுக்கிறோம். நன்றி, வணக்கம், தேங்க்யூ. Friends, we'll continue with the next session. So we have the Startup Pitch Fest about to begin in 5 minutes. Before that, we have a small ceremony from Chittirai, the handing over of the Chittirai Tirunelveli by Dr. Charlie from Charlie Dental. அனைவருக்கும் வணக்கம். சித்திரை குளோபலோட ஒரு புது சாப்டர் திருநெல்வேலி தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த திருநெல்வேலி குழு தொடங்கி பயணத்தை கொண்டிருக்கின்ற நேரத்தில் அதனுடைய தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளராக டாக்டர் சார்லஸ் பிரேம்குமார் அவர்களை நியமிக்கப்படுகிறார். அவரை ஒரு சிம்பாலிக் ப்ரெசன்டேஷனாக அவரை மேடைக்கு வர வச்சு அவர் ஒரு கீ ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம். சித்திரை திருநெல்வேலியோட ஸ்டார்டிங். Good morning. I'm Dr. Charles Premkumar, dental and maxillofacial surgeon from Tirunelveli. So, சித்திரை அமைப்பை பற்றி நான் தெரிந்த பிற்பாடு ஜபா சார் அவரை மீட் பண்ண பிற்பாடு ஒரே ஒரு மீட்டிங் அட்டன் பண்ணேன் திருநெல்வேலியில், லாஸ்ட் மீட்டிங். ஸோ சித்திரையுடைய அந்த நெட்வொர்க்குடைய பலம், அவங்களுடைய நம்மளுடைய கேப்ஷனான வாரங்கள் வட முடிப்போம், வரலாற்றில் இடம் முடிப்போம் அப்படிங்கிற அந்த தீம் எனக்கு மிகவும் இம்ப்ரெசிவாகும், பிரயோஜனமுள்ளதாகவும் நான் பர்சனலாகவும் தெரிந்து கொண்டதால் இதோட இணைந்து பயணிக்க முடிவு செய்து ஜெயக்குமார் சாரோட என்னுடைய விருப்பத்தை தெரிவித்து இன்றைய தினம் சித்திரைக்கு திருநெல்வேலியுடைய பொறுப்பேற்றிருக்கிறேன். உங்கள் அனைவருடைய ஆதரவோடு சித்திரை திருநெல்வேலி மிகப்பெரிய அளவில் நல்லா வரும் என்ற நம்பிக்கையோடு இன்றைய தினம் பொறுப்பெடுத்திருக்கிறேன். உங்களுடைய உதவியும் உங்களுடைய ஆலோசனைகள், உங்கள் துணையை மனம் விரும்பி கேட்கின்ற நிலையில், இந்த சூழ்நிலையில் வரக்கூடிய ஜூலை 7 மற்றும் 8 நெக்ஸ்ட் மந்த் ஜூலை 7th and 8th குற்றாலத்தை வச்சு வணக்கம் குற்றாலம் அப்படிங்கிற ஒரு மெகா ஈவெண்ட் நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதுக்கு முறைப்படியான அழைப்புகள் உங்களுக்கு வரும். பட் இன்றைய தினம் அதற்கான ஒரு உங்களை இன்வைட் பண்ண விதமாக ஜூலை 7, 8 உங்கள் கேலண்டரில் குறித்து கொண்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் குற்றாலத்துக்கு உங்கள் டீமோடையும் முடிந்தால் ஃபேமிலியோடு நீங்கள் அதில் பயன்பெற வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். வரக்கூடிய சனிக்கிழமை அது 11ஆம் தேதி சாயங்காலம் 6 மணிக்கு திருநெல்வேலி சித்திரை கூடல் இருக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்தில் அதாவது வரக்கூடிய சாட்டர்டே ஈவினிங் 6 PM in Tirunelveli. The venue will be announced shortly. So thank you for giving me the opportunity. So இணைந்து let's all grow together. Thank you very much, all the best. Thank you, sir. Now the startup pitch is about to start. So before that, the Honorable Minister for IT, Mano Thangaraj sir, will be joining, expected to join at 12 to 12:15. I welcome all to the Startup Pitch Fest 2022, Magaranda Tiruvila, on behalf of SICKI and the Chittirai. We have eminent panel members with us, Mr. M.D. Subramanian, Chair SICKI Technology Committee, MD Future Focus Infotech. And we have Mr. M. Somasundaram, SICKI Tamil Technology Development Committee, is the founder and CEO of Nayamsoft. And we also have another member, Ms. Vidya Amarnath. She is a member, SICKI
Entrepreneurship Innovation Startup Committee, and she's a co-founder, sustainability head for Patterson Energy. Request the panel members to sit in the front. Thank you. So we have the startups from across the state. We have 6 startups who will be pitching their startups today here. The only rule for the startups will be, I kindly request them to present 3 minutes, and followed by will be the feedbacks from the panel members, and the question and answer sessions will be there for you. So kindly stick on to the time. I now call upon Mr. Shanmugha Sundaram, Auto Welkin from Coimbatore, to do his pitching. So, welcome. So, myself is Shanmugha. So, I am a startup founder and CEO of AutoWell. So, what is AutoWell? So, AutoWell. So, AutoWell. So, what is the AutoWell? So, Padmina used spare parts. So, automobile segment evaluation create பண்றதுக்காக used spare parts க்கு ஒரு தனி பிளாட்ஃபார்ம் இருந்தா எப்படி இருக்கும்ன்றது தான் அந்த கான்செப்ட். So பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து reuse and recycle and refurbish. So இத கான்செப்டா வச்சு since 2018 ஸ்டார்ட் பண்ணதா AutoWell. This way. So welcome to AutoWell. So இங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்கிராப்ல உள்ள பாத்தீங்கன்னா உள்ள வந்து குப்பையா தான் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த குப்பையை மணியாக்க முடியுமான்ற கான்செப்ட் தான் இத வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணது. Let's start with the problem. So automobile segmentல auto scrappage வந்து ஒரு highly unorganized market இந்தியாவுல இருக்கு. So அது மட்டும் இல்லாம used spare parts வந்து ஆட்டோமொபைல்ல வந்து யூஸ் பண்றதுக்கு ப்ராப்பரான ஒரு கேரண்டி வாரண்டி கிடையாது. அது போக கரெக்டான ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ இதனால இந்த டார்கெட் கஸ்டமர் லைக் B2B பிளாட்ஃபார்ம் சொல்லி ஸோ இவங்க வந்து ரொம்ப சஃபர் ஆகிறாங்க. இதை நாங்கள் ப்ராப்ளமாக அட்ரஸ் பண்ணோம். இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குறதுக்கு நாங்கள் ஒரு சொல்யூஷன் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். சொல்யூஷன் ஸோ ஆட்டோவெல்கிங்.com ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த பிளாட்ஃபார்ம் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா பேன் இந்தியாவில் இருக்க எல்லா ஸ்டாக் ஓனர்ஸை வந்து அவங்களுக்கு ஸ்பேர் பார்ட்ஸை அக்ரிகேட் பண்ணி ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் வந்து நியர்லி 10,000 ப்ராடக்ட் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ யூ கேன் சர்ச் இன் வாட் எவர் ப்ராடக்ட். ஸோ நாங்கள் வந்து ப்ரீமியம் எக்கனாமிக்கல் வெஹிக்கிள் கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள் விண்டேஜ் கார் வாட் எவர் கிடைக்காத ப்ராடக்ட் எங்களால் கொடுக்க முடியும். ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் வந்து ஒரு மூலையில் வந்து ஒரு குப்பையாக வந்து ஸ்கிராப்பாக ஒதுக்கி போட்டுருக்காங்க. அந்த ஸ்கிராப்பையே ரீயூஸ் பண்ண முடியும், இதை வந்து ரீசைக்கிள் பண்ண முடியும், ரீஃபர்பிஷ் பண்ண முடியுங்கிற கான்செப்டை ஸோ இந்த பிளாட்ஃபார்ம் மூலமா நாங்கள் வந்து கொண்டு பண்ணியிருக்கோம். Elevator pitch. So பார்த்தீங்கன்னா இது highly unorganized market. So we are the number one player to organize this market in India. So business model canvas. I would like to start what is the value proposition of my business. So பார்த்தீங்கன்னா no one is giving the warranty for the used spare parts, but AutoWell is giving a warranty and identifying the rare spare parts and fast delivery. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா low price. So நீங்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து டிஸ்கண்டினியூ ஆன மாடலுக்கு வந்து ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இல்லாமல் நிறைய பேர் எடுக்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஸ்பேர்ஸ்லாம் வந்து நாங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து டேட்டா பேஸாக ஒரு போர்ட்டலில் போட்டு சேவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களோட கீ பார்ட்னர்ஸ் யாரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜங்கர் ஓனர்ஸ், லோக்கல் ஜங்கர் ஓனர்ஸ், ஆத்தரைஸ் டீலர்ஷிப் அண்ட் கொரியர், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆத்தரைஸ் சர்வீஸ் சென்டர். இந்த சர்வீஸ் சென்டர் வச்சுக்கிட்டு இருந்து நாங்கள் வந்து ஸ்கிராப் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி அந்த ஸ்கிராப் வந்து செக்ரிகேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ நாங்கள் வந்து எங்களோட பிராண்டுக்கு வந்து கோட் கஸ்டமைசிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அது போக எங்களுக்கு இந்த ப்ராசஸ் ஃபுல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வெப்சைட் அண்ட் அப்ளிகேஷன் மூலமாக பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எங்களுடைய டார்கெட் கஸ்டமர் பார்த்தீங்கன்னா B2B தான் 80%, ஸோ B2C வந்து 20% நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் டிஸ்கண்டினியூ ப்ராடக்ட் இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அம்பாஸ்டர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் விருப்பப்படுவாங்க, அந்த ஸ்பேர் கிடைக்காது.
ஸோ அவங்களும் எங்களோட டார்கெட் கஸ்டமர் நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் சோஷியல் மீடியா பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கில் வந்து நிறைய சேல்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. கால் சென்டர் வச்சுருக்கோம். இந்த மாதிரி சோஷியல் மீடியாவில் இருந்து நாங்கள் வந்து பிஸ்னஸ் ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களுடைய எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயி சேலரி, ட்ராவல் அலவன்ஸ், பேக்கிங் மெட்டீரியல், பிராண்ட் ப்ரொமோட்டிங், அட்வர்டைஸ்மெண்ட், டெக்னாலஜி காஸ்ட். எங்களோட ரெவன்யூ மாடல் வந்து 3 ரெவன்யூ மாடல். ஒன் இஸ் ரீஃபர் பேஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து உடஞ்சிருக்கு, அதை வந்து ரீகண்டிஷன் பண்ண முடியுமான்னு கேட்பாங்க. ரீகண்டிஷன் பண்ணி கொடுக்குறோம். சில ப்ராடக்ட் ரீகண்டிஷனே பண்ண முடியாது, டேரக்டாக ரீசைக்கிள் பண்ணிடுறோம். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டில் ஒரு ஸ்கிராப் வெஹிக்கிளில் ரீயூஸ் பண்ண வேண்டிய ப்ராடக்ட்டை ரீயூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சர்க்குலர் எக்கனாமி ஃபுல்லாக வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ தீஸ் ஆர் த டெக்னாலஜி வி ஆர் யூசிங் ஹியர். ஸோ ஒய் வி ஆர் பெஸ்ட். ஸோ வாட் இஸ் த யூனிக்னஸ். ஸோ நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வாட் பார்ட் ஃபைண்டிங் பண்ணி கொடுக்குறோம், பாயிண்ட் நம்பர் 1. தென் அதுக்கு வாரண்டி கொடுக்குறோம், தென் லோ ப்ரைஸில் கொடுக்குறோம். இது எல்லாத்தையுமே நாங்கள் எதில் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி மூலமாக பண்ணுறோம். ஃபாஸ்ட் டெலிவரி. So what is the unique selling point for customer and supplier? So சப்ளையருக்கு நாங்கள் வந்து ஒரு ஃப்ரீ பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். இந்த பிளாட்ஃபார்ம் மூலமா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஸ்கிராப் வந்து எப்படி இருக்கும் பார்த்தா ஹேபர்ஸான மேனரில் இருக்கும். ஸோ அது வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு அதை வந்து ப்ராப்பராக செக்ரிகேட் பண்ணி வச்சுருக்க மாட்டாங்க. எங்களோட போர்ட்டல் மூலமாக அதை வந்து ப்ராப்பராக செக்ரிகேட் பண்ணி வைக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டெக்னாலஜி வந்து ஃப்ரீ காஸ்ட்டில் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ இதனால் அவங்களுடைய சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அது போக கஸ்டமர்ஸோடைய நீட் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்ரெடி சொன்னது தான், ஒரு ப்ராடக்ட்டில் ஒரு இடத்துல வேண்டாங்கிற ப்ராடக்ட், தூர போடுற ப்ராடக்ட்டை திருநெல்வேலியில் ஒருத்தருக்கு தேவைப்படுது, டெல்லியில் தூர போடுற ப்ராடக்ட், அதை நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி செக்ரிகேட் பண்ணி லிஸ்ட் பண்ணி வெப்சைட்டில் கொடுத்துட்ருக்கோம். கஸ்டமருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வாரண்டி கொடுக்குறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் 3 ஸ்டெப் ஆஃப். ஸோ ஃபார் யூஸ்டு ஸ்பேர் பார்ட்ஸை வந்து எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்ட்டை வந்து ஈஸியாக யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ வி ஹேவ் அ செர்டைன் டெஸ்டிங் மெத்தட் இஸ் தட். ஸோ டெஸ்டிங் மெத்தட் பண்ணுறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து 3 ஸ்டேஜ் ஆஃப் லோ ப்ரைஸ் அண்ட் ஃபாஸ்ட் டெலிவரி கொடுக்குறோம். ஸோ அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் டிஸ்கண்டினியூ கார்ஸ். ஒரு 90s உள்ள விண்டேஜ் காருக்கு என்னால் ஸ்பேர் கொடுக்க முடியும். திஸ் இஸ் அவர் டேம் அண்ட் ஸ்லாம். ஸோ டோட்டல் அட்ரஸபிள் மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட வேல்யூ படி இதோடைய 9,000 crore. ஸோ டோட்டல் சர்வீஸ் அட்ரஸபிள் மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா 4,000 crore. டோட்டல் அப்டைனபிள் மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலி 1,000 crore வேல்யூவேஷன் டவுன் த ரோடு எங்களால் கிரியேட் பண்ண முடியும். இதுதான் டேம் அண்ட் ஸ்லாம். So we are already raised the seed fund is 50 lakhs from Kerala. So we are looking for a next level funding series A 3 crore. So we are expand our company to the Karnataka and Andhra. So we are already sourcing from pan India level and we are doing service Tamil Nadu as well as Kerala. We have office in Kerala and as well as in Bombay and Delhi also. This is our milestone post fundraising. So we are planning to, once we are raising the funding now, then we are giving revenue first year is 3.5 crore and second year 6.6 crore, third year is 17 crore. This way. This is a forecast. So once we are raising the funding now, எங்களால் தேர்ட் இயரில் அந்த பிரேக் ஈவன் அட்டைன் பண்ண முடியும். இதோடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து எக்ஸல் ஷீட்டில் வச்சுருக்கோம். These are myself is Sean Sanmoosundaram and Sriyan is the co-founder and CMO. So Bangalore. So this is எங்களுடைய டீம், டாப் மேனேஜ்மெண்ட் டீம். வினோத் US and Russell UK and Anish is Kerala and Preeti is US and Femima is Kerala and Manisegar is Tirunelveli. This is our partner. I am incubator of National Engineering College KR Innovation Center also. So Bongo Ventures is my startup builder as well as Mashroot is my technology partner. These are our offices in India. Thank you. Any questions? Thank you, Sean. You said your name was. I have a few questions. Can you tell me something about your interest and your qualification to be in this field? Can you speak about your qualification and your interest to be in this business? Yeah. Do you have any expertise in
motor, automobile, Yeah, engineering? I'm basically mechanical engineer. Okay. Yeah, when I was studying third year, I started. When I was studying third year, I started this business. So last third year and fourth year fully I am working here. I went to working in local shop scrappage owner as a labor. I won't inside the college. The college is given OD and all. Moreover, I am working as a labor in the scrappage. Then I am learning lots and lots of things. I can able to say which product is we can able to reuse, recycle and refurbish. We are getting 3 kind of revenue model here. So it's a evergreen business. Okay. Okay. Anybody certifying the life and the quality of the scrap? Have you aligned with anybody who can say, okay, this is a second-hand part which will last for 5 or 6 years? Do you have anybody who is certifying that for you? Yes, sir. We have a team. So not your team. Anybody external? External, yeah. We have a locally connected with the local technical shop. So who one is having knowledge to testing the electronical as well as body parts, there is no need for a technical shop, only for electronic. So we are mainly giving guarantee and warranty for electronical parts. For example, injector, AC compressor, these kind of things. Okay. So we have a testing method in our YouTube channel also. Okay. Before we are deliver the product for like a certain product is there. So which are the products we can't able to give the guarantee before without testing. So what we do? So we do once we are doing testing now, we taking a video then immediately send to the customer. So once customer is okay means immediately deliver to doorstep. So one of my suggestions would be for you to build up partnerships. Okay, it's important for a startup to have partnerships with companies like used cars, like Spinny and other companies. Yes, madam. Wait, can I finish before you start? Yeah. So I think that will be a good platform for you to get visibility for your startup, where you can talk to these people who are in the used car business and they can incentivize their customers through you when they need those spare parts, which is very important. It's not just important to have a used car, but what you're doing is excellent, but just get the visibility for your startup by aligning and getting partnerships with companies who are into used car business, whereby, people understand that if there is a problem in a car which is no longer manufactured or it has, it's not in production in India. Many of the Ford cars, for example, are going to go that route because Ford is no longer going to manufacture cars in India. So then after-sales service is very important. If you can align with companies like that, you will get visibility, is my suggestion. Yeah, suggestion also okay. My question is, you're talking about partner who are, can you explain? I said companies like Spinny, people who are in the used car business, companies like Ford whose cars are going to, no longer produced in India. So those are the kind of vehicles which will have difficulty finding parts, right? So I'm saying align, build partnerships with these companies to have visibility. You're talking about who one is selling used spare parts owner, right? The partner. So we already have about 200 used spare parts owners registered on our website, as well as we can able to provide luxury vehicle, commercial vehicle, economical vehicle and vintage car also. So we have around 3 to 5 crore stock in premium vehicle in Coimbatore. We already done that work. Last year our turnover is 50 lakhs, just a matter of 9 months. We already crossed. So we have an office in Mayapuri and Kurla and Bombay and Bangalore, Shivaji Nagar and as well as Coimbatore, Ukkadam. Everywhere our person is present there. We already created the big network in Pan India. We wanted to expand this business to move on to step on to another state and all. That's why we are looking for funding. So many people is there. If you are, what car you are using right now? I will ask you one question. Which car you are using? Kia Seltos. Okay, I am giving this Seltos car is headlight is approximately 25,000 nearly new one cost. I'm MRP rate. Like I'm giving the same headlight is 10,000 with good quality and with good assurance as well as warranty also. Can you buy it from my side?
That's what I'm saying. You have to build your credibility. Because if I spend on a car, I would want to buy the spare parts also from a credible person. Which is why I'm suggesting to you that you build credibility by having partnership with big companies, big used cars. Okay? I'll leave this to other people because I think we have only 10 minutes. So I'll leave it to the other panelists to ask you questions. ஒரு நிமிஷம் இது ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் So you say that you have a network pan-India. Yeah. So do you have a godown where you stock all this? I mean, is it like you maintain the inventory yourself, or are you listing the products that are in the scrapyards? No sir, I'm not likely to make an inventory in back end of my side. It's making more burden. Okay. What we are doing, who is can't able to sell the spare parts, they are immediately contact me. They are giving rent for the warehouse. They are giving purchase the parts from the whatever wherever garbage. I am only maintaining. So I am very weightless. I'm feeling like that. You again said that you guarantee these spares that you sell. So say for example, this is pan-India. So you actually, there is a car that's scrapped, so you take a part in Delhi. Does your team go from here every time to Delhi to actually inspect the part before it is being delivered to the customer? Or do you bring that part to Chennai and send it back to someone who's in Punjab or Pune, someone who's ordering it? No sir, I'm already told very early. So we have a 5 pickup point in India. There is our person is there. Before delivering the product, my person is going to shop and verifying everything. After giving the certificate, then only we are delivered to customer's doorstep. Okay. I guess you have covered everything, but in your industry. We are a luxury vehicle owner, so a friend of mine, I was actually got his engine seized, so he tried to source it. Normally the luxury car owners try to source it from Dubai or Malaysia. So the market is also there, for you to expand, not just India, outside India also there is market. If you could collaborate with them, you get good quality parts. I mean, I have friends who imported their entire door from Dubai. Because when you go to Audi, the cost is extremely high. So they source it from Dubai. So do you have any connect with international markets? Yes, we have a connect with Dubai as well as Malaysia also. Okay. We are taking Rolls-Royce parts only taking from Dubai. Otherwise, remaining parts we are taking sourcing from pan-India. Because of why I am sourcing from pan-India, if you are taking Dubai from so you are okay, I accept. The cost is very less compared to India. But the transport charge is compared to here, the same. Why you want to put that much effort and pay to tax and everything? So better I can ready to give the good quality product from the pan-India level. Exactly. You have hit the right spot. There are huge opportunities for you. My suggestion would be create a sub-brand or for example, Otto Welkin Premium, kind of a sub-brand for the luxury vehicle, so that you know about the luxury vehicle owners, right? Where you don't want to come to mix with the regular crowd. So you could create a sub-brand. That's a suggestion from my side. Yeah. So that you have a separate place where they can go and check specific for that, instead of putting in everything in one single place. So we have nearly BMW, Audi, Benz, Volvo, Jaguar. Nearly 5 crore stock in Bombay and Delhi also. Okay. The fully stock is maintaining by Auto Welkin. Maintaining by, but not we are purchasing. So because I won't taking burden. That's okay. That's why I'm thinking like that. That's okay. So I can able to whatever spare parts. If you can't arrange the spare parts for vintage car, I can able to do. I am creating big evaluation in the scrappage market. So as well as refurbish and recycle also. Refurbish and recycle means I am creating tons and tons of 100 tons recycling parts in automobile sector. The Indian automobile market, the used market is bigger than the new car market. Yes. So it's a good area to do business with. My suggestion was to create a sub-brand for luxury vehicles in your brand. Yes. Have a sub-brand for a luxury vehicle so that you can target those customers in a different kind of a marketing, right? Yeah. Because it's a fully untaxable model. What we are doing, Auto Welkin is giving a good service for government also. We are paying tax.
We are bringing untaxable market to taxable market right now. It's a very toughest job. It's a beginning. So now we are standing there. Everyone is okay. They are come up with that. Whoever is really legally doing the business, they are ready to do the business. Illegally, we won't touch with them. So many people is. So it's an excellent place to be. I think you have a huge opportunity. Yeah. Wishing you all the best. Thank you. I think I'll keep it short because time is running out. So I think I know you are a marketplace, correct? So now your gross revenue, which you say 3.5 crore, is it your commission or it's a GMD? It's a total revenue. GMD, So what is your commission? It's a revenue, total revenue. So my commission is, profit is average 15%. It's a per premium or 20%. Thank you. But there are two markets which have you identified this product with the part number? Yes, sir. In premium vehicle, I can able to identify this No, part. you not you. Certified by the same part numbers, because that is a major problem. Because you cannot ship a product without knowing a part number equivalent. No. This is your mindset because you are B2C customer. But you know what I am saying, because just photo is not used spare part. Okay, it's a photo, once is a maximum, it will be quick. We are doing daily lots and lots of things. Everything is done. Part number is only necessary for ECM and door handle or motor like that. The part number necessary. Not the part number is necessary, is for all kind of parts. I will tell you for last line. The millions of parts in the used spare part. It's not aggregated, it's not organized. You can't able to find the spare parts and you can't able to write over the I use your same word. It's not organized. You are still trying to get one more unorganized sector. Yeah. Yes. That's what you are saying? I'm organized and unorganized sector. You are not organized yet. Yeah. Unless you map the similar part numbers, right? So it will be difficult for you to scale from it. Sure. Because your returns may be little higher. So I will not talk about it, but let us talk later. Sure. Thank you. Anything else? Thank you. Now I call upon Ms. T. Geeta, Uiriyal Biotech Private Limited. She has come from Vellore to present a startup. I request you to kindly stick on to the time because we are running short of time already. Good afternoon, one and all. Myself, T. Geeta. I am from Vellore. Myself, along with 3 more co-founders, we have incorporated our startup, Uiriyal Biotech Private Limited, in 2020, and currently we are incubated in VIT TBA. The aim for what we have started our startup is to develop millet-based probiotic foods. So we recently, that is by November 2021, we have established a very small manufacturing unit in Vellore. Next slide. So what our startup is intended to develop, this is our first product. Actually, we have done the processing and we have developed this product. It is nutritious instant millet porridge, just like homemade, which includes the goodies of probiotics and by employing a unique processing methodology. So next. This is our team. We have 2 more co-founders. I am myself and Deepa Lakshmi. She is an homeopathy doctor who suggests probiotic foods. The idea of probiotics came from her. The probiotics has been suggested for irritable bowel syndrome patients. So we got an idea from her. That is probiotics are the only solution for irritable bowel syndrome. But our traditional foods includes probiotics, but we are not taking it. So hence the idea came from her. And Sugandhan, he is PhD in biotechnology.
And Divya is our R&D activity. She's involved in R&D activity. She's our team member. Next slide, please. So what is the problem we are dealing with? We all know millets are very, very nutritious. Hence, we have an international year of millets. Very nutritious. Hence, they are suggested for diabetic, heart patients, health conscious people. Any lifestyle problem, consume millets. But what is the problem with millet is that scientifically, even all plant-based foods contains nutrients along with it anti-nutrients. அதாவது இப்போ பால் குடித்தோம் அப்படின்னா 30 மில்லிகிராம் கால்சியம் இருக்குன்னா அப்படியே 30 ml குடித்தா நமக்கு அப்படியே கிடைக்கும். பட் பிளான்ட் பேஸ்ட் ஃபுட்டில் அப்படி கிடைக்காது. We need a processing methodology to take the full nutritional benefits of millet. ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணி தான் நம்ம மில்லட்டை வந்து சாப்பிடணும். Then only we can suggest it for malnutrition children, anybody. So products in market, millet products in market should be processed properly to get the health benefits. அதாவது பயோ அவைலபிளாக மாற்றணும், நம்ம பாடிக்கு அது இம்பைப் ஆகணும். So only a processing methodology will do. Interestingly, fermentation is a very good processing methodology for it. So in that regard, this is the unmet need. So in this regard, we have developed a controlled processing methodology with probiotic starter culture. And another good thing with millets is millet has lot of prebiotic content, and no millet-based foods has probiotic microorganism in it, because usually most of the millet-based foods are cooked after processing. Naturally, millet has many probiotics, but since we are cooking it, we are not taking in probiotics along with it. In this regard, we have included probiotic microorganisms, but we are offering the consumers the probiotic microorganism because of our processing methodology. So our innovative part with this technology is we have used controlled processing methodology. We have used the indigenous, which is the culture present in it. In the culture, so we are combining the prebiotic and probiotic content. This is our MillBio Plus. This is the product we have developed. We have combined the best of both worlds, I would say. That is millets and probiotics. It's a convenient, scientifically processed, gluten-free, lactose-free beverage which has probiotic for maintaining gut health. So what are the unique value proportion or key values of the product is? Minerals in bioavailable form, this is tested. And it has enhanced vitamin B12 level, it is under process, means we are testing it. And it is completely dairy free, gluten free, vegan food. There is no prebiotics or probiotic content in contains prebiotic, no added preservative. It contains prebiotic and probiotic food. It is one of the very few probiotic millet food available. So who are our customers? I would say malnutrition children, health conscious people, diabetic people are as our target customers. So what is our current stage in business? We have raised funds for 7.8 lakhs. That has been funded by DST, Nidhi Prayas grant, and we have validated the protocol for producing MillBio Plus, and we have got FSSAI registration. And then we have started our pilot operation since July 2021. This is a B2B2C business that we are giving to organic food store owners. From there, it is reaching the customers. So, our capacity is now 80 liters per day. That is, we are making 65 bottles of 250 ml capacity. The only lacuna with this product is it has 8 days shelf life. That is 7 to 8 days shelf life. So we can do it only in Vellore region. So we are targeting only the Vellore customers. Now, since this is a lacuna in our product, now we are making a freeze-dry version of our MillBio Plus. So it is under pipeline. So we have done the freeze-dry version as well. We are checking it the nutritional properties and other things. Next slide. So now we have done it. The product is available in pouches like 12.5 gram pouches. It could be reconstituted in 200 ml of water and it could be consumed. The shelf life is 1 year. So the freeze-dried formulation with a different fortification like vitamin B12 fortification we are trying now. So this is our work. I welcome critical comments on this. Thank you.
Thank you, Geeta. That's very interesting. Thank you. When you say millets, what are the millets that you use? You have Tinai, Samai. We have done only 2 different millets, finger millet and foxtail millet. Only In Tamil, what is it? Kedvaraku Tinai. Okay. Only 2 we have done. Other things in process. Pearl millet we are trying. These through standardized. Now standardized it is in the market, Vellore market only. And that freeze dried is the same formula as the freeze dried, only finger millet we have tried. Foxtail, we have not tried it. It has been started only by February. R&D work is going on. So 5 different millets we want to try. In a pouch, 5 millets for a week for all diabetic people. We are targeting only diabetic people in this. Have you got us samples to taste? Samples I didn't. You sent it to her. After seeing this crowd, I realized my mistake. I should have bought it. No, you can send it, right? You can send it. That's by courier. Yeah, see, because in a startup, word of mouth is very important. Yes. So, which is why seeing is believing, tasting is even more important. I have missed this. Yes, but can you talk about how you're going to, the challenge of your shelf life? How are you going to overcome that? Because that's a primary challenge. Because if you see, you have competitors in Manna Foods and many others who make the powdered format, which now also comes with fortified calcium. I don't know about probiotics, but other minerals. So how are you going to... if my milk selling proportion is great, will that make a difference? Will not... Means my no product has probiotics, so will that be a difference in my product? No, absolutely. It's a good product. You have a unique selling proposition, but your shelf life is a challenge. So how are you going to overcome that? Because you have a good team of microbiologists and PhD in food science. So, but how are you planning to do that? I understand, but we have to work on go-to-market strategies. First, we thought we will start in Vellore, then we will establish a unit in Chennai. We'll go with Bangalore, like that. We were planning so, but when we were attending many conferences, people suggest you improve the shelf life, then FMCG products will not go. So, there is So, can you talk about the cost of manufacturing? Cost of manufacturing. For 18 liters, 80 liters we are manufacturing. It cost about just 1,500. We have a fermenter setup. With that we are doing it. So 1,500. Raw material only we are using and freeze-dried culture. Freeze-dried culture in a year we are doing it. So just 1,500 rupees. But fermenter investment has to be made. How many kgs you say? 80 liters per day. 18 liters. Which makes 30 bottles. And how much you sell it at? Per bottle 50 rupees, but we are paying for the retail for people also. So we are not getting good margin, so we are making a freeze-dried version. Because 40% the retail people is asking, we are delivering it to that place, and our team size is small, so we went for the freeze-dried version. Okay. Have you invested yourself, your team? Have you put in your personal money? No, till now we are working with the funds. Now we have pitched for a seed fund, we have cleared it. But even for manufacturing unit, other things it will work. For marketing and other things we have to invest. Now we are in that stage. Thank you. Who is a specialist in your marketing? Nobody. Nobody. That is the biggest lacuna. I think you have two things to be ordered. One is finance and the other is marketing. What is? Finance. Finance. Right. So, my simple question is, there are ample number of products like this. I don't know what is probiotic. I don't know what is prebiotic. You tell me why should I buy the product? Why you should? Who will recommend me to buy this product? I don't know anything. நீங்க சொல்ற இந்த வார்த்தைகள் இருக்கு பாருங்க. இந்த ப்ரோபயோட்டிக்கே எனக்கு ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இந்த ஹோட்டல்ல ஒரு சின்ன பாட்டில் ஒன்று வச்சிருப்பான். என்னன்னு கேட்பேன் அது ப்ரோபயோட்டிக் ட்ரிங்க்னுவான். அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சது ப்ரீபயோட்டிக் ஒன்று இருக்குதுன்னு. இதெல்லாம் நீங்க எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி மார்க்கெட் பண்ணுவீங்க? இல்ல சார், ஒரு ரிசர்ச் பண்ணும்போது ஃபேசினேட்டிங்கா இருந்தது ப்ரோபயோட்டிக்ஸ். ஆசையா இந்த ப்ராடக்ட்டை மேக் பண்ணிட்டேன். தினமும் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆசையா இருக்கும் என் ப்ராடக்ட். யாராலுமே பண்ண முடியல, நான் பண்ணிட்டேன்னு இருக்கும்.
மார்க்கெட்டுக்கு போகும்போது ஹார்ஷாக இருந்தது இந்த ரியாலிட்டி, பயங்கர ஹார்ஷ். ப்ரோபயோட்டிக்காக இருந்தாங்க, ப்ரீபயோட்டிக்காக இருந்தா என்னன்னு கேட்டாங்க. ஜூலைலேருந்து நானும் என் கோஃபவுண்டரும் ரொம்ப வெக்ஸாக சீரியஸ்லி ரொம்ப மார்க்கெட்டுக்கு ப்ரோபயோட்டிக் தேவையில்லை, ப்ரீபயோட்டிக் தேவையில்லை, கன்வீனியன்ஸ் தான் தேவைன்னு கண்டுபிடிச்சோம். நாங்கள் ஒரு ஸ்டடி பண்ணுவோம் சார், மார்க்கெட் ஸ்டடி. டயபெட்டிக், என் ஹஸ்பண்டும் டயபெட்டிக் பீப்புளுக்கு ஒரு கன்வீனியன்ஸ் ஃபுட், அதுவும் சென்னையில் தான் தேவைன்றதை கண்டுபிடிச்சோம். பிகாஸ் ஆன் த கோல அவங்களுக்கு எந்த பிவரேஜுமே கிடையாது. நான் என்ன என் ஹஸ்பண்டே கேட்பேன், என்ன குடிப்பேன் அப்படின்னு கேட்பாரு. ஸோ இதுதான் நீடுன்னு கண்டுபிடிச்ச பிறகு கன்வீனியன்ஸ் தான் நீடு, உங்கள் வேல்யூ ப்ரப்போர்ஷன் விடன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ நாங்கள் வேல்யூ ப்ரப்போர்ஷனையும் அது மார்க்கெட்டிங் தான் ஸ்டடி பண்ணணும். அது சயின்டிஸ்டாக எங்களுக்கு தெரியல. தட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் மிஸ்டேக். அந்த வேல்யூ ப்ரப்போர்ஷனை வேலிடேட் பண்ணிட்டேன்னா நான் ப்ராடக்ட் போயிடும்னு. நீங்கள் ஏன் டைரக்ட் டு ஹோம் பண்ணக்கூடாது? ஐ வில் டேக் அப் திஸ். ஏன்னா பிகாஸ் மில்க் டுடே ஆல் திஸ் மில்க் ஆர் சப்ளைட் அட் ஹோம். நீங்கள் அவங்ககிட்ட டைப் பண்ணாலே போதும். யூ டோன்ட் நீட் டு ஹேவ் அ சேனல். ட்ரை தட், லெட் அஸ் see. டாக்டர்ஸ்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறா மட்டும்தான் இதை பண்ணுவாங்க. ஏன்னா டாக்டர் வந்து பண்ணுறதா இருந்தால் நியூட்ரிசிட்டிக்கல் ப்ராடக்ட் இல்லை இந்த மாதிரி சித்தா இந்த மாதிரி அலோபதிக் இல்லாமல் வேறு டாக்டர்ஸ் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பாக வாங்குவாங்க. சரி, டாக்டர் சொல்லாமல் இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கவே மாட்டேன் 100%. ஏன்னா B12 ஒரு டேப்லெட் கொடுப்பாரு, என்னோட வேலை முடிஞ்ச பாக்கெட்டில் வச்சு சாப்பிட்டு போடுவேன். எனக்கு B12க்கு நான் இதை குடிக்கணும்னா எனக்கு ரொம்ப யோசனையாக இருக்கும். சார் இது ஒரு கூழ் மாதிரி தானே? அப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி விற்காதீங்கன்ற. நீங்கள் எதுக்கு டயபிட்டிஸ் வரதுக்கு முன்னாடி யாராவது குடிச்சிட்டு போகிறாங்க? என்ன நீங்கள் இது கொஞ்சம் ஃபேன்சி பண்ணால் மட்டும்தான் இதோட ஃபேன்சினா மார்க்கெட்டிங். மார்க்கெட் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு எல்லாரும் விரும்புகிற மாதிரி ஒரு மார்க்கெட்டை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களால் இதை கொண்டு நீங்கள் ஹெல்த் அதுக்குள்ளே வந்துட்டிங்கன்னா இட்ஸ் a பிக் வெரி பிக் கேம். உங்களை வந்து பண்ணுறதுக்கு போகிறதுக்கு டைம் ஆகும். இல்லை நீங்கள் சேச்சை சொல்லுவீங்க பவுடர் ஃபார்ம், அது இட் மேபி ஷெல்ஃப் லைஃப் இஸ் ஹையர். That's what market ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது சார். ஆக்சுவலி ஐ மேக்கிங் a natural product. People are not preferring. I'm making it a freeze dry. பார்க்கும்போதே ஒரு கூழ் எப்படி பவுடர் பண்ண முடியும்? why people are not thinking ரொம்ப ஆச்சரியம். ஏன்னா கூழ் வீட்லேயே பண்ணிடுவாங்க. பட் சென்னையில் மேக் பண்ணேன் சார். எனக்கு நான் நல்ல நாங்கள் ஒர்க் பண்ணோம். பட் நீங்கள் சொல்கிற இதை நான் எடுத்துக்கிறேன். எஸ் சார், டைரக்ட் டு ஹோம், அவ்வளோதான், சிம்பிள். டெய்லி வாரத்துக்கு 4 பாட்டில் நான் கொடுத்துட்றேன். Madam, I can see your passion. Like sir said, what I could not understand the half of the thing you said. So you should simplify your product to not to teach it to the. No, I can understand the passion and research that has gone into it, but half of the thing I couldn't understand because you know the stuff better, but the target audience might not know. That's why you get a shock in the market, right? So so you have to think really commercial and then simplify your solution to take the market. That's number one. Another solution I would suggest is that to collaborate with apps like Healthify-Me, where personalized nutritionists will actually work with people. They give calorie-based food every day. You know, you could. The idea came from in Chennai. There is this tender cuts is there. In tender cuts, they sell meat. Okay, in that tender cuts, people sell oil. Because whoever buys meat will use the oil to cook it, right? So they sell check oil in tender cuts. So similar to that, you can collaborate with personalized nutrition apps like Healthify-Me. You can collaborate with them and then work with them and to promote your products via them. Just so that you reach a target, a larger audience. They are nationwide. And this, I mean, I have a friend of mine who's living in Slovakia. His son is lactose intolerant. So you have an international market also, but the only problem you could face is the shelf life. So you have to work on the shelf life, how to improve that and then take it to a larger audience. And what are the challenges you face in the manufacturing? Manufacturing, no challenge. Actually, the scale has to be there, right? So for Vellore, it is fine. But if you are to scale to the entire Tamil Nadu, India, we are making a freeze-dried version. So shelf life is 1 year. That is fine. If freeze-dried version is acceptable by customers, then it is fine. So how quick, I mean, how fast you can set up a new unit for scale? Freeze-dried unit. For your product, maybe freeze-dried or free. What is that called? Free? Freeze-dried. 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 Okay. Sorry. Yeah.
How fast you can set up a new unit? 6 months. 6 months. So I think you have to shorten that to. But I can, job basis, I can get done. But the freestyle product can be get done. So these things you have to work on. For a scale, right? So you cannot depend on your own unit. It has to be on multiple units, probably multiple models. Check with sir and other people to see how you can quickly grow big. In terms of because you cannot, you have restrictions. The two types of products, freeze and dry. The other one is 7 days, right? So you have to work on the manufacturing for the scale and also collaborate with, there are people who are ready to pay for this kind of stuff. But you have to find the right audience, not keeping in the supermarket and then asking them to understand your product. No, there are people who are really looking for this product. You have to find the right target audience. There are 3 customers, 4. How to reach the customer acquisition strategies? See, word of mouth is important. You live in a city which has CMC Vellore, right? It's one of the largest and the best hospitals. So word of mouth is very important. Last point, is it a sweet drink or is it salted? It can be added with sweet and consumed. It is salty. For diabetic people, they can consume as such, or you can add jaggery and consume that. That is up to the customer's wish. Oh, okay. So you give it as an unsweetened version. Yes. Okay. As we are targeting the diabetic people, now we are not sweetening it. All right. How do you ensure it is contamination free? Your production process is That's what. clean room? Yes. We have fermenters. We are sterilizing it very properly. And the packaging is done in a very aseptic condition. Because we didn't get patent, so I am not showing the video. Easily done. So aseptic conditions we are maintaining. Above all, we are using a starter culture which is producing the antimicrobial compounds that has been certified. So with that, we are keeping the pathogens at check. Second point, SAR said D2H is the only way you can take it to the market, direct to the customer, direct to homes. சென்னையில் கீரைக்கடைக்கு.com ஒன்று இருக்குது, கோயம்புத்தூரில் கீரைக்கடை, அங்கே நல்ல கீரை, இவங்க எல்லாமே ஷெல்ஃப் லைஃப் உங்களோட குறைவு தான். கீரை காலையில் படித்தா சாயங்காலத்துக்குள்ளே கன்சியூம் பண்ணணும். அவங்களே தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹோம்ஸ்க்கு ரீச் பண்ணுறாங்க. காலையில் நேரத்தில் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி பண்டில் பண்ணி they supply, they have a channel to supply that. So அந்த ஒரு மாடல் ஒர்க் அவுட் பண்ணினா தான் யூ ஹாவ் அ கேம். இல்லாத பட்சம் பின்ன ஃப்ரீஸ் ட்ரைங்கிறது இந்த பவுடர் ஃபார்மெட்டில் நீங்களே சொன்ன மாதிரி அதனோட ஒரு கூல் பவுடராக சாப்பிடும்போது அதனோட சாம் போயிடும். ஸோ இருக்கக்கூடிய ஃபார்மேட்டில் வெட் ஃபார்மில் எவ்வளோ 8 days இஸ் குட் இனஃப் ஆக்சுவலி. இன்னைக்கு லாஜிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் அதில் இருக்கிற ஃபெசிலிட்டி, கனெக்டிவிட்டி, ரோடு எல்லாமே, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே நல்லா இருக்கு. 8 days you can reach to most part of Tamil Nadu, at least most of the cities. So அதெல்லாம் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டடி பண்ணி ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா and we will be glad to support you. Thank you. இவர் சொன்னது என்ன தெரியல, glad to support you நான் பணம் கொடுக்குறேன்றாரு. I need customers than money. I guess so now. We can introduce to many people who do D2H. That's what I want, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Now I call upon Mr. Ajit Amsa Segar, Wales Food and Agro to present. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் அஜித் அம்சசேகர், தூத்துக்குடி மாவட்டம் லாத்திக்குளத்துலேருந்து. ஸோ நான் லாஸ்ட் இயர் வந்து என்கிட்ட ஃபுட் ப்ராசஸிங் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு அப்பா கூட அக்ரியில் இருந்தேன் 1 year. ஸோ அங்கே என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ஃபேஸ் பண்ணணும், அதுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான மார்க்கெட் ஃபிட் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சேன். ஸோ அது வந்து லைக் இதுக்கு முன்னாடி பண்ண டெலிகேட் பண்ண மாதிரி தான். ஸோ ஒரு இன்ஸ்டன்ட் மிக்ஸ் மால்டட் ப்ராடக்டில் பண்ணுற மாதிரி அதுதான் என்னோட ஐடியா.
ஸோ அது வந்து எந்த மாதிரி யூஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிறதுக்காக. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ ஓகே, ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன இருந்துச்சுன்னா, ஆக்சுவலாக நான் ஒரு 1 year லைக் அப்பா கூட அக்ரியில் இருந்தப்போ மெயினான ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து சீரியல்ஸ் பல்சஸ் எல்லாமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு போஸ்ட் ஹார்வெஸ்டிங் ஸ்டேட்டில் வந்து பயங்கரமாக வேஸ்ட் ஆச்சு. அது வந்து ப்ராப்பராக பார்க்கும்போது ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 30% வேஸ்ட் ஆச்சு. சீரியல்ஸ், பல்சஸ், மில்லட்ஸ் மூணுமே. ஸோ எங்கள் ஏரியா வந்து மில்லட்ஸ்க்கு பயங்கர ஃபேமஸ். அது வந்து தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்ட், திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட் மில்லட்ஸ்க்கு பயங்கர ஃபேமஸ்ஸு. ஸோ ஒரு 30% லாஸ் இருந்துச்சு. அதே நேரத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்க்கும்போது அங்கே இருக்கிற ஆளுங்க எல்லாருமே அது வந்து ஒரு 20% பாவர்ட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி நான் வந்து FAO இதில் ஸ்டடி பண்ணேன். அதில் வந்து நெக்ஸ்ட் லைன். ஸோ ஓகே, இது வந்து FAOட ரிப்போர்ட்டு. ஸோ எந்தெந்த ஃபீல்டில் எப்படி லாஸஸ் இருக்குன்ட்டு நம்ம இந்தியா மாதிரி கண்ட்ரீஸில், டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸில் வந்து ப்ரொடக்ஷன் இதில் போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் ஸ்டேஜில் வந்து லாஸஸ் அதிகமாக இருக்குது. டெவலப் கண்ட்ரீஸில் ரீட்டைல் லெவல்ஸில் பயங்கர லாஸஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த லாஸை எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஐடியா பண்ணேன். அதே இது வந்து லைக் அது ப்ராப்பரான மேல் நியூட்ரிஷன் லெவலில் வந்து 30% இருக்காங்க. அதே லெவல் எவ்வளோ வேஸ்டேஜ் ஆகுதோ அதே லெவல் வந்து மேல் நியூட்ரிஷனில் இருக்காங்க. ஸோ எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆல்ரெடி வந்து ஹெல்த் மிக்ஸ், இன்ஸ்டன்ட் மிக்ஸ் எல்லாருமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதை வந்து அங்கன்வாடி அந்த மாதிரி நிறையா கவர்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸே இருக்குது, NIN அந்த இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது வந்து ப்ராப்பராக ரீச் ஆகலை அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. லைக் சீப்பான காஸ்ட்லேயே வந்து 1 kg அப் டு 150 rupeesக்கே கொண்டு வந்துட்டாங்க ஹெல்த் மிக்ஸ். பட் அதுவே வந்து அவங்க கன்சியூம் பண்ண விருப்பம் பண்ணல. அதுக்கடுத்து டீட்டெயிலாக பார்க்கும்போது அவங்க எல்லாருமே அவங்களோட சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வீட்டிலே பண்ணி கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டில் தான் இருக்காங்க. ஸோ வெளி ப்ராடக்ட்ஸை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணவே விரும்பலை. லைக் ப்ராப்பராக ரூரல் ஏரியாஸில் இருக்கிறவங்க வெளி ப்ராடக்ட்ஸை சுத்தமாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண விரும்பலை. அவங்களோட பட்ஜெட்டுக்கு அதிகமாக இருக்குது செர்லாக் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம், வீனிங் ஃபுட்ஸ். ஸோ நான் யோசிச்சது வீனிங் ஃபுட்ஸ் அவங்களுக்கு லைக் அஃபோர்டபுள் ரேட்டில் எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு. ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலேஷன் மாதிரி கிரியேட் பண்ணோம். ஸோ லைக் மோஸ்ட்லி வந்து கன்சியூம் பண்ணுறது எப்படி இருக்குன்னா, வீட்டிலே வந்து க்ரூவல்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. அதாவது கஞ்சி காய்ச்சி குடிப்பாங்க, அரிசி கஞ்சி, கோதுமை கஞ்சி அந்த மாதிரி பேபிஸ்க்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குது. வீட்டிலனா அதில் வந்து லைக் அதில் க்ளூட்டன் இன்டாலரன்ஸ், அது வந்து பேபிஸ்க்கு கொடுக்கவே கூடாது. அடுத்து சீரியல்ஸில் வந்து எனர்ஜி ஹையாக இருக்கும், அடுத்து மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட் இருக்காது. ஸோ இதே மாதிரி இருக்கும்போது நான் வந்து ஒரு ஃபார்முலேஷன் பண்ணேன். ஸோ அந்த ஃபார்முலேஷன் எப்படின்னா, வீட்டிலே நீங்கள் வந்து வேணுங்கிற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு நான் வச்சிருக்கிற ஃபார்முலேஷன் நீங்கள் வந்து 5% உள்ள ஆட் பண்ணிக்கணும். பண்ணிட்டீங்கன்னா அதில் வேணுங்கிற மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் லெவல் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆயிரும். அதுக்கடுத்து அதோட பல்க் விஸ்காசிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிரும். ஸோ சில்ட்ரன் அந்த வீனிங் பேபிஸ், அதாவது 4 months to 3 years அவங்களுக்கு வந்து நிறைய குடிக்க தேவையில்லை. அது விஸ்காசிட்டி திக்காயிரும், ப்ளஸ் கேலரி டென்சின்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டி கன்சியூம் பண்ணாலே அதிக கேலரி அவங்களுக்கு உண்டாகும், ப்ளஸ் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட் டெஃபிஷியன்சியும் சால்வ் ஆயிரும். இதுக்கு பேர் ஹிடன் ஹங்கர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ப்ராப்பர் டெக்னிக்கல் டேர்மில். ஹிடன் ஹங்கர் என்னன்னா, ப்ராப்பர் எனர்ஜி கன்சியூம் பண்ணுவாங்க, பட் ஆனால் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட் டெஃபிஷியன்சி அதிகமாகவே இருக்கும் அவங்க கன்சியூம் பண்ணுறதுல. ஸோ அது வந்து சில்ட்ரன் ப்ராப்பராக க்ரோ ஆகாத மாதிரி சுச்சுவேஷன் உண்டு பண்ணும். அடுத்து ஃபியூச்சரில் வந்து அது வந்து லைக் ஒரு ஸ்டண்டட் க்ரோத்தாவோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு வந்து உண்டாகும். அது வந்து லைக் ஜிடிபியும் லைக் ஆப்வியஸாக ரிடியூஸ் பண்ணிடும். ஸோ நான் பண்ண ஃபார்முலேஷன் எப்படின்னா, நீங்கள் வீட்டிலே வந்து கஞ்சி எல்லாமே நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுங்கள், ரைஸ் க்ரூவல்ஸில் எதில் வேணால். நான் பண்ணுற இதை 5% ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அது வந்து அஃபோர்டபுள் ரேட்டில் நான் வந்து அது வந்து பேசிக்காக ஒரு என்சைம் காம்பினேஷன் தான். பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சில்ட்ரனுக்கு, அதாவது வீனிங் அந்த ஸ்டேஜில் லைக் 4 months to 3 years இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன காம்பினேஷன் வேணுமோ அதை நான் கரெக்டாக டிசைன் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுத்தாச்சு. ஸோ இது வந்து டைரக்டாக சூப்பர் மார்க்கெட் அந்த மாதிரிலாம் வச்சா சூட் ஆகாதுன்னு தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ நம்ம டார்கெட்டட் கஸ்டமர் வந்து பேசிக்காக ரூரல் ஏரியாஸில் உள்ள லைக் பிலோ பாவர்ட்டி லைன், மிடில் கிளாஸ், செர்லாக் அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாதவங்க. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணோம்னா, ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு FPO அப்ரோச் பண்ணி அவங்க வந்து செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் கிளஸ்டர்ஸ் மூலயமா லைக் கிராஸ் ரூட் லெவலில் கம்ப்ளீட்டாக லிங்க் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அவங்க மூலியமா என் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படியே அந்த மீட்டிங்ஸில் எல்லாரையும் புஷ் பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து ஆல்மோஸ்ட் 6 months ஆயிருக்கு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி. ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜில் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புஷ் பண்ண ஆரம்பித்தோம். அது வந்து இப்போ ப்ராப்பராக லைக் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு அதோட லைக்
எத்தனை எஸ்ஹெச்ஜிஸ் இருக்குன்னா மொத்தம் 7000 எஸ்ஹெச்ஜிஸ் கவர் பண்றாங்க. ஸோ அத்தனை பேருக்கும் இப்போ சப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். இது வந்து தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல மட்டும் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுக்கடுத்து ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ் வந்து இன்னும் சவுத் சைடு ஃபுல்லா மதுரை, திருநெல்வேலி, விருதுநகர் இந்த சைடு ஃபுல்லா அடுத்து கவர் பண்ற மாதிரி. இதுல வந்து இது வந்து ஒரே ஒரு செக்மெண்ட் டார்கெட்டட் டு இன்ஃபன்ட்ஸ். இதே மாதிரி இன்னொரு செக்மெண்ட் ஹெல்த் மிக்ஸ்ல ஆல்ரெடி எக்கச்சக்க பேர் இருக்காங்க. ஆக்சுவலா பார்த்தா இன்னைக்கே போடலாம், அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. ஸோ ஃபிளேவர்டு ஹெல்த் மிக்ஸ் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ இதுல வந்து டார்கெட்டட் செக்மெண்ட் வந்து டீம்ஸ். ஸோ இது வந்து ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ஸ். நெக்ஸ்ட் போங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து எஃப்ஏ ரிப்போர்ட். அண்டர் நரிஷ்ட் வந்து 22% வந்து தமிழ்நாட்டில், மேல் நியூட்ரிஷன் வந்து 17%. இதுதான் மெயின் இது. ஸோ லாஸஸும் 30% இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ ஓகே, இது வந்து ஒரு விஷியஸ் சைக்கிள் மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. அதை லைக் பிளாக் பண்றதுக்கு வந்து நமக்கு மெயினாக வேணுங்கிறது வேல்யூ அடிஷன். அந்த வேல்யூ அடிஷன் வந்து ப்ராப்பராக எந்த டார்கெட்டட் செக்மெண்ட்டுக்கு நம்ம புஷ் பண்றோம் அப்படிங்கிறது தான் இதில் உள்ள ஒரு சின்ன சிக்கலாக இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கு தான் நான் சொல்றது வந்து சொல்யூஷன் ஆச்சு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே, எஸ்ஹெச்ஜிஎஸ் கிளஸ்டர்ஸ் மூலியமா ஸோ அந்த அண்டர் நாலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ப்ராப்பராக ரீச் பண்ணியாச்சு. அதுக்கடுத்து டீன்ஸ்க்கு வந்து ஃப்ளேவர்டு ஹெல்த் மிக்ஸ் மாதிரி, ஃப்ளேவர்டு இன்ஸ்டன்ட் மிக்ஸ். அது வந்து சாக்லேட் ஃப்ளேவர், எலாச்சி ஃப்ளேவர் ரெண்டு இதுலையும் ரிலீஸ் பண்ணோம். அது வந்து இப்போ லைக் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1.5 months ஆயிருக்கு. அது ப்ராப்பராக நார்மலான நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்ல சூப்பர் ஸ்டாக்கிஸ்ட், ஹோல்சேலர், ரீட்டைலர், அதுக்கடுத்து சூப்பர் மார்க்கெட் அந்த மாதிரி போகுது. ஸோ அது இனிஷியல் ஸ்டேஜில் அது ஒரு புஷ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் முந்தின ஸ்லைட். ஓகே, இன்ஸ்டன்ட் மிக்ஸ்ல வீனிங் செக்மெண்ட்டுக்கு ப்ராப்பராக எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயாச்சு. ஹெல்த் மிக்ஸ்ல சாக்லேட் எலாச்சி இப்போ லைக் 1.5 months ஆயிருக்கு, அதுவும் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் அதுக்கடுத்த செக்மெண்ட் லைக் ஒரு கிரிட்டிக்கலாக இருக்கிறது வந்து மதர்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கும் இதே மாதிரி ஒரு ஃபார்முலேஷன் லைக் IAFPTல போய் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கு. அதுவும் ரெடி ஆயிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட். ஸோ அது வந்து நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம். நெக்ஸ்ட் லைட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து மால்டட் ப்ராடக்ட்ஸ்னா இது வந்து ப்ரூவிங் இண்டஸ்ட்ரியிலையும் பேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரியிலையும் பேஸ் ப்ராடக்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது வந்து நம்ம ஏரியாவில் மில்லட்ஸ்லாம் அதிகமாக கிடைக்கிறனால ஸோ அந்த லைன்லையும் இது வந்து B2B பிஸ்னஸ். இவ்வளோ நேரம் சொன்னது ஃபுல்லாக B2C. ஸோ ப்ரூவிங், பேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரி ரெண்டு இதுக்கும் உள்ள பேஸ் ப்ராடக்டை இப்போ வந்து ஸ்டார்டிங்காக லைட்டாக புஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கு. SNJ அப்படிங்கிறதுக்கு லைட்டாக இப்போ தான் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட். ஓகே, இதுக்கடுத்து மேஜராக லாஸ் ஆகிறது வந்து சீரியல்ஸ், பல்சஸ்க்கு அடுத்து ஃப்ரூட்ஸ் பயங்கரமாக லாஸ் ஆகுது. ஸோ அதுலேயும் வந்து ப்ராசஸஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஃபியூச்சர் பிளான். ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் வந்து எக்கச்சக்கமாக ரீட்டைல் லெவலில் லாஸ் ஆகுது. நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ லாஸ் ஆகும் பயங்கரமாக. ஸோ அந்த இது எல்லாத்துக்குமே ஒன்று வந்து நீங்கள் அதை வச்சு ஏதாச்சும் ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணலாம், க்ரஷ் பண்ணி ஜாம், ஜெல்லி அந்த மாதிரி பண்ணலாம். இது மியூசிலி பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஐடியா. அதுக்கடுத்து பயோ ஆக்டிவ் காம்போனன்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது, அதாவது அது வந்து வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ்லேருந்து நம்ம ப்ராப்பராக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது. இது வந்து மேபி யாருக்கு வேணால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த இடத்துல இருக்கிற வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ்லேருந்து நம்ம எடுக்கிற பயோ ஆக்டிவ் காம்போனன்ட்ஸ், அது வந்து கலராக இருக்கலாம். Sorry to pause you, but you need to show me the product first. I have no idea what your product is. Can you show us the product first? Ma'am, I haven't brought it actually, but anyway, I will show you. I'm saying show it on the picture. What is the product? What is its name? You're just going on and on. You can see people are not even, grasping what you're saying. So please show me a picture of your product first. Ma'am, it's like I have not got the picture as well as the product. The thing is, it will be very similar to health mix, but they will be adding 5 gram in 1 liter of their normal cruel. 5 gram of... I understand. Yeah. But have you got a brand? Have you got a name? Have you got a picture? How are you selling the product? Okay. So the brand... This is getting just very, very hazy. I don't know. See, I need to... you're good at selling thin air. That's excellent. You're a super salesman. But I need to see the product, boss. Yeah, ma'am, I agree. Show me the picture. Like currently it's not available, ma'am. But even in your PPT. PPT you ninga podalaya. Currently I'm not having it, ma'am. But anyway, I will ask them to. You said you have already done a pilot in Toothukudi with certain FPO village or something. Yeah. So அவங்களுக்கு எந்த ஃபார்ம்ல கொடுக்குறீங்க? அந்த போட்டோ கூட கிடையாதா? மேம் நான் கண்டிப்பாக அனுப்புகிறேன். ஆனால் இப்போ வந்து என்கிட்ட இல்லை.
இது ஆக்சுவலாக நேற்று ஈவினிங் தான் மேம் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஸோ லைக் ஃபாஸ்ட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுது. ஸோ லைக் எனிவே நான் ப்ராடக்ட் வந்து நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக காட்டுறேன் மேம், லைக் ஃபோட்டோ சென்ட் பண்ண சொல்லி. ஐ திங்க் உங்கள் டைம் ரன் அவுட் ஆகிட்டு இருக்குது. பட் சிம்பிள் அப்சர்வேஷன், நீங்கள் எடுத்த சப்ஜெக்ட் கரெக்டு. அந்த சைல்டு கேர் அதுக்கு வரீங்க. நீங்கள் அதுக்கப்புறம் எடுத்தது வந்து யூத், ரைட்? ஒன்று B to C, ஒன்று B to C, கரெக்ட்? மை சஜஷன் இஸ் நீங்கள் விமன் கேர், ப்ரெக்னன்சி, post pregnancy, then child care up to 2 years, 3 years. இந்த செக்மெண்ட்டில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் கஸ்டமர் ஒரே கஸ்டமர். நீங்கள் இதை மாற்றினீங்கன்னா ஐ டோன்ட் திங்க் யூ வில் ஃபைண்ட் தட் எவ்ரி ப்ராடக்ட். ஏன்னா அட்டென்ஷன் மாறிடும். உங்களுக்கு வந்து இட் வில் டிஃபிகல்ட் டு சஸ்டைன். ஏன்னா நீங்கள் எடுத்த பிரச்சனைக்கும் நீங்கள் சொல்கிற சொல்யூஷனுக்கும் நிறைய ரிலேஷன்ஷிப் கிடையாது. நீங்கள் சொன்னீங்க 30% வேஸ்ட் ஆகும். அந்த வேஸ்ட்டுக்கு இது சொல்யூஷன் கிடையாது. நீங்கள் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் அட்ரஸ் பண்ணி டிஃபைன் யுவர் ப்ராப்ளம். அந்த ப்ராப்ளம் வந்து ப்ரெக்னன்சி, போஸ்ட் ப்ரெக்னன்சி, தென் சைல்ட் கேர் அப் டு 3 years. இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளத்தை டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு கம்ப்ளீட் நியூட்ரிஷனை நீங்கள் ஒரே கஸ்டமர் தான். அந்த விமன் வந்து ஷீ ஸ்டார்ட் பையிங், அவங்க சைல்டுக்கு வாங்குவாங்க, திருப்பி ஒரு சைக்கிளில் இருக்குது. ஓகே சார், லைக் அந்த சீக்வன்ஸாக லைக் அந்த இன்ஃபேன்ஸை கவர் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கடுத்து மதர், அதுக்கடுத்து அது அந்த சீக்வன்ஸ்லேயே போனால் கரெக்டாக இருக்கும். ப்ரீ டெலிவரியும் ப்ரெக்னன்சிலேருந்து நீங்கள் கரெக்டு சார். நீங்கள் அந்த SHG குரூப் போகிறதுனால அது பெரிய அட்வான்டேஜ். ஏன்னா நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணது 7,000 தான். உங்களுக்கு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு தெரியுமா தமிழ்நாட்டில்? ஏதோ FPOs சொல்கிறீங்களா சார்? இல்லை SHG. SHGs 7 lakh. You got the correct route, but you diverted. நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்கன்னா சார் இதில் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது சார். நிறைய இது வந்து ஃபுட்டு கீழே வருது, சில இது வந்து மெடிக்கல் லைன் போயிடுது. ஸோ அந்த சைடு தான் நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்கல்ல. ஆமாம் சார். நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க, வீட்டில் பண்ணுறதோட இதை ஆட் பண்ணணும். கரெக்ட். இதே மாதிரி ப்ராடக்ட் ப்ரெக்னன்சிக்கும் கொடுங்க, போஸ்ட் ப்ரெக்னன்சிக்கும் கொடுங்க, சைல்டுக்கும் கொடுங்க, 2 years வரைக்கும் கொடுங்க. யூத்துக்கு போகாதீங்க. அது நீங்கள் யூத்தாக இருக்கிறதுனால யூ ஆர் திங்கிங் டிஃப்ரெண்ட்லி. அவங்களுக்கும் நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க, போகாதீங்க. மில்லட் இதுக்கெல்லாம் வரவே வராது. என்னோட சாரி மேம், certification. FSSAI license is there ma'am. So FSSAI license and then HACCP and GMP, like few certifications are there in food company. So like all of them has been taken. So like in that sequential manner, like I will think so surely. Sure ma'am, sure. Thank you. Okay sir. தம்பி, நீங்கள் ஒரு அருமையான டேர்ம் சொன்னீங்க, ஹிடன் ஹங்கர். அது ஒன்று யூஎஸ்பியாக வச்சிங்கனாவே போகிறோம். ஹிடன் ஹங்கர் அருமையான டேர்ம். கண்டிப்பாக சார். அதை தான் யூ ஷுட் கேட்ச் ஹோல்ட் ஆஃப். மால் நியூட்ரிஷன் சார் சொன்ன மாதிரி ப்ரீ ப்ரெக்னன்சியில் ஆர் ப்ரீ சைல்ட் பர்த்லேருந்து போஸ்ட் சைல்ட் பர்த் 3 years வரைக்கும் அதை மட்டும் இந்த செக்மெண்ட்டாக வச்சு அட்ரஸ் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா நல்லா பண்ணலாம். யூத் இதெல்லாம் விட்டுருங்க, ஏன்னா அதுலலாம் ரொம்ப காம்படிட்டிவ், thousands ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. அதில் நீங்கள் கம்பீட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். இது வந்து ஒரு நிஷ் மார்க்கெட், ஒரு நல்ல ஒரு தீமோட போனீங்கன்னா ஐ கேன் டூ வெல். அதில் மெயினாக யோசிச்சது வந்து நான் ஃப்ளேவர்டு இன்ஸ்டன்ட் மிக்ஸ் நிறைய பேர் கொண்டு வரல. லைக் நிறைய பேர்ல சார் லைக் பார்க்கவே முடியல, லைக் அஃபோர்டபுள் ரேட்டில் எல்லாருமே ஹெல்த் மிக்ஸ் வச்சுருக்காங்க, ஃப்ளேவர்டாக கொண்டு வரல. ஸோ அதனால ஃப்ளேவர்டு இதை கொஞ்சம் புஷ் பண்ணி பார்க்கலாம். அதெல்லாம் லேட்டர் ஆன் கூட பண்ணலாம். முதல்ல நீங்கள் ஒரு மார்க்கெட் கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ராடக்டில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். டோன்ட் ஸ்ப்ரெட் யுவர் ரிசோர்ஸஸ் தின். நிறைய பண்ணுறேன்னு சொல்லி எல்லாம் உங்களோட இருக்கிற மேன் பவர், காசு, எனர்ஜி எல்லாத்தையும் நிறையா இதில் பண்ணிங்கன்னா ஃபோக்கஸ் போயிடும். ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட், ஒரு செக்மெண்ட், கன்சியூமர் செக்மெண்ட், ஒரு நல்ல யூஎஸ்பி, ஹிடன் ஹங்கர், மைக்ரோ நியூட்ரியன் டெஃபிஷியன்சி, அதை மட்டும் நான் அட்ரஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா நல்ல சான்ஸ். ஓகே சார், கண்டிப்பாக சார். தேங்க்யூ சார். Thank you. I now call upon Ms. Nikita Starborn Factory to present her. I request the
people to be quick and finish it within 3 minutes, please. Hello, I'm Nikita here from Startup Factory. I'm actually currently incubated at Nextech NIT, and right now what we are actually basically doing is like we are into technology-based services. So the problems generally what we have actually seen is that brands generally ignore sales and marketing, and so what we have actually done is we are into 3 major sectors. One is company registration, one is technology, one is marketing and advertising. We are actually automating the brands and we are automating even the startups as well. So the solutions, that's now what we are doing is that the company registrations, and we are actually building website and apps, and we are actually building a platform right now to automate this. And we started Startup Factory in February. We have actually done partnerships with 20, 30 brands like Zoho, Google, Amazon, Web Services. We have actually partnered. We have even partnered with international brands like Canva. So they actually partnered with us, and we are actually now many people don't know to use like graphic design, things like that. We are actually even having like startup events where people can they learn on their own how to build posters. So we are actually teaching them. And our traction, our website, we started in February, and right now we have a traffic of 200 people who are actually visiting our site for blog services, things like that. Our target market is our startup and our brands. Manufacturers from Amazon have actually approached us right now. So even from Amazon, they've actually told us, suppose example for sugar. Now if we take sugar and we check in the categories, there will be like 10, 20 manufacturers having sugar, but only certain manufacturers will be, they'll be selling out, and the rest manufacturers are left out. So the rest of the manufacturers actually got in touch with us, and they told us, no, we have customer bases, so why don't you build us the website and app, and we will segregate to our customer base. So I said, okay, let's do it, and we actually built that platform. We were into e-commerce before, and we actually worked with many manufacturers and brands. They told us, in e-commerce platform, certain manufacturers, based on their reviews and their star ratings, it gets sold out, but the rest of the manufacturers who are there, we don't get the sales, we are not able to send it out to customers. So they had that one problem. I said, okay, let's build, and we started building this. So we actually started building you in February. The size of the market, we are actually, right now, we are actually focused into the Indian market. Our direct competitors, Amazon is actually starting a service-based platform, and we said, okay, we will see, because we actually partnered with Web Services for Amazon, and we told them, no, we are actually building a service-based platform, so will you be interested? And they said, yes, why don't you use our Web Service Cloud platform, and you can build a website and apps based on our services, they told us. So, but they are actually a direct competitor based on the service-based platform. Our advantages, we are the first platform actually having all 3 services in one, and we are actually conducting startup events, like we are educating our consumer base. So that is one advantage for us, and we are more affordable. Like right now we are costing around 10,000 per year for a website and app. So it's like free trial version for 2 months, and the rest it goes as premium based for us. Right now we are actually white label with Wakil Search as well. And for technology and apps, we are actually partnered with the brands like Zoho and Google. Marketing and advertising we are doing on our own. In Chennai, we actually have an offline marketing which we have like TV display advertising. So we have around 20 TV displays in Chennai, and we have around 15 displays in Bangalore. And we are doing offline advertising for the brands in Chennai and Bangalore right now. Our roadmap. So
January to April, we actually partnered with the brands. Then April to June, right now, we are actually initiated the campus ambassador programs where students who are interested in entrepreneurship. So they actually collaborated with us and they said, no, even students want to become entrepreneurs, so give us that opportunity. I said, okay. And we started the campus ambassador programs for them. And July to September, we started our events and our startup events, our branding events. So we have planned that up. And from October, we should have a very big sales turnover. And this is my team. I'm actually the CEO and I have a lot of interns. So I have one campus ambassador right now and I have a sales intern right now. Do you have any questions? Give one example what you did. That's all. We are actually into automation. Give me the success because of. Hello, ஒரு கஸ்டமர் எடுத்து ஃபுல் சைக்கிள் சக்ஸஸ் பண்ணி கொடுத்தேன், அவங்களுக்கு சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு. ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்லிட்டு முடிச்சேன். So actually now what we have seen is that we have done for around 20 brands now. We have done for 20 brands and they've had almost 10% to 15%. A month we made around 1.2 lakhs, we had a turnover. We started in February and we actually did it by referral mode. So in one startup we actually helped them out and went to another like 7 startups after that and then they started approaching us. Because the main thing they actually found out was website and apps, there are many people in the market, but not particularly no one teaches them after that how to use it. So that is one problem we actually found out with them. And to keep updating the website, they have to pay immense amount. So I said, okay, let's, and that took startups and brands or students as well. In the beginning, they don't have much investment capital. Like some are researching their products, some are like just starting out, and they don't want to invest like 5 to 6 lakhs, in the beginning. So I said, okay, let's make it less. Let them research the product and they'll be able to, develop themselves later, instead of going for a direct loss. This is an excellent place to be again. There are a lot of startups who wants to register, they need support. And to website and app, there is always a demand. And the marketing part, we were actually discussing about this yesterday. How to help startups create marketing content specific for their problem solving thing. So, are you working on any kind of platform, a generic platform? Because you said that you are partnering with Canva. Are you integrating with them in terms of software integration? Are you doing integration with them? Yes. Okay. We are direct partners with them, so we can use the Canva software itself to design for their posters and things like that. The designing will be done by your team? We can do it on our own, or we actually give them the software as well. Canva is available for everyone. Yeah, the premium based is what they have given us. Yeah. So if suppose companies require, they have actually given us like 10% less compared to the market. So we have actually spoken with the brands directly. 10% they have actually given less compared to what they are actually selling. So are you building any kind of a kit, yes. A marketing kit yes. for people? Yes. So if a brand comes to you, you give them a kit. Yes. So this is the Facebook yes. kit, Instagram kit and Reels kit and all those things. And for marketing, what do you do? Like Google ads, Facebook ads. Do
Do you do that kind of a service? Yes, we do. In marketing, we actually have the content marketing, which is blog-based we are doing. Like we have a founders den which we have started for brands. So all the startups which are coming out, we actually advertising them on our blog right now. So that's how our traffic actually raised. And all those who are new in that, we actually give them free. We were telling, okay, we are promoting the partners. So why don't we come on board? And then they said, okay, no, we need help for marketing. Can you help us? I said, okay. And then according to the budget, we were working with their kids. Okay, what's the growth plan for your team? Because you need people to do this stuff, right? So Yes. what's the growth plan for your team? Right now, we are looking for someone to handle our marketing for our brand, Startup Factory, because right now I'm actually doing everything, right from start to end. I'm actually running the whole thing. So we, to make this, Why are you not doing it for yourself? Like, I'm saying, if you're doing, your plan is to do marketing and the other services for startups. Why are you not able to replicate the same for you? Why are you looking for somebody else to do the marketing for you? No, the thing is that right now I have to, I'm working on the partnership and brands right now. So someone to handle the marketing side will be better, like social networking and things like that. There has to be someone who's constantly updating. So that is one thing I'm actually having a problem with, because in social networking we have LinkedIn, we have Facebook, we have Instagram, and the content it keeps varying. So we have found that out. Like in Instagram, we have the manufacturers and influencers, like people who are starting from home. So we have that market in Instagram. In Facebook, not many actually see. So we actually give our ads only on Facebook. So such kind of things are actually there in marketing, and I'm not able to handle that. What's your team now? Just 3 people? Yeah, right. My mom is actually into international management and marketing from New Zealand. So she actually advises me on all this as well. We are running out of time. So thank you very much. Wishing you all the best. Thank you. Thank you. Now I call upon Mr. Manogaran C. Gaudadiri Agro Promoters Consortium from Nilgiris. சித்திரை குடும்பங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் மனோகரன். நாங்கள் நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு கல்டிவேட்டட் இதில் வந்து டீ தான் எங்களோட மேஜர் கல்டிவேஷன். அந்த டீயில் வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டாக ஒரு யூனிக்காக எப்படி டீ தரலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி யோசிக்கிறதுக்காக தான் இந்த கான்செப்ட் எடுத்து வச்சுருக்கிறோம். இது ஒரு ஃபார்மர் ஓரியன்ட், நாட் மெக்கனைஸ்ட், நாட் பிஸ்னஸ் ஓரியன்ட் சப்ஜெக்ட், ஃபார்மர் ஓரியன்ட் சப்ஜெக்ட். அதனால் இந்த விஷயத்தை வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு டீமாக இது பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இதில் வந்து எங்களோட நிறைய ஒரு ஆர்டர்ஸ்லாம் தாண்டி ஒரு யூனிக்கான ஒரு நீஷ் மார்க்கெட்டுக்கு உண்டான ஒரு நல்ல இன்டர்நேஷ்னல் பிராண்டட் குவாலிட்டி டீயை வந்து நாங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கோம் கம்யூனிட்டிக்காக. எங்களோட பிராண்ட் பேர் வந்து ஒயிட் டர்பன். எங்களோட கம்பெனி பேர் கௌடகிரி ஆக்ரோ ப்ரொமோட்டர்ஸ் கன்சோர்டியம் அப்படின்னா ஒரு நிறைய ஃபார்மர்ஸ் குரூப் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி ஒரு கூட்டமைப்பாக பண்ணியிருக்கோம். இது எங்களோட ஒரு ஹைலைட். என்டையர் டிஸ்ட்ரிக்ட்க்கும் இந்த விஷயத்தை கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறோம். இந்த கான்செப்சுவலைசேஷன் டெவலப்மெண்ட் தான் இந்த ஸ்மால் டீ க்ரோயர்ஸ் அசோசியேஷனுங்கிறது எங்களோட ஃபார்மர் கிட்ட லிங்க் ஆகிற ஒரு சொசைட்டி. அது இந்த சொசைட்டி கூடவே நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, இது வரைக்கும் மேஜராக ஏரியாவில் வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் குவாலிட்டி, இந்த குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டியாக நல்லாவே டெவலப் பண்ணி கொண்டாந்துருக்கிறோம். இன் ஃபியூச்சர் இப்போ தான் நாங்கள் வந்து மார்க்கெட்டிங்குள்ளே என்டர் ஆகிறோம். ஒரு பிராண்டிங் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஒயிட் டர்பன். அந்த பிராண்டிங் வந்து நம்ம சித்திரை குரூப்பில் இருக்கிற ஒரு ஃப்ரான்ச்சைசி மாடல் சிஸ்டத்தில் இந்த இதை வந்து வெளியே கொண்டாடலான் இருக்கோம். நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே இங்கே ரீட்டைன் ஆகிற மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் தான் நாங்கள் வந்து இங்கே கொண்டாந்துருக்கிறோம். ரொம்ப ஷார்ட் டைம் தான் இருக்குது, சீக்கிரம் முடிங்கன்னு சொல்லி அவசரப்படுத்துறது. அதனால்
I am so sorry. It's enough. Thank you very much. Okay. இது வந்து எங்களோட 2 leaf and apart. இது is best tea leaf. இது ஒரு high end tea leaf. இந்த tea leaf வந்து இந்த மாதிரி இந்த whole leaf handmade tea தான் நாங்க வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறோம். இது வந்து ஃபார்மர்ஸ் அவங்களோட வீட்லயே அவங்க தோட்டத்துல இலையை பறிச்சு அவங்களே வந்து வீட்டில் டீயா உருவாக்குற ஒரு சப்ஜெக்ட். அப்போ டீயை உருவாக்குன உடனே நான் இந்த டீ வந்து ஒரு ஃபேக்டரி மேட் டீ. இந்த ஃபேக்டரி மேட் டீயை தான் எல்லாருமே இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்னு நினைக்கிறேன். டஸ்ட் டீ. இந்த டஸ்ட் டீயிலிருந்து நாங்கள் மாறுபட்டு டிஃப்ரெண்டாக திங்க் பண்ணி இந்த மாதிரி ஹேண்ட்மேட் டீயை நாங்கள் வந்து ஃபார்மரே கிரியேட் பண்ணி கொண்டு வர மாதிரி ஒரு சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்துருக்கோம். இது வந்து ஒரு நீஷ் மார்க்கெட் தான் போகும், ஒரு ப்ரீமியம் செக்மெண்ட் தான் இருக்கும். ஏன்னா இந்த டீயோட காஸ்ட் அண்ட் லேபர் ஓரியன்டேஷன் நிறைய இருக்கும். அதனால தான் இந்த டீயோட ஏரியா வந்து ப்ரீமியம் செக்மெண்ட்ல போகும். இந்த ப்ரீமியம் செக்மெண்ட்ல போகிற டீயா இருந்தாலும் இது இன்டர்நேஷ்னல் ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸான ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கிறதுனால இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு யூஸ் த எண்ட் ப்ராடக்ட். தேங்க்யூ சார். இங்கே ஹோல் லீஃப் அப்படிங்கிறதுனால எந்த அடல்ட்ரேஷன் ஆர் எனி மிக்சிங் எதுவுமே இருக்காது சார். ரா டீ டைரெக்டாக இலை இருந்து தோட்டத்துலேருந்து பறிச்ச இலை அப்படியே உங்கள் கப்பில் வரும் சார். அதான் எங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி. எந்த சான்ஸும் இல்லை சார். எல்லாருமே அந்த பியூர் லீஃபை பறிச்சு தான் அந்த டீயை வந்து கொண்டு வர முடியும். வேற எதை மிக்ஸ் பண்ணாலும் இங்கே தெரிஞ்சிடும் சார். நீங்கள் எதுக்கு வந்தீங்க பிச் பண்ணுங்க? இல்லை சார். எதுக்கு பிச் பண்ணுங்க சார்? நாங்கள் இந்த டீயை வந்து ஒரு இந்தியா லெவலில் மார்க்கெட் பண்ணணும். முதல்ல வந்து தமிழ்நாடு லெவலில் கொண்டு வரணும். இதான் எங்களோட 3 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டீ. அது வந்து கிரீன் டீ, இது ஊலாங் டீ, இந்த பக்கம் பிளாக் டீ. டீ வச்சிருக்கீங்களா பேக்கெட்டு? இருக்கு ஸ்டால் இருக்கு சார். பேக்கெட் இல்லை சார். பேக்கெட் அடுத்து இதான் சார் எங்களோட பிராண்ட். சந்தோஷம். ஓகே சார். No, how do you யூனிஃபார்மா எப்படி மெயின்டைன் பண்றீங்க? ஏன்னா 63 growers இருக்காங்கன்னு சொல்றீங்கல்ல, அப்போ குவாலிட்டி எப்படி மெயின்டைன் பண்றீங்க? ஒரு அது வந்து நேச்சுரல் க்ரோத் இல்லைங்களா, அதனால 10 days அந்த இன் பிட்வீன் பீரியடுக்குள்ளேயே அவங்க வந்து டீயை ப்ளக் பண்ணிடணும். பண்ணிட்டு அன்னைக்கு ஈவினிங்குள்ளேயே அதை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி எடுத்துடணும். அப்போ அந்த குவாலிட்டி ரேட் ஆகும். If they are registered with you, no, they cannot sell their tea leaves to anybody else. அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? என்ன? Farmers, suppose they have registered with you, these 63 farmers, can they also collaborate with some other tea maker or is it? Yes sir, yes ma'am. அது இது actually Tea Board of India அங்க வந்து 62,000 வந்து farmers இங்க registered multi-growers இருக்காங்க. அந்த registered multi-growersல நாங்க எங்க கிட்ட பேஷனட்டா வந்து hundreds of multi-growers எங்க கிட்ட மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. அதுல வந்து இப்போ ஒரு 30 மெம்பர்ஸை வந்து ஒரு ப்ரொடியூசரை கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம். அவங்க ப்ரொடியூசர் அண்ட் ஆண்டர்பிரனர் அப்படி கூட கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபியூச்சரில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எனக்கு டெவலப் பண்ணலாம்னு இருக்கோம். என்ன சார்? சேல்ஸ் இனிமேல் தான் ஸ்டார்டே பண்ண போகிறோம். இப்போ தான் பிராண்டிங் பண்ணியிருக்கிறோம். இனிமேல் தான் சேல்ஸ்க்கு உண்டான என்ட்ரி ஆகும். ப்ரைஸிங் ஒரு ப்ரீமியம் செக்டரில் இருக்கு மேடம். நாங்கள் வந்து ஒரு ஃபார்மர்கிட்ட வாங்குற ரேட்டே வந்து நியர் அபவுட் 800 to 1000 rupees வாங்கிக்கிறோம் அக்கார்டிங் டு the quality and sizes. For how much? 1 kg. 1 kg ki 800 to 1000 rupees வாங்குறோம். வெளிய விக்கிறது 1500 to 2000 rupees விக்கிறோம். இப்போ எங்களோட இந்த அந்த ஒயிட் டர்பன் பாக்ஸ் வந்து 100 grams இருக்கும் 300 rupees MRP. White turban ஏன் பேர்? ஒயிட் டர்பன்ங்கிறது எங்களோட ட்ரெடிஷனல் நேம். ஊட்டி படகாசோட ட்ரெடிஷனல் நேம். Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Now I call upon Mr. Ramesh Kannan, Vriksha Startup. Organizers of this lovely event, jury members, and dear my friends. I'm here to present to you not so much as a commercial person, but something to say of something that our country needs. And we have a big problem with us which we need to address. And I'm not looking for somebody who would be like a shark clone or something, but something like would say that
okay, I will give you a loan of 4%. You'll have to take over a period of 10 years. Then this project is viable. So with this submission, I begin my statement. And carbon dioxide, we all know the film industry so well. We also know that it's very famous for its global warming. But what is less known is that at ordinary room temperature, at certain pressures, it's able to work excellent as a lovely liquid and a gaseous form, which means it can extract oil from all edible seeds, and traces and all that also. Yeah, can we go on? Oh, I'm sorry, I just wanted to share something. Historically or ecologically, we have something called a swab, which can separate the milk and the water, right? So I have a technology which can actually separate the edible oil, which means as a fat component. The carbohydrate and the protein is available, which you can use it as good as it was in the plant itself. Right? So with that, yeah, next please. So these are the current methods which are being done. These are the disadvantages. These are the advantages. There are problems. Not that there are no problems with this. No wonder nobody is breaking my country. If everything was all right, I would not be standing here at all. Right? But it's very, very capital intensive. And so the major players who are giants in the market, they are not interested in this. Right? Like in the San River and so many of them are there. But you can, okay, another good point is that, purity is not something which is absolutely liked by all. For example, if you take a cold drink or ice cream or something like that, the flavors and fragrances are so strong that by definition you should know that that is synthetic, right? And subtlety is something which is not so good, is not palatable to us. However, there are places where nutraceuticals or an Ayurveda system where you give purity, let them add what they want to themselves. But I can offer you something which is absolutely wonderful. Yeah. Next. Next. Yeah. Current scenario is pathetic in our country. We are the largest consumers of oil in the world. We are the largest importers in the world. We import a lot of palm oil. Indonesia has recently said they will stop exporting palm oil. We are importing soya bean oil from USA, 1 ton. It is. I am requesting to conclude. What should I say more then? Yeah, I think we can do well. This is the list which is the raw material is very high. There are good margins, but the market requirement is low. The other one is very good. Oh my God! No, please. Yeah. So these are very good, but the market requirements are very, very good. You can't make it. So a good mix and match of the two should really make it viable. Right? Next. This is just a graph to just show you scientifically how the product works. Next. Next. This is the kind of a flow diagram of how the equipments are, right? And more of this can be talked only in detail. Yeah, next. Right. So it's an IIT professor from Bombay who has brought down the technology cost quite liberally down compared to this one. And also we have the National Agro Foundation who will handhold us to procure all the edible oils, seeds and all that. And so also we have a plan to have a market in the US itself so that you could sell it very well over there. Yeah, so these are strengths. Threat, of course, I don't see as a big threat. Being something so concerned about the nation, if more number of people take up a product, I'm willing to retire and settle down and let the entire country take it up and do very well. Yeah. Just to give you an idea, we don't intend selling it in India at all, right? Because it's not viable. But you can sell it in USA. It looks so prominent and so good. And the quantity that we're talking is pittance compared to the large players and all that. Hopefully one day when we grow, it's okay. But for the time being, I think, export to USA or to maybe some of these Dubai and all that should be good enough to make most of our ends meet. Yeah, thank you. Anything else? Just to share with you, the plant does not require, they have no movable points. Right? So it means it doesn't require maintenance, a very normal maintenance. So it could work for about 20 hours with no major
any kind of changes that are required. It's a beautiful product. Just like infrastructure is important for the country, so also you need to stem the import, the amount of money that goes is from the oil exchequer, and we need to be self-reliant. And it is in that interest that I thought this should be a wonderful one. By nature, I'm a creative person, and I felt that I should do well. There are a number of people who are willing to support us in this group. Thank you. I have just one question. We have a huge problem with used oil in India, right? So the disposal is becoming a huge difficulty. In fact, I work with the Petroleum Ministry to submit a report through the Niti Aayog. I want to know, will your product... I don't think so. I'm not even sure. In fact, I will address one more issue. Are you aware that most of the times, when you buy the chips in the market, it looks to be so cheap. They are all animal fat. And it's very dangerous and bad. I mean, at least you're not aware of it, at least. That's not the point. The point is that, you can import a lot of crude oil today. The Prime Minister has announced that there will be no import duty tax. Get that. But that's also not my objective. My objective is to see how much can I stay closer to the farmer, how can I help him, and how can I bring about rural prosperity. That's the idea. Yeah? Thank you. I'm so sorry that we are not giving you enough time. AA is always the last speaker, and I appreciate it too. Thank you. All the best for your venture. Wonderful. Thanks a lot. I thank the panel members for their interaction, for investing their time into this Pitch Fest. As ma'am suggested, we are running short of time, but at the same time, we would like to honor our panel members. I request Mr. S.M. Shankar to kindly come on dais to do the honors, please. So we'd like to have a good background for the pictures. Honoring Mr. Somasundaram, Chair for SICKI's Tamil Tech Development Committee. Mrs. Vidya Amarna. Mr. M.V. Subramanian. Mr. Anandan from the Vice President TIDCO. Thank you, members. We now come to the end of this Pitch Fest session. I now request, we'll continue with the presentations. I now request Mr. Vishwa to kindly take over the proceedings.
அனைவருக்கும் மதிய வணக்கம். வாருங்கள் வடம் பிடிப்போம், வரலாற்றை பிடிப்போம். இதுதான் சித்திரையோட தாரக மந்திரம். பல வருடங்களாக சித்திரை அப்படின்ற ஒரு கூட்டு முயற்சி வெற்றிக்கான ஒரே காரணம் ஒருத்தரை பற்றி இன்னொருத்தர் தெரிஞ்சது தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் என்ன பண்ணுறேன், பக்கத்தில் இருக்கவர் என்ன பண்ணுறாரு, இன்னொரு சித்திரை என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்ற அந்த 1-on-1 ப்ளஸ் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ், இதுலேருந்து தான் ஒவ்வொரு பிஸ்னஸை பற்றியும் தெரிஞ்சு, ஓ நீங்கள் இது பண்ணுறீங்களா, எனக்கு இது தெரியவே தெரியாதுங்களே, சொல்லியிருக்கலாமே அப்படின்ற நிறைய விஷயங்கள் விடுபோகாமல் அந்த தொடர்பு இருக்கிறதுனால தான் சித்திரை இன்னைக்கு பல்வேறு நாடுகளில் ஒரு 700க்கும் மேற்பட்ட மெம்பர்ஸ் கூட இந்த இன்ட்ராக்ஷன்லையும் இந்த ப்ரெசன்டேஷன்லையும் தான் இந்த உயிர்ப்பு பெற்று நடந்துகிட்டே இருக்கு. அதன் ஒரு பகுதியாக இப்போ நம்ம நடக்க போகிற ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் வந்து இப்போ ஆரம்பித்து சாயந்தரம் 8 மணி வரைக்கும் கண்டினியூஸாக எவ்ரி 10 மினிட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு நிறுவனங்களும் அவங்களுடைய சேவைகளையும் அவங்களுடைய புதிய முயற்சிகளையும் உங்கள்கிட்ட ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறாங்க. Who knows, anything can happen. The presentation is something which is very important, which I have always been beneficial. Usual presentation பண்ணுவோம், இன்னைக்கு presentation பண்ணாமல் MC பண்ணுறேன். We have exactly 10 minutes for each presentation. நாங்கள் பெல் வச்சுருக்கோம். We'll ring the bell at exactly 10 minutes and we'll have about 2 minutes to answer any questions and answers. So the first presentation goes like this. We will have Mr. Mohan Raj from Coffee and Recharge presenting about his unique business on coffee and recharge. Over to Mohan Raj sir. Next presentation is ARS Paint, Augustine sir, to be ready in the front row. Thank you so much. Over to Mohan Raj sir. Good afternoon to all of you. பேர் மோகன் ராஜ். காஃபி அண்ட் ரிச்சார்ஜ் பிராண்ட் நேம். நான் ஒரு 5 வருஷமாக இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். லாஸ்ட் 5 மந்த்ஸ் முன்னாடி தான் ஃப்ரான்ச்சைசி மாடல் இதை எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணலான்னு சொல்லி பண்ணியிருக்கேன். பிஃபோர் கெட்டிங் டு ப்ரெசன்டேஷன் ஒரு சின்ன விஷயத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஒரு 25 இயர்ஸ் பிஃபோர் நம்ம ஒரு நல்ல காஃபி குடிக்கணும்னா கோவையில் அன்னபூர்ணா, தென் சென்னையில் சரவணபவன், திருச்சியில் சங்கீதா, தென் சேலத்தில் லக்ஷ்மி. ஸோ இந்த ஒவ்வொரு ஹோட்டலும் அவங்களோட காஃபி ப்ரூ பண்ணி கொடுப்பாங்க. இப்போ வந்து ஃபில்டர் காஃபி குடிக்கிறதுக்கு வீட்லேயே மிஷின்ஸ் வந்துருச்சு. மைக்ரோ மினி மிஷின்ஸ், கஃபே காஃபி டே பண்ணுற சின்ன மிஷின்லாம் போட்டாங்க. ஸோ காஃபி இஸ் அ ப்ராடக்ட் விச் வாஸ் கன்சிடர்ட் டு பி எ ப்ரீமியம் ப்ராடக்ட் ஒரு 25 இயர்ஸ் பிஃபோர். ஒரு நல்ல காஃபி குடிங்கன்னா ஃபில்டர் காஃபி வாஸ் நாட் ஸோ, இட் இஸ் ஒன்லி இன்ஸ்டன்ட் மார்க்கெட் வச்சு ஃபில்டர் காஃபியில் the top hotels தாண்டி small brands have started coming in, and I am such one of the small brands who have established my brand now. Coffee drinking, ஒரு குறிப்பாக சொல்லணும்னா it is very emotional product. I'll tell you how. உங்களுக்கு ஒரு தலைவலிக்குதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி நீங்கள் கொடுக்க போது மாத்திரை கிடையாது, காஃபி. ஒரு ஆஃபீஸ் ஒரு டென்ஷன்னா immediately ask for a coffee வாங்கிட்டு சொல்லுவாங்க. Tea is being had in the evenings. Mostly coffee will be had in the morning. And let it be in family or let it be in a corporate world, let's have a coffee in solvanga. So coffee is a bonding element. It is very emotionally connected. People don't understand that coffee is not like any other product. So coffee la vandu and the emotion connect ஆயிருக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா அதில் யூஸ் பண்ணுற bean is so powerful. கமர்ஷியலாக யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலா எதுவுமே நாங்கள் யூஸ் பண்ணாமல் Arabica and Robusta ஒரு combination, my coffee is very unique, and we serve a huge number. As on date, we are with 32 franchisees and one outlet on my own. I am putting my own outlet. Now I'll get into a small presentation which will say what my business model is all about and what am I doing now. Fine. So what is this coffee and recharge thing? It is like coffee என்பதே ஒரு புத்துணர்ச்சி கொடுக்குறது. ஸோ நிறைய பேர் கேட்பாங்க ரீசார்ஜ்னா மொபைல் ரீசார்ஜ் ஆனால் நீங்கள் மொபைல் ரீசார்ஜும் பண்ணலாம்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு யூ ஷுட் ஹேவ் எ லைஃப் வித் யூ, ஸோ வி யூஸ் டு சே தட். It's a 5-year-old, as I told, and my background is I'm from an FMCG background, so I can understand a customer's preference. ஒரு கஸ்டமருக்கு என்ன தேவைன்றதை நான் வந்து ஒரு 23 years அதில் இருந்தனால I have a huge background on that. So ப்ராடக்ட் என்ன கொடுத்தா கஸ்டமர் எடுத்துப்பாங்கன்ற ஒரு ஐடியாவில் தான் இந்த பிராண்டை கிரியேட் பண்ணோம். ஸோ ஹிஸ்ட்ரி 1875 AD
ஸோ அரபிக்கான்ற ஒரு அதாவது சவுதி அரேபியாவிலேருந்து வந்தாங்க, ஆஃப்ரிக்காவிலேருந்து வந்தாங்க, நிறைய 2-3 ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது. ஸோ அரபிக்கா ஃபர்ஸ்ட் வந்தது, அதை கொஞ்சம் மாறி இட் கேம் டவுன் டு ரோபோஸ்டான்னு சொல்லி நம்ம ஊரில் ஒரு மாற்று ஒரு கொட்டையாக கொண்டு வந்தாங்க, ஒரு பிளெண்டட் பண்ணி வேறு மாதிரி ஒரு இது கொண்டு வந்தாங்க பிகாஸ் ஆஃப் காஸ்ட். எங்களோட காஃபி பவுடரில் we have got a blend of both Arabica and Robusta, so we have a flavor as well as taste. ரெண்டுமே இருக்கும். We have want to deliver a mission of delivering 1 million customers a day, 1 million coffee users per day குடிக்க வைப்போம். Maybe I will tell in the end of the thing why it has to be delivered. Next slide. Now we are with 30 plus 2 in last 5 months. 4 plus 2 add ஆயிருக்கு, and through franchisee operation. Here we have 25 varieties of coffee, Indian coffee. We don't serve espressos and cappuccinos. 25 varieties of Indian coffee, and that coffee can be made by anybody. Number 2, why should somebody take this? There is no royalty in our business. அதாவது food businessல minimum of 2% இருந்து ஆரம்பிக்குது royalty. It goes up to 85%. So we don't have any royalty in our business. No renewal charges, yearly renewal charges, hidden charges, அப்படி எதுவுமே இல்லை. Complete transparent system. Lifetime free training. எங்களோட ஃப்ரான்ச்சைஸிக்கு we give lifetime training. What does it mean? நாங்கள் ஒரு 4 பேர் ட்ரெயின் பண்ணி அனுப்புவோம், அந்த 4 பேர் அவங்க வேலையை விட்டு போயிட்டாங்கன்னா, the franchisee is new to this business, he may not understand how to train. How to do is different from how to train. So we give them training free in our office, life or lifetime, because he is my customer. Free update on new products. Every month we at least update 3 to 4 new products. ஒரு product வந்து ஒரு segment. So it could be in a sandwich or it could be in any product. காஃபிலே புது சின்ன varieties கொடுப்போம். So இந்த free update நீங்க கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க customers through video formatல கொடுப்போம். 6 categories of food being cooked and delivered to the customers. 6 category na coffee, tea, biscuits எல்லாரும் கொடுக்கிறது, juices, milkshakes, bread omelets, sandwiches and pasta, and இது எல்லாமே we make the franchisee to cook there and deliver, so it is always fresh. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இன்னைக்கு காலையில பேசுறவங்க சொல்லியிருந்தாங்க in food industry 20% wastage. Absolutely right, it goes even up to 35%. நிறைய நான் சில பிரான்ச் பேரை சொல்ல விரும்பல, நான் நிறைய கூட்டம் பார்த்துருக்கேன் சில கடையில். அவர் 1-to-1 அவரோட உட்காந்து வாட்ஸ் யுவர் ப்ராஃபிட் இவ்வளோ வருதான்னு கேட்டால், இல்லைங்க நான் கையிலேருந்து ஒரு மாதம் ஒரு 50,000 கையிலேருந்து போடுறேன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா உங்களோட எக்ஸல் ஷீட்டில் காட்டுற ப்ராஃபிட் உங்களுக்கு ரியாலிட்டியில் வராது. வேஸ்டேஜ் ஒரு வேஸ்டேஜ் எக்ஸல் ஷீட்டில் நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ண முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். நம்ம ஒரு பர்சன்டேஜ் ஒரு 5% சொல்லுவோம், எங்களுக்கு நோ வேஸ்டேஜ். ஐ வில் டெல் யூ ஹவ். பிரெட், எக், any sort of noodles, let it be millet noodles or Maggi, whatever brands we use, எல்லாமே it is having a validity. அதில் varieties கொடுக்கறதுனால வேண்டாது நம்ம வச்சிருக்கலாம். 6 to 12 months validity இருக்கு. ஸோ நாங்கள் மினிமம் வேஸ்டேஜ் சொல்லுவோம் ஆர் நோ வேஸ்டேஜ் சொல்லுவோம். தட் இஸ் அவர் primary point where our customers are very happy. 50+ food varieties through live kitchen. 50 varieties இருந்தது நான் சொல்கிறேன். We have got 466 dishes, out of which லொகேஷனுக்கு ஏற்றபடி ஐட்டம்ஸ் கொடுக்குறோம். Granted choice of food on the business. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எங்கள் ஃப்ரான்ச்சைசி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க. அதாவது நாங்கள் கொடுத்த இந்த 50 வெரைட்டியோ 60 வெரைட்டி போக we allow them to put their own products with our permission. We don't allow them to do non-vegetarian because non-veg will not go with coffee. It goes well with tea. Coffee oda povadu. Low investment with very quick return. Next. So the investment is 3 lakhs for the franchisee, all inclusive. Maybe ஒரு lighting extra போடணும், LED போட்டு போடணும், 5-10,000 rupees extra ஆகும், but it is mostly 3 lakhs. We work on a FOFO model, franchisee owned, franchisee operated. We experience an average sales between minimum franchisee எடுத்தவங்க 5,000 ரூபாயிலிருந்து 25,000 per day வரைக்கும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ மினிமம் 5,000 வந்து 100% தான் வந்துடும். எங்கே கடை போட்டாலும் வந்துடும், அதுக்கு கம்மியெல்லாம் வராது. 25,000 வரைக்கும் பண்ணுறாங்க. மார்ஜின் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் 40% to 200%. அது என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபுட்டில் வந்து 40% நாங்கள் சொல்கிறது நம்பர் 1 குவாலிட்டி. ஜூஸ் அண்ட் மில்க் ஷேக் யூ கெட் மோர் தென் 400%. அதை கட் பண்ணி நான் 200% சொல்கிறேன். ஜூஸ் இஸ் காட் ஹியூஜ் மார்ஜின். அதனால் ஜூஸ் ஷாப் ஓனர்ஸ்லாம் நீங்கள் ஜெட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா they will be very cash rich because அவங்க ஒரு 5,000 ரூபாய்க்கு வாங்கி போட்டாங்கன்னா அன்னைக்கு 25,000 rupees 30,000 எடுத்துருவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அவர் மார்ஜின்.
So who can take the franchisee? Anybody who can invest 3 lakhs, anybody who can monitor, business monitor பண்ணோம், anybody who wants to have a fixed revenue for per month இந்த ஒரு outlet போட்டு அவங்க ஒரு fixed revenue வேணா they are eligible to take. Next slide. This is our store model. This is in, I think this is Coimbatore. This outlet is around 650 square feet outlet. 450 square feet outlet. In Coimbatore. This is our kiosk model where our open place, this was our first franchisee. It is ரொம்ப கஸ்டமைஸ் பண்ணி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ணோம். இது இப்போ 3 கடை பண்ணிட்டோம். இந்த மாதிரி கியாஸ்க் வேர் உங்களுக்கு கடை தேவையில்லை, நாங்களே டோட்டலாக ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஸோ அடிஷ்னல் என்னென்ன ட்ரைனிங் கொடுக்குறோன்னா சம்திங் கால் இன்பவுண்ட் சேல்ஸ். இன்பவுண்ட்னா ஒரு கஸ்டமர் உள்ள வந்து போய்ட்டு காஃபி குடிக்கிறாங்க. அவுட்பவுண்ட் கடையை திறந்து வச்சு நீங்கள் சும்மா இருக்கக்கூடாது, நீங்கள் அந்த ஏரியாவில் உள்ளவங்களாம் சப்ளை பண்ணலாம். இது ஃபிக்ஸட் ரெவன்யூ. அது எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லுவோம். Then we also train them how to take party orders. Party orders is a big business. அதாவது மார்ஜின்லாம் 40-50 நீங்கள் 200% மார்ஜின் வைக்கலாம். காம்போ பேக்ஸ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு பர்த்டேயா வீட்டில் என்ன மாதிரி வேணும்னு கேட்டு ஸோ இது எப்படி பண்ணுங்க அடிஷனல் ட்ரைனிங். இஃப் த ஃப்ரான்ச்சைசி இன்ட்ரெஸ்டட் we give them. Next. So to conclude, when the franchisee is finalized, we call them to the office. If they understand the business, then we ask them to pay a franchisee fee, we sign with them, and then we execute the business. Thank you so much, and I am Mohan Raj again. எங்கள் ஸ்டால் போட்டிருக்கோம். I request all of you to visit our stall and support us to the best of the extent. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, Mohan Raj, sir. And do you have any questions for Mr. Mohan Raj, sir? Okay, thank you. Next presentation is from Mr. Augustine, ARS Paints from Panduti. He is going to talk about this paint business. I would request representative from Topi Vapa and Arun Exolo to please come to the console for the presentation to be copied. Over to Augustine, sir. Your 10 minutes starts now. Hello. அனைவருக்கும் இனிய மதிய வணக்கம். இந்த வணக்கம் திருச்சி நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருந்த உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய ஏஆர்எஸ் பெயிண்ட் சார்பாக எங்களுடைய அன்பான வணக்கத்தையும் இந்த ஒரு சிறிய நாங்கள் பிபிடி பிரசன்டேஷன் உங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்குறோம். தயவு கூர்ந்து உங்களுக்கு கவனிங்க. இதனுடைய இந்த பிபிடி பிரசன் முடிஞ்ச உடனே ஏதாவது உங்களால் இந்த விஷயங்களை எங்களுக்கு இணைந்து செய்ய முடியும் என்றால் எங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளலாம். இப்போ நாங்கள் நேரடியாக பிபிடி பிரசன்டேஷன் போகலாம். பென்ட்ரைவர் மீண்டும் எங்கள் வணக்கம் தெரிவித்துக் கொண்டு ஏஆர்எஸ் பெயிண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு தேவையான நாங்கள் பெயிண்ட் பொருட்கள் நாங்கள் சொந்தமாக தயாரித்து வழங்குகின்றோம். இது ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் வகையான ஒரு தயாரிப்பு முறையில் இன்றைய நியூ ஜெனரேஷன் பீப்புளுக்கு நாங்கள் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம். நெக்ஸ்ட் எங்களை பற்றி சொல்லணும்னா நாங்கள் இப்போ ஒரு ஏஆர்எஸ் பெயிண்ட்ஸ் ஒரு தரமான ஒரு புதுமையான ஒரு பெயிண்டை நாங்கள் உருவாக்க வேண்டும். அதுவும் சுற்றுப்புற சூழல் உலக மக்களின் சுகாதார நலத்தின் அவருடைய உடல்நலத்தை அக்கறை கருத்தில் கொண்டு எங்களுடைய நிறுவன தயாரிப்பு ஒரு சுற்றுப்புற சூழலுக்கு தீங்கு விளைவிக்காத ஒரு புதுமையான தயாரிப்பாக இருக்கின்றது. நாங்கள் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஒரு வளர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு பெயிண்ட் நிறுவனங்களில் ஏஆர்எஸ் பெயிண்ட்ஸ் உண்டு. இதில் பற்றி நாங்கள் ஒரு தமிழ்நாட்டில் இருந்திருக்கோம். பண்ருட்டியோட ஹெட் ஆஃபீஸ். நாங்கள் நிறைய ரேஞ்சஸ் ப்ராடக்ட் வச்சுருக்கோம். பேசிக்கான ஒரு பெயிண்டில் ஹேண்ட்ஸ்கிரீன் ப்ராடக்ட் ப்ரைமர் புட்டியிலிருந்து ஹையர் அண்ட் ரேஞ்ச் வரைக்கும் எமர்ஷன் லெவலில் இன்னைக்கு ஸ்பெஷாலிட்டி பெயிண்ட்ஸில் எல்லாம் கூட மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா சொந்தமாக மேனுஃபேக்சரிங்
பெயிண்ட்ஸ் ஓன் மேனுஃபேக்சரிங், எங்கேயுமே அவுட் சோர்சிங் கிடையாது, எல்லாமே சொந்த தயாரிப்புகள். அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் ஜென்யூன் பெயிண்டிங் சர்வீஸ் மூலமாக பெயிண்டிங் சர்வீஸும் நாங்கள் தமிழ்நாடு முழுவதும் பாண்டிச்சேரி முழுவதும் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம். எங்களுடைய விஷன், கம்பெனி நோக்கம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, முதல்ல வந்து ஒரு தரமான, ஒரு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி திறமையான, புதுமையான, ஒரு சுற்றுப்புற சூழலுக்கு தீங்கு விளைவிக்காத ஒரு பெயிண்டை வந்து நாங்கள் வந்து முழுமையாக இப்போது ஒரு 80% எங்களுடைய ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி ப்ராடக்ட். இன்னும் 3 வருடங்களில் நாங்கள் 2025க்குள் 100% சுற்றுப்புற சூழலுக்கு தீங்கு விளைவிக்காத ஒரு பெயிண்டை தயாரிக்கணும் அப்படிங்கிற முதல் விஷயம். ரெண்டாவது, எங்களுடைய கம்பெனியோட சீனியர் லெவல் எம்ப்ளாயீஸ் அவங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை ஒரு 100 பேருக்கு, குறைந்தபட்சம் 100 பேருக்கு நல்ல ஒரு வாழ்க்கை தரத்தை எங்களுடைய கம்பெனி வந்து உருவாக்கி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தை அது இன்ட்ராப்ரனர் ஸ்கீம்ல நாங்கள் யோசிச்சு செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். மூன்றாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பேக்போன் விஷயம். மூன்றாவது, ஒரு பெஸ்ட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடரா 2025 குறைந்தபட்சம் மிகப்பெரிய ஒரு வேல்யூபிள் சர்வீஸ் ஒரு ப்ராஜெக்ட் வெளியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10,000 சர்வீஸ்க்கு மேலே நாங்கள் பண்ணி முடிக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கம். அடுத்து, ஒரு குறைந்தபட்சம் 150 எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஏஆர்எஸ் பெயிண்ட்ஸ் ரீட்டைல் அவுட்லெட்ஸ் 2025 நாங்கள் என்ன பண்ணணும், லான்ச் பண்ணணும். 2030 500 ஃப்ரான்ச்சைசி அவுட்லெட்ஸ் இந்தியா முழுவதும் நாங்கள் என்ன பண்ணணும், அது ஆரம்பிக்கணும்னு திட்டமிட்டிருக்கிறோம். இதுதான் எங்களுடைய விஷயம். தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட், எங்களுடைய மார்க்கெட்டிங் கோல்ஸ். நம்மளோட பிராண்ட் அவேர்னஸ், இன்னைக்கு எந்த பிராண்ட் ஆனாலும் நம்ம வந்து ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கணும். அதுக்கு நாங்கள் வந்து த்ரூ மல்டிபிள் கேம்பெயின்ஸ், ஃபிளையர்ஸ் மற்றும் ரோட் ஷோஸ், ஃபிளாட் ரூஃப் டென்ட், இப்படி பல்வேறு விதமான மெத்தடில் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், எங்களோட பிராண்ட் அவேர்னஸ் கொடுக்கலான்னு இருக்கிறோம். புது கஸ்டமர் அக்யூர் கையகப்படுத்துவதற்காக சோஷியல் மீடியா போஸ்டிங்ஸ், அக்யூர் நியூ கஸ்டமர்ஸ் ரெஃபரல் மூலமாகவும், சேனல் பார்ட்னர்ஸ் மூலமாகவும். சேனல் பார்ட்னர்ஸ்னால் அந்த பகுதியிலேருந்து அவங்க எங்களுக்கு ரெஃபரல் மூலமாக எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஆர்டர் கொடுப்பாங்க, நாங்கள் உங்களுக்கு சப்ளை பண்ணுவோம், சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அவங்க எடுத்துக்குவாங்க. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் இன்க்ரீஸ் கஸ்டமர் வேல்யூ. இப்போ கஸ்டமர்கிட்ட வந்து ஃபீட்பேக் வாங்குறோம், நல்ல ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்க, அது மூலமாக ஒரு பாசிட்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சி நாங்கள் இன்னும் எங்களுடைய ப்ரைஸையும் எங்களுடைய லாபத்தையும் நாங்கள் குறைத்து சிறந்த வகையில் பொதுமக்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். நெக்ஸ்ட், மார்க்கெட்டிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ், கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். பொதுவாக ஒரு எந்த ஒரு தயார் பண்ணாலும் சரி, கஸ்டமருக்கு வந்து நம்ம ஒரு திருப்தியான ஒரு சர்வீஸ் கொடுத்தோம்னா, ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுத்தோம்னா நிச்சயமாக நம்ம மூலமாக நிறைய ரீச் ஆகும். அது எங்களுடைய அப்ஜெக்டிவ்ல ஃபர்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ். ரெண்டாவது, மார்க்கெட் ஷேர். இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பெயிண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில், எங்களுடைய இண்டஸ்ட்ரியில் இன்னைக்கு நாங்கள் வந்து ஒரு சர்வே எடுத்துகிட்டு இருக்கிறோம். அதில் எங்களுடைய கம்பெனியோட ஷேர் மினிமம் நாங்கள் வந்து இன்னும் ஒரு 2 to 3 years ஒரு 5 to 10% நாங்கள் ஷேர் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய ஒரு நோக்கம். அது மட்டும் இல்லை, ப்ராஃபிட், நல்ல தரமான ஒரு பொருளை கொடுக்கணும். அதே சமயத்தில் கம்பெனிக்கு வேண்டிய கம்பெனி இன்வெஸ்டர்ஸ் மற்றும் ஸ்டேக் ஹோல்டர் எல்லாருக்கும் நம்ம வந்து ஒரு அவங்களை நம்ம கரெக்டாக கொண்டு வரணும்னா தரமாக ஒரு நல்ல ஒரு லாபம் இருக்க வேண்டும். அந்த லாபத்தை நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், உருவாக்குற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சுருக்கிறோம். கிரியேஷன் ஆஃப் குட்வில் அண்ட் பப்ளிக் இமேஜ். எங்கள் கம்பெனி மேலே எங்களுக்கு ப்ராடக்ட் உற்பத்தி எங்களை கன்சியூம் பண்ணுறவங்களும் சரி, எங்கள் சர்வீஸ் எடுத்தவங்களும் சரி, நிச்சயமாக எங்கள் மேலே ஒரு நல்ல ஒரு மரியாதை வச்சுருக்காங்க. மற்றவங்களுக்கு அந்த மரியாதையை வந்து எடுத்த சர்வீஸ் அவங்களுடைய பலன்களை மற்றவங்களுக்கு சொல்லி அவங்க இன்னும் நிறைய எஃபர்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க. அவங்க நல்ல குட்வில் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ரைட் டைம் டு எக்ஸ்பான்ஷன். இப்போ எங்களுக்கு வந்து ஒரு அருமையான ஒரு காலகட்டம். இந்த நிலைமையில் எங்களுக்கு ஒரு பேஷன், என்ன பேஷன் கேட்டிங்கன்னா, நல்ல தரமான ஒரு பொருட்களை கொடுக்க வேண்டும், சர்வீஸ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி சர்வீஸாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பேஷனால நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா, யாருமே இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரியில், எங்களுடைய பர்டிகுலராக எங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு லாப நோக்கை மட்டுமே செயல்படுத்த காலகட்டத்தில் ஏஆர்எஸ் பெயிண்ட்ஸ் லாபத்தையும் அதே சமயத்தில் மக்களுக்கு முக்கியமாக எல்லாம் இன்னைக்கு இருக்கிற பெயிண்ட் பாயிண்ட்ஸ் சர்வீஸில் இன்னைக்கு வந்து லேப்கிட்ட நிறைய என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க தன்னுடைய காசையும் பொருட்கள் மேலே பிராண்டட் ப்ராடக்டில் கொடுத்து தன்னுடைய பணத்தையும் அதிகப்படியாக செலவு செய்து இருக்கிறாங்க. நாங்கள் அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு வேல்யூ சர்வீஸாக கொடுத்துருக்குறோம். அடுத்து பிசினஸ் வித் ஏ பர்பஸ் இஸ் ஏ கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபார் நேஷன். ஒரு வலுவான ஒரு தேசத்தை கட்டமைக்க வேண்டும் என்றால் நம்ம வந்து ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்கணும், நம்ம நல்ல பிசினஸ் ஒரு ஆண்டர்பிரனராக மாறணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தில் தான் நாங்கள் இந்த ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். இந்த கம்பெனியில் இந்த ஒரு இந்த வலுவான தேசத்தை கட்டமைப்பதற்காக நாங்கள் உங்களுடன் கைகோர்த்து செயல்பட விரும்புகிறோம். அதுக்கு சில விஷயங்கள் நாங்கள் அடுத்த வேறுபட செயலை சொல்லான்னு இருக்கிறோம். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், நாங்கள் வந்து ஃப்ரான்ச்சைசி இன்வெஸ்டர்ஸ் கம் ஃப்ரான்ச்சைசிஸ் ரெண்டுமே இன்வைட் பண்ணுறோம். முதலாவது ஃப்ரான்ச்சைசிஸ், நீங்கள் ஒரு ஃப்ரான்ச்சைசி ஓனராக நீங்கள் மாறலாம். அதுக்கு நிறைய மாடல்கள் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒருவேளை உங்களுக்கு நீங்கள் FOFO
FOCO, ரெண்டாவது IOI, இன்வெஸ்ட் இன் ARS அவுட்லெட். 3 விதமான ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. முதலாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் ஃப்ரான்ச்சைஸ் ஓனராக மாறலாம். நீங்களே இன்வெஸ்ட் பண்ணி நீங்களே ஆப்ரேட் பண்ணி அதை எடுத்துக்கலாம். இல்லை எனக்கு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் பணம் மட்டும் கொடுக்குறோம், எங்களால் ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது, பல விஷயங்கள் பிஸியாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ண இன்வெஸ்டராக ஸ்டோரில் இன்வெஸ்டர் ஆகலாம். அதை பற்றி உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். நெக்ஸ்ட் 1 FOFO மாடல், ஃப்ரான்ச்சைஸ் ஓன் ஃப்ரான்ச்சைஸ் ஆப்ரேட். ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்களே ஆப்ரேட் பண்ணி நீங்களே இன்வெஸ்ட் பண்ணி நீங்களே ஆப்ரேட் பண்ணுறது. ரெண்டாவது ஃப்ரான்ச்சைஸ் ஓன் கம்பெனி ஆப்ரேட்டட் FOCO. FOCOன்றது வந்து நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது, நாங்கள் இங்கே எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஸ்டாஃப் அப்பாயின்மெண்ட், ட்ரேடிங்ஸ், தென் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த பக்கத்தில் எல்லா ப்ரொமோஷன்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் பார்த்துப்போம். நீங்கள் அதில் வந்து பெருசாக வந்து நீங்கள் உங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, எல்லாமே கம்பெனி பார்த்துப்போம். அதில் குறிப்பிட்ட ஒரு ப்ராஃபிட் ஷேரை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவோம். இது FOCO மாடல். 3வது இன்வெஸ்ட் இன் ARS அவுட்லெட்ஸ் அண்ட் கெட் ஃபிக்ஸட் ROI அண்ட் க்ரோத் ஷேர். இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், ஆனால் லாபங்கள் எல்லாமே வந்து கம்பெனி எடுத்துக்கும். ஒன்லி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், அதுக்கு ஃபிக்ஸட் ROI கொடுத்துருவோம். அந்த ஃபிக்ஸட் ROI அதுக்கப்புறம் கம்பெனியில் ஒரு ஆவரேஜ் மந்த்லி சேல்ஸ் அதை கணக்கு எடுத்து அதுக்கு ஒரு ரெவன்யூ ஷேர் அல்லது க்ரோத் ஷேர் கார்டு கொடுக்குறோம். இது ஒரு மாடல். இந்த ஸ்டோர் ஃபார்மேட்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் சில்வர் ஃபார்மேட், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 15 lakhs. இதில் என்னென்ன அடங்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, ரெண்டல் டெபாசிட், அந்த ப்ரீ ஆப்ரேஷனல் எக்ஸ்பென்சஸ், தென் அந்த இன்வென்ட்ரிஸ், ஆல் இன்வென்ட்ரிஸ், டெண்டிங் மிஷின், ஷேக்கர் மிஷின், ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர், டெண்டிங் சாஃப்ட்வேர், CCTV கேமரா, கம்ப்யூட்டர்ஸ், என்டையர் சைட் போர்டு எல்லாமே ஃப்ரான்ச்சைசி ஃபீ, ரீஃபண்டபிள் டெபாசிட் எல்லாம் சேர்த்து 15 lakhs உங்களுக்கு வந்து அந்த பட்ஜெட் ஆகுது. இதுக்குரிய ஸ்டோருக்கு வந்து நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா 200 to 250 square feet அந்த சில்வர் ஃபார்மேட்டுக்கு உங்களுக்கு தேவைப்படும். அடுத்தது 2வது ஃபார்மேட் கோல்டு ஃபார்மேட். கோல்டு ஃபார்மேட் இதோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து 23 lakhs. இதுவும் அதே தான், எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து அதில் ரெண்டல் டெபாசிட்லேருந்து என்டையர் கம்ப்ளீட்டாக அதை வந்து அந்த பெட்டியில் அடங்கிடும். அதுக்கு வந்து நீங்கள் தேவைப்படுற ஸ்கொயர் ஃபீட் 350 to 400 square feet உங்களுக்கு இடம் தேவைப்படும். 3வது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 40 lakhs டைமண்ட் ஃபார்மேட். இது வந்து ஸ்டேஸ் நீடில் வந்து 1000 square feet வரைக்கும் தேவைப்படும். இதுக்கும் உங்களுக்கு ரெண்டல் டெபாசிட்லேருந்து இன்வென்டரி, ஸ்டோரேஜ் ரேக்ஸ், கவுண்டர்ஸ், சைட் போர்ட்ஸ், எவ்ரிதிங் எல்லாமே இன்க்ளூடட். இதில் உங்களுக்கு மார்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் 20% உங்களுக்கு கிடைக்கும். இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்கீம் கொடுப்போம், அது வால்யூம் நல்லா வால்யூம் பண்ணும்போது அதில் அடிஷ்னலாக அது போனஸ் மாதிரி அது இது கிடைக்கும், ப்ராஃபிட் மார்ஜின் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் இந்த ஃப்ரான்ச்சைசி மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் வந்து ஷாப்பி பார்ட்னர் அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டம் வச்சுருக்கோம். என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, என்ன பிஸ்னஸ் வேணால் நீங்கள் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ஹார்ட்வேர் ஷாப்போ, எலக்ட்ரிக்கல் ஷாப்போ, இல்லை வந்து ஏதோ ஒரு ஷாப் வச்சுருக்கலாம். அதில் நம்மளோட ARS பெயிண்ட்ஸ் ப்ராடக்ட்டை ஒரு 50 to 100 square feet இடம் ஒதுக்கி கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம ப்ராடக்ட் டிஸ்பிளே எல்லாமே நாங்கள் கொடுத்து நாங்கள் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம், லீட் எடுத்து கொடுப்போம். இந்த 1-to-1 மூலமாக எங்கள் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மூலமாக லீட் எடுத்து கொடுப்போம். நீங்கள் ஒன்லி சர்வீஸ் மட்டும் பண்ணுவீங்க, ப்ராடக்ட் சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ரெண்டும் பண்ணுவீங்க. அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து நியர்பை ஃப்ரான்ச்சைஸ் அட்டாச் பண்ணிப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து திருச்சியில் வந்து ஒரு ஃப்ரான்ச்சைஸ் இருக்காரு, அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அவருக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏர்போர்ட்டோ இல்லை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பொன்மலைப்பட்டியோ ஏதோ ஒரு ஏரியாவில் சேல்ஸ் ஷாப்பிங் பார்ட்னர் இருப்பாங்க. ஷாப்பிங் பார்ட்னர் எங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃப்ரான்ச்சைஸ் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க, டைரெக்டாக கம்பெனி டீல் பண்ண மாட்டாங்க. ஃப்ரான்ச்சைஸ் மூலமாக தான் ஷாப்பிங் பார்ட்னர் மூலமாக தான் அடுத்து இன்னொன்று. ஸோ இந்த வகையான ஒரு ப்ரொமோஷன் நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃப்ரான்ச்சைஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற ஃப்ரான்ச்சைஸ் ஓனருக்கு நாங்கள் பிஸ்னஸ் கொடுக்கறதுக்கு இது ஒரு வகையான ஒரு வாய்ப்பு. நெக்ஸ்ட் பிகம் ஏ சேல்ஸ் பார்ட்னர். இதுக்கு நோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவையில்லை. இதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், உங்களுடைய ரெஃபரல், உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ் சர்க்கிளில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், உங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுத்து அது கிடைக்கிற நீங்கள் பிஸ்னஸ் எடுத்தீங்கன்னா சக்ஸஸ் ஃபீ கொடுப்போம். இதுவே நாங்கள் நியர்பை ஃப்ரான்ச்சைஸ் கூட என்ன பண்ணுவோம், டைம் பண்ணி கொடுப்போம். கம்பெனி டேரக்டாக சர்வீஸ் பண்ண மாதிரி சப்ளை கொடுக்க மாட்டோம். ஆப்ஷன்ஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து ஃப்ரான்ச்சைஸி இல்லைன்னா தனிப்பட்ட கம்பெனி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம்னா இப்போ 1 இயருக்கு வந்து நீங்கள் வந்து 12% per annum நாங்கள் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுக்குறோம். 2 years இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா 15% per annum கொடுக்குறோம். 3 years இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா 18% per annum. எவ்ரி 3 months பே அவுட் கொடுத்துட்றோம். எல்லாமே லீகல் அக்ரிமெண்ட் பக்காவாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ஸ். ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஸ்டோரில் FOCO மாடல் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். இல்லைன்னா நீங்கள் ஒன்லி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் மட்டும் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு
எல்லா ஆப்ரேஷனும் கம்பெனி பார்த்துப்போம். கம்பெனி அந்த ஸ்டோர் வந்து கம்பெனி ரெஜிஸ்டர் இருக்கும். அதில் நடக்கக்கூடிய ஒரு ஃபிக்ஸட் ஆர்வை வந்து ஒரு 12% கொடுப்போம். அதுக்கப்புறம் மந்த்லி ஆவரேஜ் சேல்ஸ் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு க்ரோ ஷேர் கொடுக்குறோம். அந்த க்ரோ ஷேர் அப் டு 36% வரைக்கும் மினிமம் ஒரு 1 இயரில் வராது. ஒரு செகண்ட் இயர்ல இருந்து நீங்கள் 36% மேம் எடுக்கலாம். இது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் நீங்கள் டேரெக்டாக நீங்கள் எந்த டேட்டில் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த டேட்டில் நாங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுவோம். நீங்கள் எனி டைம் நீங்கள் உங்களுடைய டிரான்சாக்ஷன் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், செக் பண்ணிக்கலாம். சிசிடிவி கேமரா ஆக்சஸ் கொடுத்துருவோம். ஜிஎஸ்டி நீங்கள் எனி டைம் நீங்கள் உள்ள வந்து கிராஸ் செக் பண்ணிக்கலாம், பில்லிங் எல்லாமே செக் பண்ணிக்கலாம். ஃபுல் ரைட்ஸ் உங்களுக்கு உண்டு. பட் நீங்கள் என்ன பண்ண தேவையில்லை, ஆப்ரேஷன் நீங்கள் இருக்கணும் அவசியம் இல்லை. இருக்குன்னு இருக்கலாம், அவங்க இருக்கும். தேங்க்யூ. இவ்வளோ நேரம் எங்களை வாட்ச் பண்ணதுக்கு நன்றி. இதில் இணைய வேண்டும் என்றால் நெக்ஸ்ட் டைம் நம்பர் எங்களுடைய கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் இருக்குது, இமெயில் ஐடி இருக்குது, எங்கள் வெப்சைட் இருக்குது, தொடர்பு கொள்ளுங்கள். வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும், சித்திரை உறுப்பினர் ஒவ்வொருவர்களுக்கும் மற்றும் கெஸ்ட் ஒவ்வொருவருக்கும், சிக்கி பீப்புள்ஸ் மற்றும் எல்லாருக்குமே எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றி நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். முக்கியமாக இந்த சித்திரை ஃபவுண்டர் திரு ஜெகபாஸ் அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். நன்றி. ஏதாவது கேள்வி என்ன கேட்கலாம், ஒரு மீட்டிங். நன்றி சார், நன்றி சார். நீங்கள் ஸ்டால் வச்சதை பற்றி சொல்லவே இல்லைங்க. என்னுடைய நிறுவனத்தின் ஸ்டால் பக்கத்தில் வச்சிருக்கிறோம். ஸ்டால் நம்பர் 1 and 2 உள்ள என்ட்ராண்ட் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும். தயவுசெய்து ஸ்டாலுக்கு வாங்க எல்லாருமே. மேற்கொண்டு விவரங்கள் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் ஸ்டால் என்ன கான்டாக்ட் பண்ணலாம், இல்லை நீங்கள் ஃபோனில் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். நன்றி. நன்றி, நன்றி சார். அடுத்த பிரசன்டேஷன் பாயிண்ட் பிளாங்க் மிஸ்டர் ராஜா ராமசுந்தரம் சார். அதுக்கப்புறம் ஸ்மார்ட் இன்ஜினியரிங் அவங்கள கன்சோல் பண்ண வருமாறு கூட அழைக்கிறோம். Go to Raja Sundaram sir, your 10 minutes starts now. Console presentation, please. Sorry, I will start in a few minutes. Tell the technical things. Sure, definitely. Sir is worried about the changing. The presentation, usually I am training and development for last 22 years. So presentation, just tips and tricks, but in general, even startup in the ecosystem, stalwarts and the big players always say, 30 seconds, நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்கன்றதை சொல்ல முடியலன்னா it will be very difficult to even convey it in 30 minutes or even 3 hours. So the major thing is presentation, what to include, what to exclude, what to highlight. மூணு விஷயம் தான் usually you have to see. ஏன்னா நம்ம பேசணும்னா எவ்வளோ நேரம்னா பேசலாம் நம்ம business, because you are passionate about the business. But when you convey it to a general audience, any industry, for you it's very passionate, that's why you are doing the business. But when you convey it to the general audience or to a larger group, இப்போ நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்க இந்த presentation இந்த ஹாலில் இருக்க பீப்புளுக்கு மட்டும் இல்லை, because it gets recorded. You can see that it gets recorded and it gets played several times in the YouTube. YouTubeல ஜவா சார் கிட்டத்தட்ட அவர் வேர்ல்ட் ஃபுல்லாக இருக்க அவர் கான்டெக்ட் எல்லாத்துக்குமே இதை புஷ் பண்ணுவார். We always have seen more people see the video after the event is over and then they go for it. So over to the console for the presentation. So time reset பண்ணிடுங்க சார். Happy afternoon, all. Happy afternoon. Happy afternoon. Thank you very much. So welcome you all. So current business scenario எப்படி இருக்கு, especially in startup, small scale and medium scale எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறது first. Then what services we provide அப்படிங்கற ரெண்டு விஷயமா கொடுக்க போறோம். So hope you are ready for it. So current business is like cycling. So we have three areas. One is startup, small scale and medium scale. The
சைக்கிளிங் பார்த்தீங்கன்னா ஏறும்போது சைக்கிள் ஓட்ட தெரியல அப்படின்னா ஏறலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அதே டவுட்லேயே உட்காந்துருவோம். ஸ்டார்ட் அப், நாட் ஆல் ஸ்டார்ட் அப், மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அப்படி தான் இருக்குது. ஏறி உட்கார்றதுக்கே ஒரு ரொம்ப தயக்கமாக இருக்கும், பட் ஏறி உட்காந்துருவோம் ஸ்டார்ட் அப். அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் அப்புக்குள்ள மேஜர் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா அங்கிருந்து ட்ராவல் பண்ணுற இடம் ப்ராப்ளமாக இருக்கும். நான் ஐ வில் ஷோ யூ வாட் ஆர் த இஷ்யூஸ். ஸ்மால் ஸ்கேல் ஏறி உட்காந்துட்டு ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிப்போம், ஒரு நடுக்கத்திலே போயிட்டு இருக்கோம். இன்ஃபேக்ட் அவங்க ஸ்மால் ஸ்கேலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சைக்கிளை இவர் ஓட்ட மாட்டார், ஆனால் சைக்கிள் இவர் ஓட்டுற மாதிரி இருக்கும். பிஸ்னஸ் தான் இவரை தூக்கிட்டு போகிற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன். மீடியம் ஸ்கேல் ஏறி ஓட்டிகிட்டே இருப்பார், போயிட்டே இருக்கும். சம்டைம்ஸ் இறங்க தெரியாது, ஃபாஸ்ட்டாக போகும், பட் இறங்கினா தான் அடுத்தது இறங்க முடியும், அடுத்து ஃபாஸ்ட் போக முடியும். ஸோ அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்க செய்யும். தென் வி ஹாவ் டு கம் அப் அண்ட் டவுன், இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கும். திஸ் இஸ் a simple metaphor for startup, small scale and medium scale. So for a startup, these are some of the challenges what we have analyzed. What is the investment issue? Definitely investment issue அப்படிங்கிறது most of the startup இருக்க முடியாது. ஒரு கோல் இருக்கும், ஆனால் ரியலிஸ்டிக் கோல்ஸ் இருக்காது. மார்க்கெட்டிங் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள். மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அண்ட் டாக்டிக்ஸ் உங்களுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு தெரியாமல் இருக்கு. எப்படி மார்க்கெட் பண்ணுறது, ப்ராடக்ட் ரெடி பண்ணிட்டோம், பட் ஹவு டு மார்க்கெட் இட் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய சேலஞ்சாக இருக்குது. டிசிஷன் டைரக்ஷன் அண்ட் கிளாரிட்டி இந்த இடமும் சேலஞ்சாக இருக்குது. அவங்களுக்கு வந்து பிஸ்னஸ் மாடல் இருக்கும். இப்போ பிஸ்னஸ் மாடல் கேன்வாஸ் அப்படிங்கிறது இந்த 6 பேரில் ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தர் தான் பிஸ்னஸ் மாடல் அப்படிங்கிறது போட்டார். அதோட பியூட்டி என்னன்னா, பிஸ்னஸ் மாடல் போட்டுருவோம், அதை கம்ப்ளீட் பண்ணுவோமா அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டின் மார்க். சம்டைம்ஸ் ரொம்ப எமோஷனலாகவும் ஒரு ஹைப்பராகவுமே இருப்பாங்க இந்த ஸ்டார்ட் அப் பீப்புள். வாட் யூ ஹாவ் டு டூ ஃபார் ஸ்டார்ட் அப் இஸ் வெரி சிம்பிள். நம்பர் 1, ஃபர்ஸ்ட் சேஞ்ச் ஃப்ரம் ப்ராடக்ட் சென்ட்ரிக் டு கஸ்டமர் சென்ட்ரிக். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் எனக்கு தெரியும், நான் படிச்சுட்டேன் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பதிலாக நான் படிக்கிறதா எனக்கு தெரியுதா அப்படிங்கிறதெல்லாம் தாண்டி வாட் இஸ் த நீட் ஃபார் த டே, வாட் இஸ் த நீட் ஃபார் இந்த மார்க்கெட் அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணி ப்ராடக்ட் சென்ட்ரிக்லேருந்து கஸ்டமர் சென்ட்ரிக் போயிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் என் ப்ராடக்டை ஈஸியாக மார்க்கெட் ஆகிடுமே தவிர நான் மார்க்கெட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. தென் த செகண்ட் பார்ட் இஸ் தி கம்ப்ளீட் அண்ட் லான்ச். முதல்ல கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு முதல்ல எல்லாத்தையுமே பிளான் ப்ராசஸ் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் லான்ச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் டேக் ஆஃப் ஃபாஸ்ட்டாகவே இருக்கும். அண்ட் தென் த தேர்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ப்ரெசன்டேஷன். மறுபடியும் வந்து அந்த பர்டிகுலர் ப்ரெசன்டேஷனுக்கு தான் வந்து காசு கொடுக்குறாங்க. நான் என்ன காமிக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுலாம் முக்கியம் இல்லை, நான் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேங்கிறது மட்டும் தான் முக்கியம். என் ப்ராடக்ட் போகுதா, உங்களுக்கு நீட் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லை. இந்த சதுரங்க வேண்டிய படத்தில் ரைஸ் புல்லிங் பேசுவார் இல்லையா, தட் இஸ் வாட் த ப்ரெசன்டேஷன் இஸ் ஆல் அபவுட். சக்கரவர்த்தியா வாழலாம் அப்படிமா கடைசியா அந்த இடத்துல ஒரு ஜர்க் ஆகும், 100 கோடி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அந்த பர்டிகுலர் டர்னிங் பாயிண்ட் இன் யுவர் ப்ரெசன்டேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், எஸ்பெஷலி ஃபார் தி ஸ்டார்ட். தென் மீடியம் ஸ்கேல், ஸ்மால் ஸ்கேல். ஸ்மால் ஸ்கேல் இட் இஸ் வெரி கிரிட்டிக்கல். இன்ஃபேக்ட் இப்போ இருக்கிறதுல ஸ்மால் ஸ்கேல் கிரிட்டிக்கலாக இருக்குது. டிசிஷன் மேக்கிங் இஸ் த இஷ்யூ. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாமா வேண்டாமா, ரிஸ்க் எடுக்கலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறத தயங்கக்கூடியது ஸ்மால் ஸ்கேல். ஸ்மால் ஸ்கேல் மேபி ஒரு 2 crore or 3 crore அப்படிங்கிறத ஸ்மால் ஸ்கேல் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். கோல்னா என்ன அப்படின்னு கேட்குறவங்க ஸ்மால் ஸ்கேலாக இருக்காங்க. இப்போ டார்கெட்னா என்ன அப்படின்னு கேட்குறவங்க ஸ்மால் ஸ்கேலாக இருக்காங்க. டைரக்ஷன் மிஸ் ஆகும். ஒரு ப்ராடக்ட் விற்கிறனா அடுத்த ப்ராடக்ட் ஆட் பண்ணிடுவாங்க, மறுபடியும் அது விற்கிறனா அடுத்த ப்ராடக்ட். அப்போ முதல் ப்ராடக்ட் என்ன ஆகும் தெரியவே தெரியாது. ஸோ ஆடிங் மோர் ப்ராடக்ட் வில் நாட் கிவ் யூ ரிசல்ட். எல்லாத்துக்குமே டவுட் இருக்கும். நான் வளரனா மாட்டேனா, இந்த ஆள் வேலையில் இருப்பானா மாட்டானா, இவன் எடுக்கலாமா வேண்டாமா, இந்த டவுட்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ த திங் இஸ் பிஸ்னஸ் மாடல் அண்ட் பிஸ்னஸ் பிளான் அப்படிங்கிறது சுத்தமாகவே இருக்கிறது இல்லை. இப்போ மேக்ஸிமம் 90% ஆஃப் பீப்புளுக்கு பிஸ்னஸ் மாடல் இருக்கிறது இல்லை. ஸ்மால் ஸ்கேலுக்கு யூ ஹாவ் டு செட் அ கோல் டு க்ரோ. கோல் என்ன, டார்கெட் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கிடைக்கிறது இல்லை. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் we are very much lacking. So these 3 things have to be focused for a small scale. And then for medium scale, manpower issue. manpowerல 3 ப்ராப்ளம் தான். கூப்பிட்டா வர மாட்டேங்கிறான், வந்தா இருக்க மாட்டேங்கிறான், இருந்தா வேலையை செய்ய மாட்டேங்கிறான், போகவும் மாட்டேங்கிறான். இது 3 தான் பிரச்சனை. கூப்பிட்டா வர மாட்டான், வந்தா இருக்க மாட்டான், வந்துருவான், வேலை செய்ய மாட்டான், போக மாட்டான். இது வெரி சிம்பிள். ஐ ஹாவ் அ சொல்யூஷன் ஃபார் தட். லஞ்ச்ல சொல்றேன். பர்சனலாக இட்ஸ் a big solution for you. And then the old methods. நாளைக்கு நிறைய வேணும், நான் புதுசாக வேணும், ஆனால் நேற்று செஞ்சது தான் இன்னைக்கு செய்வேன். எப்படி நியூவாக கிடைக்கும்? We are not ready to do something new. If you do old, you will get old. Do new to get new. Costing and accounting எந்த லெவலில் இருக்குது அப்படிங்கிறதே தெரியாது மீடியம் ஸ்கேலில். ரைட், ப்ராடக்ட் காஸ்டிங் எப்படி இருக்கு, எவ்வளவு நான் பொசிஷன் பண்ணணும், அவன் 10 ரூபாய்க்கு விற்கிறான், நான் 30 ரூபாய்க்கு விற்கிறேன். திஸ் இஸ் நாட் அ காஸ்டிங் அட் ஆல். டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட், again a question mark. டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட்னா டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறத தாண்டி பல கம்பெனிஸ் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியது மேனேஜ்மெண்ட் இட் செல்ஃப் an issue. Bottleneck is always at the top of the bottle. Right, think about it. So what you have to do is very simple. Again, the business model. Sir, excuse me.
Hang sir. Yeah. So business model, branding, வேற வழி இல்லை. நீங்க இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்மால் ஸ்கேல் மீடியம் ஸ்கேலே வச்சிருக்கிற கம்பெனி பேரே தான் இருக்கு. ஏஏகே சந்திரன், தில்லுமுள்ளு படத்துல மாதிரி ஐயம்பேட்டை, அரியோடு கரிய பெருமாள் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் இதான் இருக்கு. எமோஷனல் தாத்தா பேரு, அப்பா பேரு, பெட் எல்லாமே வந்திருக்கு. டு யூ ஹேவ் a unique brand for it? தெரியல. ஏஏகே அந்த மாதிரி தான் இருக்கு பிராண்டிங். லாங் டேர்ம் விஷன் கிடையாது. ஏன்னா விஷன் இல்லாதனால தான் வந்து இந்த குட்டி போட்ட போன மாதிரி சுத்திட்டு இருக்கிறவங்களே இவங்க ஒண்ணு. குட்டி போட்டுருவோம், ஆரம்பிச்சிருவோம், நல்லா வந்துருவாங்க, என்ன பண்றதுன்னே தெரியாது, இப்படியே அலறிக்கிட்டே இருப்போம். டெக்னாலஜி, இஃப் யூ ஆர் இன்டு டெக்னாலஜிக்கு நீங்க அடிக்டட், நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. we cannot take control over technology. We are in control of the technology. You have to inculcate some newness to your product business. What point blank will do? Assessment and benchmarking. Yes, your company will assess end to end, starting from purchase and inventory, marketing, people, process, everything will be assessed. And benchmarking. If you are into a 10 crore company, you will benchmark to a 50 crore company. 50 crore company systems எப்படி இருக்கு, marketing எப்படி இருக்கு, products எப்படி இருக்கு, same உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத benchmark பண்ணி கொடுக்கிறது first service. Second is the mentoring the top level management. We do 3 aspects. One is idea generation, problem solving and decision making. இது மூணு தான் for top level. And then for manufacturing everything அப்படின்னு சொன்னா productivity and quality enhancement through 5S, TPM and TQM. And then HR systems and processes, marketing management. This is very simple, offline as well as online. போன மாசம் எனக்கு ஒரு நோட்டீஸ் வந்தது எங்க வீட்டுக்கு. என்ன நோட்டீஸ் அப்படின்னு பார்த்தா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்க்கு நோட்டீஸ் கொடுக்குறாரு. இந்து பேப்பர்ல வச்சு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பண்றேன். நம்ம டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் எவ்வளவு மோசமா போயிட்டு பாருங்க. அவரால மார்க்கெட் பண்ண தெரியல. இப்போ அதான் இதுலயுமே 6 பேர் பிரசன்ட் பண்ணது என்னன்னா, ஐ எம் டூயிங் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஃபார் யூ. எனக்கு நான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பண்ணிருக்கேன். யாருக்கு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்சிக்கு நான் கேட்கிறேன். ஒரே மாசத்துல எல்லாமே பண்ணிடலாம். ஈவன் ஐ met one person last week, he is charging 1.8 lakhs per month for digital marketing. அவரோட எடுத்து பார்த்தோம்னா தான் தெரிஞ்சது he is the real digital marketer. For digital marketing, what is the digital marketing strategies you have? That is the question mark for you. And then the next is the training and development. Very important, data இருந்தா தான் decision எடுக்க முடியும். Decision எடுத்தா தான் desire achieve பண்ண முடியும். If you don't have a data, you cannot make a decision or all your decisions will go wrong. And the next is the branding. We have created some brands over here. King Talk, Sir Vikar, another brand create பண்ணிருக்கோம். He is the next presenter. King Talk is a brand what we have created recently. Registration இருக்கு. That is into dairy manufacturing company. Dairy machine manufacturing company. And then King Talk is a milk manufacturing company. These are some of the brands. Hollow Block அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்டை கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். Hollow Blockங்கிறத பிராண்டா கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். Hollow Block manufacturing company. We have done we are with the Hollow Block company for the past 6 months. 6 monthsல அவங்களோட production 30% increase பண்ணிருக்கோம். Same manpower, same time, same costing, but we have increased 30% of the production. In fact, within 2 weeks we have increased 75% of the sales through online as well as offline marketing. உங்க கம்பெனிக்கு நீங்க கன்சல்டன்டா வந்தாலும், if you hire a digital marketing person, we will guide some of the strategies how to do digital marketing, right? We are not a digital marketing expert, but we will give you the strategic alignment for the digital marketing. So product costing, this is very important workings. So என்னோட ப்ராடக்ட் பெரும்பாலும் நான் டிசைன் பண்றது இல்ல. either கஸ்டமர் டிசைன் பண்றாரு, இல்லாட்டி மார்க்கெட்டர் டிசைன் பண்றாரு, இல்லாட்டி காம்படிட்டர் டிசைன் பண்றாரு. என் ப்ராடக்ட் நான் தான் டிசைன் பண்ணணும். அதுக்கு we need a product costing and workings. Finally, this is very important. We are specialized in this. So in the last 3 years, we have done 60 business model canvas for the companies. Normally, we are done இப்போ வந்து ஒரு flagship program இருக்கு. மாசம் digital market what is it business model canvas பண்ணிட்டு இருக்கோம் எங்க ஊர்ல ஈரோட்ல. If you want, even we are ready to come over your place and we are ready to conduct maximum 5 people மட்டும் தான் 5 entrepreneurs. அதுக்கு மேல போறது இல்ல. 5க்கு மேல போனா ஸ்பெசிஃபிக்கா கொடுக்க போறது இல்ல. But you have to invest 22 hours. First day 9 to 9, second day 6 to 6. This is what the model is all about. So we work on 3 assets of your company. These are all the 3 assets. You judge yourself on these 3 aspects. One is people, another one is process, another one is data. Where are you in these things? Purpose of business is not to make a profit. Purpose of business is to create a difference in the market. Are you creating a difference in the market? If so, you are the leader in the market. Means don't see what is in it for me. Instead, see what can I do for you. What is in it for me as a businessman? No. What can I do for you as a customer? Product centric to customer centric. If you change this, you are the leader.
Thank you for watching. Raja from Point Blank. Have a good time. Bye-bye. Thank you so much, sir. Next presentation is from Mr. Bakiraj, Smart Engineering. I would request Arun Excello and Senior Savories, Mr. Kirti Nivas to be ready in the front row. Thank you. Over to you, sir. Your 10 minutes starts now. Sorry, sir, your time is yet to start. நல்ல நேரம் வர இன்னும் ஒரு நிமிஷம் இருக்கு. ஸ்மார்ட் இன்ஜினியரிங் பேர் எதுக்கு சார் வச்சீங்க? ஏன் நேம் வச்சீங்க சார் ஸ்மார்ட் இன்ஜினியரிங்? ப்ராடக்ட் எல்லாம் ஸ்மார்ட்டாக இருக்கும். இவ்வளோ ஷார்ட்டாக சொன்னீங்க சார். நானே ஃபில் பண்ணிருக்கேன். அவங்கள்ட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். பேட்டி கொடுக்குற மாதிரி லைட்டாக ஒரு 4 செகண்ட் சொல்லுங்கள் சார். அதுக்குள்ள ரெடி ஆகிடும். It's ready, sir. Thank you so much. எல்லாருக்கும் குட் ஆஃப்டர்நூன். என்னோட பேர் பாக்கிராஜ். கோயம்புத்தூர்லேருந்து வரேன். எங்களோட கம்பெனி ஸ்மார்ட் இன்ஜினியரிங். நாங்கள் டெய்ரி அண்ட் பெவரேஜ் எக்யூப்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறோம். எங்களை பற்றி சொல்கிறதுன்னா எங்களோட கம்பெனி 2004 ஸ்டார்ட் பண்ணுது. நாங்கள் ஒரு ISO certified company. எங்களோட டீம் மெம்பர்ஸ் அரௌண்ட் 35 மெம்பர்ஸ், வெல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அப்புறம் எங்களோட ஓன் ஒர்க் ஷாப் இருக்குது, மிஷின் ஷாப். 100% இன்ஹவுஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ். அரௌண்ட் 20 கண்ட்ரீஸ்க்கு மிஷின்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். எங்களோட லாஸ்ட் இயர் டர்ன் ஓவர் 10 crore. ஸோ இதுதான் எங்களோட ப்ராடக்ட் ரேஞ்ச். நாங்கள் எண்ட் டு எண்ட் ப்ராடக்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரா மெட்டீரியல்லேருந்து ஃபைனல் ப்ராடக்ட் அவுட்புட் வரைக்கும் உள்ள எல்லா மிஷின்ஸுமே கம்ப்ளீட் ப்ராஜெக்டாக பண்ணி கொடுக்குறோம். ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு மில்க் ப்ராசஸிங் யூனிட், அதே மாதிரி ஐஸ்கிரீம் ப்ராசஸிங், ஜூஸ் ப்ராசஸிங் அண்ட் பேக்கேஜிங், கர்டு ப்ராசஸிங் அண்ட் பேக்கேஜிங், பன்னீர், சீஸ், கீ, அப்புறம் ஃப்ளேவர்டு மில்க். ஸோ இது நேஷ்னல் டெய்ரி டெவலப்மெண்ட் கொடுத்த ஒரு டேட்டா. நம்ம கண்ட்ரியோட மில்க் ப்ரொடக்ஷன் க்ரோத், அப்புறம் கீ ப்ரொஜெக்டட் மார்க்கெட் எவ்வளோ இருக்குங்கிறது, அதே மாதிரி ஐஸ்கிரீம் ப்ராஜெக்டோட ஃபியூச்சர் எவ்வளோ க்ரோத் இருக்குங்கிற டேட்டா. ஸோ மில்க் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அரௌண்ட் 2014-15 2021 அரௌண்ட் 210 மெட்ரிக் டன் ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது. ஸோ இந்தியா அரௌண்ட் 11,000 மெட்ரிக் டன் கீ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க 2021. ஸோ ஃப்ளேவர்டு மில்க் பொறுத்தளவுக்கு 2027 அரௌண்ட் 127.7 பில்லியன் அளவுக்கு மார்க்கெட் இருக்குது. ஸோ இந்த டேட்டா எதுக்காக அப்படின்னா டெய்ரி ஃபீல்டுக்குள்ளே நம்ம போகலாமா அப்படிங்கிற மாதிரியான டவுட் இருக்கிறவங்களுக்கு கவர்மெண்ட்டே வந்து ஒரு அஷூரன்ஸ் கொடுக்குது, இதுக்கு நல்ல ஃபியூச்சர் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது எங்களோட ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட். இந்த ப்ராஜெக்டோட எய்ம் என்ன அப்படின்னா ஒரு 20-30 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா மில்க் வந்து மாடு யார் வளர்க்குறாங்களோ அவங்ககிட்ட இருந்து தான் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறமா அந்த கான்செப்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு மாடு யாரோ வளர்க்குறாங்க, பால் யாரோ சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ நம்ம இதை பழைய கான்செப்டுக்கே கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக டெவலப் பண்ணது, ஸ்பெஷலி ஃபார் ஃபார்மர்ஸ். இதோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா ஒரு 10 ஃபார்மர்ஸ் ஒன்றா ஜாயின் பண்ணி அவங்க ஒரு சின்ன யூனிட் ஸ்டார்ட் பண்ணால் அவங்களோட மில்கை வந்து அவங்களே ப்ராசஸ் பண்ணி பேக்கெட் பண்ணி மார்க்கெட் பண்ணலாம். அதுதான் இதோட கான்செப்ட். ஒரு நாளைக்கு இதை வச்சு 300 to 1500 லிட்டர்ஸ் வரைக்கும் மில்க் ப்ராசஸ் பண்ண முடியும். ஒரு வீட்லேயே இந்த பிளான்ட்டை இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். 600 ஸ்கொயர் ஃபீட் அளவுக்கு இடம் இருந்தாலே போதும். 20 கிலோவாட் பவர் வேணும்.
ஒரு 2 பேர் இருந்தாலே போதும், ஈவன் லேடிஸ் கூட ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். மில்க் ப்ராசஸிங் காஸ்ட் 3 to 4 rupees per liter. ஸோ இது எங்களோட கஸ்டமர்ஸ் இன் கவர்மெண்ட் செக்டர். டிஎஃப்ஆர்எல் சப்ளை பண்ணியிருக்கோம். நேஷனல் டெய்ரி ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் பெங்களூர் அவங்களுக்கு சப்ளை பண்ணியிருக்கோம் மிஷின்ஸ். அப்புறம் மதுரை அக்ரி பிஸ்னஸ் இன்குபேஷன் ஃபோரம் அங்கே சப்ளை பண்ணியிருக்கோம். கேவிகே கோபி, கன்னியாகுமரி, சந்தியூர். அப்புறம் தஞ்சாவூரோட ஐஎஃப்பிடி கவர்மெண்ட் காலேஜ் அங்கே சப்ளை பண்ணியிருக்கோம். காந்திகிராம் ரூரல் யூனிவர்சிட்டி திண்டுக்கல், அப்புறம் தமிழ்நாடு அக்ரி யூனிவர்சிட்டி கோயம்புத்தூர், தனுவாஸ் சென்னை, ரேட்கோ கேரளா, காலேஜ் ஆஃப் டைரி சயின்ஸ் வயநாடு கேரளா இங்கே சப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது எங்களோட ப்ரைவேட் செக்டர் கஸ்டமர்ஸ். பூர்விகா மொபைல்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அவங்க டைரியும் போட்டுருக்காங்க. அந்த கம்ப்ளீட் ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் தான் பண்ணுவோம். ரிச் டைரி கேரளா அவங்க அரௌண்ட் 50,000 லிட்டர்ஸ் மில்க் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் மரப்பாச்சி திருச்சியிலே இருக்குது, அவங்களுக்கு மில்க் ப்ராசஸிங் யூனிட் சப்ளை பண்ணியிருக்கிறோம். அப்புறம் பனானா லீஃப் திருச்சி அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறோம். ராஜ் மில்க் திண்டுக்கல், வேதா மில்க் திருச்சி, தூயா பசும்பால் திருநெல்வேலி, இவங்க எல்லாருமே கம்ப்ளீட் ப்ராஜெக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அதே மாதிரி ஐஸ்கிரீம் செக்டர் எடுத்துக்கணும். ஃபேமஸ் விகர்தண்டா மதுரை அவங்களுக்கு சப்ளை பண்ணியிருக்கோம். சென்னை குல்ஃபி, இக்லூ, அப்புறம் டேபிள் ஐஸ்கிரீம், நகுல் லெபனான் குக்கீஸ். இது சம் ஆஃப் அவர் எக்யூப்மெண்ட் இன்ஸ்டால் இன் கென்யா அண்ட் பூட்டான். இது நாங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ண பிளான்டோட ஃபோட்டோஸ். இது மதுரை யூனிவர்சிட்டியில் இன்ஸ்டால் பண்ண பிளான்டோட வீடியோ.
you so much, sir. Do we have any questions from the audience? You can raise hands if you have any questions. Thank you so much, sir. Next we have Arun Excello from Chennai, presenting us about their services and products. I request Mr. Kirti Nivas from Sini Savories to be ready, followed by Mr. Rajarajan from Pondicherry Fresh Choir to be ready. Thank you so much. Over to Arun Excello team on the stage. Good afternoon all. நாங்கள் சென்னையிலேருந்து வந்திருக்கோம். அருண் எக்ஸலோங்கிற பில்டர்ஸ் கம்பெனியை ரெப்ரசென்ட் பண்ண வந்திருக்கேன். இங்கே நாங்கள் வந்து கமர்ஷியலாகவும் இங்கே பில்டர்ஸாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம், ஆஸ் வெல் அஸ் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி செக்மெண்ட்லேயும் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எங்கள் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி செக்மெண்ட்டில் ஜீவான்னு சொல்லி ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் கம்யூனிட்டி பண்ணிகிட்ருக்கோம். இட்ஸ் ஆக்டிவ் ரிட்டையர்மெண்ட் கம்யூனிட்டி. அந்த ரிட்டையர்மெண்ட் கம்யூனிட்டிக்கு நாங்கள் நிறைய சேனல் பார்ட்னர்ஸ் பிஸ்னஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்காக பார்த்துட்ருக்கோம். அந்த ஒரு ஃபோக்கஸ் இன்டென்ஷனில் தான் இங்கே இருக்கோம். இப்போ அந்த ரிட்டையர்மெண்ட் கம்யூனிட்டி பற்றின வீடியோவையும் நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் நான் லாஸ்ட்டாக இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் எப்படி வருது, என்ன மாதிரி நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோங்கிறதையும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஆக்சுவலாக இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் கம்யூனிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நாங்கள் வந்து 3 இயர்ஸாக டெவலப் பண்ணி அங்கே உள்ள ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு. 1.5 years சீனியர்ஸ் லிவிங்கில் இருக்காங்க. phase 1 கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இப்போ phase 2 டெவலப்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதோட ப்ரொமோஷன்ஸ் இப்போ எல்லாமே கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் ரொம்ப அதிகமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அதுக்கான ஆக்டிவிட்டி இதில் தான் இந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கும் ஈவெண்ட்டுக்கும் வந்து கலந்துருக்கோம். ஸோ எங்களுக்கு பில்டர் செக்மெண்ட்டில் நிறைய சேனல் பார்ட்னர்ஸ் இருக்காங்க. பட் இருந்தாலும் வேரியஸ் செக்மெண்ட்ஸில் இருக்க இப்போ உங்களை மாதிரி பீப்புள் எல்லாருக்கும் நிறைய அப்ராட் கான்டாக்ட்ஸ் இருக்கும். உங்கள் பிஸ்னஸில் நல்ல நல்ல ப்ரொஃபைல் ஆஃப் பீப்புள் கான்டாக்ட்ஸ் இருக்கும். இது உங்களுக்கும் ஒரு ஏர்னிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்கும், ஆஸ் வெல் அஸ் எங்களுக்கும் பிஸ்னஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இதாக பிளாட்ஃபார்மாக இருக்கும்னு தான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ இப்போ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி பற்றின ஷார்ட் வீடியோஸ் இப்போ இங்கே ப்ளே பண்ணுவோம். அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃபுல் கிளாரிட்டி கிடைக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோ ரெடி ஆகிடும். ஒரு மொழினா ஒரு ட்ரிப் பிளான் பண்ணா நீங்க எத்தனை கேள்வி கேட்பீங்க? ரூம் எப்படி இருக்கா, ஃபுட் எப்படி இருக்கா, எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா. ஒரு 4-5 நாள் ட்ரிப்புக்கு எப்படின்னா நீங்க செகண்ட் இன்னிங்ஸ்ல தங்க போற இடத்தை பத்தி எத்தனை கேள்வி இருக்கும். அதனால இந்த சிவா டூர் கைட் அண்ட் அஜிஷன். லெட்ஸ் பிகின் அட் தி பிகினிங். மகாபலிபுரத்துல 17 ஏக்கர்ல சிவா அன்மிக்ஸோட ஆக்டிவ் ரிட்டையர்மெண்ட் கம்யூனிட்டி. தெரியும் இது வேற கண்டு அப்படி ஒரு கோபல் ஸ்ட்ரீட், அடக்கிய உயரமா மலர்ந்த மரங்கள், காலால நடக்கலாம், காதோரமா பாட்டு கேட்கலாம். ஓகே, காத்தோட கை தொழியாச்சு. நெக்ஸ்ட் நீங்க தங்க போற இடம். இந்த அம்சமான ஸ்ட்ரீட்ல உங்களுக்கு ஒரு வில்லா, குட்டி தோட்டம், உங்களுக்கு ஒரு கார் பார்க்கிங், 3 பெட்ரூம் மற்றும் விசாலமான கிச்சன், சுத்தி அமேசிங் கிரீனரி. அடுத்தது அபார்ட்மெண்ட். இது சிங்கிள் பெட்ரூம், 2 லிஃப்ட், ஸ்ட்ரெச்சர் போகக்கூடிய லிஃப்ட், பிராட்பேண்ட், வைஃபை, டிடிஹெச் எல்லாமே ஒவ்வொரு வீட்லையும் இங்கே கிடைக்கும். இது 2 பெட்ரூம். உங்க வீடு இன்ஃபேக்ட் டோட்டல் ஜீவாவை கிளீனா வச்சுக்கிறதுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஹவுஸ் கீப்பிங் டீம். ஓகே, எனக்கே இருக்காங்கலாம் பார்த்தாச்சு. இப்போ நமக்காக பார்க்கலாம் கவர்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ். அபார்ட்மெண்ட்ஸ் நடுவில் பீஸ்ஃபுல்லா லேண்ட்ஸ்கேப் பண்ண பிராசஸ் கார்டன். அப்படியே ஜீவா லேக்ல நடந்து போனா பக்கத்திலேயே பெருசா ஒரு கிணறு, வெல் நம்பர் 1. இது மாதிரி 3 கிணறு இருக்கு ஜீவால.
pharmacy, 24/7 இங்கே இருக்கிற paramedics and ambulance, multi-purpose hall, celebration, கச்சேரி, மூவி ஷோ அத்தனையும் இங்கே தான். இங்கே கொஞ்சம் எட்டி பாருங்க, பக்கத்துல 150 ஏக்கர்ல லேக். ஓகே நீங்க கேட்கறதுக்கு முன்னாடி நானே சொல்லிடுறேன். ஃபுட், குட் ஃபுட், 3 வேளை அப்படியே வீட்டு சாப்பாடு மாதிரி. பியூர் வெஜிடேரியன், ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ், டீ, காஃபி, ஹைஜீனிக்கா சமைக்கப்பட்ட டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான ஃபுட். பிராண்ட்ஸ், பாத்ரூம்ல கிராப் பாஸ், மில்க் கம்பேட்டிபிலிட்டி, உங்க துணிகளை துவைச்சு நீட்டா அயன் பண்றதுக்கு லாண்ட்ரிமேட். இதே மாதிரி பார்த்து சீனியர் சிட்டிசனுக்கு என்ன தேவையோ அது இங்க இருக்கு. ஜீவாவோட மைண்ட் நம்ம மனசுக்கு நிம்மதி தரக்கூடிய 2 அற்புதமான விஷயம் இருக்கு. ஒண்ணு சிவா கிருஷ்ணன் டெம்பிள். இந்த கோயில்ல 2 வேத பூஜை, அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் பூஜை. இங்க என்ன பண்டிகையுமே மிஸ் பண்ணாம கொண்டாடுறாங்க. தினமும் எல்லாரும் சேர்ந்து செய்யற பாராயணம், இது இல்லாம 2வது இங்க இருக்க கோஷாலா 80 நாட்டு பசுமாடுகள் விதவிதமா. இந்த ஈடுபாடு தான் எல்லாத்துக்கும். இதோட இந்த சீவாக்கு போவோம். மற்றவை அது மாதிரி வந்து பாருங்க. பெட்டர் கண்டு பாருங்க. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சீவா. இது வேறு உலகம். இனிமே உங்களோட Ziva Activity Community in Mahaprabhu. You have 3 attractive ways to use Ziva. Own or outright purchase, enjoy easy investment scheme, stay and pay rent at home. Call now 7288 for a visit or experience stay in Ziva. ரிட்டையர்மெண்ட் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு நல்ல ஹெல்த்தி அலைட் க்ரௌட் இருக்கிற மாதிரி ஒரு இடத்துல இருக்கிறதுக்காக ஒரு ஃப்ரீ ஹோல்ட் ப்ராப்பர்ட்டியாக தான் இதுவும் இது பண்ணுறோம். சென்னையில் மகாபலிபுரமில் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நீங்கள் எல்லாரும் சென்னை எப்பயாவது வர டைம் இருந்து இந்த மாதிரி வந்து பார்க்கணுன்னா எங்களுக்கு சொல்லுங்கள். நாங்கள் சென்னையிலேருந்து உங்களை கூட்டிகிட்டு வந்து இங்கே காட்டுறதுக்கெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணுறோம். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை நீங்கள் உங்கள் பிஸ்னஸ் சர்க்கிளில் இருக்கவங்களை இந்த மாதிரி நீங்கள் ஜீவா ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம். பெரியவங்களுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னா நீங்கள் எங்களோட சேனல் பார்ட்னர்ஸாக இருந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. ஸோ டுகெதராக ஜாயின் பண்ணி இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகிறதுக்காக இங்கே உங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணோம். தேங்க்யூ. Thank you so much, sir. Can we have Mr. Kirti Nivas from Sini Savories to present us? Snacks order varanga. Wherever it is. Thank you. Next presentation will be followed by Sini Savories. It will be fresh choir, Mr. Rajarajan. I request him to be in the front row. Followed by Vamsi Food Park from Mr. Mohan Sundaram. Thank you. Over to Mr. Kirti Nivas, Sini Savories with the snacks. Thank you. Extra 1 minute, sir. Snacks time. Thank you for the intro. Good afternoon, everyone here. I think I'm very young at this space. A lot of people who are very experienced and with lots of field years of experience are here. So I'm very happy to present my brand before all of you. So this is a snack brand that we have launched a month before. So we are based out of Tuticorin. I'm basically a food technologist. So this being a food conclave, I don't think I find a better space to launch my brand in such a beautiful city. So my brand name is Sini Savories, and the name of my company is Sri Vatsa Foods Private Limited, and I am the director. So next page, please. So this is actually a small picture of how my manufacturing unit looks. We have a completely automated unit where we do around 6 to 7 products, and we also have an automatic packing unit where we do the packing. So I had a small video of how the processing is done, but I'm not able to play it as PPT is not feasible. You can actually look at my YouTube channel, Sri Vatsa Foods. You'll be able to find the next video. So which actually is the processing of our Nendran banana chips. I have had samples in the morning for the panelists,
and I have asked the organizers to distribute the pouch snack for everyone during tea. Please find it and give me your feedback. The next one. So how do we operate? So we actually have, as a brand, we serve both the Kirana store market and also the supermarket store. For the Kirana store, it's all about the 5 rupee and 10 rupee economic pouches, which I have in my hand, which is one of it. So we do Nendran banana chips, which is our premium product, and also we do other potato chips, mixture, masala peanuts, and kara bundi and butter muruku. We basically are a brand that focuses on the South Indian ethnic snack market. So the Kirana store product is considered, we do 6 products, and the supermarket or the economy value pack, we do four products. So the Kirana store is basically we are targeting on this rural markets all over Tamil Nadu, and we are extending beyond Tamil Nadu as well. So currently we are positioning up products in Madurai, Tuticorin, Tirunelveli, and there are a few consignments that has gone to Bangalore and Kerala as well. So supermarkets is concerned, we have just started to market it widely, and I'm in talks with Reliance Retail as well to have it in their shelves. So the next one please. So this is how the product actually looks like. The Kirana store product has a 4-month shelf life with metallic pouch packing, and when it comes to the supermarket pouches, it actually comes with a see-through area because the market in Namkeen or the snack market in Tamil Nadu demands a huge reliability of the brand, which is end of the day delivered through the product quality, which is visibility. So that is to ensure we give a product window where you can ensure the product is fresh and oil free. The next one please. So yes, why am I here today? So apart from the usual supply chain, we as a new brand, I was looking for new platforms and new windows to display my product and sell my product. So I'm actually looking for institutional canteen suppliers who directly supply to colleges and nutritional canteens or military canteens and railway canteens and similar stuff. And all my 5 and 10 rupee products are mainly targeted on a very sound and wealthy market, which is the alcoholic market. So it is mainly targeted on the bars and resto bars setup. And also I'm in talks with event organizers. If there are any event organizers among this crowd, please contact me. I can give you bulk discounts on any events and things like that. And modern day tea outlets is something that has been a booming sector in Tamil Nadu. You can find a modern day tea outlet everywhere. Even in Trichy, I was able to find one brand in every corner. So I think Coffee and Recharge, I've spoken to Mr. the manager of Coffee and Recharge morning also. And if there are anyone else who are interested, just hit me up on WhatsApp or Instagram or my Gmail. And also we do corporate gifting during the Diwali and all this seasonal gifting. We do it as a gifting pack as well. So that is one. These are some of the reasons that I came. Some networking that would help me in all ways. Next one. Next one. So I've made available these samples. Please find it during your tea. If not provided, please ask for it. Thank you. And the next one. And this is my contact. Just take a photo or something, so that if you need something, you can hit me up on WhatsApp or my Gmail. And thanks for having me on the stage. Thank you so much, sir. Thank you for the opportunity. Thank you. Thank you so much. So உங்களுக்கு இன்னும் 4 நிமிஷம் இருக்கு bro. இன்னும் 4 நிமிஷம் இருக்கு. You would like to take any questions or anything from the audience? நானும் கேட்கணும், நானே கேள்வி கேட்கிறேன். Yes sir, yes. Please. Small testimonial. Actually, I'm a foodie. Just morning சாப்பிட்டேன். இதுக்கு தான் போட்டு பேக் பண்ணி கொடுத்த மாதிரி இருந்தது. ஹாட்டாகவும் இருந்தது. Okay. I have tried so many banana chips, chips, sun chips, and so many.
but your taste is wonderful achieving. It's definitely Royal Enfield. Thank you. Thank you, thank you, thank you, sir. Thank you, thank you for your feedback. Thank you. Hi. Your price range starts from 5 rupees. Yeah, sir. Up to? It goes up to 65 rupees. Supermarket value packs are up to 65 rupees. And what would be your capacity like to make a 5 Sorry, sir. What would be your production capacity in a month for a 5 rupee pack of chips? We can actually manufacture up to 1 ton a day. 1 ton per day. That would be how many packets? There's somewhere around 20,000 packets. So around 5 lakh packets in a month? Yeah. Okay, thanks. Thank you. Thank you. Anything else? Yeah, sure. By any chance, are you connected with Mohan from Coimbatore vending machine? Who's that, sir? Sorry? Mr. Mohan from Coimbatore. Not yet, sir. Not yet. Mohan, are you here in the hall? By any chance, Mohan, the vending machine guy. So I will get you connected with him. He always look for small packs that can be pulled into a vending machine. Okay. Full of money, Coimbatore is very successful. It's coming out in the Pondicherry. Definitely. Well, I'll drop my card and my brochure with you. Definitely. What's the difference between a savories what is available in the store? Now, I identified, but I want everybody to know. கடையில் போய் கொட்டி வச்சிருக்கிற அந்த ஸ்நாக்ஸ் எடுத்து வாங்கி சாப்பிட்றதுக்கும் இந்த பாக்கெட்ல இருக்கிறதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? So basically, it is about the quality of the oil and the scrutinization that is done at the factory level. So basically, Tamil Nadu பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா there is a trend in North India where the number of branded snack is more than the bakeries. If you go to Bombay or if you go to Delhi, you will not be able to find a lot of bakeries that do fresh snack and all that. It is basically because of the unhygienic practices that they do at the bakeries and all that. So when it comes to the manufacturing or a factory setup, you have a lot of steps that it goes through and a lot of lab procedures that are done to ensure the quality of. For example, I do oil quality tests. So only if the oil, even I check the fresh oil, incoming fresh oil quality, we check it. Only if it is the TPC levels are under control, we process it. So the mari nariya processing measures we take, and that's one reason that end of the day processed food is better than what you get it in the bakeries, the local bakeries. Yeah. Thank you so much. You have a very special question from a special person. Sure, sure. Over to Vidya. How long have you been in this business? So we've been like, actually my father's business is salt. We manufacture salt, edible salt. We've been doing that for like 15 to 20 years now. What's the brand? We do it in the name of Healthico, which is not marketed here in Tamil Nadu. It's widely present in Karnataka and Andhra. So this is a brand that is started by me. This manufacturing unit is 6 months old and the brand is a month. Yeah. Have you thought about your extended producer responsibility on using plastic waste? Sorry? You're using plastic, right? Material? Yeah. Multi-layered plastic for your chips? Yeah. So you fall under something called the extended producer responsibility. Yeah. So what is your social responsibility? What are you doing towards mitigating this plastic waste? This is actually something very important. Not even like bigger brands are yet to answer this. There are a few things because playing in the 5 rupee and 10 rupee market, I'd be more than happy if there is an alternative that is coming up which is feasible as well for the market players. To end of the day, the customers are expecting more volume for the 5 rupee and 10 rupee. Like talking about the economy packs, Pringles are coming with paper-based packing. Pringle chips, if you're aware of, yeah, they come up with a paper-based packing. So that is something that I've been working on for the banana chips as well. So more like a Pringles box carton, so just more of paper-based and less of polythene and polyesters. So that is something that I've been working on. And today I'll take it a step forward and make sure what that can be done with that. Thank you. Thank
you so much. And snacks packet goes backstage. Thank you. And next we have on stage Mr. Rajarajan from Fresh Square, Puducherry. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம், மதிய வணக்கம். ராஜராஜன் பாண்டிச்சேரியில் வந்திருக்கேன். ஸோ கனவு இப்போ இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பிஸ்னஸ் பீப்புள், எல்லாருக்கும் ஒரு பெரும் கனவு இருக்கும். அந்த கனவை நோக்கி தான் பயணப்பட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி எங்கள் பிஸ்னஸில் இருக்கிற ஒரு கனவு, அந்த கனவு என்னென்னா, நெக்ஸ்ட் லைட் ப்ளீஸ் நண்பா, அடுத்த ஸ்லைட். உலகம் முழுக்க ஒரு ஆரோக்கியமான தற்சார்பு பொருளாதாரத்தை உருவாக்கணுங்கிறது தான் எங்கள் பிஸ்னஸோட நோக்கம். இது ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜவா சாரும் நானும் ஒரு டீ கடையில் வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கக்குள்ள ஒரு ஐடியா ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. அந்த ஐடியாவை பேஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணது தான் இந்த ஹோல் பிஸ்னஸே. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இன்னைக்கு காலையிலேருந்து நம்ம எல்லாரும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற, கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிற எல்லாமே வந்து உணவு சம்மந்தப்பட்டதாக இருந்துகிட்டே இருக்குது. அந்த வகையில் என்னோடய பிஸ்னஸ்க்கும் அதில் ஒரு ரொம்ப நெருங்கிய கனெக்ட் இருக்குது. ஆரோக்கியமான ஒரு உணவு, அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி டாப்பிக்கு. ஸோ நாங்களும் வந்து இதில் வந்து இன்றைய காலகட்டத்தில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணது என்னென்னா, ஆரோக்கியமான பொருள் நம்ம ரொம்ப சிரமப்பட்டு தேடி தான் கிடைக்க வேண்டியதாக இருக்குது. விலையும் வந்து கூட கொடுத்து வாங்க வேண்டியது இருக்குது. இதை வந்து எப்படி சுலபமாக வாங்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நோக்கிய தேடலில் தான் இந்த சொல்யூஷன் நாங்கள் அரைவ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். நெக்ஸ்ட். ஸோ 2019 இதோட ஐடியேஷன் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஜூன் 20 இந்த கான்செப்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நண்பா நெக்ஸ்ட். ஸோ ஃப்ரெஷ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஒரு மொபைல் ஆப் 2020 தொடங்கினோம். இது வந்து நீங்கள் 100 வயசு வரைக்கும் வாழறதுக்கான எல்லா நல்ல பொருட்களும் இந்த ஆப்பில் கிடைக்கும். இதுதான் இதோட அடிப்படை. ஆயுசு 100, இதுதான் எங்கள் டேக்லைன். அடுத்த ஸ்லைட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். பாண்டிச்சேரியில் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆப்பை லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கிரியேட்டிங் ஹெல்தி கம்யூனிட்டிஸ் த்ரூ குட் ஃபுட், இதுதான் வந்து மோட்டோ. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ ஃப்ரெஷ் ஸ்கொயர்ன்ற ஆப்பில் எல்லா நல்ல பொருட்களும் கிடைக்கும். இது ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக, இதில் யார் ஒரு கெமிக்கல் ஃப்ரீ ப்ராடக்ட் வச்சுருந்தாலும் நாங்கள் இதில் ஆன்போர்ட் பண்ணுறோம். நாங்களும் இதில் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸை டெலிவரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ இந்த ஆப்போட யூனிக்னஸ் என்னென்னா, இது வந்து ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மாடலில் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வீட்டுக்கு தேவையான எந்த பொருளையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்க முடியும். காய்கறி, பழங்கள், பால், கீரை, இளநீர், முட்டை, இது போல் எந்த ப்ராடக்ட் வேணாலும். இதோட இன்னொரு யூனிக்னஸ் என்னென்னா, இந்தியாவிலே ஒரு சிங்கிள் கிளிக்கில் உங்கள் மொத்த வார தேவையோ இல்லை மாத தேவையோ வாங்குறதுக்கான ஒரு ஈஸியான ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. ஒரு சிங்கிள் கிளிக்கில் உங்களுக்கு தேவைகளை ஆர்டர் பண்ணிக்க முடியும். அது ரெக்கரிங்காக உங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கும். உங்களுக்கு இப்போ பால் வாங்கிட்டு இருக்கீங்க, நாளைக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு பால் வேணும்னா, 1 லிட்டர் வேணும்னாலும் ஆட் பண்ணிக்க முடியும். நான் வேணானாலும் பாஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஊருக்கு போகிறீங்க, எல்லாமே எனக்கு காய்கறி பழம்லாம் ஒரு வாரத்துக்கு வரக்கூடாதுன்னா, உங்களோட வெக்கேஷன் ஆன் பண்ணிங்கன்னா 1 வாரத்துக்கு வராது, எல்லாமே ஆட்டோமேட்டட். நெக்ஸ்ட் லைட் ப்ளீஸ். ஸோ இது நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு டே டெலிவரி பண்ணது. இந்த கீரை, இளநீ, முட்டை இதிலேருந்து தான் டெலிவரி பண்ண ஆரம்பித்தோம். நெக்ஸ்ட் லைட். ஸோ இந்த ஆப்பில் பார்த்தீங்கன்னா கீரை, நாட்டுக்கோழி முட்டை, இளநீ, ஆயிஸ்டர் மஷ்ரூம், இந்த மாதிரி ரொம்ப தேர்ந்தெடுத்த பொருட்கள் தான் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். உடலுக்கு கேடு வைக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பொருளும் இதில் இருக்காது. உதாரணத்துக்கு மஷ்ரூம்லேயே வந்து பட்டன் மஷ்ரூம் வந்து கிடைக்காது, ஆயிஸ்டர் மஷ்ரூம் தான் கிடைக்கும். நாட்டுக்கோழி முட்டை மட்டும்தான் கிடைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப தேர்ந்தெடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ் ப்ரொடியூஸ்லாம் இப்போதைக்கு நம்ம பாண்டிச்சேரியில் டெலிவரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். கிராசரி ஐட்டம்ஸை தமிழ்நாடு முழுக்க இப்போ ஷிப் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ கிராசரிஸ் வந்து மரச்சட்டி எண்ணெய்,
எல்லா ட்ரெடிஷ்னல் வெரைட்டி ஆஃப் ரைசஸ் மில்லட்ஸ் இது எல்லாமே கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் லைக் அதே மாதிரி வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த நூடுல்ஸ், பாஸ்தா இதெல்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கணும், மேகிக்கு இணையாக இருக்கணும், மில்லட்டில் பண்ணியிருந்தா கூட அந்த டேஸ்ட் இருக்கணுங்கிறத பொறுத்து இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் தேர்ந்தெடுத்து ஆன்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் லைக் எல்லா வகையான பருப்பு பொடி, ஊறுகாய் எல்லாமே ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஃப்ரீ, இது எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் லைக் அதே மாதிரி ஸ்வீட்ஸ்லேயும் கருப்பட்டியில் செஞ்ச ஸ்வீட்ஸு, ஸ்நாக்ஸ் வந்து ஆரோக்கியமான இந்த மரச்சக்க எண்ணெயில் செஞ்ச எல்லா வகையான ஸ்நாக்ஸ், ஹாட் சாக்லேட் கூட பியூர் அந்த காஃபி பவுடர் அது பீனில் பண்ணதெல்லாம் இருக்குது. நீங்கள் ஆப் ஃப்ரெஷ் பயர்னு கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் தேடினாலே இருக்கும். ரொம்ப யூனிக்காகவும் இருக்கும். அந்த ஆப்போட நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற எக்ஸ்பீரியன்ஸும் நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். குரூப்பில் அந்த ஆப்போட ஃபீட்பேக் கூட கொடுங்க. ஐ வில் பி கிளாட். நெக்ஸ்ட் லைக் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இந்தியா முழுக்க இருக்கிற ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாத்தையுமே சோர்ஸ் பண்ணி ஆன்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இந்த மக்கானா அந்த மாதிரிலாம் ஒரு இங்கே கிடைக்காத நிறையா பொருட்கள் இந்த ஆப்பில் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் லைக் 5 minutes. அதே மாதிரி பர்சனல் கேர் ப்ராடக்ட்ஸும் நிறையா இருக்குது. சானிடரி பேட்ஸு, அதுக்கப்புறம் சோப், இந்த மாதிரி இது எல்லாமே வந்து காட்டனில் வந்து ஒரு ஐஐடி ஸ்டூடெண்ட் பண்ண இனோவேஷன் அந்த ப்ராடக்ட்லாம் இதில் கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட் லைக் அதே மாதிரி பூஜா ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் பத்தி இப்போல்லாம் இது ரீசெண்டாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் லைக் அது இல்லாத இந்த நோ ஆயில் ஃபுட்டுன்ற ஒரு கான்செப்டை இப்போ இனோவேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏற்கனவே பண்ண கோயம்புத்தூரில் வந்து படையல் சிவாங்கிற பண்ணிட்டு இருக்காரு. அதுலேருந்து இன்ஸ்பயர் ஆகி அதுலேருந்து நிறையா இனோவேட் பண்ணி தேங்காய் பாலில் வந்து மில்க் ஷேக்ஸ், அப்புறம் இளநீரில் ஜூஸஸ், அந்த மாதிரி ஒரு காம்போவாக ஒரு 1 வீக்குக்கு தேவையான ஹெல்தி ஃபுட்ஸ் இந்த ஆப்பில் அவைலபிளாக இருக்கும். வாரத்துக்கு உங்களுக்கான பேக்கேஜை ஈஸியாக டெலிவரி பண்ணுற மாதிரி ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் லைக் அதில் முக்கியமாக 6 சுவையும் அடங்கின மாதிரி அந்த நோ ஆயில் ஃபுட்ஸை டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு அது சமைக்கலை அப்படிங்கிறதே உங்களுக்கு தெரியாது, அந்தளவுக்கு ருசியாகவும் இருக்கும். ஸோ இந்த ஆப்பில் முக்கியமாக நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஒரு யூனிக்னஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா மில்க் டெலிவரி. இந்த கிளாஸ் பாட்டிலில் ஒரு கறந்த ஒரு 3 மணி நேரத்துக்குள்ளே போய் டெலிவரி பண்ணி முடிக்கிறோம். எல்லாமே கைப்படாமல் மிஷின் ஃபில்லிங், மிஷின் பாட்டில் வாஷிங், ஸ்டெர்லைசிங் இதெல்லாம் பண்ணி ஒரு 3 மணி நேரத்தில் டெலிவரி பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் லைக் ஸோ இந்த ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 1.5 வருஷத்தில் ஒரு 3 அவார்டு வாங்கியிருக்கோம். இந்த ஆப் வந்து ஒரு பாண்டியில் லீடிங் என்டர்பிரினர் அவார்ட், லீடிங் யங் என்டர்பிரினர் அவார்ட். நெக்ஸ்ட் லைக் ஸோ அதுக்கடுத்து பெஸ்ட் விஷன் மிஷன் அப்படின்ற ஒரு அவார்டு வாங்கியிருந்தோம். இது லாஸ்ட் டிசம்பர் வாங்கியிருந்தது. A2Bயோட ஃபவுண்டர் அவர் கையால். நெக்ஸ்ட் லைக் அதுக்கடுத்து ஜனவரி மாதம் வந்து ஃபிக்கியில் நடந்த ஒரு ஈவெண்ட்டில் வந்து ஆஸ்பைரிங் இகாம் ஸ்டார்ட் அப் அவார்ட் இது வாங்கியிருந்தோம். ஒரு ஐடி மினிஸ்டர் மனோகர் அவர் கையால். நெக்ஸ்ட் லைக் ஸோ ஆரம்பம் முதலே வந்து இந்த ஆப்புக்கு நல்ல ரேட்டிங்ஸ் கிடைச்சிட்டு இருக்கு. இது வரைக்கும் ஒரு 8000 டவுன்லோட்ஸ் பாண்டிச்சேரியில் நடந்திருக்கு. 4.5 ஸ்டார் ரேட்டிங்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் லைக் ஸோ ரிவ்யூஸும் கூகுள் ப்ளேலையும் சரி, ப்ளே ஸ்டோர்லேயும் எல்லாமே நல்ல ரிவ்யூஸ். நெக்ஸ்ட் லைக் ப்ளீஸ். நெக்ஸ்ட் லைக் இது ப்ளே. ஸோ ஒரு கஸ்டமர் டெஸ்டிமோனியல் ஒன்று ப்ளே பண்ணுறேன். இது எங்ககிட்ட ரெகுலராக பால் வாங்கிட்டு இருக்கிற ஒரு கஸ்டமர், அவங்களோட ஃபீட்பேக். பேக் அந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணுறேன். ஸோ இது வரைக்கும் நாங்கள் வந்து ஒரு 76,284 டெலிவரிஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதில் ஒரு 55,000 டெலிவரி வந்து பால் டெலிவரி பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் லைக் ஸோ அதே போல் மாதத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 960 கிலோ கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன் சேவ் ஆகுது. பிளாஸ்டிக் ப்ரொடக்ஷன் சேவ் பண்ணுறதாலையும் நம்ம வந்து பைக்ஸ் மூலயமா டெலிவரி பண்ணுறதாலையும் நடக்கிற சேவிங்ஸு. ஸோ இன்னைய வரைக்கும் பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 3,780 கிலோ பிளாஸ்டிக் சேவ் பண்ணியிருக்கோம். 20,160 கிலோ கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன் சேவ் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்
ஸோ இப்போ வந்து நாங்கள் ரீசெண்டாக ஃப்ரான்ச்சைசி எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம், பர்டிகுலர்லி இந்த மில்க் வெர்டிகலுக்கு. டிஃப்ரெண்ட் வெர்டிகல்ஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரான்ச்சைசிங், பட் இப்போ வந்து மில்க்குக்கான ஃப்ரான்ச்சைசி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் லைக். ஸோ இதில் வந்து ஒரு இனிஷியல் காஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒருவேளை ஓன் லேண்டு இல்லை ஸ்பேஸ் இருந்ததுன்னா ஒரு 3,67,000 இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆகும். அப்படி இல்லைன்னா ரெண்ட்டு அதெல்லாம் சேர்த்தா இன்னொரு 1 lakh எக்ஸ்ட்ரா ஆகும். ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கையில் வந்து ஒரு 4 லட்சம் பிரேக் ஈவன் ஆகிடும். இது ஒரு 3 to 4 மாதத்துக்குள்ள நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் லைக். இதே 450 லிட்டர் நம்மளால் இதை பண்ண முடிஞ்சதுன்னா மாதத்துக்கு 67,500 ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் லைக். அதுக்கடுத்து 600 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி ஒரு பிளான்ட்டுக்கு கொடுக்குறோம். 600 லிட்டர் நம்மளால் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா மாதத்துக்கு 94,500, கிட்டத்தட்ட 1 லட்ச ரூபா நம்மளால் இந்த இதில் ஏர்ன் பண்ண முடியும். ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே பிரேக் ஈவன் ரீச் பண்ண முடியும். ஒரு வருஷத்துலேருந்து ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் லைக். ஸோ இது வந்து லாஸ்ட் மந்த் நாங்கள் பாண்டிச்சேரியில் கொடுத்த ஃப்ரான்ச்சைஸிக்கான இது பிக்சர்ஸு. நெக்ஸ்ட் லைக். நெக்ஸ்ட் லைக். நெக்ஸ்ட். ஸோ எங்கள் டீம் வந்து நான் ராஜராஜன், ஒரு செகண்ட் ஜென் என்டர்பிரினர். நான் 8 வருஷமாக எனக்கு பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, ஃபுல்லாக இ-காமர்ஸ். நான் வேறு ஒரு கிரேமோடுன்ற ஒரு பிஸ்னஸும் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அது எல்லாமே அமேசான் கிரேமோட்.in வெப்சைட்லாம் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு தான் நான் வந்து இந்த ஒரு மொபைல் ஆப் வந்து இந்த கான்செப்ட் உருவாக்கி பண்ணிட்டு இருக்கேன். ராஜேஷ் ஃப்ரெண்டு இங்கே இருக்கார், ஆடிட்டர் ஃப்ரம் பாண்டிச்சேரி. அவர் வந்து இந்த ஃபினான்ஷியல் மேட்டர்ஸ் எல்லாமே டீல் பண்ணுறாரு. நெக்ஸ்ட் லைட். ஸோ என்னோட இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு 8 பேர் இருக்காங்க. ஸோ அல்டிமேட்டாக நாங்கள் வந்து நாங்கள் நேரடியாக ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட தான் எல்லாமே சோர்ஸ் பண்ணுறோம். பழம், காய்கறிகள், அப்புறம் பால் முதலியவர்கள்லாம். இதனால் நாங்கள் நல்ல விலை கொடுத்து வாங்குகிறோம். ஒரு 35 ரூபாய்க்கு கவர்மெண்ட் வாங்குறத நாங்கள் 40 ரூபா கொடுத்து வாங்குவோம். நெக்ஸ்ட் லைக். ஸோ வி மேக் ஆர் ஃபார்மர்ஸ் ஹாப்பி. அதே மாதிரி அங்கே இருக்கிற மார்க்கெட்டில் வாங்குகிறோம். சின்ன சின்ன பிஸ்னஸ் பீப்புள் கிட்டேருந்து வாங்கி அந்த நல்ல பொருட்களை ஆன்போர்ட் பண்ணி விற்கிறோம். வி மேக் ஆர் வெண்டார்ஸ் ஹாப்பி. நெக்ஸ்ட் லைக். அல்டிமேட்லி வி மேக் ஆர் கஸ்டமர்ஸ் ஹாப்பி. நல்ல உணவுப் பொருள் சரியான நேரத்தில் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மூலயமா சரியான டெலிவரி கொடுத்துருக்கிறதுனால அந்த ஒரு டெஸ்டிமோனியல் வீடியோ போட முடியாத போயிடுச்சு. அது வந்து ரொம்ப உணர்ச்சி வசமாக இருந்தது, அந்த கஸ்டமரோட ஒரு எமோஷன்ஸ். லேட்டராக வந்து விஸ்வாசார் ஷேர் பண்ணுவார். நெக்ஸ்ட் லைக். ஸோ நாங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு பிளாஸ்டிக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறோம். வெஹிக்கிளும் வந்து இ-பைக்ஸாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ நம்மளோட சுற்றுப்புற சூழலும் பாதுகாப்பாக இருக்கணுங்கிறது எங்களோட ஒரு நோக்கமும் இதில் அடங்கியிருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் லைக். ஸோ இது வந்து ஒரு ஃப்ரான்ச்சைசி மாடல் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணக்குள்ள எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த ஒரு கனவை எடுத்துகிட்டு போக முடியும். இந்த கனவு கைப்பட வேண்டும். நன்றி. நன்றி சார். இன்னொரு வருஷம் வாழணும் நிச்சயமாக. தேங்க்யூ ஸோ மச். Next presentation is from Mr. Mohana Sundaram, representing Vamsi Food Park. I request the Share Chat team to be with us at the backstage. Share Chat team, please join us on the console, please. Over to Mr. Mohana Sundaram sir for Vamsi Food Park. Thank you. We request the slides to be presented. Very good afternoon. உங்க கூட ஒரு 10 minutes ஒரு ப்ராஜெக்ட் பற்றி பேசுறதுக்காக வந்திருக்கோம். So we are the project execution agency for the Ministry of Food Processing Industries. So we are the project execution agency for the Ministry of Food Processing Industries. So நம்ம என்ன செய்ய இந்த ப்ராஜெக்ட்ல என்ன செய்யறோம்னா connecting the farmer and future. So it's basically அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடியூசர்ஸ் யாரெல்லாம் வந்து ப்ராசஸிங் பண்ணுறீங்களோ அவங்களுக்கான ஒரு ப்ராஜெக்டுக்கான ஒரு கைட்லைன்ஸ் தான் இந்த ப்ரோக்ராம். ஸோ இதில் ஃபார்மர்ஸ், செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம் ப்ரொடியூசிங் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஸோ இவங்கெல்லாம் இந்த அக்ரோ ப்ராசஸிங் கிளஸ்டரில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். ஸோ when you participate in this agro processing cluster, you are eligible to get subsidies and the government benefits. So we are going to talk about those benefits and the government subsidies. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்ட் பெருந்துறையில் வந்து ஒரு 34 ஏக்கர்ஸில் இந்த
இந்த ஃபுட் பார்க் ஒரு ஸ்பெஷல் எக்கானமி ஜோன் வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறோம். இந்த ஸ்பெஷல் எக்கானமி ஜோனில் நான் முதலே சொன்னபடி farmers and food processing industries, you can come and set up a processing unit over here and you are eligible to get the benefits. என்னென்ன benefits அப்படிங்கிறது நம்ம பார்ப்போம். So the place is very near to the national highway, Salem Cochin highway la irukkudu, 5 kilometers tam, and it is very near to the SIPCOT, industrial estate pakkathula irukkudu. So the back side of the industrial estate, you will find our food park. So this is the place we have earmarked. This is about 34 acres, where in which we are planning to bring the agro processing cluster in Erode district. So when you come and set up your industry over here, உங்களுக்கு என்னென்னலாம் benefits கிடைக்கும் அப்படின்னாக்கா subsidy straight away, 35% of subsidy கிடைக்கும். So can I have the hand mic? Can I have the hand mic? Echoing. Okay. When you come and set up a unit over there, you will get subsidy to an extent of 35%. Then you will get the income tax benefit. So government வந்துட்டு அந்த செட்டப் பண்ற இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்துட்டு இன்கம் டேக்ஸ் for the first 5 years கட்டவே வேண்டாம்னு சொல்றாங்க. Then for 6th year to 10th year you need to pay only 30% of the income tax, 70% வந்து relief கிடைக்கும். Then GST ல பாத்தீங்கன்னா out of 18% GST, 9% GST will be waived off by the government, which is a great relief to the business people who do business in the food park. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் சப்வென்ஷன் ஸ்கீம். மார்னிங் வந்து நபார்ட் அந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க இல்லைங்களா. ஸோ யூ கெட் 3.5% to 4% interest rate of interestல வந்துட்டு யூ கெட் loan when you set up unit in the food park. Then stamp duty exemption and the latest government schemes. I'll list out the schemes little later. Then you'll get, when you import a machinery, you'll get the customs duty benefits and the logistical benefits. Logistical benefits is another important aspect. நீங்கள் வந்து ஃபுட் ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்துட்டு இந்தியாவில் ஒரு 3-4 ரா மெட்டீரியல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பிளேசஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணி கவர்மெண்ட்டுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். அந்த இடத்துல இருந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் ப்ரொக்யூரிங் ஆப்பிள் ஃப்ரம் ஹிமாச்சல் அப்படின்னு வச்சுட்டோம்னா, ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்லேருந்து இங்கே கொண்டு வர டிரான்ஸ்போர்ட் காஸ்ட்டில் 40% கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் ஆஸ் அ சப்சிடி. ஸோ இட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லாஜிஸ்டிக்கல் சப்வென்ஷன் இஸ் தேர். This is the important aspect. I request your presence. For example, நம்ம third point எடுத்துக்கலாம். 10 crore if your project cost is 10 crore, you need to invest your equity as 2 crore only. 8 crore will be taken care by the government. And the 8 crore, 3.5 crore is given as a subsidy that is free of cost. So no, it's a subsidy, 3.5 crore. Then 4.5 crore through NABARD. NABARD has got the food processing facility fund, food processing cluster fund. And the 2,000 crore level, they'll allot you 4.5 crore at the very lowest interest rate of 3.5 to 4%. Further, if a woman starts a food processing industry in the agro processing cluster, she'll get another 2% rebate. So which means 2 to 2.5% rate of interest la உங்களுக்கு வந்து loan கிடைக்கும். So this is the critical or the crucial area of my presentation. I repeat, if your project cost is 10 crore, you need to invest only 2 crore. Remaining 8 crore, almost free, it comes on to your hand. Okay. Fine. This is about the benefits. So benefits பார்த்தீங்கன்னா it runs through pages. For example, based on your turnover, your IT benefits, GST benefits, இந்த total benefits நம்ம sum up பண்ணோம்னாக்க ஒரு 3 to 5 yearsல if your project cost is 10 to 15 crore and you are making a profit of, we worked out a minimum profit of 6 lakhs per month. 5 to 6 lakhs per month if your organization is making a profit, government is giving the benefits up to an extent of 19.55 crore in a tune of 3 to 5 years. So this is a point I want to establish. We have all government supporting evidences through what manner you will get all these benefits. We will explain you in person. For example, after the meeting, if you come one-on-one, I'll explain you in what manner we can get benefits.
So roughly 19 crore is the benefit, maximum benefit we can avail if you come and establish your unit in the food processing cluster, agro-processing cluster. Fine. So in the upper 19.55 crore, 3 to 5 years like investment is only 2 crore, and you need to do a business which makes a profit of 5 to 6 lakhs per month. That's it. And you are eligible to get this much of benefits. Imagine. So here I want to emphasize one more point. There are people who has presented in your startup show, and there are several persons came and established about their technology. We can definitely be a link, which is what I want to tell to Chitrai. எங்ககிட்ட டெக்னாலஜி இருக்கவங்களும் வாங்க, at the same time ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் மாதிரி எடுத்துட்டு வந்தீங்கனாலும் we are ready to support you through the investment as well as through the government benefits. Thank you. So in the food parkல என்னென்ன facilities இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நாங்க list out பண்ணிருக்கோம். So all your basic facilities will be taken care of, all those basic facilities, water, sewage treatment plant, then effluent treatment plant, your water facility, your power facility, your road facility, all those things will be taken care. Then in the form of a core facility, you will get the dry warehouse, multi-commodity cold storage, forklifts. So whatever the facilities which is required for the food processing industry is catered here. So these are all the benefits if you set up a unit in the agro-processing cluster. Thank you. Any questions? So I'll be available here with all my brochures and visiting cards, and if anyone is willing to have one-on-one session, I'm available to you. Thank you. Zero. Thank you. Sir, is it one of its kind in Tamil Nadu, or is there any other zone like this? Sir, in Tamil Nadu, nearly 11 food processing clusters being processed by the Ministry of Food Processing Industries. Out of 11, 8 are taken by the state government of Tamil Nadu. For example, Regulated Marketing Committee of Tamil Nadu government has taken up 8 food processing clusters. 3 has given to the private, and one is for us. Thank you. So, apart from all other these places, what is the speciality that somebody has to come to Vamsi Food Park? So, out of the three private parks, we are the one giving to the public. The other 2 are used by their own purpose. So, we are the only one giving to the public. I mean, for the food processing industries as well as for the farmers and self-help groups and FPOs. For the FPOs and self-help groups, we are catering their needs to an extent of 50% subsidy. For example, you food processing organization vandinga appadina 10 crore project cost ku and the FPOs 1 crore invest panna podum, 5 crore will come through as a subsidy. So 6 crores in the money we got, 4 crore will be given by the NABARD. So such way it is the unique facility, and we provide all the facilities, like we make the technology as well as the investors meet. So we combine all those things, and we are the only one food park which gives to the open market. Thank you. Thank you so much. Henry, I request on the food related people to contact our friend to move to the Vamsi Food Park in Coimbatore soon. Next we have a team from ShareChat. I request Ms. Seema Walia and Balaganapati to join us and do a presentation on ShareChat. This works.
Thank you so much. Hi, good afternoon, everyone. I hope you all had good lunch. You have been very patient audience. It's always bad to catch the audience right after they had lunch, but we'll try to be quick and good. We represent ShareChat. I take care of ShareChat at a national level for the entire small, medium and tiny businesses. We will, in next 10 minutes, quickly take you through our product journey and tell you why you should be collaborating with us. If you have a small business, a medium business, a very small size business, if you're a startup, an entrepreneur, if you have a digital agency, that this is the presentation that you need to focus on for next 5 to 10 minutes. Can I have the first slide, please? Can I have the first slide, please? What we are going to talk about today here is, how are we accelerating the digital reach, in Bharat, and why do we need a platform like ShareChat, Monj, and Takatalk for each of your businesses to actually reach the Bharat audience. Next slide, please. So, why we are talking of Bharat today? We are talking about a country, which has about 1,600 dialects. We have about 780 mother tongues, and we have about 22 official languages. India is a vast country, and it is like, multiple European continents coming together to form one country. You walk from one part of South India to the other part of South India, and you would really feel the difference. Each region is very loyal to its own vernacular. They would know English, they know how to transact in English, they would do their entire businesses in English. But when it comes to their own content consumption or entertainment consumption, every person in today's Bharat is very loyal to its own vernacular, and that's why we today call them the regional users. Next, please. So what we are talking about is one country with two names. We have our India and we have our Bharat. And what is the difference between the two? If you look at India, the initial 200 to 250 million people or the internet users in our country, they were the ones who used to travel abroad. They were the ones who were exposed to the Western culture. And that is the reason, think of the apps which entered our country. Think of a Facebook or a Google. All those apps were specifically designed for the India people. Because they were the ones who were consuming the entire content in English. And they were heavily influenced by West. But what happened, post 2000, and specifically what happened in last 2.5 years of COVID, actually changed the entire scenario and entered this part of internet users. Who are these internet users? They are very young internet users who say that, okay, hey, I can communicate in English, I travel, I am exposed to globe, but I want to consume my entire content in my regional language. Create a platform for me. Do not customize a platform. So what we have done is, we've actually created a platform specifically for these users and not just customize an existing platform. Next slide, please. So when I say Bharat, I just want to give you one point to think upon. I am not talking of a rural India here. When we say Bharat, people have a perception that I'm talking of, a crowd which is less evolved, or they do not have money, they do not have the propensity to purchase, or they're only staying in rurals. No, I'm talking of a Bharat which is among the 49% active internet users today. Most of their buying decisions are influenced by social media. They come in 33% of them form the highest NCCS slab today in the country. Next slide, please. In fact, I would recommend each one of you to go through this Bharat report. We have specifically made this. This is for Pan India. For all of you who know Group M as a leading agency, you would know this report has been created
created with collaboration and group effort. So, why ShareChat and Launch? We have about 340 million plus monthly active users, where 80 million creators are actually giving us user-generated content in 15 different Indian languages. Metro cities, they're staying in semi-urban cities or they're staying in rural, but they're conversing in their own languages. Next slide, please. So this is what we are. So we have 15 languages to choose from. Top 5 languages are Hindi, Tamil, Telugu, Malayalam and Kannada. And look at the kind of cities we are covering. But the most important part of the slide is the bottom right that you see. See, there are two kind of buyers. You know, it could be for my business or your business. Either I'm going to make a buying decision myself, or I'm going to influence someone else's decision. 18 to 24 is the age where you influence the decision. It could be your young office staff, it could be your kids, it could be your niece, nephew, kids in the family. 25 to 34, 35 to 44 are the people who are making buying decisions for themselves. So 95% of my crowd today, of my 340 million plus ShareChat Vasis, belong to this critical age group, 18 to 44, which is the most important TG for any business today. If you want to sell, you want to buy, you want to get a funding, you want to open up dental clinics, you want to open up educational institute franchises, you want to, or let's say you are a content writer and you want to approach different business houses, this is the critical age group for you. Next slide, please. We have an amazing artificial intelligence working on my platform. If you are somebody who's staying in Kerala and there is another guy who's staying in Tamil Nadu, you would be seeing two different content pieces on our platform. Each person is going to see a variation. Somebody from Rajasthan, Punjab, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, everybody is going to see a customized content which is specifically curated for them. As long as you choose the right language, the right region, that community vernacular thing is going to be delivered to you. And we are very proud of this. We have been developing this AI for many years now, and it is working at its fullest. Next slide, please. There are a lot of targeting metrics that we allow you to do on our platform. You can go region-wise, language-wise, device. Right now we are working on Android, but we are also launching it on iOS soon. Next slide, please. Can I have the next slide? We provide you a lot of multilingual creative services on our platform. So for example, if you are a small business and you want to advertise on my platform because you want to reach out to, let's say, investors or let's say buyers, all you have to do is approach our sales team and they would make a language specific creative for you. You don't have to shell out any extra monies for that. There are various packages available. We would be creating, we would be churning out specific content-based creatives for you. Next slide. Who all are there on my platform today? I have about, this number is a little old. We have already crossed some 3,000 plus clients. Who is advertising with us? All industries. Media, entertainment, B2B businesses, B2C, education, fintech, gaming, crypto. It's one of our biggest categories today. FMCGs, EdTech, and so on. Next slide, please. Some of our ad formats, you can have a pin post. We have, interstitial is a very, very impactful platform where this is the last
is seen while you are exiting the app. Native feed ad, video feed ads. Next slide please. Some more examples of these solutions. Next slide please. So yeah, this is all about the platform. Now what do we have new? We have two things which are coming up new. One is the Share Chat Ads Network. What we have done is we have tied up with 1,500 publishers, pan-India. You come to us and we would be taking your ad to all those 1,500 publishers under a scheme called SCAN. What is another thing good is that we have a single dashboard for all the digital agency people sitting out here today. Using a single email ID and a phone number, you can actually operate businesses for your multiple clients. So yeah, that's all from our platform today. We have Bala Ganpati here who represents our Tamil Nadu business. We have Nawaz who represents our Kerala business. If you have any questions, any queries, please connect with both of them. They would also give you copies of the Bharat report. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Did you like to give some freebies that you had in hand, something like that? Okay. Meet them, they will give you some freebies related to free chat. Share chat, I'm sorry. May I request Mr. Manikandan, certified cryptocurrency consultant. We enjoyed his presentation in the Pondicherry. Over to you, sir. You can join us in the backstage. We'll pass on the mic to you. Followed by Mr. Manikandan. The next presentation will be from High Tech Innovation. Mr. Donadi Krishnaraj, sir, I request you please join us in the front row. Thank you, sir. Shall I start, sir? உற்சாகமான வணக்கம். Happy Chitrai and all the delegates who are still presenting here after your first lunch. Thank you. Let me introduce myself. Rajashekhar from Coimbatore. இத்தனை நேரம் நீங்க பார்த்துட்டு இருந்த எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய பொருளை அவங்க மார்க்கெட் பண்றதுக்காக வந்திருக்காங்க. ஆனா அவங்க எல்லாருமே இனி ஒரு 2-3 வருஷத்துல அவங்க வந்து சேரக்கூடிய ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு. அத்தனை பேர் இங்க இதுவரைக்கும் நீங்க பார்த்தாலும் சரி, இனி அவங்க பார்க்க போறது எல்லா விஷயமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லாருமே வந்து சேரக்கூடிய ஒரே ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு. அதான் பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி. இங்க இப்ப பார்த்தீங்கன்னா இதுவரைக்கும் நீங்க பார்த்தாலுமே ப்ராடக்ட்ஸ். ஆனா இங்க நான் உங்களுக்கு பிரசன்ட் பண்ண வந்திருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஜிட்டல் அசட் which is so called cryptocurrency. Adula the best coin based, trustable coin based, advanced technology based crypto, so called Beldex cryptocurrency. So I introduce Mr. Manikandan sir, who is my mentor, to deliver what is blockchain technology, what is cryptocurrency, and what is Bitcoin, and what we are going to see is the next advanced technology based crypto, which is called Beldex cryptocurrency. Welcome, Manikandan sir. Welcome. வணக்கம் சித்திரை, வணங்குகின்றேன் மணிகண்டன். Next slide please. உலகம் முழுவதும் புதிய மாற்றம், புதிய தொழில்நுட்பம், கிரிப்டோ கரன்சி. விடைகள் கிடைக்கும், விழிப்புணர்வு பெறலாம். புதிய தொழில்நுட்பத்தால் என்ன பலன், புதிய தொழில்நுட்பத்தில் அப்படி என்ன வளர்ச்சி, புதிய தொழில்நுட்பம் எவ்வாறு பாதுகாப்பானது, புதிய தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் நமக்கான எதிர்காலம் என்ன. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஆரம்ப காலத்துல பணம் என்பது பணமா இல்லைங்க. நம்ம கிட்ட இல்லாத பொருளை இருக்கிற பொருள் கொடுத்து வாங்குற பார்டர் சிஸ்டம் மட்டும்தான் உலகத்தில் இருந்துச்சு.
அதுக்கப்புறம் கோல்டை வச்சு கொஞ்சம் பரிமாறிக்கிட்டோம். அடுத்தது வந்து ராஜாக்கள் காலத்துல மெட்டல் நாணயங்கள்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணோம், லெதர் நாணயங்கள் கூட யூஸ் பண்ணோம். அடுத்து வந்ததுதான் பேப்பர் கரன்சி. இதுக்கு வயசு ஒரு 150 வருஷம் தான் இருக்கு. இந்த பேப்பர் கரன்சி வரும்போது எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணோம், ஈஸியா இருந்தது, கையாளுறதுக்கு சிரமம் இல்லாம இருந்துச்சு. பட் பேப்பர் கரன்சில நாளாக நிறைய டிராபேக்ஸ் இருந்துச்சு. என்னன்னு பார்த்தா ஃபேக் கரன்சி. அதை ஒழிக்கிறதுக்கு எல்லா கண்ட்ரியும் எவ்வளவோ பாடுபட்டாங்க. என்ன பாடுபட்டும் சிறிதளவு கூட ஒழிக்க முடியல. நாளுக்கு நாள் அதிகமாயிட்டே இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நோட்டு கிழிஞ்சு போயிடுறது, அழுக்காகிறது, இந்த மாதிரி பிரச்சனை. அதுக்கப்புறம் பிளாக் மணி, இதெல்லாம் ஒழிக்கிறதுக்கு முடியவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் வந்ததுதான் பிளாஸ்டிக் கரன்சி. உங்களுக்கு தெரியும், டெபிட் கார்டு, கிரெடிட் கார்டு. இப்போ நம்ம யூஸ் பண்றது என்னன்னா டிஜிட்டல் மணி, போன்பே, பேடிஎம், கூகுள் பே. இதுதான் 80% பீப்புள் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பணமா யூஸ் பண்றோம். அடுத்த உலகத்துல ஒரு பரிமாண வளர்ச்சி தான் கிரிப்டோ கரன்சி, டிஜிட்டல் மணி, மெய் நிகர் நாணயம் அப்படின்னு தமிழ்ல அழகா சொல்லுவாங்க. பேஸ்ட் ஆன் பிளாக்செயின் டெக்னாலஜி. இந்த கிரிப்டோ கரன்சி எதனால இயங்குது அப்படின்னா பிளாக்செயின் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிற ஒரு உயர்ந்த தொழில்நுட்பத்தின் மூலமா தான் இது இயங்குது. அது என்ன உயர்ந்த தொழில்நுட்பம் அப்படின்னா பிளாக்செயின் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது இன்டர்நெட்டோட ஒரு மறு பரிமாண வளர்ச்சி தான் பிளாக்செயின் டெக்னாலஜி. பிளாக்செயின் டெக்னாலஜியில என்ன ஒரு உயர்ந்த தொழில்நுட்பம் அப்படின்னா இன்டர்நெட்ல ஏதாவது ஒரு மால் பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். உருவாக்குன நபர் நினைச்சாலும் சாஃப்ட்வேர் எழுதின நபர் நினைச்சாலும் பண்ணலாம். ஆனா பிளாக்செயின் டெக்னாலஜியில உருவாக்குன நபர் நினைச்சா கூட ஒரு சிறு அளவு கூட சின்ன மாற்றம் கூட பண்ண முடியாது. பிளாக்செயின் டெக்னாலஜியில ஒரு பிளாக் உருவாயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த பிளாக் சேஞ்ச் பண்ணா அடுத்த 15 செகண்ட் அந்த பிளாக் மறுபடியும் அடுத்த நிலைமைக்கு வந்துடும். அதனால ஒரு உயர்ந்த தொழில்நுட்பத்தில் இயங்குற கிரிப்டோ கரன்சிக்கு உலகம் முழுவதும் மார்க்கெட் இருந்துட்டே இருந்துச்சு. வேர்ல்டு ஃபுல்லா கிரிப்டோ கரன்சியை ஆதரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க, கிரிப்டோ கரன்சியை வாங்கி சேகரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. 2020 கிரிப்டோ கரன்சி இயர்ல ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் உண்டு பண்ணிச்சு. உலகமே கிரிப்டோ கரன்சி பக்கம் திரும்பி பார்த்துச்சு. ஏன்னா அது கொடுத்த ப்ராஃபிட் தான். 2020ல 475.5% ப்ராஃபிட் கொடுத்துச்சு. கோல்டு கொடுக்காத ப்ராஃபிட்ட, சில்வர் கொடுக்காத ப்ராஃபிட்ட, சென்செக்ஸ் கொடுக்காத ப்ராஃபிட்ட, ஏன் எந்த துறையுமே கொடுக்காத ப்ராஃபிட்ட கிரிப்டோ கொடுத்துச்சு. 475.5%. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். வேர்ல்டுல மதர் கரன்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கிரிப்டோ கரன்சி பிட்காயின். உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான், நெட்ல கூட நீங்க செக் பண்ணலாம். 2010ல பிட்காயினோட விலை ₹2.40. இன்னைக்கு எவ்வளவு இருக்குன்னு கொஞ்சம் இமேஜ் பண்ணி பாருங்க. தெரியாதவங்க நெட்ல கூகுள்ல சர்ச் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு அதோட விலை ₹23 லட்சம் ஒரு பிட்காயினோட விலை. 2008ல கண்டுபிடிச்ச பிட்காயின் 2010ல 2.45 இருந்துச்சு. கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஏறி இன்னைக்கு 23 லட்சத்தை எட்டி பிடிச்சு ஸ்ட்ராங்கா நின்றுட்டு இருக்கு, அசைக்க முடியாம. 2010ல ஒரு 24,000 இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருந்தா நீங்க யார் அப்படின்னா 7,68,000 கோடிக்கு சொந்தக்காரர். இதே 2,400 ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணீங்கன்னா நீங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தா 7,680 கோடிக்கு சொந்தக்காரர். பட் நம்மளாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணல, நிறைய பேர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாங்க, மிகப்பெரிய ஹியூஜ் அமௌண்ட்டை ப்ராஃபிட்டா பார்த்தாங்க. அவங்கள யார் அப்படின்னா நீங்க அதையும் நெட்ல போய் செக் பண்ணலாம். நிறைய இந்தியன் பீப்புள் மிகப்பெரிய ப்ராஃபிட்டை பார்த்திருக்காங்க. 2010ல பிட்காயின் வளர்ந்து வந்துட்டு இருந்துச்சு. 2012, 13, 15ல ஆல்ட் காயின்ஸ் நிறைய வேர்ல்டுல வர ஆரம்பிச்சு. இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆல்ட் காயின் வந்து 15,000 காயினுக்கு மேல காயின்ஸ் அண்ட் டோக்கன்ஸ் இருக்கு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வாங்கறதுக்கு விற்கிறதுக்கு பை அண்ட் செல்லுக்கு கரெக்டான காயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2,851 காயின்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணிருக்காங்க. அதுதான் ஆல்ட் காயின்ஸ். ஆல்ட் காயின்ஸ்னா வேற ஒண்ணும் இல்லைங்க, ஆல்டர்னேட் காயின்ஸோட
சுருக்கம் தான் ஆல்ட் காயின்ஸ். இந்த ஆல்ட் காயின்ஸ் தான் வேர்ல்டுல நீ அடுத்த பரிமாண வளர்ச்சி பிட்காயினோட மிகப்பெரிய வளர்ச்சிக்கு போக போகுதுன்னு எக்ஸ்பெக்ட் கணிச்சிருக்காங்க. அந்த ஆல்ட் காயின்ல ஒண்ணுதான் நம்ம இப்ப பார்க்கக்கூடிய பெல்டெக்ஸ், BLDEX. இது அரௌண்ட் 8 rupees கூட தாங்க டிராவல் ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாருமே செல்லமா பிட்காயினோட பிரதர்னு அழைக்கிறோம். என்ன இதோட பேஸ் அந்த மாதிரி, இதோட டெக்னாலஜி அந்த மாதிரி, இதோட ப்ராடக்ட் அந்த மாதிரி இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். லான்ச் ஆனது 2018. அடுத்த ஆண்டே நெக்ஸ்ட் இயர் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு வந்துருச்சுங்க. 2019 வந்து எக்ஸ்சேஞ்சில் ட்ரேட் ஆச்சு. ப்ரொமோட் பண்றது யாருன்னா வேர்ல்டுலயே மிகப்பெரிய கம்யூனிட்டி ஹப்னு சொல்லக்கூடிய GCC ஹப் தான் இதை ப்ரொமோட் பண்றாங்க. ஆல்ரெடி 10 lakhs people இந்த கம்யூனிட்டியில மெம்பர்ஸா இருக்காங்க. குளோபல் கிரிப்டோ கம்யூனிட்டி ஹப் என்பதுதான் இதோட பேரு. கண்ட்ரி ஹாங்காங், சப்ளை 9.9 பில்லியன் காயின்ஸ். நாளைக்கு எந்த எக்ஸ்சேஞ்சில் வேண்டாலும் லிஸ்டிங் பண்ணக்கூடிய தகுதி இந்த காயினுக்கு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். வேர்ல்டுல தி பெஸ்ட் காயின்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்கேன். பிட்காயின், எத்திரியம், லைட்காயின், கார்டினோ, XRP, பிட்காயின் கேஷ், EOS, டேஷ், மொனிரோ. இதுல என்னென்ன ஸ்பெஷல் இருக்கோ பெல்டெக்ஸ்ல எல்லாமே இருக்கு. இதுல என்னென்ன ஸ்பெஷல் இல்லையோ அந்த டெக்னாலஜியும் பெல்டெக்ஸ் இருக்கு. உதாரணமா சொல்ல போனா ஸ்கேலபிலிட்டி, புல்லட் ப்ரூஃப் டெக்னாலஜி, 9.9 பில்லியன்ஸ் 2 minute per second காயின்ஸ். அது மட்டும் இல்லைங்க, பெஸ்ட் கிரிப்டோ கம்யூனிட்டி அவார்ட் அப்படிங்கறத 2 times வாங்கியிருக்காங்க மலேசியன் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து. AML சர்டிபிகேட் வச்சிருக்காங்க, சரியத் சர்டிபிகேட் வச்சிருக்காங்க, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃப்ரம் ஹாங்காங். அதோட முக்கியமா என்ன அப்படின்னா ஸ்டேக்கிங் இஸ் த பர்ஃபெக்ட் டு ஜெனரேட் பாசிவ் இன்கம். வேர்ல்டுல ட்ரேடிங் பண்றவங்க ஜெயிச்சிருக்காங்களா, ஹோல்டிங் பண்றவங்க ஜெயிச்சிருக்காங்களா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹோல்டிங் இஸ் த பெஸ்ட் அசெட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஹோல்டிங் வகையில வர்றதுதான் இந்த ஸ்டேக்கிங் சொல்லிட்டு, இந்த ஸ்டேக்கிங் தான் இவங்க 5 years ஃபாலோ பண்றாங்க. அதுல மிகப்பெரிய அளவுல 10 லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட நபர்களுக்கு பணம் பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க. ஹவு டு ஸ்டேக் கிரிப்டோ. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். பெல்டெக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் காயின் மட்டும் இல்ல, ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் ப்ராடக்ட்ல மிகப்பெரிய அளவுல வரப்போறாங்க. அதுல ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் தான் B-Chart. இந்த B-Chart அப்படிங்கிற செயலி வரும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் கூட மிகப்பெரிய செயலியா இருக்கும். வாட்ஸ்அப்ல கூட சின்ன சின்ன ஃபைல, சின்ன சின்ன மெசேஜ் தான் நீங்க அனுப்ப முடியும். ஆனா இந்த B-Chartல மிகப்பெரிய ஃபைல் எல்லாம் நீங்க அனுப்பலாம். சரி, எந்த அளவுக்கு இது வாட்ஸ்அப்போட சிறந்தது அப்படின்னா, வாட்ஸ்அப்ல நீங்க ஒரு மெசேஜ் அனுப்புனீங்க, அதை டெலிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கூட வாட்ஸ்அப்ல ஒர்க் பண்றவங்களோ அல்லது எக்ஸ்பர்ட், டெக்னாலஜி எக்ஸ்பர்ட் நினைச்சாங்கன்னா அதை திரும்ப பார்க்க முடியும். பட் B-Chart 100% பிளாக்செயின் டெக்னாலஜி ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறதுனால அந்த செயலி 100% பிரைவசியா இருக்கும். யாருனாலும் அதை பார்க்க முடியாது. நமக்கு வேண்டாம், அது சாதாரணமா இருக்கலாம். மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள், ஃபார்முலாஸ் அனுப்பக்கூடிய நிறுவனங்கள், பேட்டன்ட் ரைட்ஸ் அனுப்பக்கூடிய நிறுவனங்கள், அவங்களுக்கு இந்த செயலி ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கம்பெனியோட ரகசியங்களையும் ஹேக்கர்ஸ் கோடி ரூபாயை கொடுத்து ஹேக் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. அந்த மாதிரி சமயத்துல இந்த B-Chart வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அளவுல வரவேற்பு பெறும்னு நம்புறோம். அடுத்தது பெல்நெட், VPN சர்வீஸ்ல இதுவும் 100% பிரைவசி உள்ள சர்வீஸா வருது. அடுத்தது பெல்டெக்ஸோட ப்ரௌசர். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 100% பிளாக்செயின் ப்ரௌசர் அப்படிங்கிறது எதுவுமே இல்லை. ஒரே ஒரு ப்ரௌசர் இருக்கு, பிரேவ் ப்ரௌசர். அது கூட 80% பிளாக்செயின் டெக்னாலஜி தான். பட் பெல்டெக்ஸ் ப்ரௌசர் 100% பிளாக்செயின் டெக்னாலஜி ப்ரௌசர். எந்த பாப்பப் வராது, எந்த மாதிரி ஒரு சின்ன இடைஞ்சல் கூட இருக்காது. நம்ம பாட்டு ப்ரௌஸ் பண்ணிட்டே போகலாம், ரகசியங்கள் பாதுகாப்பு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நிறைய பேருக்கு கிரிப்டோ லீகலா, இந்தியாவில் லீகலா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், 2020 சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு அழகா ஒரு ஆர்டர் கொடுத்தாங்க. பிட்காயின் லீகல் இன் இந்தியா, அசெட்டா இந்தியாவில் வாங்கி வச்சுக்கலாம். 2012 இருந்தே இந்தியாவில் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் வந்து ரன் ஆயிட்டு இருக்காங்க. அடுத்த ஒரு ஆர்டர் தான் 2022-23 பட்ஜெட். இந்த பட்ஜெட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் மிக தெளிவா கொடுத்துட்டாங்க. பிட்காயின் போன்ற கிரிப்டோ கரன்சி வருமானங்களுக்கு 30% டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இதன் மூலமா 100% லீகல் கிரிப்டோ கரன்சி இன் இந்தியா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். 2000
இந்தியாவில் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் ரன் ஆகுது. இந்தியா சப்போர்ட் பண்ற எக்ஸ்சேஞ்சஸ் BitBNS, லோக்கல் பிட்காயின், வஜரஸ், ஜெப்பே, ஜியோடெஸ், காயின் டிசிஎக்ஸ், பிட்கோயிவா, பயூகாயின். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓல்டு எக்ஸ்சேஞ்சஸ். இன்னைக்கு வந்து பிப்ரவரி டு மார்ச் வரைக்குமே 22 எக்ஸ்சேஞ்சஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா புதுசா இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்தியாவில் கிரிப்டோவை வாங்கிக்கலாம், கிரிப்டோவை வித்துக்கலாம். 24/7 365 டேஸ். கீழே ஒரு ஸ்லைட் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம பிரதம மந்திரி ஐயா மோடிஜி அவர்கள் ஒரு பொண்ணுக்கு அவார்டு கொடுக்குறாங்க. அந்த அவார்டு பேரு பால் சக்தி புரஸ்கார் அவார்டு. அந்த அவார்டு எதுக்காக கொடுக்கப்பட்டதுன்னா யங் என்டர்பிரனர் ஆப் டு கிரிப்டோ கரன்சி. நீங்க கீழே படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். 2012 ஒரு பொண்ணு கிரிப்டோ கரன்சி ஆப் கண்டுபிடிச்சதுக்காக அந்த அவார்டு கொடுக்கப்பட்டது. எல்லா கிரிப்டோவுடைய விலையும் 2012 பார்த்துக்கிற மாதிரி ஒரு ஆப் அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாங்க. செகண்ட் ஸ்லைட் எக்கனாமிக்ஸ் புக். தமிழ்நாடு அரசு பாடநூல் நிறுவனம் மூலமா அச்சிடப்பட்டு வெளிவந்த புக்ல கிரிப்டோ கரன்சினா என்ன, வாட் இஸ் கிரிப்டோ கரன்சி, கிரிப்டோ கரன்சி எந்த அளவுக்கு உலகத்துல தாக்கத்தை ஏற்படுத்த போகுது, உலகத்துல பணத்தோட வரலாறு எப்படி இருந்தது, பணம் எந்த அளவுக்கு இன்ஃப்ளேஷனை ஏற்படுத்துது, கிரிப்டோ கரன்சி இன்ஃப்ளேஷனை ஏற்படுத்தாது, ஒன்லி டீப்ளேஷன் தான் அப்படிங்கிற எல்லா டீடைல்ஸும் அந்த புக்ல 75வது பக்கத்துல ஒரு பாடமா கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்த ஸ்லைடு தான் டாடா கிரிப்டோ சர்வீஸ். உங்களுக்கு தெரியும் இந்தியாவில் மிகப்பெரிய நிறுவனம் டாடா. பெரிய நிறுவனம் மட்டும் இல்லைங்க நண்பர்களே, நம்பிக்கையான நிறுவனம். அவங்க கிரிப்டோ கரன்சி துறையில இறங்கிட்டாங்க. டாடா கிரிப்டோ சர்வீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சர்வீஸ் ஏற்படுத்தியிருக்காங்க. அந்த துறைக்கு பேரு டி ஃபைனான்ஸ் அப்படிங்கிற பேரு, டெஃபி அப்படிங்கிற பேர்ல பேங்க்லலாம் லோன், கோல்டை வச்சு பிளட்ஜ் பண்ணி லோன் வாங்குற மாதிரி கிரிப்டோ வச்சு பிளட்ஜ் பண்ணி லோன் வாங்குற ஒரு ஃபைனான்சியல் துறையும் கொண்டு வர போறாங்க. பிட்கோயிவா அப்படிங்கிற எக்ஸ்சேஞ்சில் நீங்க பெல்டெக்ஸ் காயினை 24/7 INR கொடுத்து வாங்கிக்கலாம். அதே மாதிரி இன்டர்நேஷனல் எக்ஸ்சேஞ்ச் STX, மேக்ஸி குளோபல், பயூகாயின், BTC ஆல்பா, இந்த எக்ஸ்சேஞ்சில் இன்டர்நேஷனல் மூலமா ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம். BTC மூலமாகவும் USDT மூலமாகவும் நீங்க ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். இது MSME-ல எனக்கு கொடுத்த சர்டிபிகேட். 2012 இருந்து MSME-ல இந்த கோர்ஸ் ரன் பண்றாங்க. அந்த கோர்ஸ் பேரு பிளாக் செயின் ஃபங்க்ஷனல் அண்ட் கிரிப்டோ கரன்சி. 2012 இருந்து இந்தியா பீப்புளுக்கு கிரிப்டோ நாலேஜ் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு MSME என்ற செக்டார் மூலமா கிரிப்டோ நாலேஜ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. MSMEங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லைங்க, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ். இது எல்லா மாவட்டங்கள்லையும் இருக்கு. மாவட்ட தலைநகரங்கள்ல நீங்க போய் அணுகினா அந்த பிளாக் செயின் கோர்ஸ் நீங்களும் படிச்சுக்கலாம், கிரிப்டோ கரன்சி கோர்ஸ் நீங்களும் படிச்சுக்கலாம். இந்த கோர்ஸ் மூலமா இதுவரைக்கும் 10 லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட பயனாளர்கள் பயன்பெற்று இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். வாட் இஸ் GCC ஹப்? ஒய் GCC? கிரிப்டோ அவேர்னஸ் கொடுக்கறதா GCC-யோட முதன்மையான வேலை. இதுவரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 1 கோடிக்கும் அதிகமான நண்பர்களுக்கு உலகம் முழுவதும் கிரிப்டோ அவேர்னஸ் ஏற்படுத்தியிருக்காங்க GCC ஹப். GCC-ல என்னன்னா கிரிப்டோல கிடைக்கக்கூடிய பயன்களை எல்லா கம்யூனிட்டி மெம்பருக்கும் கொடுக்கறதா அவங்களுடைய தலையாய கடமை. கிரிப்டோவில் எப்போதுனாலும் ஏற்படக்கூடிய விலை வீழ்ச்சியிலிருந்து மக்களை காப்பாற்றுறது இவங்களுடைய கடமை. மிக நேர்மையான சேவையின் மூலம் 5 ஆண்டுகளில் 10 லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட அசோசியேட் உறுப்பினர்களை இவங்க உருவாக்கியிருக்காங்க. 30க்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் 2021 வரைக்கும், இன்னைக்கு 2022ல 55 நாடுகள்ல இவங்க ரீச் பண்ணிட்டாங்க. 1 லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட பெருமைக்குரிய அசோசியேட் இங்க இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இவங்க கொடுக்கிற ரிவார்ட்ஸ் தான் இங்க முக்கியமானது. வேர்ல்டுல நீங்க எந்த கிரிப்டோ வாங்குனீங்கனாலும் கிரிப்டோ விலை ஏறினா மட்டும்தான் ப்ராஃபிட். கிரிப்டோ மட்டும் இல்லைங்க, ஷேர் வாங்கினீங்கன்னா கூட ஷேர் விலை ஏறினா மட்டும்தான் ப்ராஃபிட். ஆனா இங்க கொடுக்கிற ரிவார்ட்ஸ் தான் இங்க ப்ராஃபிட். கிரிப்டோவை வாங்கி ஸ்டேக்கிங் பண்ணா ப்ராஃபிட் இருக்குது அப்படிங்கிறத உலகத்துல முதல்ல அறிவிச்சது GCC ஹப் தான். இன்னைக்கு 5 இயர்ஸா இதை கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு கூட வேர்ல்டுலயே பெரிய எக்ஸ்சேஞ்ச் தி பினான்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச். அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஓனர் கூட சிஜெட் அந்த ஃபவுண்டர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, ஹோல்டிங் அட்வைஸ் தான் வேர்ல்டுலயே பெஸ்ட் அட்வைஸ் சொல்லியிருக்காரு. ஆனா அவர் இன்னைக்கு தான் சொல்லியிருக்காரு GCC ஹப் கடந்த 5 வருடமா இந்த
இந்த ஹோல்டிங் அட்வைஸ் இந்த ஸ்டேக்கிங் தான் ஃபாலோ பண்றாங்க. இங்க வந்து 5000 காயினை வந்து ஃபிக்ஸ்ட்ல கொடுத்தீங்க அப்படின்னா 400% கொடுத்துறாங்க. 20000 காயின்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க எடுத்துக்கலாம் 5 வருஷத்துல. இதே 10000 காயின் கொடுக்கும்போது அதுக்கும் 400 40000 காயின் எடுத்துக்கலாம். காயின் இன்னைக்கு நம்ம வந்து 7 ரூபீஸ்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் மார்க்கெட்ல. எக்ஸ்சேஞ்சில் நீங்க 24/7 எப்ப வேணாலும் வாங்கலாம். ஸ்டேக்கிங் கொடுத்த 5 வருடத்துல பிக்ஸ்டில் இருந்தா 40000 காயின் கிடைச்சிருக்கு. இங்க நீங்க ஒண்ணு கவனிக்கணும், மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது ஏற்ற தாழ்வுக்கு உட்பட்டது. நிறைய மார்க்கெட் உச்சத்துக்கும் போயிருக்கு, அதுல பாதாளத்துக்கும் போயிருக்கு. ஆனா ஜிசிசி கப்ல இந்த 5 வருஷமா 10 லட்சம் உறுப்பினர்களும் ஒரு பைசா கூட லாஸ் வரல. இங்க ரெண்டு விஷயம் தான் நடந்திருக்கு. ஒன்னு லாபம், இன்னொன்னு அபரிதமான லாபம். இந்த ரெண்டு மட்டும் தான் இங்க நடக்குது. எந்த ஒரு கஸ்டமரும் எந்த ஒரு இன்வெஸ்டரும் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பயனாளியா தான் வெளியே போயிருக்காங்க, வெளியே நஷ்டமடைந்து யாரும் வெளியே போகல. அடுத்தது ரிவார்ட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெகுலர் ரிவார்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இங்க மந்த்லி 3% to 4% வரைக்கும் உங்களுக்கு ரெம்யூனரேஷன் கிடைக்குது. அடுத்த ஸ்லைட்ல இதை விரிவா பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ரெகுலர் பிளான்ல ஒருத்தர் 10000 காயின் வாங்குறாரு அப்படின்னா மேக்ஸிமம் பிரைஸ் 80000 அப்படின்னு இருந்ததுன்னா கூட மந்த்லி 3% வந்து பாத்தீங்கன்னா 300 காயின் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு ரிவார்ட்ஸா கிடைக்குது. அந்த 300 காயினை ஆன் தி டைம் சேல் பண்ணாருன்னா என்ன பிரைஸ் வரும் அப்படிங்கறத இங்க போட்டிருக்கோம். டோட்டல் காயின்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 28000 காயின்ஸ் வருது. அப்ராக்சிமேட்லி பிரைஸ் ஒரு 20 ரூபீஸ் கொடுத்தா கூட 5,60,000 வருது. அப்ராக்சிமேட்லி அந்த காயின் 5 இயர்ஸ்ல 100 ரூபாய் போச்சு அப்படின்னா 28 lakhs வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு அப்ரிசியேஷனா கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இது ஃபிக்ஸட் பிளான் கொடுத்துருக்கேன். 10000 காயின் ஒருத்தர் அதே 80,000 வாங்குற 400% வந்து அவருக்கு growth கிடைக்குது. 40000 காயினா கிடைக்குது. இந்த 40000 காயினுடைய விலை ஒரு 20 ரூபீஸா இருந்தா 8 lakh rupees வருது. இதே 100 rupees அப்படி இருந்தா 40 lakhs rupees வருது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். The current market is the buying opportunity of a lifetime அப்படின்னு எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க. இன்னைக்கு மார்க்கெட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா நீங்க கிரிப்டோக்குள்ள என்டர் ஆகிறதுக்கு கரெக்டான டைம் இதுதான் அப்படின்னு எக்ஸ்பர்ட் கணிச்சிருக்காங்க. இந்த 2022 கிரிப்டோவுடைய பொற்காலம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. You don't have to be a genius. நீங்க இந்த துறைக்கு வர்றதுக்கு இந்த துறையில மிகப்பெரிய அறிவாளியா இருக்கணுங்கிற அவசியம் நிச்சயமா இல்லைங்க. You just have to be in the right market. கரெக்டான மார்க்கெட்டுக்குள்ள வந்தீங்கனாலே போதும், நீங்க மிகப்பெரிய நபரா இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட். ஏன் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா நாலேஜ் தாங்க ஒரு உயரிய சொத்து. நமக்கு இருக்கிற அசட்லயே மிகப்பெரிய மிக ஒர்த்தான அசட் எதுன்னா நாலேஜ். அந்த நாலேஜ் கொடுக்கறதுக்கு இந்த கிளப் மெம்பர்ஸ் ரெடியா இருக்காங்க. கிரிப்டோ நாலேஜ A to Z உங்களுக்கு தருவதற்கு இந்த கிளப் மெம்பர்ஸ் ரெடியா இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். 2022 கிரிப்டோ மார்க்கெட்ல பெல்டெக்ஸோட கியூ இன்னைக்கு கம்மியா இருக்கு. மேபி 2023 இந்த கியூ இப்படி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாதுங்க. லட்சம் பேர் இருப்பாங்க, 1,001வது ஆளா நம்ம நின்றுட்டு இருப்போம். ஏன் இதை சொல்றேன் அப்படின்னா பிட்காயின் அப்படிங்கிற காயின் வந்து மதர் காயின் 2016ல இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. வாங்குறதுக்கே ஆள் இல்லை. அப்பெல்லாம் வந்து எக்ஸ்சேஞ்சில் நாங்கள் பேரண்டஸ் பிட்காயினை வாங்குவோம். 10 காயின் வாங்கினா ஒரு காயின் ஃப்ரீயா தரையான்னு கேட்போம். ஜெப்பே தான் இப்போ இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச். அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க, ஏன்னா அப்போ வாங்குறதுக்கு கம்மியா இருந்தாங்க. 2016 முடிய கிரிப்டோவுடைய வேகம் அதிகமாக சூடு எடுக்குதுங்க. 2017 டிசம்பர்ல ஒரு பிட்காயினோட விலை 14,51,000 ரூபாய்க்கு போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் இன்னைய வரைக்கும் அந்த ரேட்டுக்கு அந்த கிரிப்டோ இறங்கவே இல்லை. அதே நிலைமை பெல்டெக்ஸ்க்கு வரும் அப்படிங்கறத நான் ஆனரபிளா சொல்ல முடியும். ஏன் அப்படின்னா இவங்க கிட்ட இருக்கிற ப்ராஜெக்ட் தான் காரணம். வீசாட், பெல்நெட், பெல்டெக்ஸோட ப்ரௌசர் இதெல்லாம் வெளியே வரும்போது உலகம் முழுவதும் பெல்டெக்ஸ் பேசப்படும். உலகம் முழுவதும் பெல்டெக்ஸ் காயினுக்கு டிமாண்ட் ஏற்படும். டிமாண்ட் ஆக ஆக காயினோட ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக நம்மளுடைய விலை உயருங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். Thank you for the opportunity.
ஒரு நிமிஷம் மிச்சப்படுத்தி. என் கடமை மணி அடிப்பது. Thank you so much, sir. Any questions, sir? You can stay back for any questions. Any questions? கிரிப்டோ துறையிலையும் கேட்கலாம், வெல்டெக்ஸ் பத்தி ஏதாவது கேட்கறதுனாலும் கேட்கலாம். வடிவேல் பாஷையில கேட்கணும்னா கிரிப்டோ கரன்சி நம்பலாமா? தாராளமா நம்பலாம். அடுத்த ஃபியூச்சர் கிரிப்டோ கரன்சி தான். ஏன்னா இனி உலகத்துல பணம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறைஞ்சிரும். நீங்களாம் ஒரு 4 இயர்ஸ் முன்னாடி பாத்தீங்க, 500 ரூபாய் நோட்டு 1000 ரூபாய் நோட்டு செல்லாதுன்னு ஒரு அறிவிப்பு வந்தது. விரைவில் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கிற காகித பணம் ஃபியட் கரன்சி இனிமேல் செல்லாது, நீங்க கொண்டு வந்து பேங்க்ல டிஜிட்டல் மணியா மாத்திக்கங்க அப்படின்னு விரைவில் அறிவிப்பு வரலாம், வெகு விரைவில் வரலாம். உலக நாடுகள் முழுவதும் ஃபியட் கரன்சியை கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒழிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா இந்த ஃபியட் கரன்சி கையாளுறதுக்கு இப்ப ரொம்ப சிரமமாயிருச்சு. ஃபியட் கரன்சியை ஒவ்வொரு வருஷம் அடிச்சுக்கிறதுக்கு 1 லட்சம் கோடிக்கு மேல செலவாகுது. இதையெல்லாம் கருத்தில் வச்சுட்டு ஃபியட் கரன்சி முற்றிலும் ஒழிக்கப்படும், ஒன்லி டிஜிட்டல் கரன்சி தான் வெளிவரும்னு அடிக்கடி நம்ம ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் கூட சொல்லியிருக்காங்க. அது விரைவில் நடக்குது. சார் எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் சொல்லுங்க சார். நான் வந்து 1.5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏடிஎம் ஒன்று வாங்கியிருந்தேன். அது வந்து 12,000 சம்திங் வாங்கினா அது 2.5 lakhs வரைக்கும் போச்சு. இப்போ சடனாக வந்து 75,000 வந்துருச்சு. என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வந்து பிஆர்டபிள்யூன்னு சொல்லிட்டு ஒரு காயின் ஒரு 23,000 வாங்கினாரு. இன்னைக்கு வந்து ஒரு 320 ரூபா தான் இருக்குது. இது வந்து எந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆகுது, எந்த விதத்தில்? ஓகே, கிரிப்டோ வந்து அவாய்ட் பண்ண முடியாது, டெஃபினட்டாக. ஓகே, ஸ்லோ ரிசர்ச் அதை பற்றி பேசல. என்ன ஒரு நம்பிக்கையில் போகிறது? ஒரு லேமேனா வந்து என்ன மாதிரி எங்கே இருக்கணும்னு எனக்கு தெரியல. எனக்கு வந்து நான் போட்டது கம்மி, பட் ஸ்டில் ஐ லாஸ்ட் இன் மை கெயின். பட் இப்போ ரீசெண்டாக இப்போலாம் இறங்கிட்டு தான் வருது. திஸ் ரைட் டைம் டு பை. பட் எப்போ ஏறும் எப்போ இறங்கும், யார் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறா? இது நிறைய பேர்கிட்ட இது ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது. சொல்லிடுறேன் சார், உங்கள் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் சொல்லிடுறேன். கிரிப்டோவில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு தம்பு ரூல் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கங்க. ஏன் இறங்குது, ஏன் ஏறுது அப்படிங்கிற கேள்விக்கு இது வரைக்கும் ஆன்சரே கிடையாது. இதுதான் அதோட தம்பு ரூல். கிரிப்டோக்குள்ள நுழையிறவங்களும் இதை யாரும் கேட்கறது இல்லை. இதுக்கு யார் மார்க்கெட்ல ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா நம்ம தான். கோல்டுக்கு யார் ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க? கோல்டுக்கு யார் பண்றாங்க? கவர்மெண்ட் கிடையாது, நம்ம தான். வாங்குறவங்க அதிகமான கோல்டு ரேட் என்ன ஆகும்? ஏறும். புள்ளியில பாருங்க, வாங்குறவங்க பையின் கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருந்தால் ரேட் ஏறும், விற்கிறவங்க அதிகமாக இருந்தால் மார்க்கெட்டு இறங்கும். சேம் ப்ரொசீஜர் தான் கிரிப்டோவுக்கும். நீங்க கிரிப்டோ வாங்கும் போது அதோட பின்புலம் பார்த்து வாங்குங்க. கிரிப்டோவில் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன ப்ராஜெக்ட் இருக்கு, ஏன் இந்த காயின்குள்ள அவங்க வந்திருக்காங்க, அவங்களுடைய எதிர்கால திட்டங்கள் என்ன அப்படிங்கிறது ரோட் மேப் கொடுத்துருப்பாங்க. அதே மாதிரி அவங்களோட ப்ராஜெக்ட்ல ஒயிட் பேப்பர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வெள்ளை காகிதம், அதை படிச்சு பார்த்து தான் நீங்க கிரிப்டோவை வாங்கணும். அது இல்லை அப்படின்னா அந்த கிரிப்டோ வந்து சேஃப்டியான கிரிப்டோவா இல்லைன்னு தான் அர்த்தம். அது இருந்தது, ஒயிட் பேப்பர் இருந்தது, அந்த ஒயிட் பேப்பர்ல ரோட் மேப் இருந்தது அப்படின்னா அந்த கிரிப்டோவை நீங்க வாங்கலாம். கிரிப்டோவை வாங்குறதுக்கு விற்கிறதுக்கு எக்ஸ்சேஞ்சில் ட்ரேட் ஆகுதான்னு முதல்ல பார்த்துக்கணும். நீங்க வாங்குற கிரிப்டோ எக்ஸ்சேஞ்சில் ட்ரேட் ஆகுதான்னு பார்த்துக்கணும். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரிப்டோ. மற்றதெல்லாம் டோக்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டோக்கன்ஸா தான் இருக்கும். அதுக்கு வேல்யூபிள் கம்மி தாங்க. சார், என்னுடைய பேர் ஹபீபுல்லா. துபாயிலேருந்து வந்திருக்கேன். நான் ஒரு தங்க வியாபாரி. சரியா சார்? 3 கேள்வி உங்களுக்கு இருக்கு. சொல்லுங்க சார். வாட் இஸ் த கேரண்டி டுமாரோ யூ வில் நாட் ஷட் டவுன் gchub.org? ஓகே, ஆன்சர் பண்ணுங்க. கேட்டுருங்க, எல்லா கொஸ்டினும் கேட்டீங்கன்னா பரவாயில்ல. இல்லை இல்லை, முதல் கேள்வி பதில் சொல்லுங்க. அதானே? சரி, ஓகே. பேசிக் ஐடென்டிட்டி, there is an ID and there is a user. நீங்க கேட்ட கொஸ்டின் வந்து குட் கொஸ்டின். ஏன் ஒரு நாள் வெல்டெக்ஸ் ஜிசிசி ஹப் ஷட்டர் மூடக்கூடாது? கரெக்டா? இல்லை சார், நான் ப்ரௌசரில் போய் gchub.org நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். இல்லை சார், அவைலபிள் இல்லை அப்படின்னு வராதுன்னு என்ன நிச்சயம்? இல்லை சார், நீங்க கேட்குற கொஸ்டின் அதுதானே, அதுதானே கேட்குறீங்க. அதேதான், அதுக்கு தான் ஆன்சர் பண்றேன். கிரிப்டோ பொறுத்தளவுக்கு மைனிங் கிரிப்டோ, ஃப்ரீ மைனிங் கிரிப்டோ அப்படின்னு இருக்குங்க. நம்ம பெல்டெக்ஸ் வந்து ஃப்ரீ மைனிங் கிரிப்டோ. நம்மளுடைய சப்ளை வந்து 9.9 பில்லியன் நான் ஏற்கனவே கொடுத்துருந்தேன், நீங்களாம் பார்த்துருப்பீங்க.
இந்த 9.9 பில்லியன்ஸ்ல அவ ஒவ்வொரு வரிசையா பிரிச்சுக்கிட்டாங்க. 2018ல 50% காயினை எக்ஸ்சேஞ்சுக்கும் பப்ளிக்கும் இவங்க வந்து சேல் பண்ணாங்க. அந்த பீரியடுக்கு பேரு ஐசிஓ பீரியடுக்கு பேரு. மீதி ஒரு 50% 25% இப்ப ஸ்டேக்கிங்னு ஒரு போட்ட பாத்தீங்களா, அந்த ஸ்டேக்கிங் கொடுக்கறதுக்காகவே தனியா எடுத்து வச்சுட்டாங்க. ப்ரொமோட் பண்றவங்களுக்கு கமிஷன், ஸ்டேக்கிங் கொடுக்கறதுக்கு எல்லாமே அந்த 25% இருந்து தான் கொடுக்குறாங்க. அனதர் ஒரு 25% இருக்கு. அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா 12.5% ஜிசிசி அப்புறம் பெல்டெக்ஸும் சொத்தா எடுத்துக்கிட்டாங்க. அந்த காயினை வந்து உருவாக்குற நபர்கள் அந்த அசட்டை எடுத்துக்கிட்டாங்க. மீதி இருக்கிற 12% லீகலுக்காக வச்சுட்டாங்க. ஏன்னா பல நாடுகள்ல இந்த பிசினஸ் பண்றதுனால லீகாலிட்டி எக்ஸ்பென்ஸ்க்காக 12.5% எடுத்துட்டாங்க. இப்ப 100% கிரிப்டோல 1% கூட அவங்க கிட்ட இல்ல. அவங்க கிட்ட இருக்கிறது அவங்களுடைய 12.5% மட்டும்தான் அசெட். இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி ஜிசிசி ஒரு நாள் க்ளோஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த காயினுக்கு மார்க்கெட்ல எப்படி வேல்யூ இருக்கும்? யாராவது அந்த காயினை வாங்குவாங்களா? சரி, அடுத்த கொஸ்டின். ஜிசிசி அந்த காயினை எடுத்துட்டு எங்க வருவாங்க? எகைன் மார்க்கெட்டுக்கு தானே வர போறாங்க. மார்க்கெட்ல க்ளோஸ் பண்ண கம்பெனியோட காயினை யாராவது வாங்குவாங்களா? நிச்சயமா வாங்க மாட்டாங்க. இதே கேள்வி தான் நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய கண்ட்ரி கிட்ட கேட்டப்ப அவர் சொன்ன வார்த்தை என்னன்னா, கனவுல கூட அவங்க அப்படி நினைக்க மாட்டாங்க. சார், கனவுல கூட நான் நாளைக்கு ஆக்சிடென்ட் சந்திப்பேன் நினைச்சிருக்கேன். அந்த மாதிரி இல்லை சார், நீங்க சொன்ன பதில் அத்தனையும் ஒத்துக்கிறேன். நானே பெல்டெக்ஸ் இன்வெஸ்டர், அதையும் ஒத்துக்கிறேன். புரியுதா இல்லையா? ஆனா நீங்க கன்சியூமர்ஸ்க்கு அதோட ரிஸ்கை சொல்ல மாட்டேன். நான் கேட்ட கேள்வி வெரி சிம்பிள். GCCF.org நாளைக்கு நான் ப்ரௌசர்ல போய் அடிக்கிறப்ப அது இல்லை, இட் இஸ் நாட் அவைலபிள் தான் நான் என்ன பண்ணுவேன்? கேட்ட கேள்விக்கு இன்னும் நீ பதில் சொல்லல. நீங்க யூஆர் இவ்வளவு நேரம் பேசுறேன், நான் பேசுறேன் இப்பதான் பேசுறேன். உங்களுடைய காயினாமிக்ஸ் பத்தி எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அதை பார்த்துட்டு தான் நாங்க வந்தோம். புரியுதா சார்? இது நம்பர் 1 கேள்வி. இந்த கேள்விக்கான பதில் நிச்சயமா நீங்க டெக்னிக்கலா கொடுத்தே ஆகணும். அந்த பதில் தெரியாம நான் இன்னும் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அதையும் சொல்லிடுறேன். உங்களுக்கு குறை சொல்றதுக்கு நான் வரல. இந்த வீக்னஸை இந்த கன்சியூமருக்கு நான் சொல்லணும். அதே மட்டும் இல்லாம இந்த 2வது கேள்வி, ஒரு ஸ்லைட்ல 420% கிரிப்டோ கரன்சி, கோல்டு இவ்வளோ, சில்வர் இவ்வளோ, நிஃப்டி இவ்வளோ போடுறீங்க சார். ஒரு புள்ள, அழகான புள்ள, உயரமான கோல்டன் ரேஷியோட பிறந்த புள்ள நல்லா பிறந்துச்சுங்கிறதுக்காக அடுத்த புள்ளைய குறை சொல்றது புத்திசாலித்தன்மை கிடையாது. கோல்டில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா in any year the fluctuation is only plus or minus 15%. பிட்காயினில் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் சொன்னார், சார் அன்னைக்கு நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண இன்னைக்கு டப்பா கலந்து போச்சுன்னு சொன்னார். அதுக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லுங்க. உங்கள்கிட்ட நான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறது என்னதுன்னா, எவ்ரி பிஸ்னஸ் has got a SWOT analysis. அந்த SWOT analysis-ஓட சொல்லுங்க. இது ஒரு அசட் கிளாஸ்ன்னு சொல்லுங்க. இந்த அசட் கிளாஸ்ல நீங்க சொத்து 1 லட்ச ரூபா வச்சீங்கன்னா அதுல ஒரு 5000 ரூபா போடுன்னு சொல்லுங்க. ஆனா உங்க சொத்தை கொண்டாந்து ஃபுல்லா பெல்டெக்ஸ்ல போடுன்னு சொல்றதுல there is a bit of a disagreement. நான் என்னோட ஸ்லைட்ல எங்கேயாவது அந்த வார்த்தையை சொன்னா Yeah, sure. I would request both of you to take சொல்லல. Sure. No. What you said understood, but if you could meet him in offline, that would be a great discussion, and we would look forward to hear from you all. Thank you so much. பொது வழியில் என்ன கேள்வி வேணாலும் கேட்கலாம். அந்த கேள்விக்கு நான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் சொன்னேன். அவர் அதை ஏற்றுக்கிட்டாரா இல்லையான்னு தெரியல. இன்னும் நண்பருக்கு புரியலன்னா தனியாக கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். தேங்க்யூ சார். Thank you so much. I request Mr. Donadi Krishnaraj sir to join us for high-tech innovation presentation. Thank you so much, Manikandan sir, from the cryptocurrency certified consultant team. Over to Krishnaraj sir, high-tech innovation. வணக்கம் சித்திரை. இத்தனை வருடங்களாக நம்ம அனைவரும் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு ஒரு நிலவு வந்த பிறகு நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஒரே ஐடியா, நல்ல வீடு கட்டணும், அழகாக வீட்டில் எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் கூட எல்லாரும் ஆசைப்படுவோம். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் வீட்லையுமே இல்லாத நம்ம வீட்டில் இருக்கணும், நம்ம கிட்ட இருக்குது மற்ற வீட்டில் இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி ஒரு எல்லாருக்கும் அந்த எண்ணம் இருக்க தான் செய்யுது. அந்த ஈகோவையும் உங்களுடைய கனவுகளையும் பூர்த்தி செய்வதற்காக டோனாதிலிருந்து லான்ச் பண்ணுறோம்
கஸ்டமைஸ் ஸ்மார்ட் டச் சுவிச்சஸ் வித் ஹோம் ஆட்டோமேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோனாதி கம்பெனி வந்து 30 இயர்ஸ் நாங்கள் மார்க்கெட்டில் இருக்கிறோம். We have been doing safety, security and automation products throughout the state பண்ணிட்டு இருக்கோம். We always used to launch a new concept and new products in the market. இப்போ வந்து இருக்கிறது கஸ்டமைஸ் ஸ்மார்ட் டச்சஸ். நம்ம எல்லாமே சுவிச்சஸ் எல்லாமே வந்து பிளாஸ்டிக் தான் மோஸ்ட்லி பார்த்துருப்போம், அந்த ஒயிட் பேஸில் பார்த்துருப்போம் சுவிச்சஸ். பட் நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த ஃபேஸ் பிளேட் ஆஃப் த சுவிச்சஸ் கேன் பி எனிதிங். உங்களுக்கு மெட்டல் இருக்கும், மார்பிள் இருக்கும், வுட்டில் இருக்கும். And the switches can be made of design and color as per your requirement. Glass touch switches. Switches ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் டச் பண்ணால் லைட் எரியும், டச் பண்ணால் லைட் ஆஃப் ஆகும். அதே மாதிரி டச் பண்ணிங்கன்னா ஃபேன் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், டச் பண்ணால் ஃபேன் ஸ்பீட் குறையும். டச் பண்ணால் லைட் பிரைட் ஆகும், டச் பண்ணால் லைட் வைஸ் குறையும். தட்ஸ் இட். இதில் டிஃப்ரெண்ட் மாடல் பார்க்கலாம். இதே கிளாஸ் switches with comes with 3 years warranty. வித் சாக்கெட்டோட நம்ம கொடுக்கலாம். அது மேல என்கிரேவ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ லைட் ஆர் ஃபேன் என்ன கேக்குறீங்களோ that can be engraved on the top. These switches different switches, glass switches பார்க்கலாம், of many colors ல கொடுக்கலாம். Then switches வந்து பிளாஸ்டிக்ல மார்பிள்ல கொடுக்குறோம், கிரானைட்ல கொடுக்குறோம் switches. Some of the switches நீங்க பார்க்கலாம். Switch how look at is. இதுல மேல நம்ம என்கிரேவ் எதுவும் பண்ணல. ரொம்ப பேர் வந்து என்கிரேவ் இல்லாம கேக்குறாங்க. உங்களுக்கு என்கிரேவ் வேணும்னா we can give that. Just touch பண்ணினா லைட் எரியும், லைட் வந்து ஆஃப் ஆகும். These are different models கொடுத்துருக்கோம். with socket ஒன்று கொடுக்குறோம்ல. இது கிரானைட்ல switches கொடுக்குறோம். switches பாருங்க, வீட்ல வச்சீங்கன்னா எலிகண்டா இருக்கும். யார் வந்தாலும் எங்க வாங்கணும் சொல்லுவாங்க. This is a light 4, 6, 8 என்ன வேணாலும் நம்ம we can make it. மெட்டல் switches. மெட்டல் switchன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து brass. ஹலோ இது ஹலோ ஏபிசிடி அப்படின்னு ஒரு சுவிட்சை போட்டீங்கன்னா டோட்டல் லைட் எரியும். இன்னொரு சுவிட்சை ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா எந்தெந்த லைட் எரியுமோ அந்த மட்டும் லைட் எரியும். தேர்ட் லைட் வந்து ஸ்டேஜ் பண்ணிக்கலாம். பிராஸ் மட்டும் இல்லை, we are giving switches in aluminum, stainless steel, copper. ஹலோ காப்பர்ல சுவிட்ச் இருக்கலாம். Switch also we are giving it a wood. கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம். You can see that woodல இருக்கு பாருங்க switches. How elegant, how beautiful that is switches. Any color, any design, you give it and we make it switches and give it to you. சுவிட்ச் வந்து நம்ம அதே கலர்லயே கொடுக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா கான்ட்ராவும் கொடுக்கலாம். ஒயிட் பேஸ் என்ன கேட்குறீங்களோ அந்த switches we can make and give it to you. All these switches comes as 3 years warranty. Then switches we are given even in the concrete. switch பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே கான்கிரீட். கான்கிரீட்லயே switches பண்ணிருக்கோம். 4, 6, 8 எல்லாமே இருக்கும். All the switches can be touch பண்ணலாம். Then we have Korean plastic. ஜெனரலா வந்து நம்ம ஒயிட் கலர்ல பார்ப்போம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன கலர் கேக்குறீங்களோ அந்த கலர்ல மேட்ச் பண்ணி கொடுப்போம். அது ஒயிட்டா இருக்கும். அது வந்து 4, 6, 8 switches everything will come. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு பிங்க் கலர்ல கிடைக்கும். Then switches can also be made of brick. செங்கல்ல switch பண்ணிருக்கோம். Look like a totally செங்கல், not look like exactly it is a செங்கல் தான் அது. அதுல switch பண்ணிருக்கு. டைல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா டைல்ஸ் அப்படியே ஈக்குவல் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். என்ன டைல்ஸ் கொடுக்குறீங்களோ அந்த டைலே வந்து சுவிட்சா மாறிட்டு இருக்கும் உங்களுக்கு. பென்சில் டச் சுவிட்சஸ். சுவிட்சை வந்து அந்த நம்ம ஸ்கொயர் டைப் தான் கிடையாது.
எந்த ஃபார்மில் நீங்கள் கேட்குறீங்களோ, சில பேர் வந்து தீம் பேஸ் இன்டீரியர் பண்ணுவாங்க. இப்போ குழந்தைங்க ரூம்லாம் கட்டுறாங்கன்னா ஒரு தவளை மாதிரி ஒரு யானை மாதிரி கேளுங்க, இல்லை ஒரு ஆஃபீஸ் போகிறீங்க, என்ன ஃபார்மேட்டில் என்ன டிசைனில் சுவிச்சஸ் கேட்குறீங்களோ we can make and give it to you. இது வந்து பென்சில், நாங்கள் we call it a பென்சில் சுவிட்ச் சொல்கிறோம். இதில் இன்னொரு மாடல் இன்னொரு கிளைண்ட் பண்ணி கொடுத்த சுவிட்ச் இது. இதுவும் டச் பண்ணால் லைட் எரியும், டச் பண்ணால் லைட் ஆஃப் ஆகும். we can have it 1.3, ஒரு ஃபேனு 3 சுவிட்சு, ஒரு ஃபேனு 5 சுவிட்சு, 2 ஃபேனு 2 கண்ட்ரோலு 7 சுவிட்சஸ், லைக் தட் டிஃப்ரெண்ட் மாடல் we can have it. This switch, all the switches can also be controlled through your mobile. We can have automation. வீட்டில் இருக்க எல்லா செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் எல்லாத்தையுமே நம்ம we can able to control with the same app. மொபைலுக்கு இருக்கு, ஆப்லயும் இருக்கு, iOS-லயும் இருக்கு. Even this can be integrated with Alexa and the voice guided any voice guided systems. The surface touch switches அப்படின்னு சொல்லிட்டு new switch. இப்போ இந்த மாதிரி பெரிய ஹால் வந்திருக்கு அப்படின்னா you need not to find out the switch. இந்த சவுர் இருக்கு பாத்தீங்களா, you just touch, whole light will start. Just touch, light will go off. அதே மாதிரி செவுத்தை நீங்க டச் பண்ணீங்கன்னா லைட் எரியும். இந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல போய் செவுத்தை மட்டும் டச் பண்ணீங்கன்னா லைட் டோட்டலா ஆஃப் ஆயிடும். ஹோட்டலுக்கு வந்து we are giving the switches, but different type switches we are giving for the hotels with the same features. Target clients பார்த்தீங்கன்னா interiors, architects, individual villas, high-end apartments, electrical contractors, resorts. You can have this not only for உங்க வீட்டில் மட்டும் இல்லை, ஆஃபீஸ், கம்பெனிஸ், எங்க வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். You can give differently to your clients and visitors. And we are also looking for the business partner for across state. Tamil Nadu we are appoint பண்ணிட்டு இருக்கோம். If anyone interested on that, you can please contact us. Question answers. Is there any questions? Fine. First of all, super presentation, sir. ரொம்ப இன்னோவேட்டிவாக இருக்கும் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே, தீம் பேஸாக இருக்கிறது. ஸோ ஸ்விட்சஸ் மட்டும் இல்லாமல் சாக்கெட்ஸும் பண்ண முடியுமா? Yes, switch and socket. ரெண்டுமே பிடிக்கும். வாரண்டி 3 years warranty, sir. 3 years warranty. தமிழ்நாடு இப்போ தான் we launch பண்ணியிருக்கோம். நார்த்தில் we have done more than 7,000 places we have installed that. நீங்கள் இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணி கொடுக்குறீங்களா? சுவிட்சஸ் கொடுத்த நார்மலாக இருக்குது சார். எனி electrician can do it. Okay. Any electrician can do that. The face plate totally change and back side system also we are giving that. ஓகே சார். அது வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புது வீடுக்கு மட்டும் இல்லை, எக்ஸிஸ்டிங் ஹவுஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அங்கே சுவிட்சை எடுத்துடலாம். இட்ஸ் கால்ட் ரெட்ரோஃபிட் சுவிட்சஸ். பேக்கில் வந்து மெட்டல் பாயிண்ட் இருக்கும், அந்த சுவிட்சை எடுத்துட்டு we can just keep this. That's it enough. Thank you, sir. Best wishes. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Interesting product. We have got demo also. Demonstration is கொண்டு வந்திருக்க, you can feel it. கீழே கொண்டு வர ப்ராடக்ட் you can see that marble switch எப்படி இருக்கு, wood switch எப்படி இருக்குன்னு you can have feel that. Thank you so much, sir. Thank you. Toppiwappa team could not join in person, so we're going to play a video. So give us some minute to get connected. Kindly excuse us.
Topi Baba, Mr. Syed Umar Akhtar could not join us in person, so he has sent us a video about Topi Baba and the journey. திருச்சி நிகழ்ச்சிக்காக நம்மளுடைய மலைக்கோட்டை மண்ணுக்கு வருகை தந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் சித்திரை அமைப்பின் சார்பாகவும் தொப்பி அப்பா குழுமத்தின் சார்பாகவும் திருச்சி மண்ணின் மைந்தன் என்ற உரிமையில் வரவேற்கிறேன். சித்திரை தற்போது மிக தேவையான ஒரு கட்டமைப்பு உருவாக்கியிருக்காங்க. ஸோ இந்த நேரத்தில் உங்க கூட கலந்துக்க முடியல அப்படின்றதுல ரொம்ப வருதுறேன். யூஏஇல இருக்கிறதுனால மிக முக்கியமான பல விஷயங்கள் வந்து நம்ம சித்திரை அமைப்பு மூலமாக கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு. ஒரு தமிழ் பேசக்கூடிய ஒரு உறவு உலக அளவில் நம்ம மொழியை மட்டும் பேசிட்டு வியாபார வாய்ப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு மாபெரும் கட்டமைப்பு வந்து சித்திரை மூலம் உருவாக்கி இருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு தொடர்ந்து ஆதரவு நம்ம எல்லாருமே கொடுக்கணும், நம்ம எல்லாருமே முன்னுரையும். நம்ம ஒரு காலகட்டத்தில் நம்மளோட வேலை வாய்ப்பை இருந்தோம், தற்போது நம்மளுடைய பொருளாதாரத்தை இழந்துக்கிட்டோம். உங்களுக்கு ரொம்ப எளிதாக சொல்லணும் அப்படின்னா திருச்சியில் இருக்கக்கூடிய தோழர்கள் நிறைய பேர் இங்கே அமைப்புக்கு வந்திருப்பீங்க, இந்த நிகழ்வுக்கு வந்திருப்பீங்க. ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கலாம் நம்மளோட பொருளாதாரத்தை திருச்சியோட பொருளாதாரம் இப்போ ஒரு ஃபர்னிச்சர் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க, இல்லை பிளேவுட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ திருவரம்பூர்லேருந்து தொடர்ச்சியாக எடுத்து இப்போ பால்மனையிலேருந்து எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா துவாபுரி வரைக்குமே இன்னைக்கு நம்மளுடைய நிலப்பரப்பு முழுவதுமாக இப்போ வட இந்தியர்களுடைய கையில் நம்ம கொடுத்துருக்கோம், அவங்களோட வியாபாரத்துக்கு நம்ம கொடுத்துருக்கோம். அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு பெரிய கப்பல் தான் வந்து முழுவதுமாக வியாபாரத்துடைய பெருக்கமாக இருக்கு. இன்னைக்கு நம்ம சுற்றுவட்டார திருச்சி மாவட்டம் சுற்றுவட்டாரத்தில் இருக்கக்கூடிய பல வியாபாரிகளுடைய கொள்முதலுடைய இடம் எங்க இருக்குன்னா பெரிய கப்பலத்தில் தான் இருக்கு. ஸோ அங்கே அதே மாதிரி சிங்கியார் தோப்பு மற்ற இடங்கள்ல இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்டைல் வியாபாரமும் வந்து இன்னைக்கு நம்ம கையில இல்லை. ஒரு மொபைல் வியாபாரம் பாருங்க, அதோட ஹோல்சேல் நம்ம கையில இல்லை. இன்னைக்கு இது எல்லாமே வந்து யார் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அடுத்தடுத்த தளத்துல நம்ம இருக்கோமே தவிர முதல்ல அந்த வியாபாரத்தோட நுட்பத்தை யார் இருக்காரோ. இப்போ நம்மளுடைய கண்டோன்மெண்ட் ஏரியால வந்து பார்த்தா கூட இப்போ நம்மளோட ஆட்டோமொபைல் கடைகள் இருந்தாலும் கூட ஆனால் மெக்கானிக் ஷாப் வந்து இங்கே வாங்க முடியாது பாருங்க. நம்மளோட தரமான பொருள் பிராண்டட் பொருள் இருந்தாலும் கூட அங்கே இருக்கக்கூடிய பிரேக் ஷூவாக இருக்கட்டும், இல்லை ஹார்ட்வேர் கடையில் ஆட்டோமொபைல் ஹார்ட்வேர் கடையில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எந்த பொருளாக இருந்தாலும் அங்கேயும் வந்து தரமற்ற ஒரு பொருளை வந்து வட இந்தியாவிலேருந்து சந்தைப்படுத்துறாங்க. நம்ம வந்து யாருக்கும் எதிர்ப்பு கிடையாது, நம்ம வந்து மானுடத்தை நேசிக்கக்கூடியவங்க. நம்ம அனைவரும் வியாபாரம் செய்யணும், அனைவரோடும் இணைஞ்சு செய்யணும் அப்படின்றது தான் நம்மளோட எண்ணமும் கூட. அதே நேரத்தில் வந்து நம்மளுடைய பொருளாதாரத்தை இழந்துகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றது தான் இந்த இடத்துல நம்ம சொல்ல விரும்புகிறேன். இப்போ நான் சொல்றது இது எல்லாமே வந்து நீங்க கவனிச்சிருப்பீங்களா இல்லையா அப்படின்றது தெரியல. ஆனால் இனி கவனிச்சு பாருங்க, நம்மளோட வியாபாரம் ஒவ்வொன்றுமே இங்கே நீங்க செய்யக்கூடிய அனைத்து வியாபாரங்களும் ஒரு சிஸ்டம் ஹார்ட்வேர்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிச்சு பிளேவுட்ஸ் நான் சொன்ன அத்தனை வியாபாரம் இன்னைக்கு திருச்சியில நம்ம கையில இருக்கா அப்படின்னு. அது இல்லை அப்படின்னா அதுக்கான காரணம் ஏன்னு தெரிஞ்ச அது அனைத்தும் மீண்டும் ஒரு தொழில் புரட்சியில நம்ம எல்லாருமே ஒன்றிணைந்து வரக்கூடிய ஒரு அமைப்பா, நம்ம எல்லாருமே ஒற்றுமையுடன் செயல்பட வேண்டிய ஒரு அமைப்பா சித்திரை கண்டிப்பாக இருக்கும். ஏன்னா அவங்க ஏன் அவங்களால பொருட்கள் எல்லாத்தையும் கம்மியாக கொடுக்க முடியுது, எல்லா விஷயமும் செய்ய முடியுதுன்னா அவங்க எல்லாருமே ஒற்றுமையா இருந்து கொள்முதலை ஒன்றா பண்ணி அதை பிரித்து அவங்களுக்கான இடங்கள்ல இன்னைக்கு வியாபாரங்களை பெருக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனா இது நம்ம வந்து சரியான ஒரு ஒற்றுமை இல்லாம நமக்கான ஒரு ஜவான் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க சிண்டிகேட் இல்லாம ஒரு சின்ன விஷயம் இங்கே அவங்க முயற்சி இருக்கிறாங்க. தமிழ்நாட்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட 50க்கும் மேற்பட்ட பேர் வந்து யூஏஇல வந்து அதாவது சித்திரையில இருக்கிறவங்களே உணவகம் வச்சிருக்கோம். இப்ப எங்களோட கொள்முதல் எல்லாத்தையும் ஒன்றா ஆக்கிட்டாங்க அப்படின்னா இங்க நம்மளால வந்து இன்னும் கொஞ்சம் லாபத்தை ஈட்ட முடியும். அதே அளவுல எல்லா ராமெட்டீரியலோட விஷயமும் கம்மியாகும். நம்ம உள்ளூர்ல இருந்து நம்ம இங்கே இம்போர்ட் பண்றதுக்கும் வந்து நிறைய விஷயங்கள் சாத்தியம் இருக்கு. ஸோ இது போன்ற இந்த ஒற்றுமையுடன் நம்ம செயல்படணும் அப்படின்றதுதான் வந்து சித்திரையோட நோக்கம். ஸோ இதுக்கு வந்து ஒன்றிணைந்த எல்லாத்துக்கும் வந்து நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஒரே ஒரு விஷயம் நான் எப்போதும் சொல்லிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கேன். தொழில் அடுத்த கட்டம் கொண்டு போறதுக்கு வந்து இன்னைக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் தொப்பியாவை வந்து கார்பரேட்ல கம்யூனிஸ்ட் அப்படின்வோம். அதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னா இங்க இருக்கக்கூடிய என்னைய உட்பட இங்க இருக்கக்கூடிய அத்தனை டைரக்டர்ஸ் தொப்பியாவை டைரக்டர்ஸுமே மாதம் எங்களோட ஊதியம் தான் எடுக்கிறோம். இங்க தனிப்பட்ட ஒரு லாபத்தை
அனைவரும் ஒன்றிணைஞ்சு பகிர்ந்து வேலை செஞ்சோம் அப்படின்னா அது அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகும். அது உண்மையாகவே உதாரணமாக இருக்கும். இங்கே கிட்டத்தட்ட 10க்கும் மேற்பட்ட இயக்குநர்களே இருந்து செயல்பட்டு இருக்கோம். ஸோ இது மாதிரி நம்ம ஒன்றிணைஞ்சு பல வியாபாரங்களை கட்டை எழுப்பணும். நம்ம மண்ணோட வியாபாரம் நம்ம கிட்ட இருக்கணும். நம்மளும் தரணி இயக்கம் நம்மளோட வியாபாரத்தை பெருக்கணும் என்பதை சொல்றேன். அது சித்திரை ஒரு மிகப்பெரிய பாலமாக இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லி நம்ம அனைவரும் தொடர்ந்து பயணிப்போம் என்று கூறி ஜெய்வி முழக்கத்துடன் விடைபெறுகிறேன். நன்றி. அந்த பேர்ல ஒரு கெத்து இருக்கு, அது எல்லாருக்கும் தெரியும். குப்பி வாப்பா பிரியாணி அப்படிங்கும்போது ஒரு கேட்சியாகவும் இருக்கு, நன்றியாகவும். அது வந்து இப்போ பேர் தவிர எல்லாருக்கும் பக்கம் இருக்கும். ஒரு கடையில் இது வந்து இது வரைக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட முதலாளிக்கான ஒரு நிறுவனம். அனைவரும் வந்து ஊழியர்கள் முதலீட்டாளர்கள் தான். ஸோ வீட்டை கொண்டு வந்து ஈஸியாக படிக்கிற வேலையும் கிடையாது. பிரியாணி கடை அப்படின்னாலே வந்து அதே குடிமக்களோட தான் முடிக்கணும் அப்படி அது முடிச்சாங்க தீர்மானம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மாயை இருக்கு. சாதாரணமாக ஒரு இளைஞர்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாம்னு ஒரு தொழிலை வாடிக்கையாளர்களோட ஒத்துழைப்பு நம்மளோட ஒத்துழைப்பு இருக்கிறதுனால தமிழகம் முழுவதும் வந்து நம்மளோட இடையில இருக்கும். இது வந்து ஒரு கார்பரேட் கட்டுற மாதிரி நான் நிறுவனம் பிரான்சி அப்படின்னு பார்த்துருக்கிறேன். இதுதான் கிராஃப், அது கிராஃப் கம்பெனி தொழில் வந்து எப்போதுமே ஹார்ட் ஏழு வந்துட்டே இருக்கலாம்.
ஹலோ செக் நன்றி. குப்பியோமா பிரியாணி வேர்ல்டு ஃபுல்லாக ஒரு சின்ன டூர் வந்த மாதிரி இருந்தது. Now we are coming back to Trichy. I request Bliss Tree team to present on the stage. Before Mr. Sivaram comes on stage, there is a video about Bliss Tree. Please. Has blessed us with a lot of goodness, which has been long forgotten in this fast-paced world. Our objective is to bring this goodness back. We truly believe we are what we need. I am Sivaram Krishnan. I am the founder of Bliss Tree. Our endeavor of farm to fork is made effective for giving natural food in its purest form with convenience to our customers. We are a third generation miller based out of Tiruchirappalli, which is the epicenter of Tamil Nadu on the banks of river Kaveri. We stepped into millets 5 years back as we felt our native food, which our forefathers ate and lived a wholesome life, has been forgotten, with the objective of reviving it and taking it to our customers in a very convenient manner. We started millet processing and value addition of millets in the year 2017. We have started this mission with backing up of scientific knowledge through proper training, evaluation and review so as to give the best food to our customers. These millet superfoods are being cultivated for more than 1,000 years by our forefathers. Our region is blessed with all the major and minor millets. We work closely with the farmers to get good quality grains. Then we do the primary processing to remove husk for making it edible. Later, to add convenience, we process the hulled millets to roasted flour, vermicelli, noodles, flakes, instant mix, cookies, snacks and gluten-free products. We as an organization believe that chemical has no role to play in the food we consume. So we don't use any kind of additives or preservatives. We effectively use science in formulation and latest packing technologies to extend the shelf life of our products to take the superfood across the world. We truly believe that women empowerment will lead us to sustainable growth of our local ecosystem. More than 90% of our team members are empowered women. For the past 3 years, we have ventured into export markets. We are now serving customers in US, Middle East and other countries. We are blessed in a way where we make these wonderful products in India with passion to reach across the world. We believe it is our duty to give right food for the next generation. We intend to take Bliss Tree from India to the whole world. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் சிவராம கிருஷ்ணன். So I represent this brand Bliss Tree. So we are a third generation rice miller. Got into millet mining over 5 years back. So this brand was launched in the year 2018. So we are a farm to fork company. So farmers சேர்ந்து எல்லா கிரெயின்ஸையும் வாங்குறோம். And whatever we sell is manufactured by us. So we are here to help people reach their healthy objectives. As an entrepreneur, I feel it's our moral responsibility to grow, help and be with other entrepreneurs. So we are here to give our products to retailers, aggregators, importers. In their own name, even we can supply private label too. So if anybody is interested in millets and millet related products and traditional prices, you can always feel free to contact us. And if you have any questions regarding this, you can feel free to ask. And our products are being exported to the US. Touch wood, we are doing very well in the US. US Amazon, our products is an Amazon choice product. We have a warehouse in New Jersey and from there we distribute our products. And in Middle East, we are in Ludu. Ludu, their brand, they take
products in 7 countries. So we are in talks with other prospective buyers in other nations too. So preference, நமக்கு தெரிஞ்ச மக்கள் யார் அது வேணும், இது சப்போர்ட் வேணும், இல்லை உங்கள் பிராண்டில் வேணும், ஹோல்சேல் ரேட்டில் வேணும். We want to create a new formulation also, we are okay with, because we are very strong in R&D. So anything you want, you can always get in touch with us. The brand is there, and we are எதுவும் கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம். Fine. Any questions from the audience? Yes, sir. Before we go, I'll ask the first question. Consumer of industry from the US land. Privilege and honor. Connecticut. And I have a screenshot. Screenshot I have 2020. இவங்களோட ஃபுட்டெல்லாம் வந்து சேவரிஸ் அண்ட் ஸ்வீட்ஸ் வந்து ஏர் ஷிப்மெண்ட்டில் வரும். வந்தோடனே அதாவது பொருள்லாம் ரீச் ஆகிடுச்சுன்னு மெசேஜ் பண்ணுவாங்க. The new savories and sweets have arrived, please book it அப்படின்னு. அதில் அப்போ அடுத்து அப்படியே கண்டினியூஸாக இருக்கிற கஸ்டமர்ஸ் நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணுவாங்க, சீக்கிரம் வந்து எல்லாம் தீர்ந்துரும்னு சொல்லி. 5:16க்கு ஈவினிங் போட்டாங்க, 8:20க்கு சோல்ட் அவுட் அப்படின்னு சொல்லி வரும். இது கிட்டத்தட்ட எல்லா டைமுமே நடக்கும். ஸோ ஐ ஹேவ் தி ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஸ்டார்டிங் காமிச்சிருக்கேன். யூ காட் டு வேரியேட் இட், யூ காட் டு மாடிஃபை அக்கார்டிங் டு வாட் இஸ் ரெக்வயர்ட் இன் யூஎஸ் மார்க்கெட். சார் அந்த பேக்கேஜ் பற்றி நிறைய பேர் சொல்லிட்டே இருந்தாங்க. அவர் எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணியிருப்பாருன்னு தெரியும், பை லென்த் அண்ட் பிரெத் ஆஃப் யூஎஸ், just to see how the products are placed, how the products are packaged and how the products are presented. So இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். So I would like to ask you or share about your experience, the first time traveler to US and the way you saw the products on the shelf. Actually, when I came into business, we were having only the rice mill. Tata rice miller, Appa rice miller, Mama rice miller தான் வந்தேன். So 5 years back தான் we got into millet. So export பண்ணணுன்றது ரொம்ப ஆர்வமாகவே இருந்துச்சு. இன்ஃபேக்ட் ரைஸ் எடுத்துக்கிட்டு நான் இங்கே வந்து 10 years back துபாயில் போனேன் டு become an export work. So millet பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணணுன்றது was a very serious thought, and we wanted to take help of professionals. So எல்லா விஷயமும் நமக்கு தெரியாது. So we hired professionals. We work with technocrats. We have our team, R&D team, we have food technologists. So we work very closely with them. அதே மாதிரி பேக்கிங் தெரியாத விஷயம்னா we went and studied basically. So நிறைய courses பண்ணிருக்கோம், either in developing products or packing. There are so many courses which is available in India as well as abroad. So இந்த ஸ்டடி பண்ணுறப்ப வந்து பேக்கிங் plays a very important role தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ US பண்ணோம் அப்படின்னா there's a lot of legal formalities which has to be addressed. So எல்லாம் நம்ம படித்து பண்ண முடியாது அப்படின்றதுனால we employed capable attorneys there. So we have attorneys in US who help out on how to design and what are the words to be used or not to be used. சில வார்த்தைகள்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப் எடுத்து பண்ணுறப்ப வந்து there is an investment in the starting. பட் உங்கள் ப்ராடக்ட் போய் கரெக்டான டயத்தில் கரெக்டான அளவுக்கு போய் சார் வாய்ப்பு. ஸோ இந்த ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப் மேக்ஸ் a lot of difference. ரெண்டாவது வந்து நம்ம யூஸ்வலாக பண்ணுறதப்ப as entrepreneur இங்கே வந்து பேசினவங்கலாம் காலையிலேருந்து பார்க்கணும் இல்லையா, they are very passionate about what they make. பிகாஸ் இது எல்லாமே இட்ஸ் லைக் மை பேபிஸ். ஸோ ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் அப்படின்றது நமக்கு தான் தெரியும். வி ஹேவ் அ ஸ்ட்ரக்சர்ட் பேட்டர்ன். ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணுறதுக்கே வந்து ஒரு 3 சாம்பிள் போட்டு அதை ஒரு கொஸ்டினரோட ஒரு 100 பேருக்கு கொடுத்து அதை டெஸ்ட் டிவைல் பண்ணி அதை வாங்கி அதை திருப்பி ரிஃபைன் பண்ணணும். ஸோ இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ரெடி பண்ண ப்ராடக்ட்டு போய் கஸ்டமர்கிட்ட விற்கலின்றப்போ ரொம்ப ஆதங்கமாக இருக்கும். அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா ஒருத்தர் காலையில் ப்ராடக்ட் நல்ல ப்ராடக்ட் யாரும் வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க. பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா சூஷ்மம் ஒன்றே ஒன்று தான், கஸ்டமருக்கு என்ன தேவையோ அதான் நம்ம பண்ணணும், நமக்கு இருக்கிறத விற்கணும்னு நினைக்கவே கூடாது. தட் இஸ் அ பேசிக் நார்ம்ஸ் விச் யூ ஹேவ் டு திங்க். இட்ஸ் அ ஷிஃப்ட் இன் மைண்ட். ஸோ கஸ்டமருக்கு என்ன தேவைன்னு புரிஞ்சுக்கங்க. யூஎஸ் கஸ்டமருக்கு என்ன தேவைன்றத கன்சிஸ்டண்ட்டாக வி அனலைஸ். இன்ஃபேக்ட் லாஸ்ட் மந்த் ஐ வாஸ் தேர். சொன்ன மாதிரி there was a first, ரொம்ப நிகழ்ந்து போன சில நிகழ்வுகள்லாம் இருக்குது. சில பேர்லாம் வந்து கூப்பிட்டு பாட்டி நேரம்லாம் வந்துருச்சு, எங்கள் அதிர்ஷ்டத்தில் கூப்பிட்டு அழுதுக்காரு. ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட எங்களுக்கு gives lot of motivation. ரொம்ப சிரமமாக பண்ணுறது. we are a startup, typically there are a lot of challenges. அது இருக்கிற பிரச்சனைகள் எங்களுக்கு இருக்குது. பட் the commitment to do good. ஸோ ஃபுட்டுங்கிறது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஃபுட்டு மட்டும் தான் நம்ம உடம்புல சேர்த்துக்கிறோம். ஸோ அந்த எத்திக்கல் கமிட்மெண்ட்டோட நம்ம செஞ்சோம்னா வித் பேஷன் ஐம் ஷூர் we can all do it. ஸோ பட் ஆனால் அதுக்கு பேசிக் ரிசர்ச் வேணும்,
அண்ட் நாலேஜ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் நாலேஜ் இன்டு ஆக்ஷன். நிறைய பேர் நாலேஜ் மட்டும் கேதர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. யூஸ் ஆர் நோ யூஸ். ஒரு நாலேஜ் டூரிசம் மாதிரி வந்தோம் பார்த்தோம் போனோம். ஸோ கற்றுக்கிட்டதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கள். இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் கண்டிப்பாக தப்பு வரும். நத்திங் ராங் இன் ஃபெயிலிங். We have failed a lot. We will also fail more. Nothing wrong. But don't do a mistake again and grow. எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் நிறைய புக்கு தான் கற்றுக்கிட்டோம். இன்ஃபேக்ட் யூஎஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் அனுப்பிச்சதுக்கு 12 கேஸ் ப்ராடக்ட் தான். 12 அட்டடப்பா நான் தான் வந்து என் காரில் எடுத்துக்கிட்டேன். எங்களுக்கு சென்னை ஏர்போர்ட் ஒரு பெரிய கடவுள் கண்ணையாக ஆகிடுச்சுன்னு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தேன். பட் தச்சூர் காட்ஸ் கிரேஸ் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் திரும்பியே பார்க்கணும். Now we send close to 2 containers a month. But potential is close to 10 containers a month. பண்ண முடியல. I think I want to. இதுக்கெல்லாம் நேரில் பாண்டிச்சேரி வரும்போது பேசிக்கலாம் சார். Thank you so much. And any questions from the audience side? Yes, ma'am. Hi sir, about the packaging. Southeast Asia available இருக்கா distributorship? நீங்க US ல இருக்கீங்கன்னு சொன்னீங்க. Southeast Asia, Malaysia, Singapore available இருக்கா? அதுக்கு என்ன have a requirement or guideline இந்த மாதிரி ஆனா தான் distributor இருக்க முடியும் அப்படி guideline இருக்கா? Okay, again, see we manufacture products and we sell to somebody who is in a particular country. So it is a synergy between two separate individuals, two different companies. So நம்ம thought அவங்களுக்கு இருந்தால் தான் அந்த மார்க்கெட்டை போய் ரீச் பண்ண முடியும். சில விஷயங்கள் நம்ம சொல்கிறத பிளைண்டாக அவங்க எடுத்துக்கணும். சில விஷயங்கள் அவங்க சொல்கிறத நம்மளும் பிளைண்டாக எடுத்துக்கணும். பிகாஸ் we don't know the Malaysian market or Singapore market, for that matter US market. So இந்த ஒரு synergy வரதுக்கு it takes time. Learning is a slow process. So கண்டிப்பாக இதை வந்து கற்றுக்கிறப்ப மலேசியாவுக்கு தனியாக ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது, சிங்கப்பூருக்கும் தனியாக ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் சிங்கப்பூரில் we started off well. இன்ஃபேக்ட் ஒரு பெரிய இம்போர்ட் வந்து ரொம்ப விரும்பி வந்து வாங்கிட்டு போனாங்க. பட் வாங்கிட்டு போன நேரம் கோவிட் கேமன் அண்ட் ஃபேமிலியில் தே ஹேட் பர்சனல் செட்பேக்ஸ். ஸோ அதனால் அவங்களால கண்டினியூ பண்ண முடியல. ஸோ ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் நம்ம தனியாக சில டைம்ஸ் ப்ராடக்ட்லையும் டெவலப் பண்ணோம். ஸோ அவங்க டேஸ்ட் பட்ஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மிடில் ஈஸ்ட்டுக்கு போனோம்னா லேபிளிங் நாம்ஸ் ஆர் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். எல்லாத்துலேயும் அரபி வேர்டு இருக்கணும். ஸோ அந்த அரபியை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணணும். அது அந்த வேர்டு கீழே தான் இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஸோ நாங்கள் லூலுக்கு லேபிள் டிசைன் பண்ணுறதுக்கே எங்களுக்கு க்ளோஸ் டு 4 months ஆச்சு. ஸோ பட் அந்த பெயின் வில் பே ஆஃப். ஸோ கண்டிப்பாக தட் இஸ் அ ஸ்ட்ரக்சர்ட் ப்ராசஸ் விச் யூ கேன் ஃபாலோ. I hope I answered. Thank you. Any other questions? No, sir. Thank you so much. Thank you so much for the patient listening. Within 11 or anytime, anything, you can always get in touch with us. Thank you so much. Thank you so much. Nandri sir. Over to Mr. Yoganandan from Kuvium for a 10-minute presentation. Your time starts now. யோகேந்திரன் சொல்லுங்க. யோகேந்திரன் இதுவரை ஒருத்தர கூட என் பேரை அவர் சரியாகவே சொன்னதில்லை. Before my presentation, I would like to show you all my showreel.
வணக்கம். என் பேர் யோகேந்திரன், நிறுவனர் குவியம் மீடியா ஒர்க்ஸ். குவியம் மீடியா ஒர்க்ஸ் ஒரு 9 years ஓல்ட் ஆட் ஃபிலிம் கம்பெனி. நாங்கள் ஆட் ஃபிலிம்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் எல்லாம் டைம் கட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ நாங்கள் வந்து ஆட் ஃபிலிம்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பிராண்ட், அந்த பிராண்ட் வந்து அவங்களோட மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயின் ஆரம்பிச்சு பிராண்ட் பொசிஷனிங்லேருந்து எப்படி கொண்டு போய் அவங்க டார்கெட் குரூப் கிட்ட சேர்க்கணும் அப்படின்றது வரைக்கும் கஸ்டமைஸ் பண்ணி தரோம். ஸோ பேசிக்லி அவர் சர்வீசஸ் ஆர் நெக்ஸ்ட். ஸோ வீடியோ ப்ரொடக்ஷன், ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிராண்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த பிராண்டோட கன்சியூமர் பிஹேவியர் பேட்டர்ன் அனலைஸ் பண்ணி அதோட டார்கெட் குரூப் யாருன்றதையும் அனலைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களோட பப்ளிசிட்டி அண்ட் மார்க்கெட்டிங் கொலாட்ரல்ஸ் ரெடி பண்ணுவோம். அதில் ஒரு விஷயம் தான் வீடியோ ப்ரொடக்ஷன். இந்த வீடியோ ப்ரொடக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட் ஃபிலிம் இருக்கும், டெலிவிஷன் கமர்ஷியல்ஸ் which will be 30 seconds or 40 seconds or 1 minute which can be aired in television channels and digital videos இருக்கும். இந்த டிஜிட்டல் வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் மீடியா, இன்ஸ்டாகிராம், ரீல்ஸ், ஸ்டோரிஸ், இதுக்காக கஸ்டமைஸ் செய்யப்பட்ட வீடியோஸ் வந்து நம்ம பண்ணித்தரோம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் கார்ப்பரேட் ஃபிலிம்ஸ், ப்ராசஸ் வீடியோ, ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் வீடியோ, இந்த மாதிரி எனி வீடியோ மெட்டீரியல் ரிக்வயர்ட் ஃபார் பிராண்ட் ப்ரொமோஷன் அண்ட் இட்ஸ் பொசிஷனிங் வி ஆர் டூயிங் இட். அண்ட் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கும்போது we are coming up with a plan that is going to like induce the growth of the brand. ஒரு சிலர் வந்து ஜஸ்ட் வந்து பிராண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்காக மட்டும் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் யூஸ் பண்ணுவாங்க, டிஜிட்டல் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் நம்ம அதை வந்து அந்த செக்மெண்ட்டுக்கும் நம்ம பண்ணுறோம். பட் அதை தாண்டி அந்த டிஜிக்கு கொண்டு போய் ரீச் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஜஸ்ட் ஒரு போஸ்டர் பண்ணோம், ஒரு இது சம்திங் பண்ணோம், அதை அப்படியே ஒரு பப்ளிஷ் பண்ணோம், அப்படி இல்லாமல் we are going to have a consistent approach on the marketing collaterals that's going to be online, as well as we'll do influencer outreach and all other online campaigns for the brand. And designing இப்போ வந்து தனியாக ஒரு டீம் செட் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா டிசைனிங் இஸ் a very challenging thing for any brand. ஏன்னா வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்ணும்போது அந்த டிசைன் ட்ரெண்ட்ஸ் வந்து கீப்ஸ் சேஞ்சிங். ஒரு போன மாதம் இருந்த ஒரு ட்ரெண்ட் வந்து இந்த மாதம் இருக்குமானா இருக்காது. ஆனால் 90% ஆஃப் த பிராண்ட்ஸ், எஸ்பெஷலி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் அட்வர்டைசர்ஸ், ஒரு ஸ்டார்டிங் ரேஞ்சில் இருக்கிற பிராண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா டிசைன்ஸ் வந்து இப்போ என்ன ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குன்னு அவங்களால தெரிஞ்சுக்க முடியாது. That happens with a lot of agencies too. Even we are facing a tough time, to cope up with the current trend and current standards, but still we are managing to do it. Next slide. Next slide. So these are some of our campaigns. Next slide. You can see some of our work here. These are the digital marketing work for brands. So next. So you can see all these ads in our YouTube channel, and whatever you saw are like clips of our ads, corporate films and music videos we have did. So these are some of our music videos we did. Some of the ad clips. Next. So this is our USP. Why you need to choose Kuviam Media Works? Because we are well established and well connected among all the agencies and production houses across the country. இப்போ ஒரு ad agency எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆவாங்கன்னா அவங்களோட எக்ஸ்பர்டீஸ் இருக்கும். they will be collaborating with lot of agencies. இப்போ பாம்பேலேருந்து ஒருத்தர் வந்து தமிழ்நாட்டில் ஆட் எடுக்கணும்னாலோ இல்லை தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு பிராண்ட் டெல்லியில் வந்து அட்வர்டைஸ் பண்ணணும்னாலோ we can execute them. இப்போ இங்கே இருக்கிற ஒரு பிராண்டுக்கு ஒரு பேன் இந்தியா ப்ரெசன்ஸ் வேணும்னா we have connections all over the country. Not only country, we are also establishing our footprints across different Southeast Asian nations. நிறைய ஃபாரின் ஆட் ஃபிலிம்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. இங்கே எங்களோட ஒன் ஆஃப் த மேஜர் யூஎஸ்பி வந்து பிராண்டுக்கு ஒரு காஸ்ட்லியான லுக் கொடுக்குறது. இப்போது எஃப்எம்சிஜி பிராண்ட் ஓகே, அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரெடிஷன் அந்த இது தேவைப்படும், அந்த செக்மெண்ட்டுக்கு நம்ம நிறையா கேட்டர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். லைஃப் ஸ்டைல் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எடுத்தோடனே ஒரு ஃபாரின் மாடல், ஒரு ஃபாரின் ஆம்பியன்ஸ் வேணும். இப்போ நம்ம தமிழ் சினிமாலே பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோயினிங்க பேசிட்டோமா கட் பண்ண சுவிட்சர்லாண்டில் பாட்டு போடுவாங்க.
ஏன்னா as a culture வந்து நமக்கு வந்து ஃபாரின் அந்த லொகேஷன்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்கறது வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். when we see something is like foreign locationலயோ foreign மாடல்ஸோ இருந்தா நம்ம அந்த பிராண்ட் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டாண்டர்டான பிராண்ட் அப்படின்ற ஒரு நார்மல் அந்த பொது புத்தின்னு சொல்லுவாங்க, அது நமக்குள்ள இருக்கு. ஸோ அது லைஃப் ஸ்டைல் ப்ராடக்ட்ஸ் கேபிட்டலைஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் எல்லா லைஃப் ஸ்டைல் ப்ராடக்ட்ஸும் ஒரு ஷர்ட் பிராண்டாக இருக்கட்டும், பேண்ட் பிராண்டாக இருக்கட்டும், இன்னோவேர்ஸாக இருக்கட்டும், தே வாண்ட் டு டேக் இன் சம் ஃபாரின் லொகேஷன்ஸ். ஸோ அப்போ இங்கே இந்தியாவில் வந்து ஃபாரின் லொகேஷன்ஸில் ஆட் பண்ணோம்னா அது வந்து இட் வில் பி டூ எக்ஸ்பென்சிவ். ஸோ அந்த விஷயத்தை நாம் வந்து ரொம்ப அஃபோர்டபுள் அண்ட் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் மேனரில் செஞ்சு கொடுக்குறோம். ஸோ we do 360-degree marketing and PR support. We have a team who understands marketing and PR. இப்போ ஒரு ஆட் ஏஜென்சி போனால் ஒரு சிலர் ஏஜென்சி ஒர்க் மட்டும் பண்ணுவாங்க, ஒரு சிலர் வீடியோ ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் மட்டும் பண்ணுவாங்க. இப்போ வீடியோ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துட்டா அதை வாங்கி அப்படியே பண்ணி கொடுக்குறதுன்னு ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கு. ஸோ அது இல்லாமல் 360-degree மார்க்கெட்டிங் அப்ரோச் பண்ணும்போது ஒரு பிராண்டை தரவாக ஸ்டடி பண்ணிட்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு காஃபி பவுடர் பிராண்ட்னா அவங்களுக்கே டிஃப்ரெண்ட் டிஜிஸ் இருப்பாங்க. ஒருத்தவங்க A, B, C, டிமோகிராஃபி, ரீஜியன், இந்த மாதிரி வந்து பயங்கரமாக அந்த கன்சூமர் பிஹேவியர் மாறும். அந்த டிஜிக்கு தான் வந்து கேட்டர் பண்ணுவாங்க. இப்போ நம்ம அதை அனலைஸ் பண்ணி அதை உள்வாங்கிட்டு நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ ப்ரொடக்ஷனாக இருக்கட்டும், டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயினாக இருக்கட்டும், இதை வந்து நம்ம பண்ணுறோம். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம கிட்ட வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் இருக்கிற மேஜர் இன்ஃப்ளூயன்சர் அவுட்ரீச்சிங் ஏஜென்சிஸோட டைப் இருக்கு. ஸோ வெரி காஸ்ட் அஃபோர்டபுளாக வந்து நம்ம அதை பண்ணித்தரோம். In ad campaigns, we do media planning and buying also. So we have very vast experience of working with lot of first-time advertisers. That's our core strength. So ஒரு first-time advertisement பண்றவங்களோ இல்லை ஒரு பிரேக் எடுத்து திருப்பி இந்த ஆட் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள ஒரு பிராண்ட் அட்வர்டைஸ் பண்ண வரவங்களோ என்னென்ன இடத்துல சறுக்குறாங்க, என்னென்ன தப்பு பண்ணுவாங்க, எதை சரியா பண்றாங்க, எது ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்றதோட ஓரளவு ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து எங்களால் பண்ண முடியும். பிகாஸ் 80% of our client base are first-time advertisers. So like we do systematic approach. For example, நீங்க நிறைய பேர் பிராண்ட்ஸ்க்கு ஆட் எடுக்க ட்ரை பண்ணிருப்பீங்க. ஒரு ஆட் வந்து 2 minutes. ஸோ ஒரு பிராண்டுக்கு வந்து ஆட் எடுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் வந்து மார்னிங்லேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் ஒரு ஆட் எடுப்பாங்க. நாங்கள் என்ன செய்வோம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட யூடியூப்ல போனீங்கன்னா நிவாரண நைட்டோட ஆட் இருக்கும். அது ஒரு கவின் கேரோட சிஸ்டம் கன்சர்ன். ஸோ தே ஆர் லைக் கவின் கேர் ஹவு பிக் தே ஆர் அண்ட் ஹவு மெனி ஏஜென்சிஸ் தே வுட் ஒர்க் ஃபார். ஸோ அப்போ இவங்க கொண்டு வரும்போது வீடியோ தரோ டார்கெட் அனாலிசிஸ் 4 செட் ஆஃப் டார்கெட் ஆடியன்ஸ் பிரிச்சு 4 பேருக்கும் கேட்டர் பண்ணுற மாதிரி 4 டிஃப்ரெண்ட் ஆட்ஸை 2 daysல ஷூட் பண்ணோம். ஸோ ஆட் ரெகுலராக பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும் அது எவ்வளோ ஒரு கஷ்டம். 4 டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன், டிஃப்ரெண்ட் ஆக்டர்ஸ். ஸோ நாங்கள் என்ன செய்வோம்னா, ஒரு நாள் ஷூட்டுக்கு ஹயர் பண்ணுறோம்னா we will utilize minimum 2 to 3 ads வந்து நம்ம எடுத்து கொடுத்துருவோம். So that the client can use it in different time. Already வந்து cost effective and reasonable. At the same time, we will have maximum utilization of the resources through our systematic approach. So these are the things we do. Next, these are our approach. Like generally whatever client comes, we this is our favorite approach. Stuck model, right from analyzing the situation to having the situation and the campaign under the control, we will be there with our clients. Next. These are our offices, and we are in India also. We are trying, and we have collaborators all over the country, and we are trying to expand in Middle East also. So that's it. So yarkada kelvi kekkanuma regarding ad or branding. Or bell edikla ada kekkana. Okay. Yeah. Yes sir. Yeah, you can contact me anytime. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you all. Contact anytime. 24/7. To be mom is waiting for you. The next presentation is from the Atma Hospital. Dr. Ramakrishnan, clinical psychiatrist from Atma Hospital, which go to Dr. Ramakrishnan, sir.
ஆடியோ ஓகேவா? அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வணக்கம் திருச்சி இந்த நிகழ்வு மூலமாக எங்களுக்கு ஒரு பேசுவதற்கு வாய்ப்பு இருந்ததற்கு ஆர்கனைசர்ஸ் எல்லாருடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எப்பவுமே என்னுடைய பாயிண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் வித் எ பிரேயர். God grant me the serenity to accept things which I cannot, courage to change the things which I can, and the wisdom to know the difference. இறைவா, எதை என்னால் மாற்ற இயலாதோ அதை ஒப்புக்கொள்ளும் பக்குவமும், எதை என்ன மாற்ற முடியுமோ அதை மாற்றும் துணிவையும், இவ்விரண்டையும் பிரித்தறியும் பகுத்தறிவு தருவாயாக. இதுதான் எங்களுடைய ப்ரேயர். வாட் யூ கேன் டூ, வாட் யூ கேனாட் டூ. இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னாக்க மென்டல் ஹெல்த் இஸ் தி நார்மல். ஸோ இந்த சைக்காட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்டிங் வந்ததே அவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும். எதுக்காக ஹாஸ்பிட்டல் வந்து சைக்காட்ரிக்கு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பிகாஸ் எங்களோட கான்செப்ட் என்னன்னாக்க டீஸ்டிக்மெண்டைசிங் மென்டல் இல்னஸ். இப்போ வந்து தீபிகா படுகோனே, அனுஷ்கா சர்மா, ஷாருக் கான் எல்லாருமே வந்து ஆங்ஸைட்டி டிப்ரெஷன்லாம் சஃபர் பண்ணாங்க. விராட் கோலி ரீசெண்டாக சொல்லியிருக்காரு ஐ ஹேட் ஃபேஸ் ஆஃப் டிப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் எத்தனை பேர் டாக்டர்கிட்ட போய் பார்க்குறோம் அப்படின்னாக்க ரொம்ப கம்மி. ஸோ அதை அந்த மூட நம்பிக்கையும் ஒரு தவறான ஒரு அபிப்பிராயத்தையும் உடைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த ப்ரெசன்டேஷன். நாட் டு ப்ரமோட் அவர் செல்ஸ், அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் கிடையாது. ஸோ நெக்ஸ்ட், எங்களுக்கு திருச்சி, சென்னை ரெண்டுலேயுமே ஆஃபீஸ் இருக்குது. ஆன்லைன் கன்சல்டேஷன் we are focusing more. That will be useful for NRIs. So எங்களுடைய கான்செப்ட் வந்து to integrate mental health in mainstream into health care and reaching the unreached. அதாவது சாதாரணமாக இப்போ ஹார்ட் அட்டாக்னா டாக்டர்கிட்ட போகிற மாதிரி சைக்காட்ரிலே மனசு வலிச்சதுன்னா எங்கே போகணும், மனநலத்தத்துவ டாக்டர் தான் போகணும். அந்த இதை கொண்டு வரணும்னு எங்களுடைய எய்ம். அண்ட் அடுத்தது வந்து மோஸ்ட் ப்ரிஃபர்ட் டெஸ்டினேஷன். நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லாம் சைக்காட்ரியில் இருக்குது. We are proud that we are the biggest psychiatric center in South India. So also one-stop solution for all mental health needs. Next. ஸோ நாங்கள் ஆஃபர் பண்ணுற சர்வீஸ் வந்து ஆங்ஸைட்டி வருத்தப்பட்டவங்க நிறைய பேர் பார்க்குறோம். எனக்கு அப்புறம் யார்? நான் இருக்கிற வரைக்கும் என் பையனை பார்த்துப்பேன், பொண்ணை பார்த்துப்பேன், எனக்கு அப்புறம் யார் பார்த்துப்பா அப்படிங்கிற சொல்யூஷன் தான் ரெசிடென்ஷியல் கேர். அண்ட் 25% ஆஃப் தி ஸ்கூல் கோயிங் சில்ட்ரன் ஆர் மென்டலி அஃபெக்டட். இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் உங்களெல்லாம் அலாரமியாக இருக்கும். ஆக்சுவலாக இது வரைக்கும் நாங்கள் 77 பேஷண்ட் பார்த்தாச்சு. அதில் வந்து எனக்கு சைல்டு கேஸ் மட்டுமே 10,000க்கு மேலே இருக்காங்க. அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோ, அதாவது டிப்பு தான் நான் சொல்கிறது. இன்னும் நிறைய பேர் எங்கிட்ட வரல. அந்தளவுக்கு குழந்தைகளுக்கு மனநல பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கு. இந்த கொரோனாக்கு அப்புறம் இன்னும் கேமிங் அடிக்ஷன் இதெல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இதாகி படிக்க முடியாமல் கஷ்டப்படுறாங்க. இந்த ADHD ஆட்டிசம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். அந்த ஆட்டிசம் என்னன்னு தெரியாமல் ஊராக சுற்றிட்டு இருக்கோம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ இதுக்காக சைல்டு சைக்காட்ரி யூனிட் இப்போ வந்து ரொம்ப ஐபிஎல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஐபிஎல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீம் 11, ப்ளே ஃபேர் அப்படின்னா நிறைய அட்வைஸ்மெண்ட் பண்ணுவோம். அதனால் கேமிங் அடிக்ஷன், அதாவது ஆல்கஹால் அடிக்ஷன் வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க. இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை, சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பேன் பண்ணிட்டாங்க. அப்புறம் பப்ஜிங்கிற கேம் வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க. பட் இந்த அடுத்த கேம் வந்து ப்ரமோட் பண்ணுறாங்க. அதுவும் டாப் கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ், டாப் ஆக்டர்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணுறதுனால சில்ட்ரன் ஆர் லூர்டு டு
take up this type of gaming addiction. அதுக்காக we are planning a separate ward. அந்த அளவுக்கு இருக்கு. இப்போ கூட எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் 2 பையன் அட்மிட் பண்ணி வச்சோம். அவன் வந்து கேமை விட்டு வெளியில் வர முடியல. அடுத்தது டெலிசைக்காட்ரி. இப்போ வந்து கோவிட் வரும்போது கவர்மெண்ட் ரிலாக்ஸ் தி ரூல்ஸ் ஹவு டு கன்சல்ட் பேஷண்ட். தூரம் ட்ராவல்ஸ்லாம் இல்லாதனால ஆன்லைனில் கன்சல்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வி ஹவ் டேக்கன் அப் அ பிக் வே. எங்களுக்கு ஆவரேஜாக எங்கள் ஓபியில் 25% ஆஃப் தி ஓபி ஆன்லைன். அதாவது எங்களுக்கு கிளையண்ட்ஸ் வந்து த்ரூ அவுட் தி வேர்ல்டு இருக்காங்க. ஸோ அமெரிக்காவில், ஆஸ்திரேலியாவில், நியூசிலாண்டில், அதுவும் கல்ஃப் கண்ட்ரீஸில் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களெல்லாம் வி ஆர் ஏபிள் டு ரீச் தம் த்ரூ டெலிசைக்காட்ரி. அப்புறம் 10% ஆஃப் தி குழந்தைங்களுக்கு சில்ட்ரனுக்கு லேர்னிங் டிஃபிகல்ட்டின்னு இருக்குது. அவங்களுக்கு ஸ்பெல்லிங் எழுத வராது, தப்பாக எழுதுவாங்க, கணக்கு வராது. இந்த மாதிரி 10% ஆஃப் தி சில்ட்ரன் அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் ரெமிடியல் சென்டர் இல்லை. அதுக்கு தான் வந்து இந்த ஹாப்பி கிட்ஸ் அகாடமிக்ஸ். நாங்கள் வந்து வி ஆர் அஃபிஷியல் ட்ரைனிங் சென்டர் ஃபார் MRCP சைக்காட்ரின்னு UK டிகிரிக்கு எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. அண்ட் ஒகேஷனல் ட்ரைனிங். மனநோயாளிகள்லாம் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆனதுக்கப்புறம் வேலை யாருக்கு வந்து யாரும் கொடுக்கறது இல்லை. சைக்காட்ரி ப்ராப்ளம் இருந்துச்சா உனக்கு வேலை கிடையாது. ஸோ அதுக்காகவே எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் நிறைய பேருக்கு நம்ம வேலை கொடுத்து வச்சுருக்கோம். அதை தவிர அவங்களோட வாழ்வாதாரத்துக்கு வேண்டிய தொழிற்கல்வியை நாங்கள் கற்றுக் கொடுக்குறோம். கம்யூனிட்டி அவுட்ரீச். நான் எப்பவுமே ஒரு சொல்கிற எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த பெரிய மைனஸ் ஸ்மால் பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸ்மால் பாக்ஸ் இப்போ வந்து போலியோ, இது ரெண்டும் இந்தியாவில் இல்லை. த்ரூ தி வேர்ல்ட் ஸ்மால் பாக்ஸ் எராடிகேட் பண்ணுறாங்க. எப்படி முடிஞ்சது அப்படின்னாக்க மக்களிடையே போய் சேர்ந்து இது பண்ணி வேக்சின் போட்டால் தான் உனக்கு குணமாகும்னு சொல்லி த்ரூ தி வேர்ல்டு வேக்சின் போட்டதுனால அந்த ஸ்மால் பாக்ஸ் எராடிகேட் ஆச்சு. அதே மாதிரி மனநோய் குணப்படுத்தக்கூடியது என்பது மக்களுக்கு போய் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த கம்யூனிட்டி அவுட்ரீச். நாங்கள் இது வரைக்கும் மோர் தென் 4000 கம்யூனிட்டி பட்டி தொட்டி எல்லா இடத்துக்கும் இங்கே டீம் இருக்கோ அண்ட் அட்ரஸ் 2 இஷ்யூஸ். மனச்சோர்வுன்னா என்ன அதுங்கிறத பற்றி சொல்லுவோம். அடிக்ஷனுக்கு வைத்தியம் இருக்குங்கிறத நாங்கள் சொல்லுவோம். அண்ட் ஹோம் சர்வீசஸ். இப்போ வந்து நம்ம சில பேரால் வயசானவங்க வீட்டுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் வர முடியாதுன்னா நாங்கள் வீட்டுக்கு போய் கவுன்சிலிங் கொடுக்கறது, மெடிக்கல் சர்வீஸ் கொடுக்கறதெல்லாம் பண்ணிடுவோம். அண்ட் டயபெட்டிக் அண்ட் கவுன்சிலிங் சென்டர் தனியாக எக்ஸ்க்ளூசிவாக வச்சுருக்கோம். நெக்ஸ்ட், ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ஜர்னி. ஐ ஸ்டார்டட் தி ப்ராக்டிஸ் வித் 3 beds in 1993. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒகேஷனல் ட்ரைனிங் சென்டர் 2000 ஓன் பில்டிங் வந்தோம். அப்புறம் சூசைட் ப்ரிவென்ஷன் சென்டர். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். இந்தியா ரேங்க்ஸ் நம்பர் 1 இன் சூசைட். உலகத்தில் 8 லட்சம் சூசைட் உலகம் முழுக்க நடக்குது. அதில் 2 lakh சூசைட் இந்தியாவில் மட்டும் நடக்குது. சூசைட் இந்தியா இஸ் சூசைட் ஹப் அப்படின்ற மாதிரி. அதில் மெஜாரிட்டி எங்கே நடக்குதுன்னா தமிழ்நாடு, பாண்டிச்சேரி, மகாராஷ்டிரா, கேரளா, இந்த 4 ஸ்டேட்டில் தான் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் சூசைட் நடக்குது. ஸோ அவங்க வலியில் இருக்கும்போது நம்ம ரீச் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க மக்களுக்கு நான் உங்களை கன்சல்டேஷனுக்கோ ஹெல்ப்புக்கோ வர வாய்ப்பு இருக்குது. அதுக்காக ஸ்டார்டட் திஸ். அப்புறம் சாந்திவனம் அப்படிங்கிறது ஹோம்லெஸ் மென்டல், சாலையோர மனநோயாளிகள். நிறைய பேர் சாலையில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, பைத்தியம் மாதிரி சுற்றிட்டு இருக்காங்கன்னு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த மாதிரி மனநோயாளிகளை நாங்கள் ஆதரித்து அவர்களுக்கு வாழ்வு கொடுத்து அவங்க குடும்பத்தோட கொண்டு சேர்க்கிறோம். அப்புறம் எஜுகேஷனல் டிகிரிஸ் தான் வந்தது. அப்புறம் 2017 சென்னையில் பிரான்ச் ஆரம்பித்தோம். இப்போ வந்து ஸ்கூல் மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகளுக்காக இப்போ பெரிய கட்டில் வந்து நம்ம ஐயம்பேட்டையில் வந்துட்டுருக்கு. நெக்ஸ்ட் previous. So 2018 we celebrated the Silver Jubilee and the psychiatry ஆரம்பித்தோம். இப்போ வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வேணும் அப்படின்னாக்க NABHன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கேட்குறாங்க. இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு சைக்காட்ரிக் ஹாஸ்பிட்டல் டு கெட் தி NABH சர்டிஃபிகேஷன் தட் அஷ்யூர்ஸ் தி குவாலிட்டி. நெக்ஸ்ட், ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னாக்க
76,000 கிளைண்ட்ஸ் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். 2,000க்கு மேலே என்ஆர்ஐஸ் எங்கள்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்காங்க. திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு ஹைலைட். ஏன்னா நீங்கள் அவ்வளோ வேர்ல்டு எல்லாமே நீங்கள் இது பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ என்ஆர்ஐஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து சைக்காட்ரிக் ப்ராப்ளம் இருந்தால் அங்கே எங்களால் பேசுறது மற்றவங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது சார். இங்கே லாங்குவேஜ் நம்ம சொல்கிற எமோஷன் நம்ம தாய்மொழியில் சொல்கிற மாதிரி இங்கிலீஷில் சொல்ல முடியும். ஸோ அவங்களாம் அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு போகிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ ஐசியூ ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்குது. லேப் பப்ளிகேஷன் ஆத்மாஸ் மைண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு மனநல மாதிரி நடந்துருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸோ நாங்கள் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி சைல்ட் சைக்காட்ரி, அடல்சன் சைக்காட்ரி, ஜென்ரல் சைக்காட்ரி இதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணக்கூடிய சைக்காட்ரிக் சர்வீசஸ். நெக்ஸ்ட் ஸோ இதான் நம்ம பார்க்கக்கூடிய மெயினாக பார்க்கக்கூடிய டிசார்டர்ஸ். மனச்சிதைவு, ஆங்ஸைட்டி, மனப்பதட்டம், பயம், ஓசிடிங்கிற எண்ணெய் சுழல் நோய். மைண்டில் எண்ணங்கள் சுழந்துகிட்டே இருக்கும், அவங்களால ரிலாக்ஸ் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி நோயெல்லாம் ரொம்ப காமனான விஷயம். செக்ஷுவல் ப்ராப்ளம் வந்து 99% ஆஃப் தி செக்ஷுவல் ப்ராப்ளம் வந்து ஃபங்க்ஷனல் மென்டல் ஆங்ஸைட்டினால. ஆனால் நிறைய பேர் எல்லாம் சிட்டுக்குருவியில் வைக்கும் அது வந்து போயிட்டு நிறையா காசு வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. டிமென்ஷியாங்கிறது மூளை தேய்மானம். நம்ம வயசானவங்க பார்த்துட்டு சாதாரணமாக என்ன உங்களுக்கு மூளை தேஞ்சு வச்சா வயசானவங்க மருந்து போறியன்னு சொல்லுவாங்க, அது பேர் டிமென்ஷியா. அதுக்கு ஒரு சென்டர் ஆரம்பிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஸோ போர்னோகிராஃபிக் அடிக்ஷன்ங்கிறது ரொம்ப காமன். அப்புறம் வந்து பீடோஃபிலியா, செக்ஷுவல் அடிக்ஷன்ங்கிறது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். இதுக்கெல்லாம் யாரும் அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு யாரும் வெளியில் வர்றதில்லை. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷாப்பிங் அடிக்ஷன் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக போகிறோம். எதுக்கு போகிறோம்னு தெரியல, மாலுக்குள்ள வந்து என்னமோ இருக்கிறதெல்லாம் வாங்கிட்டு இருக்கோம். அதுவே ஒரு அடிக்ஷன் தான். அதேமாதிரி கேமிங் அடிக்ஷன். சோஷியல் மீடியாவில் நம்ம வந்து மோர் தென் 5 hours we spend on average. 1 மணி நேரத்துக்கு மேலே சோஷியல் மீடியாவில் நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னாலே யூ ஆர் அடிக்டட் டு தட். அது ஒரு டிஸார்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸோ we give counseling, medication கொடுக்குறோம். லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி, TDS, RDMS, மேக்னெட்டிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் சைக்காட்ரிக் ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம். பயோ ஃபீட்பேக்குங்கிறது ஆங்ஸைட்டிக்கு நல்லா ட்ரீட் பண்ணலாம். ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லா கம்பெனி, கார்பரேட், ஸ்கூல்ஸ்க்கெல்லாம் கொடுக்குறோம். நெக்ஸ்ட் ஸோ அதே சிபிடி அப்படிங்கிறது ரொம்ப காமனான ஒரு டேர்ம். காக்னிட்டிவ் பிஹேவியரல் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லி டிப்ரெஷன்லாம் கவுன்சிலிங் கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். யோகா, மியூசிக் தெரப்பி இதெல்லாம் லேட்டஸ்ட்டாக வரக்கூடிய ட்ரெக்ஸ் இதெல்லாம். Next, this is our vision 2020, what we achieved. NABH வாங்கினோம். அதே மாதிரி 2020 source படி Mediatis one of the top psychiatric hospitals in India and the best private hospital in South India recognition வந்திருக்கு. And our records are all stored in the cloud. So we have got data for all 76,000 patients. எங்கள்கிட்ட வந்து அத்தனை பேரோட டேட்டாவும் நாங்கள் ட்ரை பண்ணோம். நெக்ஸ்ட், these are our team. Dr. Ramakrishnan, myself, Dr. Arundkumar, Dr. Sridhar, Raja, Ajay. Next, these are we have got 7 psychiatrists and 3 MRCP students. Next, this is our team. 160 people are working around the clock. So psychologists எல்லாமே இருக்காங்க. Next. So this is a graphic representation. Last 10 years நம்மளுடைய growth எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So up to 2020 வந்து நம்ம நியூ கேசஸ் இதெல்லாம் இத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க. Next. So இப்போ வந்து as on last 76,058. Next, these are some of the community awareness program. And the World Suicide Prevention 600 kilometers cycling rally. திருச்சியிலிருந்து தனுஷ்கோட்டிலிருந்து திருச்சிக்கு 40 hours வரணும். அதில் 180 people
இந்தியா பார்ட்டிசிபேட்டட், அது ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணோம். இது வந்து 5K ரன், மென்டல் இல்னஸ் ட்ரீட்டபிள் அப்படிங்கிறதுக்காக 5K ரன் ஒன்று பண்ணோம். நெக்ஸ்ட், these are some of the awards that have been these are one of the community awareness, the suicide prevention ke, alcohol awareness ke. So these are some of the suicide prevention kaga human chain form பண்ணோம். இந்த இது photo. Next, காஞ்சிராமணி ஆச்சாரியா அவார்டஸ் அவார்டு மேபி சமூக சேவா மணின்னு ஒரு அவார்டு கொடுத்தாங்க. American Association for Social Advancement in India. They have awarded me for contribution to rehabilitation of mentally ill. Next, these are some of the Belgium award for Father Priest award. Priest in Belgium. Our நினைவாக இந்த அவார்டு கொடுக்கப்பட்டது. Next, Best Hospital Award, Center Award from Karur Garudu. Rehabilitation Award, these are some of the awards. Next, these are our news clippings. Next, அது நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுதுங்கிறது இன்றைக்கே நம்ம ட்ரைவ் பண்ணி ஓரளவு நம்ம அட்வான்ஸாக போனால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து சர்வே மாதிரி பண்ண முடியும். ஸோ தி பெஸ்ட் வே டு ப்ரெடிக்ட் தி ஃபியூச்சர் இஸ் டு கிரியேட் இட். நெக்ஸ்ட், இதுதான் இப்போ எங்களுடைய லான்ச் பண்ணக்கூடிய ஆத்மா மைண்ட் சிட்டிங்கிற ப்ராஜெக்ட். இது இதில் வந்து we are planning 400 beds வந்து 225 beds நம்ம பிளான் பண்ணுறோம். This is built up area with all indoor game, எல்லா இன்டோர் ஃபெசிலிட்டிஸோட இதெல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ மேபி another inaugurating. Next, இங்கே ஹலோ ஏன் கட்டாய் வருது? டிஎன்பி ஹலோ டி-அடிக்ஷன் சென்டர், ரெசிடென்ஷியல் மனநோயாளிகளுக்காக மறுவாழ்வு மையம், அப்புறம் வந்து குடிபோதனை மீட்பு மையம், அப்புறம் நான் சொன்னேன் மூளை தெரிஞ்சு போச்சு இந்த டிமென்ஷியாங்கிற கண்டிஷன் வந்து கேர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் இல்லை. ஸோ அந்த சென்டர், அப்புறம் கேம்லிங், சோஷியல் மீடியா, இதுக்காக இந்த சென்டர் ஆரம்பிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட், ஸோ we have got a combined 100 years of experience, 7 psychiatrists. So next, எங்களோட ஃபோக்கஸ் நாங்கள் இது பண்ணியிருக்கோம். இட் இஸ் வெல் கனெக்டட் பை ரைட், ஏர் எல்லாமே பார்க்குறோம். நெக்ஸ்ட், இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டி இல்லை இந்தியாவில் ரெக்கக்னைஸ் ஒரு நல்ல ஃபெசிலிட்டி அப்படின்னாக்க இல்லை. மெட்ராஸில் இதெல்லாம் வந்து டிஎடிஷன் வந்து குவாக்ஸ் பண்ணுறாங்க. டாக்டர்ஸ் கிடையாது, சைக்காட்டிஸ்ட் கிடையாது, அவங்க உள்ளே போட்டு அடித்து பட்டியில் போட்டு அந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு நிறைய அட்வைஸ்மெண்ட் கொடுத்து அதில் மக்கள் நிறைய பேர் ஏமாந்து போகிறாங்க. அப்புறம் அடிக்ஷன் கில்லர்னு ஒன்று அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நிறையா பார்த்துருப்பீங்க. அது ஒரு போகஸ் ட்ரீட்மெண்ட். அதுக்கு ஒரு ஆக்டர் வேறு என்டாஸ் பண்ணுறாரு. இதெல்லாம் ஒரு பேத்தரி சிச்சுவேஷன். வி ஆர் தி ஒன் ஹூ டூ ரியல் ப்ரொஃபஷனல் ஒர்க். நெக்ஸ்ட், இதான் ரெசிடென்ட். நமக்கு அப்புறம் யார் பார்த்துக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் எல்லாருக்குமே ப்ராப்ளம். அதுக்காக இந்த மணாலா காப்பாற்றி கொண்டு வந்துடும். நெக்ஸ்ட், எங்களுக்கு உள்ள எல்லாமே ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி 4 கிரவுண்டு, இன்டோர் கிரவுண்ட்ஸு, அது தவிர அவுட்டரில் கிரிக்கெட், ஃபுட்பால் விளையாடுறதுக்கெலாம் கிரவுண்ட், அந்த மாதிரி ஒரு ஹோம்லி அட்மாஸ்பியர் ஆஸ் வெல் அஸ் ஒரு ஹாப்பி அட்மாஸ்பியர் நாங்கள் கொடுக்குறோம். நெக்ஸ்ட், ஸோ வெல் கனெக்டட் ஆல்வேஸ். நெக்ஸ்ட், ஸோ எங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி 24 hours டாக்டர்ஸ் அவைலபிலிட்டி, ஸ்பேஷியஸ் ரூம்ஸ், ரீஹாபிலிட்டேஷன்லாம் அப்ளிகேஷன் பேஸ், ஆப் பேஸில் கொடுக்குறோம். கீலெஸ், அது இங்கே இந்த த்ரூஅவுட் தி சென்டர், இந்த சென்டர் முழுக்க கீயே கிடையாது. எல்லாமே வந்து டெக்னாலஜி பேஸ்டு அண்டு
ஃபிங்கர் பிரிண்ட் அதை வச்சு தான் கீயை நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் so these are some of the testimonials. Excellent in-depth counseling and diagnosis and care. Highly recommend Atma Hospital for Psychiatry. My wife had fallen into depression after her first baby delivery. குழந்தை பிறந்ததுக்கு நிறைய பேருக்கு டிப்ரெஷன் வரும். 20% of the delivered லேடிஸ்க்கு டிப்ரெஷன் வரும். அது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. Dr. Rajaram gave very good treatment and referred her for counseling. Now she is fine. The hospital staffs are very helpful and the nurses are very kind. Next. And telepsychiatry is very useful for all, especially aged people in our hospital. That is, doctors, counselors are very good. After admitting my husband to this hospital, I have seen great changes in my husband's behavior. He stopped drinking. எங்களோட சக்ஸஸ் ரேட் இன் டீஅடிக்ஷன் வந்து 70%. வேர்ல்டு வைட் பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ் ரேட் 40% தான். எங்களோட ரெக்கார்ட் வந்து 70% எங்களோட சக்ஸஸ் ரேட். ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் தி திங்ஸ். நெக்ஸ்ட், திஸ் இஸ் அவர் panoramic view of our hospital. Next, mental illness is nothing to be ashamed of. அது வந்து ஒரு அவமான சின்னம் இல்லை. அதை பற்றி தப்பாக பேசுகிறவங்களுக்கு தான் அவமானம் வழிய நமக்கு இல்லை. இதுதான் நாங்கள் சொல்லக்கூடிய மெசேஜஸ். அல்டிமேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா டேக் ஹோம் மெசேஜ் 5 பாயிண்ட் தான். ஒன் இஸ் மென்டல் இல்னஸ் இஸ் ப்ரெவலண்ட். 1/3 of the population are having mental illness. It is for them to reach the psychiatrist. Only 10% தான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க. மீதி 90% மக்களுக்கு மனநல சிகிச்சை தேவை. அவங்க வரணும். அதான் அதுக்கெல்லாம் நம்ம ஏற்பாடு முயற்சிகள் எல்லாம் பண்ணுறோம். ஸ்டிக்மா கிடையாது. யாருக்கு வேணாலும் மனநோய் வரலாம். ஏழை பணக்காரன் பாகுபாடு பார்க்காது, ஆண் பெண் என்று பாகுபாடு பார்க்காது, அனைவருக்குமே மனநோய் வரும். மனநோய் ஆரம்பத்திலேயே சிகிச்சை அளித்தால் 100க்கு 100 குணம் பெறலாம். லேட்டாகவே ட்ரீட்மெண்ட் வரும்போது தான் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கம்மியாகுது. ஸோ ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் மென்டல் இல்னஸ், அதாவது எல்லா வீட்லேயும் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஒருத்த மனநோயாளி இருக்காங்கிற மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் சொல்கிறாங்க. அதனால் மென்டல் இல்னஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வாங்க. அதுக்கு என்னென்ன வழிகள் இருக்கோ அத்தனை வழிகளும் நாங்கள் கொடுக்குறோம். தட் இஸ், ஆம்புலன்ஸில் பேசணும், வயலண்ட்டாக இருக்காங்க, ஆம்புலன்ஸ் வேணுமா அனுப்புகிறோம். ரொம்ப தூரமாக இருக்கேன், பார்க்க முடியல, டெலிசைக்கியாட்ரி. பக்கத்தில் இருக்கீங்களா, இங்கே திருச்சி பக்கம் திருச்சிக்கு வாங்க. மெட்ராஸில் இருக்கோம்னா மெட்ராஸில் சென்டர் இருக்கு. ஸோ வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாருக்குமே நாங்கள் வந்து ஆன்லைன் கன்சல்டேஷன் கொடுத்துட்டு மெடிசனும் இங்கேருந்து அனுப்பிச்சிடுறோம். தட் வி ஆர் டூயிங் த சர்வீஸ். ஸோ ஐ ரிக்வெஸ்ட் யூ ஆல் டு ஸ்ப்ரெட் த மெசேஜ், மென்டல் இல்னஸ் இஸ் ட்ரீட்டபிள். அந்த மெசேஜ் மக்களுக்கு போய் சேர்ந்தால் வி வில் பி ஹாப்பி. அண்ட் ஆத்மா இஸ் ஆல்வேஸ் கமிட்டட் டு சர்வ் mentally ill people. This is my sincere request. Thank you. Thank you so much, sir. Any questions from the audience? One more thing I have forgotten. It is a corporate company. We are also looking out for branching all over Tamil Nadu and abroad. So we are this thing promoting as a shareholders and the shares around there doing. And anyone interested in the business aspect also, they can approach us. Thank you. Excellent presentation, sir. Lot of takeaways and how mental illness, the current society people are there. My question is whether the dementia is curable, not curable. Not curable. அது என்னன்னா மூளை தேஞ்சிட்டு வருது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செல் டெத் ஆகிட்டே வரும். பட் அவங்களுக்கு ஹார்ட்டு இது எல்லாமே நார்மலாக இருக்கும். ஸோ எந்த செல்லையும் ரீக்ரோ பண்ணுறதுங்கிறது முடியாத காரியம். ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா அதோட அசோசியேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்குது. வயலண்ட்டாக இருப்பாங்க, தூங்க மாட்டாங்க, எங்கேன்னு தெரியாமல் போய் யூரின் பாஸ் பண்ணுவாங்க, திட்டுவாங்க, யாருன்னே புரியாது, வீட்டோடு காணப்படுவாங்க. அந்த மாதிரி இதுக்கு சில சப்ளிமெண்ட்ரி மெடிசின்ஸ்லாம் நம்ம கொடுக்க முடியுமே ஒழிய இது வரைக்கும் டிமென்ஷியாவை க்யூர் பண்ண முடிய ஒரு மருந்து கண்டுபிடிக்கும். And sleeping disorder is a major problem. Yes. And sleeping disorder, the dementia patients undergoes sleeping disorder. So without taking any medicines,
the sleeping disorder can be cured? Sleeping disorder. Yes. ஸ்லீப்பிங் டிசார்டர் வந்து சம் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது சார். நம்ம மைண்டு காமாக இருந்தாலே நம்மளால தூங்கிடும். ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருந்தால் தூங்கும். இது ரெண்டுமே இல்லைன்னு வச்சுக்கணும். மைண்டு நார்மலாக இல்லை, நம்ம வந்து லெத்தார்ஜிக் ஆகிட்டோம் அப்படின்னாலே தூக்கம் வராது. ஸோ நம்ம மைண்டு கண்ட்ரோல் ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஸ்லீப் வந்து ஒரு பேட்டர்ன், அதாவது காலைல 10 மணிக்கு நம்ம ஆஃபீஸில் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வைக்கிற மாதிரி 10 மணினா 10 மணிக்கு படுத்துடணும். அதுக்கு முன்னால் மொபைல் ஃபோனெல்லாம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சிடணும். அட்மாஸ்பியர் லைட்டிங் நல்லா இருக்கணும், பெட்டு நல்லா நீட்டாக இருக்கணும். அந்த தூங்குறது நேரம் போது இந்த கான்வர்சேஷன், அது ஹார்டான கான்வர்சேஷன் எதுவும் இருக்கக்கூடாது. மைண்டு காமாக இருந்து தூங்கணும்னா நல்லாயிருக்கும். பால் சாப்பிட்றது நல்லது. அதில் ட்ரிப்டோஃபன் ஒரு கெமிக்கல் இருக்குது, ப்ரோட்டீன் இருக்குது, அது ஸ்லீப் நல்லா இன்டியூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் மில்க் பி சப்போர்ட். What are the psychiatric doctor has prescribed Vitapin for the sleeping disorder? This question is from my father. Is that advisable? Is that a procedure to follow? Because we are following this for 1 year. Yes, sir. My father is undergoes a sleeping disorder and he has a dementia problem. So we are giving Vitapin 5 mg half a dose. Is that the right procedure or is there any other technique? Individual ஒவ்வொரு நோயாளியை பொறுத்து தான் சார் நம்ம சொல்ல முடியும். நான் ப்ராடராக அதை நான் சொல்கிறேன். Come for one on one. Thank you. Thank you, Doctor. Thank you so much for the wonderful presentation and the awareness created. Thank you so much. I dedicate the whole work to my Atma family and my parents. Thank you. Next presentation is from Mr. Habib Rahman, Director of Millennia Group. Over to Mr. Habib Rahman, Director of Millennia Group. What do you say? Check. They will remove the mics. Good evening to all. This I am Habib Rahman. Actually, I am born and brought up from Periyapula, Satyani district. So, I am the director of Millennia Group. So, just I have some specialization. So, I am going to talk about 3 kind of topic. One is introduce myself, my expertise. Other thing, my product range and what are the achievements we have done. The third one, how I can support to the industry. So I was more focusing on the 2 kind of vertical, business solution and operation management. Nothing to do with finance or marketing kind of things. This is something going to be on your day-to-day business operation challenges. Go to the next slide. Okay, what is my strength? So 3 decades of expertise in business automation solution, and being Toshiba Japan, almost 17 years I have been with the Toshiba. We are one of the premium distributors for India, which we are importing from Japan. And one-stop solution on software, product, and pre and post and support. That is a very unique USP of myself, because there are a lot of vendors are available in India. They may need one product, not another product. Where in-house I can able to provide all 3 solutions, and I have an in-house IT development unit, and we have a strong client base, and of course cooperating with SMEs. And I've been with the partner network across India, Singapore, Malaysia, and Sri Lanka. Now we are looking forward to move to the Middle East and UAE. And this side, as I told you, the Toshiba is my premier partner. And I have been associated with the MCCI, under certified industry champion. I am the ADC Panel India member. I was ex-PNI, and of course I'm certified in NMA, and being a social responsibility, I'm the Rotarian too. Next slide, please. Next slide. Yeah. So this is one example. In 2017 or 18,
I did the mega event organized by the Rotary district of 3232 for the Guinness World Record. See the crowd, 23,600 students has been participating. So that Guinness official, they want to track all the individual entry checkpoint. So around 85 checkpoint was there. So I have used the technology. That's what I said. I am the person of automatic identification data capturing. That is my specialization. So I am able to do this entire process. This is what successfully I have completed at the Sri Ramachandra University in Porur. There is a one more Guinness World Record with the Lakshman Smriti, where about 5,000 plus Bharatanatyam dances have been conducted with the Guinness World Record. So this is the appreciation as received from the past Rotary District Governor on that event of Sumail Chennai. I think this really is a great time I spent over there. Go to the next slide, please. Yeah, of course, yes. I think most of the people are entrepreneurs, so SME entrepreneurs, right? So you see the image. So is it really the challenge, right? So what is the main challenge over here? Human error. Knowingly, unknowingly, people do the mistake. So how to fix the issue or resolve the issue with the technology? So I come into the picture. If you see the business vertical, there are the four kinds of business vertical over globally. One is the manufacturing sector, trading and distribution, and service sector, the finally government sector. Go to the next slide, please. Okay, there are the 5 challenges for implementation in SMEC. Going for the next level, because most of the people depending on the traditional kind of accounting software, you know what which software I mean, and about still they are maintaining the manual book ledger, and still they are maintaining the worksheet, Excel sheet, and still working on the non-updated technologies. So people have the limited software awareness, misconception, lack of resources, financial worries. Of course, employee risk. Anything you want to implement, the first issue with your employee is that they will hesitate to start using the thing only. So we have come out with being my expertise about 25 years of things. So I have launched a product called the Small ERP for the ERP. I mean SMEs. Go to the next slide. Of course, the accountability and responsibility is a major factor. So choosing the right process solution to maximize your company in daily operation while minimizing the waste and ineffectiveness. So basically, time is the goal. So to avoid all the things, that's a major factor. So here is, I was talking about keeping working by manual process, by manual entry, by Excel entry, phone communication, and verbal communication. So how to fix all the things? You may be sitting in Trichy, your operated business in Chennai or Mumbai, at any part of the world. How to now, of course, there are a lot of softwares and others are available. But people talk about the economic, online, somebody offering, economic, all the things. But we are working on the bottom of the solution. We are specialists on the data capture. That is what I'm trying to highlight on this. Yes. This is a ERP solution to fix operational challenges. It's being built by Millennia Group. The brand behind is myself and one of my partner. It's about 25 years of my experience. We have launched this product. It's called the Right One ERP system. So this is a local network. Within your office you can use it. A remote network, you can use it from the outside, any part of India. And mobility through mobile apps. So 3-in-1. Of course, is issued to the manufacturer, importers, all the things. See how it's working right now. You have a master CRM, product, your procurement, GRM, quality check, and every item will be tagged with the barcode. Every inventory has to be controlled with the barcode. Again, you go to the warehouse, then you can generate the report. Then next part is when you are getting the client order. So everything will be accountable. Then based on the customer order, the delivery will get processed, the first in, first out. No, these all the things are not available in the normal software. But I am giving the same feature at the bottom cost, less than the normal software cost I am offering, because I want to give the facility to the entrepreneurs, SME entrepreneurs, and all the things. Next. Yeah, of course. So now I'll come to the hardware part. I was talking about the Toshiba.
So Toshiba has a many product from the small printer to the large size companies. Even any car, even satellites, any rocket people, they are using the Toshiba product. So today, people doing the finished goods, but still they are using the the basic of handwritten or punching or kind of labeling all the thing. You need to have a proper labeling system to track your goods. Whether you can create the proper batch code, manufacturing date, all the thing. Of course, some of the people would have taken the GS1 barcode. How many people have taken the GS1 barcode, applied for the GS1 barcode, license barcode of your finished goods? Okay, yeah. So now the thing is, you have finished goods, whether you are in the jewelry, you have ready-made or manufacturing, or you have the fixed asset, of course, and white label. So we provide the end-to-end solution of anything on the labeling part based on the customer requirement and customer product, the size label, what is the label gluing you wanted, and whether you want the washproof, anything can be done. This is some of your product line. There is hardware, barcode label printer, and we provide the record consumables. Of course, we have a RFID solution, radio frequency solution. Nowadays, upcoming technology. Now, RFID after that, now people have started going for the, it's called AI, artificial intelligence is coming up now. Go to the next slide. Of course, this was my overall product catalog. Being your entrepreneur or business owner, you can use that software. And this is for the, we call this for the asset tracking, fixed asset. There are the entrepreneurs out there who are running the factory, hospital or institution or any other large organization. They might have spent about fixed asset worth from the 1 crore to 10 crores, whether it may be at a single location or multi-location. Just I'm challenging that. Can you able to tell us on this day, on this time, how much your asset value? I don't think so, no one can do. They again depend on your Excel, or you have to depend on your accountant, or again you have to depend on the auditor. So auditor can be done, that after the March, they will do all the calculation for complete your income tax return. So here, this solution, it gives a real-time report. What is the actual asset value? What is the depreciation? How much actually there is a working condition, maintenance, and everything can be on the single software we provided. This is for the retail people who are all opening the retail store from single store to multi-store, multi-location, multi-warehouse. We have an end-to-end solution, and we have our own CRM software. And this is for the anybody running the club or association. We have a membership management software. Apart from that, now we have launched the one more software called the brokerage management software. That's specifically for the agro brokerage and trade software. Okay. So I will go to the next slide, please. Yeah. Okay. So I think we have about 5-6 product of software solution we have. There will be some requirement will be there. So why is the right one ERP is purely for the trading and distribution and manufacturing companies, or your into things, and we have a ProTrack, as I told you, that asset management and membership management, point of sale, and RFID based. And the hardware product, today any industry, any business vertical, you need a hardware. It's not a hardware, not a IT hardware. This is called the ABC hardware. It's purely imported by us. We have about 25 years we have been with the product. So any kind of solution I can give it to you from 1 unit to 1,000 unit. And of course we have an inbuilt service team. Go to the next slide, please. Next slide. Of course, so a simple my vision, what I can do for SMEs. So because SME is today almost 63.4 millions of business in India. Of course, 30% of the India GDP. So what my vision is to eliminate the business operation challenges of SME entrepreneurship by upgrading with our customized ERP solution, which I would like to give it for 30 rupees per day, per user. So that is what we are working on. Just a cup of, if you go to the Sarana Bhavan or some good coffee shop, you're going to pay 30 rupees, which is I'm giving a one user for per day cost, I'm giving that one.
This is some of your valuable client, Luxtronics, Danfoss. We are High Court of Chennai, High Court of Madurai, and Pariagro, Ashok Leyland. This is no naming a few. We have about more than 1,000 client lists. We have go to next. So what people can take away from that, so simplifying of your business operation and one-stop technology solution as my product solution and accessories and implementation and pre-post installation support. So here I'm going to ask you something from you all. So I would like to connect or somebody you can refer, head of stock inventory control management people, auditing firms, traders, broker agent, warehouse management companies, channel partners across India, and also we are looking forward to a business associate from Dubai and Saudi Arabia for business relationship, and I would like to connect to education institution. And also, I would like to give you anybody who knows diploma in engineering fresher with the entrepreneurship mind, please connect to me. I'll connect to my number or email. Definitely we can help you. Go to the next thing. Next slide, please. Okay, so we are coming to the end now. So being, I'm from the south, because still I've been with my agree, that so whatever I go, even now I'm going to my home, there work is going on there. I still work from home and work from farm. So wherever thing I be with that. This is for conveying to the people. The next and final slide, please. Thank you, Manamarthan Nandri. Thank you very much. Thank you, the Sitrai, who was given the great opportunity. All the best. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir, Habib sir, and sir will be available here for another few minutes for any question and answer. I request Mr. Saktivel sir from Challenge Advertising, the famous celebrity from Chennai. Over to you, sir. அனைவருக்கும் வணக்கம். இங்கே வருகை புரிந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து சித்திரை குடும்பத்தார் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த வணக்கம். காலையில் ஒரு 300-350 பேர் அரங்கத்தில் இருந்திருப்பாங்க. திருச்சியில் இருக்கக்கூடிய இந்த வெயிலையும் பொறுத்துக்கிட்டு, இந்த அரங்கத்துக்குள்ள இருக்கிற வெப்பத்தையும் பொறுத்துக்கிட்டு, இங்கே உட்கார்ந்து இருக்கிற இந்த 30 பேர்த்துக்கு மிக்க நன்றி. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய பிரசன்டேஷனும் எல்லாமே எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கான்னு சொல்ல முடியாது. பட் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படிங்கிறதுல ஒரு கவனம் கொடுத்து கேட்கறது நமக்கு நேரடியாக பயன்படுத்துதோ இல்லையோ, அட்லீஸ்ட் நமக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு நம்ம ரெஃபர் பண்ணலாம். அப்படிதான் இப்போ மில்லேனியம் குரூப்ல இருந்து ஒரு சார் வந்து இந்த பிரசன்டேஷனை கொடுக்கும்போது எனக்கு அசச் என்னுடைய ஆர்கனைசேஷனுக்கு அது தேவைப்படலனா கூட என்னுடைய கிளைண்ட்ஸ் நிறைய பேர்த்துக்கு இவரை ரெஃபர் பண்ணலாமே அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் தான் எனக்கு வந்தது. அந்த ஒரு எண்ணத்தோட தான் நான் என்னுடைய பிரசன்டேஷனை நான் இங்கே கொடுக்க முயற்சிக்கிறேன். உங்களில் பல பேர்த்துக்கு நான் வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ண போற ஒரு அட்வர்டைசிங் இண்டஸ்ட்ரி, சேலஞ்ச் அட்வர்டைசிங் அப்படின்னு ஒரு 20 இயர்ஸ் என்னோட அட்வர்டைசிங் ஏஜென்சி இன்னைக்கு 2 டிகேட்ஸாக இருக்குது. இந்த பிரசன்டேஷனை நான் வந்து 2 விதமா நான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். 2 பார்ட்டா இதை பிரிக்க போறேன். முதல்ல ஒரு பிபிடி பிரசன்டேஷன் இருக்க போகுது. அதுக்கப்புறம் என்னோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸை நான் கொஞ்சம் டிஸ்பிளே பண்ணி காட்ட போறேன். ப்ளீஸ் இதை கொஞ்சம் அட்டென்ஷனோட கொஞ்சம் கவனிங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். சேலஞ்ச் அட்வர்டைசிங் 2000ல நாங்கள் ஆரம்பித்தோம். இன்னைக்கு 22 இயர்ஸாக நாங்கள் இருக்கிறோம். ஆல்மோஸ்ட் இந்த 20 இயர்ஸில் நாங்கள் ஒரு 1000 crores டர்ன் ஓவர் பண்ண ஒரு அட்வர்டைசிங் ஏஜென்சியாக நாங்கள் இருக்கிறோம். நான் வந்து திருச்சியில் தான் born and brought up. இந்த மண்ணிலிருந்து நான் வந்து பிறந்து படித்து சென்னைக்கு வந்து ஒரு 22 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நான் போய் இந்த ஒரு அட்வர்டைசிங் ஏஜென்சியை நான் ஆரம்பித்தேன். ஆரம்பிக்கும் போது இவ்வளோ பெரிய நிறுவனமாக இது வளருங்கிற ஒரு எண்ணம் எனக்கு அன்னைக்கு இல்லை. நாம் வந்து எனக்கு எதில் ஒரு ஆர்வம் இருக்கோ அந்த பிஸ்னஸை நான் வந்து செய்வோம் அப்படின்னு தான் நான் போனேன். நான் அது என்னுடைய வாழ்வாதாரமாக இருந்தால் போதும்னு நான் நினச்சேன். பட் அது ஒரு பெரிய ஒரு நிறுவனமாக அது வளர்ந்தது. அது ஒரு நம்ம பேஷனோட நம்ம ஒர்க் பண்ணதுடைய ரிசல்ட்டாக தான் இந்த சேலஞ்ச் இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய ஒரு நிறுவனமாக வளர்ந்துருக்கு. நாட் ஓன்லி இன் இந்தியா
சிங்கப்பூரில் நாங்கள் 12 இயர்ஸாக பிரான்ச் வச்சுருக்கிறோம். ஈவன் நேற்று வந்து சிங்கப்பூரில் மீட்டிங்லாம் முடிச்சுட்டு இந்த மீட்டிங் வரணுங்கிறதுக்காக நைட் ஃப்ளைட்டில் தான் நான் வந்து பயா கொழும்பு வழியாக வந்து காலையில் தான் நான் வந்து இந்த மீட்டிங்கை நான் அட்டன் பண்ணேன். ஏன்னா உங்களை ஒவ்வொருத்தரையும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் எனக்கு எப்பெல்லாம் கிடைக்குதோ, ஈவன் லாஸ்ட் டைம் நான் பாண்டிச்சேரிக்கு வந்திருந்தேன். ஒரு சின்ன சின்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டியுமே அஸ் அட்வர்டைசிங் ஏஜென்சியாக நான் வந்து ஒவ்வொருத்தரோடையும் கனெக்ட் பண்ணும்போது நேரடியாக எனக்கு ரிசல்ட் கிடைக்குதோ இல்லையோ, இன்டைரக்டாக உங்களால் மற்றவங்களுக்கு பெனிஃபிட் என்னால் கொடுக்க முடியும், மற்றவங்களால உங்களுக்கு பெனிஃபிட் என்னால் கொடுக்க முடியும். நெக்ஸ்ட் நான் ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி 2000 நாங்கள் ஆரம்பித்தோம். அதுக்கப்புறம் 2006 நாங்கள் டெல்லியில் ஒரு பிரான்ச் ஆரம்பித்தோம். நாங்கள் வந்து ஐஎன்எஸ் அக்ரெடிட்டட் ஏஜென்சி, இந்தியன் நியூஸ் பேப்பர் சொசைட்டியால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு ஏஜென்சி. எப்போ ஒரு ஏஜென்சி ஐஎன்எஸ்ஸாக இருக்கோ அது மட்டும்தான் முழுமையான ஒரு ஏஜென்சிக்கு அங்கீகாரத்தப்பட முடியும். அந்த அக்ரெடிஷனுக்காக நாங்கள் டெல்லி போகும்போது டெல்லியில் இருக்க பொட்டன்ஷியலை பார்த்துட்டு நாங்கள் ஒரு பிரான்ச்சை 2006 ஆரம்பித்தோம். 2012 பெங்களூர், 2012 நாங்கள் வந்து சிங்கப்பூர் ஆரம்பித்தோம். நெக்ஸ்ட் எங்களுடைய சர்வீசஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் வந்து 360 டிகிரி நாங்கள் சர்வீஸ் ப்ரொவைடிங் ஏஜென்சி அப்படின்னு நாங்கள் வந்து எங்களை நாங்கள் வந்து முன்னிலைப்படுத்துவோம். நாங்கள் என்னன்னா அட்வர்டைசிங்கில் 2 வகையான சர்வீசஸ் இருக்கு. ஒன்று கிரியேட்டிவ். நிறைய பேர் அட்வர்டைசிங் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பேப்பரில் ஒரு ஆர்டர் டிசைன் பண்ணுவீங்களா நீங்கள், இல்லை நாங்கள் ஒரு பெரிய ஹோர்டிங்ஸ் போடணும்னா அதை டிசைன் பண்ணி கொடுப்பீங்களா, இல்லை ஒரு பேக்கேஜ் டிசைன் பண்ணணும்னா அதை நீங்கள் பண்ணி தருவீங்களா, எப்படின்னா கிரியேட்டிவ்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஆட் ஃபிலிம் ப்ரொடக்ஷன், ரேடியோக்கான கண்டென்ட் ப்ரொடக்ஷன், இது எல்லாமே கிரியேட்டிவ்ஸில் வருது. செகண்ட், இந்த பார்ட் ஆஃப் இது வந்து மீடியா பிளானிங் அண்ட் மீடியா எக்ஸிக்யூஷன். இப்போ உங்கள் விளம்பரம் டிவியில் வரணும்னா அதை நாங்கள் டிவியில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம். நாங்கள் ஆன் யுவர் பிகாஃப் எல்லா சேனல்லையும் பேசி எந்த டைமில் உங்கள் ஆட் வரணும், என்ன ரேட்டில் அந்த ஆட் வரணும், எவ்வளோ பட்ஜெட்டில் நம்ம அந்த ஆடை கேரி பண்ணணுங்கிறத நாங்களே பிளான் பண்ணி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம். டிவி, ரேடியோ, நியூஸ் பேப்பர், தென் டிஜிட்டல். இன்னைக்கு கூட வந்து தியேட்டரில் ஒரு ஆடை நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம். கொஞ்ச நேரத்தில் நீங்கள் ஒரு ஆட் ஒன்று பார்க்க போகிறீங்க. நாங்கள் பண்ண ஆட் ஃபிலிம் ரொம்ப ரீசெண்டாக ஒரு ஆட் ஃபிலிம் நாங்கள் பண்ணது ரெப்போஸ் மேட்ரஸஸ்னு ஒரு ஃபிலிம் பண்ணோம். நேற்று வந்து விக்ரம் மூவி ரிலீஸ் ஆகிருக்கு. உடனே நாங்கள் அந்த தியேட்டரில் இந்த ஆடை ரிலீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் 24 hours டிசிஷன் எடுத்து அந்த கொண்டு போனோம். இப்போ நம்ம எல்லாம் இந்த வெப்பத்தில் உட்காந்து மீட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என் ஒய்ஃப் மேரிஸ் தியேட்டரில் உட்காந்து படம் பார்த்துட்டு அங்கேருந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறாங்க, இந்த ரெப்போஸ் வந்துடும் தியேட்டரில் வருது அப்படின்னு நாங்கள் நம்ம தான் கொடுத்துருக்கோம். நான் இப்போ தான் சொன்னேன் நான். ஸோ அந்தளவுக்கு கொஞ்சம் டெடிக்கேட்டடாக நாங்கள் வந்து என்னென்ன அவென்யூஸ் இருக்கோ, வாட் ஆர் ஆல் தி பாசிபிலிட்டிஸ் டு டேக் யுவர் பிராண்ட் அக்ராஸ் டு வேரியஸ் பீப்புள், அதை நாங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். செகண்ட், நெக்ஸ்ட், எஸ், நான் தான் வந்து 22 years பேக் ஆரம்பித்தது சேலஞ்ச் அட்வர்டைசிங். என்னை பற்றி நான் சொன்ன இன்ட்ரொடக்ஷன் படி நான் வந்து இந்த மண்ணின் மைந்தன், மலைக்கோட்டை மண்ணின் மைந்தன். ஒரு படிக்கிற காலத்தில் இங்கே நான் பிஷப்பா காலேஜில் படித்தேன். பிஏ லிட்ரேச்சர் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து அட்வர்டைசிங் மேலே ஒரு பெரிய ஈர்ப்பு இருந்தது. ஸோ என்னுடைய ஹையர் ஸ்டடீஸ் எம்பிஏ எல்லாமே லாங்குவேஜ் யூஸிங் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பண்ணிட்டு ஸ்டார்டட் திஸ் கம்பெனி. அண்ட் 2014 நான் வந்து ரிசர்ச் பண்ணி பிஹெச்டி நான் பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி கோயம்புத்தூரில் எப்படி வந்து மொழி வந்து விளம்பரத்துக்கு பயன்படுது அப்படிங்கிறத பற்றி ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு டாக்டரேட் வாங்கியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட், ஸோ நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கிறோம் நாங்கள். ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லணும்னா சிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் எஜுகேஷன் அப்படின்னு ஒரு பிராண்டை பற்றி சொல்கிறதா இருந்தால் இங்கே இருக்கக்கூடிய 70s, 80s and 90s கிட்ஸுக்கு சிஎஸ்சியை தெரியாமல் இருக்காது. ஏன்னா கம்ப்யூட்டருங்கிற ஒன்று மிடில் கிளாஸ் கொண்டு போய் சேர்த்த ஒரு நிறுவனம். இன்னைக்கு எத்தனையோ பேர் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ்லையோ இல்லை ஒரு ஒரு ஆஃபீஸுடைய பேக்எண்ட்லையோ கம்ப்யூட்டரை இன்னைக்கு வந்து அவங்க ஹேண்டில் பண்ணுறாங்கன்னா they all would have studied in CSE computer education. நான் போகும்போது ஒரு சின்ன பிராண்டு 10க்கு 10 கார் ஷெட் ஆஃபீஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சிருந்த ஒரு கிளைண்ட்டு ஒரு ஸ்பேன் ஆஃப் 3 yearsல 350 கம்ப்யூட்டர் சென்டர் அது தமிழ்நாடு முழுக்க பிரபலமாச்சு. ஒரு வருஷத்துக்கு 150 கோடி டர்ன் ஓவர் பண்ணுற ஒரு நிறுவனமாக அது மாறிச்சு. அவங்க எனக்கு ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி கொடுத்த அவார்டு தான் நான் பெருசாக சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் எவ்வளவோ அதர் அவார்ட்ஸ் இன்க்ளூடிங் சிங்கப்பூரில் நாங்கள் ஆஃபீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம்
சிங்கப்பூர்லேயுமே சிங்கப்பூர் இந்தியன் பிஸ்னஸ் லீடர் அவார்டை நான் வாங்கியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி நாட் ஓன்லி இன் இந்தியா, நாங்கள் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் நிறைய கிளைண்ட்டுக்கு சர்வீஸ் கொடுத்துருக்கோம். அதர் தென் இந்தியா அஃபீஷியலாக நம்ம சிங்கப்பூர் ஆஃபீஸ் வந்து இன்னைக்கு 10 இயர்ஸாக நாங்கள் வச்சுட்டு இருக்கோம். பட் வி கேட்டர் டு கிளைண்ட்ஸ் ஃப்ரம் மலேசியா, யூகே, இங்கே எல்லாமே நம்ம நிறைய கிளைண்ட்ஸ் வச்சுருக்கோம். நெக்ஸ்ட் நீங்கள் எனி வெர்டிக்கல் எடுத்துக்கங்க, அந்த வெர்டிக்கலில் நாங்கள் கிளைண்ட்ஸ் வச்சுருப்போம். ஃபுட் அண்ட் ரிலீஜியஸ் திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி பிரியாணிங்கிற ஒரு பிராண்டு திண்டுக்கல்ல ஒரு சாதாரண ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஆரம்பிச்சது. இன்னைக்கு ரீசெண்டாக உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கலாம், லாஸ்ட் இயர் வந்து ஒரு 820 crores இன்வெஸ்ட்மெண்ட் திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி பிரியாணிக்கு வந்திருக்கு. என்னன்னா எத்தனையோ பிரியாணிகள் இந்த நாட்டில் இருந்தது, அவர் ஒருத்தர் தான் நல்ல ஒரு ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம சரத்குமாரை வச்சு ஒரு ஆடு ஒன்று நாங்கள் எடுத்தோம். அந்த ஆடை வந்து டிவிலெலாம் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு பிராண்ட் இமேஜ் பில்ட் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் எத்தனையோ பிரியாணி பிராண்ட் தமிழ்நாட்டில் வந்தது. இன்னைக்கு அந்த பிராண்டுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஹியூஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வருது அப்படின்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸை அவங்க கரெக்டாக கேபிட்டலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் வரணும். ரியல் எஸ்டேட் வச்சுருக்கோம், ஜுவல்லரிஸ் வச்சுருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஹோம் அப்ளைன்சஸ், எஜுகேஷன், எஃப்எம்சிஜி. நெக்ஸ்ட் சிங்கப்பூரில் எவ்வளோ கிளைண்ட்ஸ் வச்சுருக்கோம் பாருங்க. மலேசியா அண்ட் யூகே வரைக்கும் நாங்கள் வந்து கிளைண்ட்ஸ் வச்சுருக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் இது எங்களுடைய அடுத்த சிஸ்டர் கன்சர்ன் குளோபல் மீடியா கனெக்ஷனு. சிங்கப்பூரில் சன் டிவியில் யாராவது ஆட் கொடுத்துருவோம்னா அது எங்கள் மூலியமாக தான் பண்ண முடியும். ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரைட்ஸ் எடுத்தோம். மலேசியாவில் வந்து ஆஸ்ட்ரோ டிவிங்கிறது நம்பர் 1 மீடியா நெட்வொர்க்கு, அதில் வந்து நாங்கள் எக்ஸ்க்ளூசிவ் பார்ட்னர்ஷிப் எடுத்தோம். நெக்ஸ்ட் ஸோ இது மூவிங் ஃபார்வர்ட், இது எங்களுடைய ஃபியூச்சர் ஐடியாஸ் அடுத்த 2-3 ஸ்லைடில் வச்சுருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ரேண்டமாக பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் நான் நிறைய டைம் எடுத்துக்க விரும்பல. பிபிடி ப்ரெசன்டேஷனுங்கிற ஒரு விஷயத்தில் இன்னைக்கெல்லாம் நாங்கள் ஒரு கிளைண்ட் மீட்டிங் போனோம்னா 10 வருஷம் 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பிபிடி ப்ரெசன்டேஷன் லேப்டாப் ஓப்பன் பண்ணால் அப்படி அவ்வளோ ஆர்வமாக உட்காந்து பேஜ் பை பேஜ் பார்த்த கிளைண்ட்டு இன்னைக்கு பிபிடி ப்ரெசன்டேஷன் அந்த கம்ப்யூட்டரோட வந்து லேப்டாப்பை கொஞ்சம் மூடி வைங்க, அந்த விஷயத்தை ஷார்ட்டாக சொல்லி முடியுங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. அந்த அளவுக்கு இந்த பிபிடி ப்ரெசன்டேஷனுங்கிறது இன்னைக்கு யாருக்குமே அந்த பொறுமை இல்லை. That is what I am going to do in my second session. என்னோட ப்ரெசன்டேஷன் 2ஆக நான் வந்து செய்யணும்னு நினைச்சேன். நாங்கள் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு 700க்கும் மேற்பட்ட விளம்பரத்தில் தேர்ந்தெடுத்த ஒரு 10-12 விளம்பரத்தை நான் இங்கே போடுறேன். அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் 4 விளம்பரம் பார்த்தாலும் போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். தயவு செஞ்சு எல்லா விளம்பரத்தையும் பாருங்க. I have some answer to you. Please. இந்த எல்லா ஆட்சியுமே கொஞ்சம் பார்க்கலாம் சார், ரொம்ப போர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்காது, நிச்சயமாக ரசிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஸ்டில் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த ஒவ்வொரு ஃபிலிமுக்கு பின்னாடி ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது, ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது, எப்படி ஒரு பிராண்ட் வந்து வளருது அப்படிங்கிறது நாங்கள் சொல்ல முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து செலக்ட் பண்ண செலக்ட் ஆல். ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து செலக்ட் ஆல் கொடுங்க, எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ளே ஆகுங்க. நான் நினைச்ச மாதிரி மனசுக்கு
பின்ன ஒண்ணு மாதிரியே இன்னொன்னு கிடைக்குமான்னு யோசிச்சேன். கிடைச்சிருச்சு. கிடைக்காத பின்ன அமிர்தா கிரைண்டர், அமிர்தா மிக்ஸி. அமிர்தா ஸ்டைல், குவாலிட்டி, ஸ்மூத்னஸ். அமிர்தாவுக்கு நீங்கள் அமிர்தாதான். உலகத்தரம் மிக்க கிரைண்டரை வழங்கி வரும் அமிர்தாவிடமிருந்து இப்போது அதே உன்னத தரத்துடன் மிக்ஸி. ரெண்டும் நான் நினைச்ச மாதிரி, மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி. இந்த பெருமைக்கெல்லாம் நானும் தான் காரணம். அமிர்தா கிரைண்டர் மற்றும் மிக்ஸி வேலையை ஈஸியாக்கும், வாழ்வை ஜாலியாகும். Washing machine ka super, washing eco super. உங்க மனசு சொல்லும் உங்ககிட்ட சூப்பர்னு. கேட்டு வாங்க சொல்லுமே. பச்சம் fish fry. நெஞ்சு அல்லவே. அக்கா. திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி பிரியாணியோட மட்டன் பீஸ் எடுத்து சிக்கன் கிரேவியை மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டா என்ன டேஸ்ட். தலைமுறை தாண்டிய தனிச்சுவை திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி இப்பொழுது மூன்றோடியும்.
Parkway, Aranga, Colors and Apollo Jalapas, Camel Lane, Little India, Singapore. ஒரு 12 ஃபிலிம் அடுத்தடுத்து ஒரு ஃப்ளோவில் ப்ளே ஆகினா நல்லா இருந்திருக்கும். மேபி ஒரு சின்ன டெக்னிக்கல் இஷ்யூனால அது ஸ்டக்காகி வந்துட்டு இருக்கு. ஃபைன். அந்த ஒரு 12 ஃபிலிம்ஸ் நான் ரொம்ப செலக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்தது ஒரு 700-800 ஃபிலிம்ஸை நாங்கள் இந்த 20 இயர்ஸ் ஸ்பேனில் நாங்கள் எடுத்திருக்கிறோம். நான் தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபிலிமுக்கு பின்னாடியும் ஒரு சக்ஸஸ் ஸ்டோரி எங்களால் சொல்ல முடியும். அதில் ஒன்று தான் ரீசெண்டாக பிரபுதேவா வச்சு நாங்கள் ரெப்போஸ் மேட்ரஸஸ்னு லாஸ்ட் மந்த் தான் எடுத்துகிட்டு இப்போ அந்த விக்ரம் மூவியோட தேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆரம்பிச்சிருக்கோம். மேபி வெரி சூன் நீங்கள் எல்லா டிவி சேனல்லையும் இந்த ஆட்ஸை நீங்கள் பார்க்கலாம். நீங்கள் நான் என்ன இதில் சொல்ல வந்தேன்னா என்னுடைய 2 பார்ட் ஆஃப் ப்ரெசன்டேஷனில் முதல்ல நான் ஒரு பிபிடியை போட்டு உங்களுக்கு நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இருந்த இன்ட்ரெஸ்ட் லெவலுக்கும் நான் ஒரு ஆடியோ விஷுவலாக ஒரு ஆட் ஃபிலிமை ப்ளே பண்ணி காட்டும்போது உங்களுக்கு இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் லெவலுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. நான் அதெல்லாம் இங்கே வந்துக்கூடிய சித்திரை குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ பிராண்ட் ஓனர்ஸ்க்கு நான் சொல்ல வர விஷயம் என்னென்னா, நம்ம எப்படி ஒரு பிபிபியில் இருந்து நம்ம வந்து டேட்டாவை நம்ம கிளியர் கட்டாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் சில நேரங்கள் அது அவங்களுக்கு பார்க்குற ஆடியன்ஸை போய் சேராதோ, அப்படி நீங்கள் வந்து இந்த ஃபிலிம் அப்படின்னு ஒன்று பண்ணுறது எந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக மக்கள்கிட்ட போய் சேர்ற மாதிரி உங்கள் பிராண்டை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போனால் மட்டும்தான் மக்கள்கிட்ட போய் சேரும். அந்த வேலையை எங்களை மாதிரி ஒரு அட்வர்டைசிங் ஏஜென்சி தான் இதை எஃபெக்டிவாக செய்ய முடியும். அஃப்கோர்ஸ் இந்த நிறைய ஃபிலிம் நாங்கள் காட்டினது எல்லாமே செலிபிரிட்டி வச்சு எடுத்த ஃபிலிம்ஸு, மேக்ஸ்லேயும் க்ளோஸ்லேயும் நாங்கள் சார்ஜ் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த ஃபிலிம்ஸுக்கு. அப்போ நான் வந்து ஒரு அப்கமிங் பிராண்ட் நான் வந்து உங்களுக்கு வர முடியாதா சார் அப்படின்னா அப்படி இல்லை. இன்னைக்கு இங்கே வந்திருக்கிற ஐடியல் குக்வேர் அண்ட் அப்ளைன்சஸ்னு திருநெல்வேலியிலிருந்து ஒரு பிராண்ட் ஓனர் ஒருத்தர் வந்திருக்காரு. முதல் 15 இயர்ஸ் பேக் என்கிட்ட வரும்போது வெறும் 1 லட்சம் ரூபாய் எடுத்துகிட்டு வந்தார். 15,000 ரூபாய்க்கு கிராஃபிக்ஸில் ஒரு ஆள் எடுத்து இருக்கிற 85,000க்கு சன் டிவியில் நியூஸில் 15 இயர்ஸ் பேக் நான் டாக்கிங் அபவுட் சன் டிவி நியூஸ்னு அவ்வளோ பேர் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. தீபாவளிக்கு முன்னாடி 1 வீக் நான் வந்து அந்த விளம்பரத்தை அவங்களுக்கு நான் போட்டு கொடுத்தேன் நான். ஆனால் இன்னைக்கு அந்த பிராண்ட் வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு 250 கோடி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு அவங்க வளர்ந்துருக்காங்க. அப்படின்னா இந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ் ஆர் தேர். உங்களுடைய பிராண்டும் இது மாதிரி வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. எடுத்தோடனே நம்ம க்ளோஸில் பண்ண முடியல. few lakhs is enough. We are there to hand over your brand. Secondly, இங்கே வந்திருக்கவங்களுக்கு நேரடியாக என்னுடைய சர்வீஸ் தேவைப்படாமல் கூட போகலாம். ஆனால் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு உங்களுடைய கிளைண்ட்ஸுக்கு நிச்சயமாக ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு எங்களை மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஏஜென்சி, எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஏஜென்சி தேவைப்படும். யூ கேன் ஆல்வேஸ் ரெஃபர் அஸ். எங்களுடைய வெப்சைட்டை நீங்கள் challengeadvertising.com நீங்கள் போய் எனக்கு டீட்டெயில்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இல்லை சித்திரையில் நீங்கள் ஜெபகுமார் சார்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா என்னுடைய கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்தாரு. தேங்க்யூ வெரி மச். ஓகே, ஆல்ரெடி டைம் ஆகிட்டு மக்கள் வந்து இல்லை இப்போ ரீசெண்டாக ஐ வென்ட் டு சென்னை for தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப்பில் பிராண்ட் லேப்ஸ் ஒரு புதுசாக ஒரு இனிஷியேட்டிவ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. I would request all of you to go through the Google Startup Tamil Nadu, Startup TL government initiative to do brand labs, brand related sessions பண்றாங்க. We had Kumaravel, Fresh Cuts, Bharat Matrimony, all these people came and spoke about panel discussion on how to do branding. அவர் ஒருத்தர் அட்வைஸ் பண்ணும்போது he first thing he said is Bharat Matrimony. Yes sir. He said audio visual advertisement in television is the best way to present something in the current scenario. Can you just add some light to that, sir?
எஸ், பாரத் மேட்ரிமோனின்னு அவர் சொன்னதுனால நான் சொல்றேன். நாங்கள் எத்தனையோ பிராண்டோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறோம். கல்யாண மாலை அப்படின்னு சொன்னா நிறைய பேருக்கு நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி ட்ரிவன் சொசைட்டியில் இருக்கக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸ் வேணா பாரத் மேட்ரிமோனின்னு ஒன்று தெரிஞ்சிருக்கலாம். அதை நம்ம தமிழ்நாட்டினுடைய சென்னையினுடைய நார்த் சென்னையில் இருந்த ஒரு ரொம்ப சாதாரண குடும்பத்திலிருந்து வந்த ஒரு முருகவேல் ஜானகிராமன் ஒருத்தர் தான் இன்னைக்கு இன்டர்நேஷனலாக அந்த பிராண்ட் எடுத்துட்டு போயிருக்காரு. அவரை நான் ஒரு நாள் ஒரு காமன் ஃபோரம்ல பார்த்து சொன்னேன், சார் நீங்க வந்து உங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா பேன் இந்தியா, அதாவது பாரத் மேட்ரிமோனின்னு அவர் வச்சிருக்காரு. இது யாருக்கு தெரிய போகுது? ஆனா கல்யாண மாலைன்னா எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில கல்யாண மாலை மோகன் வந்து டிவியில வந்து வரன் வந்து பார்த்து கொடுக்குற வேலையை பார்க்குறாரு. அவர் வந்து உடனே ஒரு சொல்றாரு, உங்களுக்கு நீங்க நினைச்ச மாதிரி மாப்பிள்ளை கிடைப்பாருமா, நீங்க நல்லா இருப்பீங்க அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையெல்லாம் சொல்லி அவர் அனுப்புவாரு. இது ஏற்படுத்தி கொடுத்த ஒரு இம்பாக்டை அவர் வந்து நார்த் இந்தியன் மாடல்ஸை வச்சு செலிபிரிட்டிஸை வச்சு பண்ண ஆட்ஸ் வந்து ரீச் ஆகல. நான் இப்போ அவர்கிட்ட சொன்னேன், நீங்க பண்றதா இருந்தா லோக்கல் பீப்புள் கனெக்ட் ஆகணும். இவங்களுக்கு தெரிஞ்ச போதை வச்சு கிளம்புறதுங்க. இவங்களுக்கு என்ன லாங்குவேஜ்ல சொல்ல முடியுமோ அந்த லாங்குவேஜ்ல சொல்லுங்க அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன். நீங்க வந்து சப்த சுரங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் பிராண்டிங் பண்ணிருக்கீங்க. அது வந்து 1.5 lakhs அந்த 1 week அன்னைக்கு பட்ஜெட் டாக்குமெண்ட் 16-17 years பேக். இந்த 1 லட்சம் ரூபாய் என்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா கல்யாண மாலை மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம 1 மணி நேரம் இதே பிரைம் டைம்ல நம்ம வந்து ரன் பண்ணோம்னா அங்கதான் உங்க பிராண்டை கொண்டு போய் நீங்க டெய்ல் என்று கடை கோடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண தமிழ் மக்களுடைய வரன் தேவையை பூர்த்தி பண்ணணும்னு சொன்னேன். எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாரு. 2006 நினைக்கிறேன். நாங்கள் 90 எபிசோடு மனமேடைன்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணி அது சன் டிவியில் வந்துட்டு இருந்தது. கல்யாணம் போது நாங்கள் வந்து கலைஞர் டிவியில் அப்போ ஆரம்பிச்சு சண்டே 9 o'clock 2 years நாங்கள் பண்ணோம். அப்போ நாங்கள் பண்ண ஒரு விளம்பரமும் ஒரு பெரிய இம்பாக்டை ஏற்படுத்திச்சு. அவங்க ஒன்லி பிரைம் சேனலில் மட்டுமே ஆட் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. 10 seconds 15,000 ரூபாய் கொடுத்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நான் சொன்ன சன் மியூசிக் ஒரு சேனல் இருக்கு, சன் நியூஸ்னு ஒரு சேனல் இருக்கு, ஆதித்யான்னு ஒரு சேனல் இருக்கு. இதெல்லாம் ஃப்ரீக்வன்சி சேனல். அதாவது ஒரு ஸ்பாட் சன் டிவியில் போட்டீங்கன்னா அன்னைக்கு 15,000 ரூபா, அன்னைக்கு 250 ரூபா தான் இந்த சேனலில் போடுறதுக்கு 250 rupees. அப்படின்னா நீங்கள் 50 முறை இந்த விளம்பரத்தை நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணலாம் திருப்பி. ஸோ தி மோர் ஃப்ரீக்வன்சி மோர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறத நான் எஜுகேட் பண்ணேன். அந்த பிராண்டை நாங்கள் 3 years ஹேண்டில் பண்ணோம் சார். நீங்கள் பாரத் மேட்ரிமோனி சொன்னதுனால நான் சொன்னேன். Likewise, I can give lot of stories. Thank you so much, sir. Pleasure having you. Thank you. Enroom market day. Challenge sir. The next presentation is Mr. Arvind from Ishwar's Legal Services. I request Mr. Arvind from Ishwar's Legal Services to do the presentation. வணக்கம் திருச்சி, வணக்கம். சரி, எனக்கு புரியுது ரொம்ப காலையிலேருந்து செலவு பண்ணதுனால we have very limited people and ஒரு மாதிரி சோர்வான ஒரு நிலையில் இருக்கும். But I try to finish my presentation as early as possible. வணக்கம், can you all say வணக்கம் once? Okay, thank you. I'm representing Ishwar's House of Corporate and IPL Laws. சரி, ஒரு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி I wanted to start with a positive note. நான் பேசுறத கேட்கல அப்படின்னா கூட நம்ம மரியாதை கொடுத்தே ஆகணும். ஸோ திருக்குறள் பிரசன்டேஷன் பிஸ்னஸ்னாலே வந்து சம்திங் வாஸ் ரெசனேட்டிங் இன் மை மைண்ட். ஏதாவது ஒரு குறள் சொல்லணும் அப்படிங்கும்போது ஐ ஃபவுண்ட் வெரி வெரி ரிலேட்டபிள். ஐ ஹோப் நீங்களும் வந்து இதை ரிலேட் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஆடிபிளா இருக்கா வாய்ஸ்? ஓகே. தெரிந்த இனத்தோடு தேர்ந்தெண்ணி செய்வார்க்கு அரும்பொருள் யாதொன்றும் இல். இது வந்து தெரிந்து செயல் வகை அப்படின்ற அதிகாரம், குறள் நம்பர் 462. நான் இதை பத்தின பெரிய லெக்சர் எடுக்க போறதில்ல. இட் இஸ் வெரி வெரி செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி. இதை நீங்க வந்து பொறுமையா வீட்டுக்கு போயிட்டு இது ஏன் சொன்னாரு, இதுல என்ன நமக்கு தாற்பயம் இருக்கு அப்படிங்கிறத பொறுமையா நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. ஆராய்ந்து சேர்ந்த மக்களுடன் சேர்ந்து தாமும் எண்ணி பார்த்து செய்கின்றவனுக்கு
அடைய முடியாத பொருள் என்பது எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறத தத்துவம். ஸோ நான் இதை ஏன் ரிலேட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத ப்ராப்ளி முடிச்சா டைம் இருந்தா ஐ ஷேர் இட் லேட்டர். ஓகே, நான் யாரு, வை ஐ அம் பிரசன்டிங் இட் டுடே, இந்த ரெப்ரசென்ட் பண்றேன்னு சொன்னேன். நான் யார் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு வரியில சொல்லணும்னா ஐம் a lawyer by profession, an actor by accident and musician by passion. ஒன்னும் டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஆஸ்பெக்ட். பட் ஐ ஆல்வேஸ் பிலீவ் we need to have a profession and spend in passion. So that is how I have related myself. So professionally I'm a lawyer, I'm a theatre group artist. தமிழ் தியேட்டர்ல ஒரு பெரிய குரூப்ல வந்து I'm also an actor and I sing and I play guitar. That is brief about me. A first generation lawyer, வக்கீல் இல்லை இந்த தொழிலை பற்றின ஒரு அவர்ஷன் இருக்கிற ஒரு ஃபேமிலியிலேருந்து வந்து தட்டு தடுமாறி சட்ட வல்லுநர் ஆகணும், எப்படியாவது ஒரு பெரிய ஒரு லீகல் எக்ஸ்பர்ட் ஆகணும் அப்படின்ற ஆசையோட வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் லாயர் பேஸ்ட் அவுட் ஆஃப் சென்னை. யங் ப்ரொஃபஷனல் வாஸ் டு ஃபோர்கோ அ சேலரி. அதாவது நான் ஒரு பெரிய நிறுவனத்தில் ஸ்விட்ச் கம்பெனியில் ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷனில் இருந்தேன். பட் ஐ ஃபீல் லா இஸ் மை காலிங். இது வந்து ஒரு தொழிலாக எடுக்காமல் இது வந்து அழைப்பு அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோட ஐ ஹேட் டு லீவ் மை ஜாப் அண்ட் பர்சியூ லா. அதோட ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல எல்லாருக்கும் ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பால் வில் ரோல் அவே. ஐ எம் நாட் பிளேமிங் த எம்ப்ளாய்மெண்ட், பட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வில் ஆல் ஃபீல் enough of employment, I need to do something my own அப்படின்ற ஆசை எனக்கு இருந்தது. That is how we started. Okay, who are we? ஈஸ்வர்ஸ் ஹவுஸ் ஆஃப் கார்ப்பரேட் அண்ட் ஐபிஎல் லாஸ்ன்னு சொன்னேன். நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், வாட் we do அப்படிங்கிறத ப்ரீஃபாக உங்ககிட்ட சொல்கிறேன். We are a corporate and commercial law firm. We are based out of Chennai. 2006 ஒரே ஒரு மனிதனால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம். இன்னைக்கு நாங்கள் வந்து 25 பேர் கொண்ட டீமாக இருக்கோம். சென்னையில் தான் ஆரம்பித்தோம், பட் we do have pan India presence. நீங்கள் இந்தியாவில் எந்த மூலையில் எனி லீகல் இஷ்யூஸ் தட் யூ ஹேவ் we will be able to handle. எங்கள் கம்பெனியில் இருக்கிறவங்க they are either lawyers or company secretaries, இல்லை ரெண்டுமே படித்து முடித்தவங்க. So we have professionals who are 25 in number. சரி, எங்கள் ஆர்கனைசேஷன் பற்றின விசேஷமான ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன். எங்கள் ஃபவுண்டரோட ஜாயின் பண்ண எல்லாரும் இன்னி வரைக்கும் லீடர்ஷிப் டீமில் இருக்கோம். there is no attrition at all in that team. ஸோ கம்பெனி ஆரம்பிக்கும்போது, ஃபர்ம் ஆரம்பிக்கும்போது யார் யாராவது இருந்தாங்களோ இன்னி வரைக்கும் they are continuing. I joined this firm almost 10 years back. I'm still there. So that is one way of looking at it. Okay, another unique advantage that we have as a team. Our team members can speak 9 Indian languages. If you have a problem in Ahmedabad, we are there. If you have a problem in Mumbai, West Bengal, any language, Indian language that you speak here, you have problem, we will be able to address it. That is a very unique thing that we have about our firm. Okay, நான் இதை பற்றிலாம் சொல்லியாச்சு, but I want to talk more about how we can create value for your business. சரி, நான் வந்து ஐம் அ லாயர் அப்படின்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்பொழுதே வந்து சார் இப்போ ஒன்றும் பிரச்சனைலாம் இல்லை, நல்லா தான் இருக்கேன், தேங்க்யூ சார், நான் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தால் வரேன் அப்படின்ற பாயிண்ட் தான் வந்து எப்பொழுதுமே நான் கேட்குற ஒரு விஷயம். ஸோ ஐ வாண்ட் டு பிரேக் தட் நோஷன். ஸோ ஐ புட் இட் திஸ் வே. இஃப் யூ ஹாவ் அ டிஸ்பியூட், we will fight for you. If you have a dispute, we will fight for you. If you have a dream, let us help it to achieve it. If you have a dream, let us help you to achieve it. So this is what I want to create, that notion. A doctor கிட்டயும் வக்கீல் கிட்டயும் ப்ராப்ளம் இருந்தால் தான் போகணும் அப்படின்ற நெசசிட்டி இல்லை. உங்களுக்கு ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு ட்ரீம் இருக்குது, அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு துணை வேணும் அப்படின்னா we are there with you. Okay, நான் வந்து இப்போ I said I will create value to your business. எப்படி உங்க பிசினஸ்க்கு I can create value அப்படிங்கறத I put it in stages. Commencement phase. Okay, so you have an idea, you want to start a business, you want to be on your own. Lot of entrepreneurs have a problem which sort of entity they need to choose. என்ன entity நமக்கு சூட்டபிளா இருக்கும் அப்படின்ற ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா you can come to us. We will analyze your need, உங்களோட growth, உங்களோட financials, உங்களோட projections, இதை பேஸ் பண்ணி which will suit you, we will be able to help you. Incorporating a company, you want to register as an SME or startup, இல்லை ஒரு medium size enterprise, you want to get registered so that you have a lot of allowances and discounts with government. So that process we can help you. GST is something we can do, and trademark and other intellectual property. So இங்க நிறைய startups இருக்கிறதுனால I thought I will touch upon that.
We handle all aspects of intellectual property, be it your trademark, copyrights. If you are a startup with a technology, you want to protect your technology, we do patent filing. For prosecution as well as litigation is something that we do. Okay, comments panniyachu. Now you are on an expanding pace. You have an idea of franchise, dealership or distributorship. We will help you in terms of strategizing your model. We can help you in terms of documenting it. உங்களுக்கு ஒரு நல்ல dealership agreement protecting your interest. Full proof of வேணும். இல்ல I want to strategize my dealership in such a way that my interest should be protected. We are there to help you. Okay, if you are a B2C, we help in all sort of documentation like your customers order, vendors order, any sort of agreements that you want us to do, we will do that. சரி, ஒரு பிசினஸா இருக்கு, you are coming ராவா என்ன பண்ணணும்னு தெரியல, என்ன ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் அப்படிலாம் எதுவுமே ஐடியா இல்லைன்ற பட்சத்தில் we help you in terms of mapping your regulations. ஒரு பர்டிகுலர் பிஸ்னஸ், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் what are the basic licensing or what are the regulation which covers this business, we will be there to help you out. Okay, so now expansion stage appo there is a growth obviously, right? You would attract investment, you would go for funding. So we can help you in terms of handling your legal aspects of investment. We do FEMA compliances, we do RBI compliances. Founders agreement, shareholders agreement is something that we are an expert. See, உங்க பிசினஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிறதுனால there is no point in losing your interest. So யாரோ இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க but it is my own child. So I want to protect my interest. அப்படின்ற பொழுது we will help you in terms of setting your promoters agreement, your shareholders agreement. உங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ண எங்களால முடியும். Okay, now the business in a stable pace. We do the regular end-to-end compliance management. Be it your records, your returns, your filings is something that we do. HR related service, or a organization, I am not able to manage my HR related issues. We will be there to help you. And we do a lot of cross-border transaction advisory. If a very country they want to invest in India, or you have an idea where you want to go to other country, we are there to help you. So in here mostly small and medium irukkinga, but of course we have big corporates. So precisely dispute management what we can do. Often இங்க வந்து இப்ப ரீசெண்டா வரக்கூடிய நிறைய எண்ணிக்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் வந்து they harass a lot of MSMEs in terms of their licenses. So in the I don't know how many of you are facing this. எங்களுக்கு நிறைய we keep getting this query. இந்த மாதிரி இதுல இருந்து எனக்கு இமெயில் அனுப்பிச்சிட்டாங்க, they are telling us we are using unlicensed software அப்படின்ற மாதிரி. If in case it's not a genuine case and someone is harassing you, we are there to help you out. Okay, if your customer கிட்ட இருந்து collection issues இருக்கு அப்படின்னா we can help you in strategizing your collection methodology. And இல்ல என்னோட supplier கிட்ட இருந்து எனக்கு goods and services on time இல்ல, the contract is being broken or there is a breach of agreement, we are there to help you. Okay, நான் business எல்லாம் நல்லா பண்ணி முடிச்சிட்டேன், I feel it's high time for me to retire. So வெளியில வரது அவ்வளவு சுலபம் இல்லை இல்லையா? It is you have invested a lot, invested heart and soul, நிறைய investment of money is made. So if you feel like you want to come out of this business in a safer possible way without any liability to you, we can help you out. Okay, இல்ல இந்த பிசினஸே பண்ண வேண்டாம், I want to wind up my company, I want to close everything, there is a formality, there is a procedure, we will be there to help you. சரி, கம்பெனியும் முடிச்சாச்சு, you got a lot of money, now is that you want to plan succession, இல்ல உங்களுக்கு அப்புறம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பத்தியோ இல்ல இந்த உயில் எழுதுறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி விஷயத்துல you want help, we are there to help you. Okay, நாங்க என்ன பண்ணுவோம், how we can create a value ங்கறத சொல்லிப்போம். I just want you to hear it from our customer. There is a small testimony that I want to play.
them initially on a legal matter, and we came up on the winning side. Intellect has been associated with insurance for over a decade now. Earlier in the Polaris days and now with Intellect. Because has been associated with us over a decade and has been continuously working with us and providing the expert advice and assistance on several types of matters ranging from patents, trademarks, copyrights, franchising and arrangements. So our trust will leave this team do a lot of starting using them on other aspects, primarily IP and trademark aspects of our brands and our products as well. They actually help us understand why it's important to protect our IPs and trademarks and help us with the application process and also eventually securing the trademarks. Insurance has also helped us and our group companies to remain our IP portfolio and continue to manage our IP portfolio. The proactive and research-oriented approach handling IP matters and providing us with monthly updates on the status of IP prosecution and litigation handled by them in India without the hierarchy for such information is commendable. Besides handling and advising us critically on our trademark portfolio, they've also helped us as a group in terms of our patent strategy and getting us started in terms of our patent ecosystem. They also have the necessary capability and expertise to handle complex IP litigation and prosecution matters with the experience in handling clients from varied and diverse backgrounds. I would definitely recommend Ishwar's team to anyone out there who's looking to have their trademarks and IPs secured, and they can definitely help you in many other areas as well. So thank you so much for the patient listening. I don't know how far I was able to convey what I wanted to convey, but if in case anything related to business law, if you want to talk, discuss and clarify, and they are very much available. Any doubts legal aspects I will try to solve it. You can reach out to me. I am independent. I want to catch up with everyone. But nevertheless, you can write to me with this email ID. My number is always on, so you can call me anytime. We can discuss. Thank you so much. Thank you so much, sir. Mr. Yogendran, Y-O-G-A-D-H, Yogendran. Yep. Mr. Yogendran is going to present now about the opportunities in Trichy. Well, I will put some Trichy on the go. Trichy is a opportunities in the Toguri. Mr. Yogendran will present now. Over to Mr. Yogendran. மீண்டும் ஒரு முறை வணக்கம். பிரசன்டேஷன் போடலாமா? தமிழ்நாட்டின் இதயமாக இருக்கும் மத்திய மண்டலம் காவிரி டெல்டா பகுதி அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் இந்த இடத்துல கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ காவிரி டெல்டா அப்படின்றது கரூரில் ஆரம்பித்து கரூர், திருச்சி, பெரம்பலூர், புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், அதோடு சேர்த்து கும்பகோணம், நாகப்பட்டினம், திருவாரூர் மாவட்டங்கள் உள்ளடக்கியது. ஸோ இந்த மாவட்டங்களில் என்ன மாதிரியான ஒரு பிஸ்னஸ் சூழல் நிலவுது, என்ன மாதிரியான பிஸ்னஸ் பூம் ஆகுது, என்ன கைண்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம், எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்கோப் இருக்கு அப்படின்றத பற்றி ஒரு குவிக் ப்ரெசன்டேஷன். இந்த ப்ரெசன்டேஷன் ரெடியாகிற வரைக்கும் கொஞ்ச நேரம் சமாளிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இந்த காவிரி டெல்டா ரீஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காவே வந்து இது பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலம், ப்ரொடெக்டட் அக்ரிகல்ச்சர் ஜோன் அப்படிங்கிற டேர்ம் லாஸ்ட் 3 இயர்ஸாக கேள்விப்பட்டிருக்கோம். திருச்சி தவிர தஞ்சாவூர், அதுக்கப்புறம் வந்து திருவாரூர், நாகப்பட்டினம் இந்த மாவட்டங்கள் எல்லாம் ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்காங்க. போன முதலமைச்சர் எடப்பாடி
எடப்பாடி பழனிசாமி அவரால் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ இங்கே வந்து அக்ரி பேஸ் பிஸ்னஸ் இதுக்கு வந்து ஒரு ஹியூஜ் ஸ்கோப் இருக்கு. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் ப்ராசஸிங் ஜோன்ஸ், அக்ரி ரிலேட்டட் பிஸ்னஸ் வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டும் அவங்களோட சார்பு நிறுவனங்களும் அதை வந்து பயங்கரமாக ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க. வருதா? ஓகே. ஸோ நம்ம இந்த மாவட்டங்கள் அனைத்தையுமே வந்து டெல்டா மாவட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ எதனால டெல்டா ரீஜன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டெல்டா ரீஜன்ல இருக்கிற மாவட்டங்களுக்கு ஒரு தலைநகரமாக விளங்கக்கூடிய மாவட்டம் வந்து திருச்சி மாவட்டம். ஒரு ஹைலி அர்பனைஸ்ட் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியலைஸ்ட் சிட்டி, எக்ஸ்போர்ட் ஹப். இது ஏன் அப்படின்றத நான் பின்னாடி சொல்றேன். இங்கேருந்து வந்து இங்கே இப்போ இந்த சிட்டியோட நெக்ஸ்ட் 5 years growth வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு டிபெண்ட் ஆன் இட்ஸ் ஏர்போர்ட். ரொம்ப ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங் ஏர்போர்ட் இந்த கண்ட்ரி. ஸோ அங்கேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸ் வந்து ரொம்ப ஃப்ளரிஷிங் ஆகிட்டு இருக்கு. நீங்கள் இங்கே நம்ம ஃபெலோ சித்திரை மெம்பர்ஸ் யாரெல்லாம் வெளியூரில் சிங்கப்பூர், துபாயில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும். பெரிஷபிள் ப்ராடக்ட்ஸ், அதாவது இங்கே உள்ள எக்ஸ்போர்ட் வந்து மோஸ்ட்லி பெரிஷபிள் அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரோ ப்ராடக்ட்ஸ். ஒரு கீரையில் ஆரம்பிச்சு அரிசி பருப்பு வரைக்கும் வந்து தேங்காய் வரைக்கும் இங்கேருந்து வந்து திருச்சியிலேருந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது. ஸோ அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஹப், தமிழ்நாட்டில் ஒரு சென்டரா ஒரு புள்ளி வச்சாக்க அதான் திருச்சி. ஸோ கன்னியாகுமரியிலேருந்து சென்னை போகிறதா இருக்கட்டும், நாகப்பட்டினத்துலேருந்து கூடலூர் போகிறதா இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் இன்டர்செக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடம் வந்து திருச்சி. ஸோ வெல் கனெக்டட். திருச்சியிலேருந்து சவுத் இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா மேஜர் ஹப்புக்கும் ஈஸியாக வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம். அதை பற்றி ஒரு தனி ஸ்லைடு இருக்கு. எஜுகேஷன், அர்பன் பூமிங் செக்டார்ஸ், இதெல்லாம் நான் ஒரு தான் டீட்டெயிலாக சொல்றேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் சிட்டி திருச்சியை வந்து ஃபேப்ரிகேஷன் ரிலேட்டட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து ஒரு இந்தியாவிலே இதான் கேபிட்டல்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ஃபேப்ரிகேஷன் ரிலேட்டட் இண்டஸ்ட்ரீஸோட க்ரோத் வந்து இந்த ரீஜனில் இருக்கு, எஸ்பெஷலி திருச்சி. ஸோ சம் பிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லைக் BHEL, பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் லிமிடெட், OFT வந்து இன்னைக்கு அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ற கன்ஸ், ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்டரி திருச்சி மேனுஃபேக்சர் பண்ற கன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஹை லெவல்ல வந்து எல்லா ஸ்டேட் போலீஸ் அப்புறம் ஆர்மியால ப்ரொக்யூர் பண்ணப்படுது. ஸோ அவங்களும் தேர் இந்த எக்ஸ்பான்ஷன் மோட். HAPP தெரியும் உங்களுக்கு, ரயில்வே ஒர்க் ஷாப், அது நிறைய பெரிய கம்பெனிஸ் இருக்கு. இதோட அலைடா எக்கச்சக்கமான சின்ன சின்ன டைனி இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு. ஸோ அடுத்து வந்து ஆஸ் ஐ செட் earlier, திருச்சி தவிர மீதி எல்லாமே இங்கே வந்து மேஜர் அக்ரிகல்ச்சர் ஜோன். அக்ரிகல்ச்சர் தான் அங்கே இருக்கிற மேஜர் இண்டஸ்ட்ரீஸ். இத்தனை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன் திருச்சியில் இருக்கும். கொஞ்சம் பார்டர் தாண்டி தஞ்சாவூர் போயிட்டா பியூர் அண்ட் பியூர் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கான ஜோன் இருக்கும். நெக்ஸ்ட். ஸோ ஆல்ரெடி இந்த எக்ஸ்போர்ட் ஹப், எதனால இந்த எக்ஸ்போர்ட் ஹப்பாக மாறிட்டு இருக்கு அப்படின்றத சொன்னோம். இங்கே இருக்கிற டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ், போர்ட், சென்னை போகிறதுனாலும் ஈஸி, தூத்துக்குடி போகிறதுனாலும் ஈஸி, மற்ற போர்ட் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக வந்து ஒரு 5-6 ஹவர்ஸில் கனெக்ட் ஆகிற அளவுக்கு ரோட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு. பை ஏர் அதோட கனெக்டிவிட்டி வந்து அதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். ஸோ ப்ளஸ் இதோட லொக்கேஷன் சென்டராக இருக்கிறதுனால இங்கே ட்ரேடிங்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கு. நெக்ஸ்ட். ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்து ஒன் ஆஃப் த பிஸியஸ்ட் பஸ் ஸ்டாண்ட். வடக்க, தெற்க, கிழக்க, மேற்க எங்கே போனாலும் இங்கே தாண்டி தான் போகணும். ஸோ இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஏஷியாவில் லார்ஜஸ்ட் பஸ் டெர்மினஸ் வந்து திருச்சியில் வந்து சிஎம்ஆல ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோன் போட்டிருக்காங்க. ஸோ அதோடு சேர்த்து இன்டெகிரேட்டட் ட்ரக் டெர்மினல், அப்புறம் பெரிய கோல்டு ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ், இந்த பெரிஷபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு, எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஃபெசிலிட்டியும் இங்கே வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அது இல்லாமல் இது திருச்சி அண்ட் டெல்டா ரீஜன் பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கிற ஒரு விஷயம் சொல்லணும். யாராவது எனக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? ஃப்ரீக்வெண்ட் ட்ராவல்ஸ் டு சிங்கப்பூர் அண்ட் மலேசியா ஆர் ஃபார் தட் கேஸ் துபாய் ஆர் எனி GCC கண்ட்ரீஸ், ஃப்ளைட் ஏன் வந்து மதுரையிலேருந்தோ கோயம்புத்தூர்லேருந்தோ வேற எங்கேயும் இல்லாத அளவுக்கு திருச்சியிலேருந்து இருக்குன்னு? ஓகே, இங்கே எப்படின்னா திருச்சி இஸ் an NRI driven market. So anybody who wants to do business targeting NRIs or திருச்சி நான் சொல்றது வந்து take it as entire delta region. ஸோ என்ன இருக்குன்னா இது காவேரி ஆறு மட்டுமே நம்பி ஒரு எக்கனாமியை கட்டமைச்ச ஒரு பகுதி தமிழ்நாட்டில். ஸோ எப்பெல்லாம் காவேரி ஆற்றுல வறட்சி வருதோ வந்து, எப்பெல்லாம் வந்து ஒரு உணவு பற்றாக்குறை பஞ்சம் ஏற்படுதோ, அப்பெல்லாம் ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் மக்கள் வந்து வெளிநாடு போயிருக்காங்க. அதனால தான் நீங்கள் சிங்கப்பூர்ல மலேசியாவில் அங்கே இருக்கிற
தமிழ் சிட்டிசன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து முழுக்க முழுக்க தஞ்சாவூர், மயிலாடுதுறை, கும்பகோணம், மன்னார்குடி, பட்டுக்கோட்டை இப்படிதான் இந்த பகுதிகளில் தான் வந்திருப்பாங்க. 4-5 தலைமுறை முன்னாடி இருக்கிறதுனால. ஸோ அவங்க அங்கே இருக்கிறதுனால இந்த டெல்டா டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கும் இந்த கண்ட்ரீஸோட பிஸ்னஸ்க்கும் வந்து பயங்கர ஒரு கனெக்ஷன் வந்து ஏற்பட்டிருக்கு. ஸோ அதனால இன்ஃபேக்ட் சென்னையை விட சம்டைம்ஸ் ஹையரா we have almost 12 to 14 daily flights to Singapore and Malaysia. So இந்த flights எல்லாமே they are taking cargo. அதனால இப்போ இந்த பகுதியை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய cargo and export companies சின்ன சின்னதாக ஆரம்பிச்சுட்டே இருக்காங்க. ஸோ the export business for the next 5 years it's going to be a big boom. So plus railway station ஒரு காலத்தில் Southern Railway-ஓட ஹெட்டாக இருந்துச்சு திருச்சி ரயில்வே ஸ்டேஷன். And again very well connected for across country. இந்தியாவோட லாங்கஸ்ட் ட்ரெயின்ஸ்லாம் ஜெகதாவியா இருக்கட்டும், ஸ்ரீகங்கா நகர் ட்ரெயினாக இருக்கட்டும், எல்லாமே திருச்சி டச் பண்ணி. ஸோ பஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பிளேசஸ் டு டிரான்ஸ்போர்ட் திருச்சி, தஞ்சாவூர் இந்த ரீஜன்ஸ் வந்து த பெஸ்ட் பிளேசஸ் டு கெட் கனெக்டட் எவ்ரிவேர். எங்கேயாவது பஸ் கிடைக்கலன்னா கூட நிறைய நம்ம பார்ப்போம் வந்து எங்கேயாவது போகணும், லேட் ஹவர்ஸ் ஆயிடுச்சு, பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்லாம் இந்த கண்ணை மூடிட்டு திருச்சி கிளம்பி போ, அங்கேயிருந்து பஸ்ஸோ ட்ரெயினோ இருக்கும் பிடிச்சி போகலாங்கிற மாதிரி ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கிறது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். எக்ஸ்கியூஸ் மீ, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே, இங்கே டூரிசம் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி வந்து ஒரு ஹியூஜ் பொட்டன்ஷியல் இருக்கு. ஸ்டில் த மார்க்கெட் இஸ் அண்டர்சர்வ். நீங்க இங்க வந்து நிறைய பார்த்துட்டீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். தமிழ்நாடு வந்து எத்தனை பேருக்கு தெரியும் டூரிசம் வந்து தமிழ்நாடு தான் ஹையஸ்ட் இன்ஃப்ளோ போத் டொமஸ்டிக் அண்ட் இன்டர்நேஷனல். இது தமிழ்நாடு தான் ஹையஸ்ட். அந்த ஹையஸ்ட்ல மேக்ஸிமம் டூரிசம் எங்க வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ், முக்கியமா தஞ்சாவூர், கும்பகோணம் இந்த பகுதிகளில் வந்து. கும்பகோணம் உங்களுக்கு தெரியும், இட்ஸ் டெம்பிள் சிட்டி. அந்த ஊர் பேரே கும்பகோணம், திரும்பிய கோணங்களில் எல்லாம் கோயில் கும்பங்கள் தான் அந்த ஊரோட பேரு. ஸோ அவ்வளோ ஒரு ரிலீஜியஸ் டூரிசம். ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு லெஷர் டூரிசம் கிளம்பணும், மூணார் போகணும், கொடைக்கானல் போகணும்னா போகணும்னு பிளான் பண்ணுவோம். கோவா போகணும்னா நான் அவ்வளோ சீக்கிரம் கிளம்ப மாட்டோம். அதே ஒரு ஜோசியக்காரர் வந்து இந்த இடத்துக்கு போ, இந்த கோயில் போ, பரிகாரம் செய்யலாம், தலை தெரிக்க ஓடி வந்து எப்படியாவது பரிகாரம் செய்வோம். அதனால இங்கே வந்து டொமஸ்டிக் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் டூரிசம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு. இப்போதான் வந்து எக்கச்சக்கமான ஹோட்டல் ப்ராஜெக்ட்ஸ், அந்த கேப் வந்து பிரிட்ஜ் ஆகுது. ஸோ ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இண்டஸ்ட்ரி இஸ் பூம். ஸோ லார்ஜஸ்ட் ஆக்டிவ் இந்து டெம்பிள் இன் த வேர்ல்ட் ஸ்ரீரங்கம் இங்கே இருக்கு. ஒன் ஆஃப் த ஒண்டர்ஸ். இன்னும் சொல்ல போனோம்னா ஏஎஸ்ஐ வந்து அவங்களோட திருச்சி சர்க்கிள் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா யுனெஸ்கோ ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸ் இந்தியாவில் மோர் தென் 55% தமிழ்நாடு ஒரு ஸ்டேட்ல இருக்கு. அதுல மேக்சிமம் இந்த திருச்சி, தஞ்சாவூர், கும்பகோணம் இந்த ரீஜன்ல இருக்கு. ஸோ லைக் கங்கை கொண்ட சோழபுரம், தஞ்சாவூர் டெம்பிள் இது எல்லாமே இருக்கு. இது இல்லாம கிறிஸ்டியன்ஸ்க்கு வந்து அவங்க பஸ்லிகான்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மெயின் பஸ்லிகாஸ்ல வந்துட்டு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற 4 பஸ்லிகால 3 வந்து திருச்சி ரீஜன்ல இருக்கு. ஒன்று செயின்ட் லூட்ஸ் சர்ச், பூண்டி மாதா கோயில் அண்ட் வேளாங்கண்ணி சர்ச். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு எல்லா ஒரு கம்யூனிட்டிக்குமே வந்து ஒரு ரிலீஜியஸ் சிக்னிஃபிகன்ஸ் பிளேஸாகவும் நம்ம டெல்டா டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். So it's a big education hub. If somebody wants to explore education market, which is a fantastic place, already வந்து திருச்சியில் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், தமிழ்நாட்டில் வேறு எங்கேயுமே இல்லை, இந்தியாவில் வேறு எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கு தெரியல, சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட 90% ஆஃப் த இன்ஸ்டியூட்ஸ், மேஜர் இன்ஸ்டியூட்ஸ் திருச்சியில் இருக்கு. எக்ஸப்ட் ஐஐடி, we have NIT Trichy, number consistently ranking as number 1 NIT among all NITs. IIT Trichy, NLS, one of the unique law school, national law school. BIM, National Research Center for Banana, very unique place to explore banana related things. And we have Welding Research Institute and National Institute of Food Technology, Tanjavur. And we have a lot of reputed institutes. Next slide. So this region has more than 150 engineering college, and out of which more than 40 are in Trichy, ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல மட்டுமே இருக்கு. அது இல்லாம வந்து நிறைய கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கு, மெடிக்கல் காலேஜஸ் இருக்கு, எஸ்ஆர்எம், தனலட்சுமி சீனிவாசன் 2. ஸோ பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஒரு 5-6 யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ எனிபடி இஸ் எய்மிங் ஃபார் பிஸ்னஸ் ரிலேட்டட் டு எஜுகேஷன் செக்டர், Trichy is a right market. And our healthcare system also is booming. ஏன்னா மெடிக்கல் டூரிசம் வந்து தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் மட்டும் இருந்துச்சு. Due to this international connections to the airport, here the நீங்க கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி ஆத்மா ஹாஸ்பிட்டல் வந்து பாத்தீங்க சார், ஒரு விஷயம் சொல்லல டாக்டர் ராமகிருஷ்ணன். ஸோ அந்த ஃபெசிலிட்டி சொன்னாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்தியாவில் வேற எங்கேயுமே அவ்வளோ பெரிய ஃபெசிலிட்டி 400 பெட்டட் ஃபார் சைக்காட்ரிக் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இந்தியாவிலே எங்கேயும் இல்லை.
So all the reputed brands like Apollo, GVN and SRM, Dhanalakshmi எல்லாமே 700 bed, 1000 bed hospitals தாராளமா கட்டி விட்டுட்டு இருக்காங்க aiming the medical tourism. So if somebody is aiming those kind of sectors and allied businesses, then it's a right time to invest. And there are a lot of small and medium healthcare, homeo and alternative medicine centers in and around Trichy, Tanjavur, Kumbakonam. Next slide please. So these are the booming stuffs in Trichy in next 5 to 10 years. If we can expect something to boom, so these are the things. First thing is real estate. We don't know what magic is happening in real estate. It's going leap on growth இருக்கு. நீங்க இப்ப இந்த உட்கார்ந்து இருக்கிறதே ஒரு மிகப்பெரிய இன்டகிரேட்டட் டவுன்ஷிப் வந்து ஒரு 100 feet ரோடு அண்டர்கிரவுண்ட் ஸ்வேட் சிஸ்டம் இப்படிலாம் போட்டு ஒரு ஹைலி டிமாண்ட் உள்ள ஒரு ஏரியா. ஸோ இது இல்லாமல் எக்கச்சக்கமான ப்ரைவேட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆல்ரெடி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்கு. ஸோ ரியல் எஸ்டேட் எஸ்பெஷலி என்ஆர்ஐஸ் தே ஆர் வில்லிங் டு இன்வெஸ்ட் இன் ட்ரிச்சி. போஸ்ட் பேண்டமிக் அது ஒரு ட்ரெண்டாக இருக்கு. ஸோ அடுத்து வந்து as I said earlier, it's an NRI driven market. So any businesses, any legitimate businesses targeting NRIs வந்து ஒரு ஓப்பனாக சொல்லணும்னா நம்ம ஊரில் நிறைய ஏமாற்றுவாங்க. ஃபாரின்ல அவன் வருஷம் இருந்தா அவனுக்கு ஏதாவது ஒன்று காட்சி அப்படின்னு சொல்லி காசு பிடிக்கிறதுனால. ஸோ இப்போ NRIs உஷார் ஆகிட்டாங்க, என்ன எக்கச்சக்கமான அடி வாங்கியிருக்காங்க. லெஜிட்டிமேட்டாக ஏதாவது NRI ட்ரிவன் பிஸ்னஸ் நம்ம வந்து டெல்டா டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்லையோ இல்லை ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸோ பண்ணோம்னா தட் இஸ் கோயிங் டு பி த ரைட் டைம் அண்ட் சித்ரே வில் பி வெரி ஹாப்பி டு connect members and help them. So one more major advantage of the Delta region, these 7-8 districts, is workforce. You want to get a white collar or blue collar or whatever skill labor, whatever, you will get it in abundance. நீங்க ஒரு இது போட்டீங்கன்னா அவ்வளோ டேலண்ட் பூல் இருக்காங்க இந்த ரீஜன்லேயே அவ்வளோ இருக்காங்க. ப்ளஸ் மற்ற ரீஜன்லேருந்து இங்கே வந்து படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால ஸோ த மேஜர் அட்வான்டேஜ் இயர் இஸ் ஹியூமன். நேச்சுரல் கெலாமிட்டி வந்து ரேராக வந்துருக்கு. 2005 ஒருத்தர காவேரியில் ஃப்ளட் வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ளட் கண்ட்ரோல் மெஷர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் எடுத்ததுனால இப்போ பெரிய நேச்சுரல் கெலாமிட்டி இதுவரை எதுவுமே ட்ரிச்சியில் கிடையாது. இட்ஸ் வெரி சேஃப். அண்ட் கம்யூனல் ரைட்ஸ். ஸோ யூ ஆல் நோ இந்தியா இஸ் known ஃபார் கம்யூனல் ரைட்ஸ் அண்ட் யூ நோ லைக் கம்யூனல் டிசார்மனி. பட் வந்து இங்கே ட்ரிச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் நோ பர்டிகுலர் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ரிலீஜியன் ஆர் கேஸ்ட் ஆர் சம்திங். ஸோ இட்ஸ் அ வெரி காஸ்மோபாலிட்டன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் தட். ஸோ அதனால இங்கே எந்த ஒரு தனிப்பட்ட சிண்டிகேட்டோ இல்லை பிஸ்னஸ் பண்ண ஒரு டஃப் சிச்சுவேஷன் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயமோ கிடையாது. யூ கேன் டூ பிஸ்னஸ் ஃப்ரீலி லைக் யூ டூ இன் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ். ஐ மீன் டு அன் எக்ஸ்டென்ட். ஸோ ஹியூஜ் பொட்டென்ஷியல் ஃபார் டூரிசம் ரிலேட்டட் பிஸ்னஸ். ஸோ கேரளா கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூரிசம்காக அவ்வளோ மெனக்கிறாங்க. ஆனால் வந்து அதில் ஒரு 10% கூட கேரளாவோ ஒடிஷாவோ பண்ணுற ஒரு வேலையை தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பண்ணலை. பட் ours is heavily dependent on religious tourismன்றதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்குது. ஸோ பட் அதை தாண்டி ஸ்டில் இப்போ நம்மளோட அந்த இன்ஃப்ளோ ரேஷியோ ஆர் எக்கனாமி ட்ரிவன் பை டூரிசம் இஸ் நாட் ஈவன் 50% ஆஃப் அவர் பொட்டென்ஷியல். ஸோ அந்த விஷயத்தை நாட் ஓன்லி ட்ரிச்சி ஈவன் இன் சதர்ன் தமிழ்நாடு ஆல்சோ. ஸோ ஓவரால் தமிழ்நாடு நீட்ஸ் தட் எஸ்பெஷலி டெல்டா டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் அண்ட் சதர்ன் தமிழ்நாடு, மதுரை, திருநெல்வேலி. ஸோ எல்லா ஊர்லேயுமே அது வந்து டூரிசம் வந்து ஒரு ஹியூஜ் பொட்டென்ஷியலாக இருக்குது. So next slide. Yeah, I guess this is the last slide. So these are the basic things. வெளியூர்ல இருந்து வந்திருக்கவங்களுக்கு இந்த டெல்டா ரீஜன் பத்தி யாருக்காவது ஏதாவது தனிப்பட்ட டவுட் இல்லை கொஸ்டின்ஸ் இல்லை ஏதாவது ஒரு ஐடியா டு ஷேர் இருந்தால் you can do it. யாராவது கேட்கணுமா சொல்லுமா? எல்லாமே டயர்டாக இருக்கும் டாப் போகுது. ஓகே. Thank you all. Thanks for listening patiently. Thank you very much. Thank you so much, Yogendran from Kuviyam, and also enlightening us about Trichy as such. We're going to have Evangeline doing us an interactive session now. Before that, யோசிச்சிருப்பீங்கல்ல ஒரு யூனிட் இல்லை 6 மணி சொன்னாலும் 6 மணி வரைக்கும் தான் நான் அவரை சொல்லியிருக்கீங்க. there's one testimonial video, just play for a minute.
with the testimonial of a customer of Fresh Square. புக் பண்ணதால காலையில் போனாங்கன்னா ஈவினிங் தான் வருவாங்க. ஸோ வந்துட்டு எனக்கு வந்து காலையில் அவங்க டெலிவரி பண்ணுறாங்க, ஈவினிங்கும் டெலிவரி பண்ணுறாங்க. வேணும்னா எடுத்துக்கலாம், வேணாம்னா ரிஜெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது ஒரு நல்ல ஆப்ஷன்ஸாக நான் ஃபீல் பண்ணேன். எனக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருந்தது. அதனால் நான் ஃப்ரெஷ் ஸ்கொயரை வந்து அக்செப்ட் பண்ணேன். இதுலேயுமே வந்து A1 இது கிடைக்குது. ஆனால் A2 பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் ஸ்கொயரில் இருந்து நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன். அது எனக்கு வந்து நல்ல கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது. ஓகே, இந்த பால் வந்து நமக்கு தன்மையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வாட்டர் டெஸ்ட் எல்லாம் வேறு பண்ணி பார்த்தேன். அதில் எல்லாமே வந்து எனக்கு பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் தான் கிடைச்சிது. ஸோ அதனால் இதையே நான் வந்து நான் கேட்குறோம் பண்ணேன். நானே நல்லா யூஸ் பண்ணேன். அதுதான் அந்த யூஸர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ஒரு வேணும்னா கேட்டு ஆர்டர் பண்ணி நம்ம பொருளை வந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். வேண்டாம்னா நம்ம ஃபோன் பண்ணியோ இல்லை ஆப் மூலமாக கேன்சல் பண்ணியோ அது வேண்டாம்னு சொல்லிடலாம். இப்போ நான் நாளைக்கே ஊருக்கு போகணும் செய்யணும்னா எனக்கு அதெல்லாம் வந்து இப்போ நான் ஏற்கனவே ரெகுலராக பால் வாங்குற இடத்துல போய் முதல்ல சொல்லிட்டு வந்துடணும். ஆனால் இப்போ அப்படிலாம் கிடையாது. இப்போ அந்த இடத்துலேயே நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம். ஸோ அதெல்லாம் ஒரு நல்ல அட்வான்டேஜஸ் தானே. அதனால தான் மெயினாக நான் வந்து ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறேன். ரெண்டாவது A1 பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து பேபிஸுக்கு பாப்பாவுக்கு எல்லாருமே கொடுத்தான்னு நினச்சி ஆனால் அவங்களுக்கு செட் ஆகும். அதனால A2 பாலுக்கு வந்து நான் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கிறேன். A2 பால் வந்து எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஷூராக இருக்குது. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி பாலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து அவங்க மிஷினில் தான் வந்து எல்லாருமே பேக் பண்ணுறாங்க. ஸோ நெய்லையும் சீலெல்லாம் இருக்குது. ஸோ அவங்க நடுவில் கழுவி தரது இந்த பிரச்சனைலாம் அங்கே இருக்காது. ஸோ எனக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததால ஒரு சின்ன ஹெல்ப் பண்ணாலே நமக்கு வந்து அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும். அவங்க ஃப்ரெண்டாக நம்ம பார்ப்போம். என்னுடைய அத்தியாவசிய பொருளே அவங்க தினமுமே எனக்கு வந்து நிவர்த்தி பண்ணி வைக்கிறதால கண்டிப்பாக வந்து இவங்களை நான் நண்பர்கள் தான் சொல்லணும். கண்டிப்பாக ஃப்ரெஷ் ஸ்கொயர் வந்து யாருன்னா பேக்கெட் பால் யூஸ் பண்ணுறவங்க 100% நான் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன். நீங்கள் பேக்கெட் பால் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது நிறைய ப்ரெசர்வேட்டிவ் இருக்கும். நீங்கள் காலையில் பண்ணுற பால் வந்து உங்களுக்கு ஈவினிங்கே கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்குலாம் கேரண்டி வரைக்கும் கொடுக்க முடியாது. அது மேபி ஒரு நாள் 2 நாள் வச்சு கூட கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால இந்த ஸ்கொயருங்கிறது ஒரு 3 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே நமக்கு வீடு தேடி வந்துடுது. ஸோ நார்மலான பால் பார்த்தீங்கன்னாலே ஒரு 4 ஹவர்ஸ் கிட்ட காய்ச்சாமே நல்லா இருக்கும். இவங்க 3 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே நம்ம கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்து நம்மளே கொஞ்சம் லேட் பண்ணி காய்ச்சினா கூட பால் ரொம்ப செக். அதனாலே நான் வந்து இதை வந்து அவ்வளோ ரெக்கமெண்ட் பண்ணேன். நிறைய பேர் வந்து பேக்கெட் பால் வாங்கி அதெல்லாம் குழந்தைங்க கொடுக்குறீங்க. இன்னைக்கு நல்லா தான் இருக்கும். நாட்கள் போக போக அதெல்லாம் உடம்புக்கு நல்லதே கிடையாது. ஸோ நீங்கள் வந்து இவங்ககிட்டே பால் வந்து இவங்ககிட்ட நீங்கள் வாங்கும்போது பால் கைப்படாமல் பேக்கெட்டாக இருக்குது, மேலே சீல் போட்டுருக்கு. ஸோ சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டியாக இருக்குது. அந்த பால் பேக்கெட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த பாட்டிலில் தான் கொடுக்குறாங்க. ஸோ பாட்டிலும் போது அவங்க கண்டிப்பாக அந்த பாட்டிலை நல்லா அவங்க க்ளீன் பண்ணி தான் ஆகணும். ஒருவேளை அவங்க பாட்டில் க்ளீன் பண்ணாமல் விற்றாங்க அப்படின்னா அவங்க கொடுக்குற பாலும் நமக்கு மேபி கெட்டு போய் தானே வரும். ஆனால் அதனாலேயே அவங்க வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி கொடுக்குதான் ஆகும். ஸோ வந்து அதனாலேயே நான் வந்து இதை தான் பாட்டில் இருக்கிறதே நான் பண்ணுவேன். நல்லா தான் இருக்கும். Thank you so much. Over to Evangeline with the song. Check. Yeah, fine. Oh God. Oh God, I can't see my audience because its light is coming on my face. So can I request all to come little in front because I really can't see you. So can my audience come little in front? Nobody wants to get up from the place. எல்லாரும் கொஞ்சம் பின்னால ஷிஃப்ட் ஆக முடியுமா ப்ளீஸ்? Can you? Or else should I come down and bring you in front? Okay. 1 minute music off. Excuse me. 1 minute music off. So, இது வந்து ஒரு PPT presentation கிடையாது. இது வந்து நான் என்னுடைய ப்ராடக்ட் செல் பண்ண போக கிடையாது. This is something, it is an instant coaching. So, I request everybody, கொஞ்சம் நீங்க முன்னால ஷிஃப்ட் பண்ணி வந்து கொஞ்சம் இன்டராக்டிவா நம்மளால பேச முடியுமா? Can we be interactive? Can we be interactive? Yes or no?
I can't hear you. சாப்பிட்டீங்களா எல்லாரும் மத்தியானம்? ஈவினிங் வடை டீ குடிச்சிங்களா இல்லையா? Yes or no? Yes or no? No response. My God. ஏதோ மியூசிக் இருக்குதா? Music is there. Okay, fine. So can you please get up? I want to tell Jeba and please sofa kodukadinga ellarum thoonguranga ukkandu. So next time event we have to give some different chair. Ipdi bounce panni endrikira mari. Can everybody get up please? Get up. Yeah. So now the gentleman is going to play a music. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச song either you can dance or you can clap your hand. Is that okay? Okay? Fine. Yeah. Put from in between. Come on. Okay. Fine. Come on. Clap. Clap. Can we do some dance? Some step. Everybody, இப்படி பண்ணுங்க. Do it. Okay. Yeah. And just put your hand down. Clap for. Yeah. Now, like this. Now. Yeah. That's it. Yeah. Yes, repeat. Jump. Yes. Come on, little bit step. Come on, act. Come on. Jump. Jump. Just like this. Jump. One minute music off. Music off. நீங்க கொஞ்சம் வாங்க ஃப்ரண்ட்ல. You come. John, you come. Mr. Augustine, you also come. Yeah, come. Mr. Augustine, you also come. I'm a stage kid. Come. Mr. Raja, where are you going? You also come. நீங்க கொஞ்சம் மியூசிக் இன் பிட்வீன்ல இருந்து போடுங்க. இடையில இருந்து போடுங்க. Fine. Come. So now they're going to jump and show you because they jump nicely actually. Come. So நீங்க கொஞ்சம் இடையில இருந்து போடுங்க மியூசிக். Okay. Can you put Arabic குத்து? அது போடுங்க. Glenn, can you help? Arabic kutu song. So, just jump like this. Yeah, like this. Yeah, yeah, yeah. So, you will my partner. Whatever they do. Come on, do. Yeah, that's good. Yeah, that's good. Come on. Come on, clap. Yeah. Can we clap for that? Yeah, enough. So இவங்க மூணு பேரும் பண்ணாம உங்களுக்கு எல்லாரும் கிளாப் பண்ணலாமா? So sit. Can you please put my PPT? So this is an interactive session. This is not something ki na PPT panna poren.
So one hand mic அங்க கீழ இருந்தா நல்லா இருக்கும். So how many people dream? How many people dream? Yeah, you dream. You dream. Everybody dream actually. Okay, Emlyn also dream. So is dreaming good or bad? Good or bad? Good? So okay. Can you give mic to him? To that gentleman? So can you please tell me what do you dream? To him? You. So you tell me. So உங்க பேர் சொல்லிட்டு நீங்க என்ன ட்ரீம் பண்ணீங்கன்னு சொல்லுங்க. From Salem. Okay. I'm Jake Moore from Salem. Okay, and what do you dream? My dream is to promote my business. Okay, so your dream is to make your business big, right? இவங்களும் ட்ரீம் பண்ணுவேன்னு சொன்னாங்க. Can you please share the mic to him? From the Kotai. I like to always dream in one fly myself. You want to fly? No. You are from Pudukkottai, you want to fly? No. My dream is like fly always. Dream is flying? Yeah. Okay, fine. So, okay, yeah, John, take the mic. So let me introduce myself to you. So I am basically Evangeline and I am an author and I am a business strategic coach and I am also an entrepreneur, so I have my own shipping and logistics company and I also have my trading firm. So what do I do is, I make people, I make their dream to come into reality. Because everybody dreams, but the one who is taking action, நம்ம கனவே காண்டுட்டு இருக்கிறது நல்லது இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இன்னைக்கு இங்க இருக்கவங்க எத்தனை பேர் இங்க இருக்கீங்களோ இன்னைக்கு கண்டிப்பா உங்களுக்கு கிளாரிட்டி கிடைக்கும். இஸ் only dreaming good or taking action is good. Okay, so yeah, it's a little I try to from my experience gather some knowledge to you also. Let me see how it works actually. So next slide. So கண்ணை மூடுனா நம்ம பண்ணிட்டு இருக்க வேலை ரொம்ப பெருசா grow ஆகணும். கண்ணை மூடுனா
இந்தியா ஓடுது. எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? தெரியும். Okay, he knows actually. So there was a direct flight. இப்படி ரெண்டு plane இப்படி வந்து direct collision ஆகி அந்த on spot it was the biggest disaster of flight அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So during those daysல வந்து நம்ம இந்தியன் எல்லாருடைய ஒரு ட்ரீம் இருந்துச்சு. தன்னுடைய நம்மளுடைய ஏர்போர்ட்ல வந்து பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி ரேடார் சிஸ்டம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருடைய ட்ரீம்ல இருந்தது. பட் there was no action. But one pollution made everybody to take action. அந்த பொல்யூஷனுக்கு பிறகு எல்லா ஏர்போர்ட்லயுமே பிரைமரி செகண்டரி ரேடார்ஸ் வச்சுட்டாங்க. they made it compulsory. So உங்களுடைய ட்ரீம்ஸ் வந்து if you don't take action it will lead to pain, but for your dreams if you take action it will give you gain. So that one fatal incident made everybody's dream come true, and today after that அந்த மாதிரி ஒரு pollution நடக்கவே இல்லை. So we take our dreams so lightly that we just live in an illusion rather than taking action. நம்ம ஒரு illusionல இருக்கோம். So you tell me, is it right that you live in an illusion? Tell me. Come on, it's an interactive section. What do you think? No, right? So we have to take timely action, right? Yeah, next slide. So dreams with no action. இப்போ இங்க நான் ஒரு 9 பாயிண்ட்ஸ் ரெண்டு பக்கமும் போட்டிருக்கேன். So இந்த 9 பாயிண்ட்ஸ்ல நீங்க எந்த கேட்டகரியில இருக்கீங்கன்னு just go through. So dreams with no action, mistrust, no empathy, means no love, overconfidence. நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும். வேற எல்லாருக்கும் ஒன்றும் தெரியாது. lack of self belief. தாமல நம்பிக்கை கிடையாது. என்னால பண்ணிட முடியுமா? முடியாது. That is why you want a superstar. That is why you want to motivate your team. That is why you want to do something great so that something happens actually. Procrastination, decisions எடுக்க மாட்டோம். Then anxious, எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாகவே இருக்கிறது. Then one kind of an emptiness, எல்லாமே இருக்கும் பட் நம்ம வாழ மாட்டோம். பிகாஸ் உள்ள ஒரு என்னமோ ஒன்று குறையா இருக்குது. Then next அடுத்தவங்களை ப்ளேம் பண்ணுவோம். நான் கரெக்டாக தான் பண்ணேன் பட் அவன் மேலே தான் தப்பு இருக்குது. எனக்கு பணம் தரலை, என்ன இப்படி மாட்டிட்டான். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் he has done. And we are lazy. எல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருக்க சொல்ல நம்ம அந்த அளவு விட்டுட்டு கல்யாண வீடு, பார்ட்டி, பிக்னிக் அங்கே சுத்த ஆரம்பிச்சிடுவோம். And the things are normal. We feel இனிமே நம்ம தேவையில்லை, மறுபடியும் ஏதாவது பிரச்சனையானதை அடிச்சு வருவோம். ஸோ இது நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ட்ரீம்ஸ் வித் நோ ஆக்ஷன். இப்போ இந்த சைடு ட்ரீம்ஸ் வித் ஆக்ஷன்ல என்ன இருக்குன்னா you will be trusting everybody around you, you will be loving, you will be inspiring, intuitive, you will be authoritative, you will be committed, you will be fun loving, you will be confident, you will be a healer. So in the healer tag வந்து எனக்கு இப்போ recently I went to Bangladesh with one of my client actually, because he said you come to Bangladesh, there is I want to understand how is the Bangladeshi market. So when somebody asked him to introduce me to him actually, he said, what should I introduce? She is a healer. Because she just heals things. I don't know what she does. She just has a magic. She just heals it. So this healer, when you take the right action, you start healing people. Because whatever your words is, that will only give them confidence. You are not blaming them, but you are healing them. So in the category, you just think about it, which category you are. The next slide. So if you are not even trusting one person in your team, you are not going to take a corrective action. If you don't follow empathy, you are not going to take the correct action. If you are going to blame others, no problem, the world is not perfect, but start taking the correct action. But if you start blaming and criticizing people, there is no change ahead. So now tell me, you want to change or you want to be the same?
change. So the change is in your hand. எல்லாருக்கும் வந்து நம்ம சக்சஸ்ஃபுல் ஆகணும் அப்படின்னு ஆசை. ஸோ அந்த மீன் தொட்டிக்கு சின்ன மீன்ல இருந்து பெரிய இதுக்கு போயாச்சுன்னா சக்சஸ். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி ஹேவ் பீன் தாட். இவ்வளோ மார்க் எடுத்தா நீ 20 மார்க்கு, 100க்கு நீ 99 மார்க் எடுத்தா யூ ஆர் சக்சஸ்ஃபுல். திஸ் இஸ் வாட் வி ஹேவ் பீன் தாட். பட் சக்சஸ் இஸ் அ ப்ராசஸ். Success is a journey. Success is not something a destination. Success is a process. நீங்க ஒரு சக்சஸ் ப்ராசஸ்ல போயிட்டு இருக்கீங்களா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அந்த நீங்க ப்ராசஸ்ல நீங்க அந்த ப்ராசஸ் எவ்வளவு என்ஜாய் பண்றீங்க, அந்த ப்ராசஸ்ல நீங்க அடுத்தவங்களை எவ்வளவு ட்ரஸ்ட் பண்றீங்க, அந்த ப்ராசஸ்ல நீங்க எவ்வளவு கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கீங்க, அந்த ப்ராசஸ்ல நீங்க எவ்வளவு ஆக்ஷன்ஸ் எடுப்பீங்க, நீங்க எவ்வளவு பேருக்கு பிக பிக்சர் பண்றீங்க, உங்களால என்னெல்லாம் பிரோஜனம் ஆகுது, that process leads you to a success journey. And the journey, if you are disappointing people, you will be disappointed. If you are criticizing people, people are going to criticize you. If you are going to compare yourself, people are going to compare you. If you are going to be jealous, others are going to be jealous at you. So what you give, that you get. So if you give love, you get love. You give happiness in abundance, you are going to get happiness in abundance. So it is in your hand. That is how the universe, the God has created humanity. நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அதுதான் நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன் கிடைக்கும். நீங்க குப்பையை கொடுத்தா உங்களுக்கு குப்பை தான் கிடைக்கும். நீங்க குப்பையை கொடுத்துட்டு நல்லதை எதிர்பார்க்க முடியாது. Right? So the change is in your hand. Next slide please. So success is the way of living. That is not something na successful either way. Change your topic, change the way you talk. Success is your daily living. You have to be on your success journey. There is no way that நீங்க ஒண்ணு எங்கேயோ போகணும்னு நினைக்கிறீங்க, ஆனா இன்னைக்கு உங்க வாழ்க்கை is not doing with your success. Okay? So success is the way of living. Success is the journey. Success is the process. Next slide, please. So this is what I do. I convert everybody's dream into reality. So now when the coach panna solla, I come to know what is people's dream, what they want in their life, and I just give them, I just help them achieve what they want in life. So அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை அவங்களுக்கு அவங்க நினைக்கிறது மாதிரியே கொடுக்கறது தான் என்னுடைய வேலை. ஸோ இப்படி நான் ஒரே ஒரு டெஸ்டிமோனியல் நான் வந்து உங்க கூட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ இது என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச்ல உள்ள, கேன் எவ்ரிபடி ரீட் திஸ்? ஸோ ஷீ இஸ் அ பேங்க் மேனேஜர். இவங்க என்னுடைய பேங்க் மேனேஜர் ஆக்சுவலி. And she is on such a high profile lady. So she was going through some kind of anxiety issue. So அவங்க வந்து ஒழுங்கா ராத்திரி தூக்கம் இல்லாமல் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அவங்க தெரபிஸ்ட் கிட்ட போயிட்டு இருந்தாங்க. So this is what she has done. That besides I'm off medicine regular on my anxiety. So அவங்களுடைய மெடிசன் அவங்க வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு எனக்கு மெசேஜ் கொடுத்தாங்க. And then she told me that she started living her life and she started singing and அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ. So this is my achievement actually. So and இது வந்து ரொம்ப ஓல்டு கிடையாது. This I have coached just before 6 months actually. இது 6 மாசம் முன்னால உள்ள ஒரு ரிசல்ட். ஸோ என் கூட அசோசியேட் ஆகுறவங்க எல்லாருடைய சக்ஸஸை வந்து நான் ரியாலிட்டிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் என்னுடைய சின்ன ஆசை. Because I want everybody to achieve what they want. Yeah. So இப்போ இங்கே யாருக்காவது எதுவும் கேட்கணும்னா you can ask me. நீங்கள் உங்களுக்கு எதுவும் சொல்லணுமா? Yeah, you can ask. I'm done actually. One testimony. 1 minute. I wanted to call my colleague John. Even I want to share. He also done coaching with in this batch. Hello. Good evening, everyone. It's a pleasure to be in between all of you. I just
request you all to give 5 minutes of yours to hear what I'm saying now. I work with a brand. I have a corporate office in Mumbai. I have 31 years of experience in marketing and a team of 30 people under me. Everything was going very fine till the last 2 years when the pandemic struck and COVID came in. Life became very uncertain. Business was down. Our business was totally dependent on schools and colleges. So with schools and colleges and offices shut down, our business came to a complete standstill. It was literally zero for almost 2 years. We are a big corporate with big expenses, big overheads. So everyone was clueless like what to do. To add to that, I had some personal issues or problems in my life in terms of my dad getting affected by COVID. He was in hospital for 23 days at a stretch. He was again hospitalized for the second time. My mom was hospitalized for three times in the last year during the period of pandemic. All this actually pulled me down. I had big responsibilities of my corporate job. I had big responsibilities of my family to take care of. We sometimes give or leave things to God, saying that it's God's will, He will take care of things. Even I was like that. But I came to a stage where I realized if I do that, everything is going to fall apart. I have to take some action. But I never knew what I should be doing. That's the time, Ivan is actually from my church and she's also related to me. We do talk a lot about business because she has her own business and trading firm and we exchange a lot of ideas. So that's the time she told me about how to take up these challenges in life. She was also very relatively new to coaching at that time. She asked me, like, what is your vision? What is your vision? What is your company's vision and mission? I read my company's vision. It says to inspire entrepreneurial attributes in everyone, to make everyone an entrepreneur. That's the mission statement of my company. My company wants all of us, all of its team to work as entrepreneurs, take responsibility. My entire team was giving up. My seniors were giving up. My juniors, people under me were giving up. What to do? Everything is falling apart. They themselves were getting sick with COVID. They are losing members in their family. I was finding it very difficult. But that's the time I took up the challenge. Let me make a change. Let me follow what is the mission of my organization. I'll try to be an entrepreneur in what I am, in my position in the organization. I collaborated with Ivan. Ivan actually put a lot of thought into me. After so many years of leading a comfortable life, I was being pushed to a corner. And I didn't want to stay there. I want to change things. And I thought I'd do that alone. She helped me as a coach. She showed me the right way. She taught me to believe in myself. She is very simple with her approach. She says, only if you believe in yourself, you start to believe in others. That's what I did. I started to believe in myself. And that helped me to believe in others. That helped me to give the confidence to my team. Team is very important. People are very important in any setup. I started to talk to my team. I started to motivate them more and more. I started to have sessions with them. There are a few of my branches. We've got 32 branches across India. There are a couple of branches, especially from the south, who are not doing that great. I tried to do a trial with those guys. I started to talk to them on a daily basis, to motivate them, to show them their strength, to show them that growth is what they need to look at. Their personal growth, their professional growth, their targets will be automatically set. I could see a turnaround in the first month itself. One of the branches used to do 70-80%. They closed the month of May at 118%. When I see life positively, when I start or think of taking up the challenges in a very positive way, everything was in the right direction. Like my personal problems, my dad got well, my mom got well. They started to believe me in more. Like my team started to believe in me more. So what I like to say here and conclude is that you all have got that spark in you. It's up to you to convert your dream into a reality. Everybody has a dream. I'm 50 plus. But I took up coaching at the age of 50. I wanted to learn things. I learned a lot in my academics, in my experience, my professional experience. But what I learned from a coach was something very different that actually has helped me add many more dimensions to myself. And people now look at me differently. So if you want to be different,